చూడండి అయితే we'll start with study note 3, that is a designing of operational system and control. Start with chapter number 3, design. As far as design is concerned, design is nothing but appearance of a product is known as design. In general, design is nothing but appearance of a product. So different products are having water in different design. If you have taken a water bottle, so we are having a multiple water bottles we are having. Means water, we have a different designs we are having. You see that is a watch, you are wearing watch, that is a watch అన్ని ఒకే రకంగా ఉన్నాయా? That is a different డిజైన్స్ తో ఉన్నాయి. ఆర్ ఇఫ్ యూ హావ్ టేకెన్ ఏ స్పెట్స్ చూడండి, అన్ని స్పెట్స్ ఒకే రకంగా ఉన్నాయా? లేవు. నౌ ద పాయింట్ ఈస్ వాట్ we are having మల్టిపుల్ డిజైన్స్ we are having. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ టేక్ ఏ బిల్డింగ్ చూడండి, అన్ని బిల్డింగ్స్ ఒకే డిజైన్స్ ఉన్నాయా? లేవు. కాబట్టి ఇఫ్ యూ హావ్ టేకెన్ అక్కడ గోల్డ్ షాప్ ఉంది, దాంట్లో ఉన్న ఆర్నమెంట్స్ అన్ని ఒకే డిజైన్స్తో ఉన్నాయా? ఆర్ లెట్ టేక్ వన్ డిజైన్, ఒకటి తీసుకోండి, చైన్ తీసుకోండి, అన్ని చైన్స్ ఒకే డిజైన్స్తో ఉన్నాయా? లేవు. నౌ ద పాయింట్ ఈస్ వాట్, సో డిజైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అపియరెన్స్. వీ నీడ్ టు డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ మనం డిజైన్ చేయాలి. డిజైన్ చేసేది ఏముంది సార్, ఎలా ఉంటే ఏమైంది సార్? కాదు, ఎలా ఉంటే కాదు. ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ హౌ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ బీన్ మేడ్. సో ఏ విధంగా డిజైన్ చేసాము అనే దాన్ని బట్టి దాని కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ డిపెండ్ అవుతుంది. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ డిజైన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ యొక్క డిజైన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనండి. కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్ వీ నీడ్ టు డిజైన్. లెట్ టేక్ ఎ కంపెనీ, వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కార్స్, వెహికల్స్ వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో డిఫరెంట్ కార్స్, దట్ ఈస్ కార్స్ అన్నీ కూడా ఒకే డిజైన్స్తో ఉన్నాయా? లేవు. అవునండి. కాబట్టి మరి కార్స్ అన్నీ ఎందుకు ఒకే డిజైన్తో లేవు? బికాజ్ డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్. కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అందరూ ఒకటే ఉండదు. కాబట్టి వీ నీడ్ టు డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నాట్ ఓన్లీ దట్, సో వైల్ డిజైనింగ్ ఏ ప్రొడక్ట్, దట్ ఈస్ వీ షుడ్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ షుడ్ బి వాట్, దట్ ఈస్ వీ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇన్ ఏ మిషన్. సో ఎలా డిజైన్ చేసే ప్రొడక్ట్ యొక్క దట్ ఈస్ మిషన్లో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎలా డిజైన్ చేసి కనుక వర్కర్ ఈజీగా కన్వీనియంట్గా ప్రాసెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎలా డిజైన్ చేసే ఇట్ టేక్స్ ఎ లెస్ రా మెటీరియల్. దట్ ఈస్ మీరేమవుతుంది, బై టేకింగ్ ఆల్ ద పారామీటర్స్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ వీ నీడ్ టు డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ మనం డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. సో ఎలా డిజైన్ చేస్తే కస్టమర్స్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఈస్ సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కస్టమర్ ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ కోరుకుంటున్నారు, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం ప్రొడక్ట్లో ఇన్బిల్డ్ చేయాలంటే ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ రాదు. మీరు ఎలా డిజైన్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఐడియా, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ ఐడియా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ డిజైన్. ఫస్ట్ మనం ఒక ఐడియా ఉండాలి కదా, ప్రొడక్ట్ ఇలా చేయాలి, అవునా? దట్ ఈస్ ఆ ఐడియా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ డిజైన్. ఇన్ ఎ కంపెనీ వీ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ ఏ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఇన్ ఏ సిమిలర్ వే వీ హ్యావ్ ఏ డిజైన్ డిపార్ట్మెంట్. దర్ ఈస్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ ఈస్ హూ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ హౌ టు డిజైన్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి అనేది మనం ఇది ఒక సపరేట్గా డిపార్ట్మెంటే ఉంటుంది. దే విల్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే విల్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ యాజ్ పర్ ద గైడ్ లైన్స్ గివెన్ బై ద టాప్ మేనేజ్మెంట్. సో కస్టమర్స్ దట్ ఈస్ ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, అలాంటి డిజైన్తో ఉన్న ప్రొడక్ట్ వాళ్ళు డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ కార్ చేస్తున్నాం కదా, వీ హవ్ టేకెన్ ఏ కార్, వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్ ఏ కార్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఎగ్జాంపుల్ డోర్ కానివ్వండి, సీట్ కానివ్వండి, గ్లాసులు కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఉన్నాయిగా. ఇవన్నీ ఎలా డిజైన్ చేశారు? కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, కస్టమర్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఆ ఎక్స్పెక్ట్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలంటే ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండాలి, ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలంటే ఏ పార్ట్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఇన్ ఏ ప్రొడక్ట్ వీ షుడ్ డిజైన్. సో ఇన్ ఏ కంపెనీ దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ హవ్ టేకెన్ ఏ ప్రొడక్ట్, కార్ అనే ప్రొడక్ట్ అనుకోండి, దాంట్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి మనకి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ వీ షుడ్ ప్లాన్. ప్రతి పార్ట్ కూడా మనం ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. ఎవ్రీ పార్ట్ వీ షుడ్ ప్లాన్. సో ఎలా ప్లాన్ చేస్తే కనుక కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. ఎలా డిజైన్ చేస్తే కస్టమర్కి అనుకున్న బడ్జెట్లో వస్తుంది. కానీ ఎలా డిజైన్ చేస్తే మనకి కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనుకున్న టార్గెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఓకేనండి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు ప్లాన్. ఫర్ దిస్ నో నీడ్ టు వరీ, దెర్ ఇస్ ఏ డిజైన్ డిపార్ట్మెంట్. సో డిజైన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ మనం డిజైన్ చేస్తారు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బెంచ్ ఉంది కదా, సో అన్ని బెంచెస్ చూడండి ఒకే రకంగా ఉన్నాయా? లేవు. దట్ ఈస్ అన్ని బెంచ్ ఒకే రకంగా లేవు. సో స్టార్టింగ్లో ఉన్న బెంచ్ ఒక రకం ఉంది, లాస్ట్లో బెంచ్ కొద్ది హైట్లో ఉంది, కొన్ని 3 సీటర్ బెంచ్లు ఉన్నాయి, కొన్ని 5 సీటర్ బెంచ్లు ఉన్నాయి. అవునా? మాట్లాడరు. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ వాట్ డిఫరెంట్ డిజైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చైర్ ఎలాగైతే ఉందో ప్లాస్టిక్ చైర్ అలాగ ఉంటుందా? మాట్లాడరు. ఇట్ మీన్స్ వాట్ డిజైన్ ఈజ్ క్వైట్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ మనం డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనా? ప్రొడక్ట్ డిజైన్ చేయాలన్నమాట. కాబట్టి ఈ ప్రొడక్ట్ మనం ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలంటే కనుక మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఆర్ టు బి టేకెన్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఆర్ టు బి కన్సిడర్డ్. సో ఎలా డిజైన్ చేస్తే కనుక ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఎలా డిజైన్ చేస్తే కస్టమర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. ఎలా డిజైన్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఈ షుడ్ హ్యావ్ ఏ లాంగ్ లైఫ్. దట్ ఈస్ లాంగ్ లైఫ్. ఎక్కువ కాలం పాటు ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఆ ఎక్కువ కాలం ఉంటుందో తక్కువ కాలం ఉంటుందో మనకెళ్ళి తెలుస్తుంది సార్, అదంతా మన మీద డిపెండ్ ఉంది. సో మనం ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తామో అనే దాన్ని బట్టి దట్ ఈస్ ఇట్స్ క్వాలిటీ డిపెండ్స్. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్. దట్ ఈస్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తామో అనే దాన్ని బట్టి దాని యొక్క క్వాలిటీ డిపెండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ మనకి క్వాలిటీ విల్ డిపెండ్ అపాన్ వాట్ డిజైన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాటర్ బాటిల్ మిల్టన్ కంపెనీ ఉంది, ఆ వాటర్ బాటిల్ ఒకే రకంగా ఉంటుందా? ఇట్ మీన్స్ వాట్ ద క్వాలిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్. సో ఏ విధంగా డిజైన్ చేసాము అనే దాన్ని బట్టి దాని యొక్క క్వాలిటీ డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి సో దట్ ఈస్ మనకి ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తే కనుక కస్టమర్స్ యొక్క ఫీచర్స్ కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవుతుంది. ఎలా డిజైన్ చేస్తే కనుక ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు, మనకి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. మిషన్లో ఈజీగా కన్వీనియంట్గా ప్రాసెస్ చేయాలి, వర్కర్కి మనకి ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. అవునండి. ఈజ్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ వాటర్ మెయింటైనబిలిటీ. ఈజీగా మెయింటైన్ చేసే విధంగా ఉండాలి. అంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే దట్ ఈస్ ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేసుకునే అవకాశం ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇన్ సచ్ ఏ వే వి షుడ్ డిజైన్. ఎలా డిజైన్ చేస్తే కనుక యూజర్కి దట్ ఈస్ ఈజీగా ఆపరేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఎలా డిజైన్ చేస్తే పర్సన్ హూ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనే మిషన్ దగ్గర పనిచేసే వర్కర్కి పెద్ద ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కన్వీనియంట్గా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ విధంగా మనం డిజైన్ చేయాలి. ఎలా డిజైన్ చేస్తే కనుక మనకి డిజైన్ షుడ్ బి నాట్ బి సో కాంప్లెక్స్గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఉండకూడదు. అండ్ ద డిజైన్ ఈజ్ సో కాంప్లెక్స్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఫర్ అస్. దట్ ఈస్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయాలన్నమాట. డిజైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గోల్డ్ షాప్లో తీసుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ చైన్. సో కొన్నిటికి మనకి డిజైన్ వెరైటీ ఉందనుకోండి, కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ అవుతుందా లేదా? ఏం చేస్తారండి దాన్ని ఏమంటారు? సరిగానా ఆ వేస్టేజ్ మనకి డిజైన్ కాంప్లెక్స్ ఉందనుకోండి, వాటికి ఒక వేస్టేజ్ రేటు. దట్ ఈస్ డిజైన్ సింపుల్గా ఉందనుకోండి, దానికో రేటు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఒక రింగ్ కొన్నారనుకోండి, మీరు రింగ్ కొన్నారు, దాని డిజైన్ మనకి దాని మేకింగ్ ఛార్జెస్ అంటారు కదా, మాట్లాడరు. దాని కాస్ట్ తక్కువ. డిజైన్ మనకి కాంప్లెక్స్ ఉందనుకోండి, దానికి ఏమవుతుంది మనకి మేకింగ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకనే డిజైన్ చేయాలంటే ఇట్ మీన్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్. ఏ విధంగా డిజైన్ చేసాము అనే దాన్ని బట్టి దాని యొక్క కాస్ట్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనండి. కాబట్టి మనకి ఈ మల్టిపుల్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా దట్ ఈస్ కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే మనకి జనరల్గా ఎలా డిజైన్ చేస్తాం సార్ అంటే మనకి ద డిజైన్ టీమ్ హ్యాస్ టు డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్. డిజైన్ టీమ్ ఉంటుందని చెప్పిన ఆర్గనైజేషన్లో ద డిజైన్ టీమ్ హ్యాస్ టు డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్. సో వాళ్ళు ఎలా డిజైన్ చేయాలంటే 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఓవర్ ద వాల్ అప్రోచ్. దే విల్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ డిజైన్డ్. మనకి ఏ ప్రొడక్ట్ అయితే డిజైన్ చేశారో ఆ డిజైన్ చేసిన ప్రొడక్ట్ని విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద గూడ్స్ విచ్ హాస్ బీన్ డిజైన్ బై ద డిజైన్ డిపార్ట్మెంట్. సో డిజైన్ చేసిన డిపార్ట్మెంట్ ఎలా డిజైన్ చేశారో అలా ప్రొడక్షన్ చేస్తారన్నమాట. ఓకేనండి. ఇట్ మీన్స్ వాట్ దెర్ ఈస్ నో కనెక్షన్ విత్ ద డిజైన్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. దే విల్ డిజైన్. సో వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ ఎలాగైతే డిజైన్ చేశారో ఆ విధంగా మనం ప్రొడక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ వచ్చే ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటి సార్ అంటే కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ దట్ ఈస్ ఇక్కడ పట్టించుకోవట్లే వాళ్ళు. ఓకేనండి. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే దే షుడ్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ దట్ ఈస్ మనకి విచ్ విల్ ఫిల్ఫిల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనం డిజైన్ చేయాలి తప్ప మీ ఇష్టం వచ్చిన డిజైన్ చేస్తే ఆ ప్రొడక్ట్ మనకి క్లిక్ అవుతుంది అనమాట. ప్రొడక్ట్ క్లిక్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఈజ్ ఆ కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసే విధంగా ఇన్బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ఇన్బిల్డ్ చేయాలి. ఓకేనండి. ఆ ఇన్బిల్ట్ ఎలా వస్తుందంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఈ విధంగా డిజైన్ చేయాలి అని మనం ప్రిపేర్ అయితే దాని మనకి ఆ విధంగా ప్రొడక్ట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మనకి ఆ డిజైన్ టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో దట్ ఈస్ ఈ డిజైన్ టీం వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన ప్రొడక్ట్ని ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఓవర్ ద వాల్ అప్రోచ్. దట్ ఈస్ డిజైన్ టీమ్
sitting on one side of the wall. They will throw this design product to the production department. The production department will produce the goods. Here the limitation is what? It is a customer requirements are not inbuilt in the product. Therefore, this product may not be popular in the, that is a popular approach anamata. But that is a limitation you are having. But second approach they need to design the product according to the, that is a direction given by the top management. Top management ఎలా ఇచ్చారు డైరెక్షన్లో. కాబట్టి కస్టమర్ ఎలాంటి ఫీచర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, సో ఎలా డిజైన్ చేయాలనేది టాప్ మేనేజ్మెంట్ కస్టమర్సే కాదు, ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న రిమైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, వాళ్ళు అసలు ఆ ప్రొడక్ట్ ఏం వాడరా, వాళ్ళు కూడా వాడతారు కదా. కాబట్టి ఆ ప్రొడక్ట్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో వాళ్ళకి తెలుసు. కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం ఇన్బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే దట్ ఈస్ విల్ టేక్ ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, దట్ విల్ టేక్ ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ మేనేజ్మెంట్. దట్ ఈస్ information will be collected from the customer suppliers. మనకి బై టేకింగ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ దే షుడ్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్. దాని ప్రకారం వాళ్ళు డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి, డిజైన్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా, మీరు ప్రొడక్ట్ ప్రాపర్గా డిజైన్ చేసినంత మాత్రాన ఆ ప్రొడక్ట్ క్లిక్ అవుతుందని మీరు గ్యారంటీ ఏమైనా ఇవ్వగలరా? ప్రొడక్ట్ డిజైన్ చేసామండి, డిజైన్ చేయవద్దు మనకి ఎలా పడితే అలా డిజైన్ చేయడం కాదు. అంటే డిజైన్ అంటే ఓన్లీ అపీరియన్స్ అయినా మాత్రం అనుకోవద్దు మీరు. యాక్చువల్గా దాంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ కూడా ఫీచర్స్ ఆల్సో షుడ్ కన్సిడర్డ్. ఫీచర్స్ కూడా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే మనకి అపీరియన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి, దట్ ఈస్ దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏ విధంగా ఉండాలి, దీస్ టూ థింగ్స్ షుడ్ బ్యాలెన్స్. సో డిజైన్ చేసినప్పుడే మనం బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి, నేను చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వీఆర్ సెట్, దట్ ఈస్ మనకి ఎప్పుడు చెప్తాం మనం, ద డిజైన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ గుడ్, దట్ ఈస్ డిజైన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్ అని ఎప్పుడు చెప్తారు మీరు? డిజైన్ ప్రొడక్ట్ యొక్క డిజైన్ ఎక్సలెంట్గా ఉంది, ప్రొడక్ట్ బాగుందని మీరు ఎప్పుడు చెబుతారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షాపింగ్ వెళ్ళారు అనుకోండి, ఒక డ్రెస్ ఇస్తున్నాం అనుకున్నారు, దట్ ఈస్ దానికి మల్టిపుల్ పాయింట్స్ మీరు కన్సిడరేషన్ తీసుకోరా? ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకోరు కదా, విల్ టేక్ మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఆర్ టు బి టేకెన్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. దట్ ఈస్ మనకి దేనికి, ఆ ప్రొడక్ట్ మనకి బాగుంది అనడానికి మనకి మల్టిపుల్ పాయింట్స్ తీసుకుంటామండి మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ టేక్ వాచ్, ఒక వాచ్ కొందాం వెళ్ళారు మీరు. ఓకేనండి, ఒక వాచ్ మనకి డిజైన్ బాగుందని ఎప్పుడు అంటారు మీరు చెప్పండి? ద డిజైన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్, ద డిజైన్ ఆఫ్ ద వాచ్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ అని ఎప్పుడు అంటారు మీరు? ఫస్ట్ మన బడ్జెట్లో ఉండాలి, నేను మాట్లాడరు. దట్ ఈస్ మన బడ్జెట్లో ఉండాలి ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంకా దట్ ఈస్ మనకు కావాల్సిన ఫీచర్స్ ఉండాలంట. అంటే ఏం చేయాలి? లైట్ వెయిట్ ఉండాలి, అవునా? దట్ ఈస్ కాలేజ్కి వద్దాం వద్దా, ఇది వాచ్ పెట్టుకుంటే మనకి అంత నడలేము, అంత బరువు ఉంది అనిపించే విధంగా ఉండకూడదు. యాక్చువల్గా ఇట్ మీన్స్ వాట్ షుడ్ బి కన్వీనియంట్ టు ద యూజర్ కన్వీనియంట్గా ఉండాలి. వాచ్ చూద్దామని టైం చూద్దామంటే దట్ ఈస్ క్రాస్ అయిపోయి ఒక పావు గంట క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కానీ తెలియదు అన్నమాట టైం. అలా ఉండకూడదు కదా యాక్చువల్గా. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఈజీ టు ఆపరేట్ ఉండాలన్నమాట. పెట్టాలి. ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, మెయింటైనబిలిటీ, ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఏసీ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఏసీకి ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, టైం పడుతుందా లేదా? అలాగే వాచ్కి ప్రాబ్లం వచ్చినా అంత టైం పట్టాలా? ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ వాట్, దట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ దట్ ఈస్ ఈజీ టు మెయింటైనబిలిటీ. తక్కువ కాస్తో మనకి మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిన వాచ్కి షాప్కి వెళ్తే టక్ మనం 5 minutes రిపేర్ చేస్తాడు వాచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాటరీ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇమీడియట్గా రిపేర్ చేస్తారా చేయరా? అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ వాట్, ఈజీ టు మెయింటైన్ ఉండాలి, ఈజీ టు ఆపరేట్, ఈజీ టు మెయింటైన్, ఈజీ టు క్యారీ, అవునా? లైట్ వెయిట్, కాస్ట్, దట్ ఈస్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ వాట్, దట్ ఈస్ అ కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వేర్ యాజ్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఏంటి, ద డిజైన్ షుడ్ బి వాట్, కన్వీనియన్స్, దట్ ఈస్ షుడ్ నాట్ బి సో కాంప్లెక్స్గా ఉండకూడదు, అవునండి. దట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్గా ఉండకుండా ఉంటే మనకి సచ్ ఏ డిజైన్ ప్రొడక్ట్ కెన్ బి ప్రాసెస్డ్ ఈజీలీ ఇన్ ద, దట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. మిషన్లో మనకి ఈజీగా కన్వీనియంట్గా ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. సో ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే, ఎలా డిజైన్ చేస్తే మనకి తక్కువ రా మెటీరియల్ పడుతుంది, తక్కువ వేస్టేజ్ అవుతుంది, వర్కర్ తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వర్కర్ విల్ టేక్ లెస్ టైం, మిషన్ ఆల్సో షుడ్ టేక్ వాట్ లెస్ టైం. డెవలప్మెంట్ టైం ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ షుడ్ బి వాట్ లెస్. ప్రొడక్ట్ మనం డిజైన్ చేయాలంటే ముందు డెవలప్ చేయాలి కదా యాక్చువల్గా, ఆ డెవలప్ టైం తక్కువ ఉండాలన్నమాట. ఎలా డిజైన్ చేస్తే, దట్ ఈస్ షుడ్ నాట్ రీప్లేస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫీచర్స్ దాంట్లో రిప్రజెంట్ చేయకూడదు, అలా డూప్లికేషన్ అవుతుంది. మనకి ఆటోమేటిక్గా వేరే ప్రొడక్ట్స్ మీద మనకి అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ప్రొడక్ట్ క్లిక్ అవ్వదు, నేను మాట్లాడరు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా బై టేకింగ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ వీ షుడ్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ మనం డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నౌ దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ బీన్ డిజైన్డ్, ఇట్ విల్ డిటర్మైన్ వాట్ క్వాంటిటీ. మనం ఏ విధంగా డిజైన్ చేసామో అనే దాన్ని బట్టి ప్రొడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ డిపెండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ when the design is so easy we can produce more quantity in a మిషన్లో మనకి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనండి, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ డిజైన్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడియా. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ ఐడియా.
హౌ టు డిజైన్ ఏ ప్రొడక్ట్. ప్రొడక్ట్ మనం ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది సారా, ఆ ఐడియా అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ డిజైన్. వెన్ డిజైన్ ఈజ్ ప్రాపర్, మీరు కరెక్ట్ డిజైన్ మనకి కరెక్ట్గా ఉంటే కనుక మన ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీన్ ప్రీ ప్లాన్డ్, ముందే ప్లాన్ చేస్తాం. ఇదిగోండి ఈ ప్రొడక్ట్ చేయాలంటే ఈ పార్ట్ కావాలి, ఈ పార్ట్ ఇలా చేయాలి, ఈ పార్టీ మెటీరియల్ ఎంత అవుతుంది, లేబర్ ఎంత అవుతుంది, టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది. దట్ ఈస్ విల్ యాడ్ ఏ ప్రాఫిట్. దేర్ ఫోర్ వాట్ ఇస్ ద టార్గెట్ ప్రైస్, వాట్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ బై ద కస్టమర్ ఎంత ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాడు, మనకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీన్ calculated. కాబట్టి యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ గ్రేటర్ ఛాన్స్ టు అచీవ్ వాట్ మోర్ ప్రాఫిట్, ఎక్కువ ప్రాఫిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. డిజైన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా యాక్చువల్గా. సో మనకి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్, దేర్ ఫోర్ మనకి ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం, అవునా కదండి. సో డిజైన్ అనేది కొత్త టాపిక్ కాదు, అసలు జనరల్ టాపిక్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీన్ డిజైన్, అన్ని డిజైన్ చేసినయే. ఇప్పుడు ఏసీ ఉంది, అది దట్ ఈస్ దాని పర్పస్ ఏంటి, అది ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి అని ఉంటుందా లేదా. ఏసీ రూమ్ సైజులో ఉండకూడదుగా, నేను మాట్లాడరు. అది ఏసీ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీ గురించి మాట్లాడతారు 2 నిమిషాలు. దట్ ఈస్ ఆ డిజైన్ ఆఫ్ ద ఏసీ ఈజ్ ఎక్సలెంట్. నేను ఎప్పుడంటా మనం ఈజీ టు ఆపరేట్, దట్ ఈస్ ఆ రిమోట్ తీసుకుని ఒక పావుగంట కూర్చుంటే కానీ ఆపరేట్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు కదా, ఈజీగా ఆపరేట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా మనకి అది ఈజీగా ఫిట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఫిట్ అవ్వాలంటే అది అటు పక్క వాల్ అంతా డ్యామేజ్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు కదా, నేను మాట్లాడరు. దట్ ఈస్ దాన్ని మనకి ఇక్కడ ఫిట్ చేయాలంటే ఒక 10-20 మంది కావాలి, అవసరం లేదు కదా, నేను మాట్లాడరు. ఒకవేళ రిపేర్కి వచ్చిందనుకోండి, రిపేర్కి వస్తుంది, ఆ రిపేర్ మనకు తక్కువ కాస్ట్లో అయిపోయే విధంగా ఉండాలి, అవసరం లేదా, విధంగా ఉండాలి మనకి. దట్ ఈస్ ఈ బై టేకింగ్ ఆల్ ద పారామీటర్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ దే విల్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్. యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, బై టేకింగ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ దే విల్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ మొత్తాన్ని డిజైన్ చేస్తారు, ఓకేనండి. కాబట్టి మనకి ఈ పాయింట్స్ అని తీసుకుని ప్రొడక్ట్ మనం ప్రాపర్గా డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. యువర్ కాస్ట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ప్యూర్లీ హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్. సో ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తాం అనే దాన్ని బట్టి దాని కాస్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 రూపీస్ పెన్ ఉన్నాయి, 3 రూపీస్ పెన్ డిజైన్ 10 రూపీస్ పెన్ డిజైన్ ఒక రకంగా ఉందా, లేదు కదా. కాబట్టి మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఆ 3 రూపీస్ పెన్ క్యాప్ ఏ విధంగా క్వాలిటీ ఉందో 10 రూపీస్ పెన్ కూడా క్యాప్ అదే విధంగా ఉంటుందా, నేను మాట్లాడరు. 10 రూపీస్ పెన్ ఎలాగైతే ఉందో 20 రూపీస్ పెన్ 30 రూపీస్ పెన్ ఉన్నాయి లేవా, ఆ పెన్ కూడా గ్రిప్ ఎలాగైతే ఉంటుందో వాటి గ్రిప్ కూడా అలాగ ఉంటుందా, అసలు గ్రిప్ లేదు కదా 3 రూపీస్ పెన్కి, గ్రిప్ అని ఉందా. ఓకే, నౌ ద పాయింట్ ఇస్ వాట్, అంటే మనకి పాయింట్ ఏంటంటే అది ఏ విధంగా డిజైన్ చేసాము అనే దాన్ని బట్టి దాని కాస్ట్ డిపెండ్ అవుతుంది అనేది చెప్పే ఉద్దేశం, అందుకని ఏం లేదు యాక్చువల్గా, ఓకేనండి. ఎవ్రీథింగ్ వి షుడ్ ప్లాన్, అన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేయాలి, ఓకేనండి. మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తే మనకి కాస్ట్ తగ్గుతుంది అనేది మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది కదా, ఈ బాటిల్ ఉంది, ఇక్కడ దగ్గర నుంచి చెప్తున్నాం, బాటిల్ ఉంది ఇక్కడ, ఈ ట్యాక్స్ లాగా అరలు, అవునా, నేను మాట్లాడరు. అది మన గ్రిప్ అనుకున్నాం కదా, అది కూడా ప్లాన్ చేశారు వాళ్ళు యాక్చువల్గా. దట్ ఈస్ ఆల్సో బీన్ ప్లానెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇలా గ్రిప్ అనుకున్నాం మనం యాక్చువల్గా, ఇది ఇలా చేయడం వల్ల కొద్దిగా సైజ్ తగ్గిద్ది, అవునా. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి మెటీరియల్ కాస్ట్ ఏవైతే వాళ్ళకి, నేను మాట్లాడరు. ప్రాసెసింగ్ టైం విల్ బి సేవ్డ్, లేకపోతే మనకి లేబర్ టైం తగ్గుతుంది, మిషన్ టైం తగ్గుతుంది. మన గ్రిప్ అనుకున్నాం కానీ యాక్చువల్ దాంట్లో చాలా గ్రిప్గా దాంట్లో చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా, లూప్ హోల్స్, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ టాక్ అబౌట్ సోప్, జస్ట్ వెయిట్ ఒక నిమిషం చెప్పనున్నాను. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ సోప్ ఉంది కదా, సోప్, ఆ సోప్ ఎలా ఉందనుకోండి, దాన్ని కొద్దిగా ఇలా కరువు షేప్ మారుస్తే కొద్దిగా కరువు పెడతారు యాక్చువల్గా వాళ్ళు. మనం కొద్దిగా గ్రిప్ అనుకుంటాం యాక్చువల్గా, ఆ గ్రిప్ కదా యాక్చువల్గా ఇక్కడ నుంచి ఈ సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్ కొద్దిగా పోయిందన్నమాట యాక్చువల్గా, లేదు, అవునా, అవునా కదా. దట్ ఈస్ డిజైన్. సో అంత మనకి ల్యాక్స్ అండ్ ల్యాక్స్లో ప్రొడక్షన్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కొద్దిగా ఒక 10 గ్రామ్స్ 20 గ్రామ్స్ తేడా వచ్చినా సరే ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది మనకి ల్యాక్స్లో రూపీస్లో సేవింగ్ వస్తుంది వాళ్ళకి అనమాట యాక్చువల్గా, ఓకేనా. టూత్ పేస్ట్ ఉంది కదా, టూత్ పేస్ట్ ఈ సైజులో ఉంటుంది, తర్వాత కొద్దిగా సైజు పెంచారు వాళ్ళు, రేట్ తగ్గించారు అనుకోండి కొంటాం, కానీ యాక్చువల్గా మధ్యలో కొద్దిగా గాలి ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా, స్టార్టింగ్లో ఉండదు, మన పిండిది అప్పుడు మధ్యలో వచ్చింది అప్పుడు కొద్దిగా, అవునా. దట్ ఈస్ డిజైన్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాట్ ప్రీ ప్లానెడ్. దట్ ఈస్ వి షుడ్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్. ఎలా డిజైన్ చేయాలంటే కస్టమర్ అట్రాక్ట్ చేయాలి, కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎలా డిజైన్ చేస్తే మనకి తక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది, ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం కన్సిడరేషన్ తీసుకుని ప్రొడక్ట్ని డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ఓకేనండి. సో డిజైన్ చేసాం, ఓకే. సమ్ టైమ్స్ వీ షుడ్ రీడిజైన్ ద ప్రొడక్ట్. డిజైన్ చేయడం కాదు, తర్వాత డిజైన్ కొద్దిగా మాడిఫై చేస్తాం. వీ నీడ్ టు రీడిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ రీడిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బికాస్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఆర్ వాట్ గో ఆన్ చేంజ్, దట్ ఈస్ కీప్ ఆన్ చేంజెస్. కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్గా, దానికి తగ్గట్టు ప్రొడక్ట్లో ఫీచర్స్ కూడా మీరు మాడిఫై చేయాలా, లేకపోతే అలాగ ఉంచుతారా మీరు. అలాగ ఉంచుతారంటే సచ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ బికమ్స్ అవుట్డేటెడ్, మార్కెట్ నుంచి వెళ్ళిపోవడం ఇంకా లేదు, ఉన్నది, కంపెనీ లైఫ్ అయిపోయినట్టే.
అవునండి. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే షుడ్ కీప్ ఆన్ దట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బై ద కస్టమర్. కస్టమర్ కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ప్రొడక్ట్లో ఇన్బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సిందే మీరు. ఓకేనండి. కాబట్టి వీ షుడ్ రీడిజైన్ ద ప్రొడక్ట్. డిజైన్ చేయడం కాదు, దాన్ని మీరు మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వీ షుడ్ రీడిజైన్ ద ప్రొడక్ట్. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ రీడిజైన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్స్? దట్ ఈస్ కంప్లైంట్స్ మేడ్ బై ద కస్టమర్. ఆ ప్రొడక్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కొద్ది ప్రాబ్లం వచ్చినాయంట. ఆర్ వైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద ప్రొడక్ట్ ద వర్కర్ ఈస్ ఏవైతే మనకి వర్కర్ కన్వీనియంట్గా లేదు, అదే మనకి దానివల్ల ఏవైతే మనకి ప్రొడక్ట్ మనం రీడిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆర్ వీ హ్యావ్ ఏ కాంపిటేటర్ విత్ మనకి ఎక్సలెంట్ డిజైన్ వచ్చాడనమాట. మన ప్రొడక్ట్ డిజైన్ బాగున్నా సరే మనకన్నా ఎక్కువ బాగుండడం ఉండడం వల్ల ఉండడం వల్ల ఇదేమవుతుంది, దిస్ బికమ్స్ అవుట్డేటెడ్ ఆర్ నాట్. ఇది అవుట్డేట్ అయిపోతుంది, అవుట్డేట్ అవుదా బాగుంటుంది, కానీ మనకన్నా వేరే ప్రొడక్ట్ ఇంకా బాగుంది కాబట్టి మన కస్టమర్ వెళ్ళిపోతారా? అవునా? కాబట్టి ఒకసారి ట్రై చేద్దామని వెళ్తారు వాళ్ళు, ఇంకా బాగుంది కూడా అటే ఉంటారు, మాట్లాడరు. కాబట్టి వాళ్ళని మనం గ్రాప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ మాడిఫై ద డిజైన్. ఉన్న డిజైన్ మీరు మాడిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ కాంపిటీషన్ ఫేస్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు రీడిజైన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్ యొక్క డిజైన్ మీరు మాడిఫై చేయాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ పాయింట్ వచ్చి చెప్తున్నాను. యాక్చువల్గా దెర్ ఈస్ ఏ లైఫ్ సైజ్, దట్ ఈస్ ఏ లైఫ్ ఫర్ ద ప్రొడక్ట్. హౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ లైఫ్, యూ హ్యావ్ ఏ లైఫ్ ఫర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్సో. ప్రొడక్ట్స్ కూడా లైఫ్ ఉంటుంది, అవునా? సమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ లైఫ్ ఫర్ 5 years. కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ యొక్క లైఫ్ 5 years ఉంటుంది. సమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ లైఫ్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ ఫర్ 1 year. సమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ లైఫ్ ఫర్ 10 years. అవునండి. ద లైఫ్ విల్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్ టు ప్రొడక్ట్ మారుతుంది. సమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ లైఫ్ ఫర్ 3 months. సమ్ అదర్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లైఫ్ ఓన్లీ ఫర్ 1 month. 1 day. యు ఆర్ వేరింగ్ ఏ సర్జికల్ మాస్క్ వేసుకోలేదని చెప్తున్నాం మామూలుగా. దాని లైఫ్ అంతా యాక్చువల్గా 1 day. దాని యొక్క లైఫ్ 1 day. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు మీరు బుక్ వాడుతున్నారు. యాక్చువల్గా ఒక బుక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ బుక్స్ లైఫ్ మాస్క్ లైఫ్ ఒకటేనా? లేదు కదా, ఏంటంటే మాట్లాడరు. దట్ ఈస్ ద లైఫ్ విల్ డిఫర్. దట్ ఈస్ ఆ బుక్ లైఫ్, దట్ ఈస్ బ్యాగ్ వచ్చారు కదా మీరు, ఆ బ్యాగ్ లైఫ్ ఒకటేనా? బ్యాగ్ లైఫ్ ఒకటేనా? బ్యాగ్ లైఫ్, వాచ్ దట్ ఈస్ లైఫ్ ఒకటేనా? ఏనండి, ఆ వాచ్ లైఫ్, మీరు వేసుకున్న శాండిల్ చెప్పులు అవుతున్నాయి అవి లైఫ్ ఒకటేనా? నౌ ద పాయింట్ ఈస్ వాట్ దట్ లైఫ్ విల్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్ టు ప్రొడక్ట్ మారిపోతుంది. ఆ ఇంట్లో టీవీ ఉంది, టీవీ లైఫ్, వాషింగ్ మిషన్ లైఫ్ ఒకటేనా? వాషింగ్ మిషన్ లైఫ్, ఏసీ లైఫ్ ఒకటేనా? therefore now the point is what the life will differ from product to product మనకి లైఫ్ మారిపోతుంది. సరే సార్, లైఫ్ మారిపోతే మారిపోయింది, సో దాని గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏముంది సార్? ఉంది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా. సో ఎప్పుడైతే లైఫ్ అయిపోతుందో, ఆ లైఫ్ అయిపోతున్న ప్రొడక్ట్ ఏం చేయాలి? అలాగ అయిపోయింది, దానికి రీప్లేస్ చేసి మీరు కొత్త ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? మీరు కొత్త ప్రొడక్ట్ ఎప్పుడు డెవలప్ చేయాలి? ఓల్డ్ ప్రొడక్ట్ యొక్క లైఫ్ ఎప్పుడైపోతుందో అప్పుడు మనం దట్ ఈస్ షుడ్ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఏ న్యూ ప్రొడక్ట్. ఇట్ మీన్స్ వాట్ దెర్ ఈస్ ఎ లైఫ్ ఫర్ ద ప్రొడక్ట్, వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్. మనం చేసిన ప్రొడక్ట్ యొక్క లైఫ్ ఎంత అనేది ఒక ఐడియా వస్తే దానికి తగ్గట్టు మనం ఎప్పుడు డెవలప్ చేయాలి సో అనేది మనకు తెలియడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఇజన్ ఇట్ వీ హ్యావ్ ఏ లైఫ్ సైకిల్. సో హౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ లైఫ్, దట్ ఈస్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వాట్ ద లైఫ్. ప్రొడక్ట్స్ కూడా లైఫ్ ఉంటుంది, మిషన్స్ కూడా లైఫ్ ఉంటుంది, టెక్నాలజీ కూడా లైఫ్ ఉంటుంది. రెండు మాట్లాడరు. లెట్ టేక్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రొడక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడదాం. ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వాట్ లైఫ్. ప్రొడక్ట్ కూడా లైఫ్ ఉంటుందని చెప్తున్నా కదా. సో లైఫ్ ఏంటి సార్ అంటే, లెట్స్ సీ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెట్ టేక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 stages ఆర్ దేర్. టోటల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 stages ఫర్ ఏ ప్రొడక్ట్. దట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్, ఇనిషియల్ స్టేజ్, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ గ్రోత్ స్టేజ్, దెన్ దట్ ఈస్ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్, దెన్ డిక్లైన్ స్టేజ్. లైక్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 stages ఆర్ దేర్. 4 stages ఉన్నాయి ప్రొడక్ట్కి. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్, దట్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అర్థమైతే కనుక మనం ఏ స్టేజ్లో ఏం జరగబోతుందని ముందు తెలుస్తుంది. దానికి తగ్గట్టు మనం మనకి వీ కెన్ టేక్ ఏ మేనేజర్ యాక్షన్. సో ఏ టైంలో ఏం చేయాలనేది మనకి బెటర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లెట్ టేక్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ ఈస్ కన్సర్న్. ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లో మనకి అంటే వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఏ ప్రొడక్ట్, కొత్తగా మనం ప్రొడక్ట్ స్టార్ట్ చేసాం అనమాట. కొత్తగా ప్రొడక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, దట్ ఈస్ హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ. ఇన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ. మరి మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఏమైనా వస్తుందా? స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాం, మన ప్రొడక్ట్ గురించి ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బికాస్ యూ నీడ్ టు పర్చేజ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ఆల్ దీస్ కాస్ట్ యూ నీడ్ టు thereby we have a heavy investment. Now we need to spend more amount on what advertisement. We need to spend what more amount on what advertisement. Because of this huge amount we have invested as well as revenue expenses,
there will be that is a less profit. In fact, you may get a loss in the initial stage also. స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మనకి ఏమవుతుంది, సేల్స్ తక్కువ ఉంటుంది, ప్రాఫిట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది, అవునా కదా. సెకండ్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, మనకి ఇలా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే కనుక ప్రొడక్ట్ మనం సేల్స్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుందా లేదా. therefore we'll enter into what a growth stage. In growth stage what happens, that is sales will increase in a increasing manner. That is a increasing manner లో పెరుగుతాయి. ఎందుకనే నో నీడ్ టు గివ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ప్రొడక్ట్ క్లిక్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేజ్కి ఎంటర్ అవుతాం మనం. సో మనకి ఎక్స్పెన్స్ తక్కువ, రెవెన్యూ ఎక్కువ, దేర్ బై వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రాఫిట్స్. ద ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ మేనర్లో పికప్ అవుతాయి, అవునండి. సో ఇప్పుడు మనకి నవ్ వీఆర్ ఇన్ వాట్ గ్రోత్ స్టేజ్. మరి గ్రోత్ స్టేజ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి మెచ్యూరిటీ. సో నెక్స్ట్ మెచ్యూరిటీకి వెళ్దాం. వెళ్ళబోయే ముందు అసలు ఏం జరుగుతుందంటే, మన ప్రొడక్ట్ బాగా క్లిక్ అయింది కదా మార్కెట్లో, దట్ ఈస్ నవ్ వీఆర్ ఇన్ గ్రోత్ స్టేజ్. సో దేర్ ఫోర్ అవర్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ బీన్ కాపీడ్ బై కాంపిటేటర్. చూస్తూ ఉంటారు ఏం జరుగుతుందో కాంపిటేటర్స్. సో ఈ ప్రొడక్ట్ క్లిక్ అవుతుందంటే మన ప్రొడక్ట్ ఆపేసి ఈ ప్రొడక్ట్ పని చూద్దాం, వీళ్ళు రీప్లేస్ దట్. సో ఉన్న ప్రొడక్ట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మజా ఉంది కదా, మాజా ఇంకోటి వచ్చినట్టుంది, పామా ఏదో పెడతారు కదా యాక్చువల్ పేర్లు. యాక్చువల్గా నవ్ దే ఆర్ రీప్లేస్ లైక్ దిస్. నవ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దట్ ఈస్ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఎంటర్ అవుతారన్నమాట మార్కెట్లోకి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మన ప్రొడక్ట్ మనకి మన ప్రొడక్ట్కి అలవాటైన వాళ్ళు కాస్త ఏమవుతుంది, మనకి గ్రోత్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కదా, కొత్త ప్రొడక్ట్ వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తారన్నమాట. కాబట్టి ప్రైస్ కూడా తక్కువ ఆఫర్ చేస్తారు అనుకోండి. సో మన ప్రొడక్ట్కి బదులు ఏం అవుతుంది, మనకి వేరే ప్రొడక్ట్ ట్రై చేద్దాం అనుకోవచ్చు. కస్టమర్ గురించి ఆలోచించండి. సరే చూద్దాం, ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అనుకోవచ్చు వాళ్ళు, అవునా. అంటే మన సేల్స్ పడిపోతుందా లేదా, పడిపోతుంది. అంటే ఎంతమంది కాంపిటేటర్స్ వచ్చారు, ఎంత హెవీగా వాళ్ళు కాంపిటేషన్ ఇస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి మనం ఆ పొజిషన్ ఎంతవరకు మెయింటైన్ అవ్వచ్చు అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. గ్రోత్ స్టేజ్లో మనం ఎంతవరకు ఉండొచ్చు, ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ద కాంపిటేటర్స్ ఆర్ వర్కింగ్. దట్ ఈస్ కాంపిటేటర్స్ ఎంత జీల్తో వర్క్ చేస్తున్నారు, మనం ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి ఆ స్టేజ్ డిపెండ్ అవుతుంది, ఓకేనండి. సో ఎనీవే ఆ గ్రోత్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ సమ్ టైమ్. దట్ ఈస్ మనకి ఏది పర్మనెంట్ కాదు కాబట్టి గ్రోత్ స్టేజ్ తర్వాత ఏమవుతుంది, మనకి విల్ గో టు మెచ్యూరిటీ స్టేజ్, అవునా కదండి. మెచ్యూరిటీకి వెళ్తాం. సో సేల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ మేనర్. సేల్స్ పెరుగుతాయి కదా, మనకి డిక్రీజింగ్ రేట్లో పెరుగుతాయి అనమాట. దేర్ఫోర్ మనకి ద ప్రాఫిట్ ఆల్సో, లెట్స్ సీ ప్రాఫిట్ ఆల్సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ మేనర్. లెట్ టాక్ అబౌట్ సేల్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ టోటల్ సేల్స్. లెట్స్ సీ దిస్ ఇస్ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. నేను మాట్లాడరు కాబట్టి ఈ స్టేజ్లో మనకి సేల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ మేనర్, మెచ్యూరిటీ. సో మనం మెచ్యూరిటీకి ఎప్పుడు వస్తామంటే, దట్ యాక్చువల్గా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ కాంపిటేటర్స్, when the moment the competitors enter into growth stage from initial స్టేజ్లో ఉంటే ఇంకా వాళ్ళు ఎప్పుడు అక్కడే ఉండిపోరుగా, నా నుంచి నెక్స్ట్ వస్తారు రారా. వాళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఖాళీ చేయాలి పొజిషను. ఎందుకనే ఉన్న మార్కెట్లో ఉన్న మనకి వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాప్చర్ ద మార్కెట్ని క్యాప్చర్ చేయాలంటే మార్కెట్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఉంటుంది, లిమిటేషన్ ఉంటుంది. ఆ లిమిటెడ్ మార్కెట్ వీఆర్ షేరింగ్, ఆల్ కాంపిటేటర్స్ ఆర్ షేరింగ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ద కాంపిటేటర్స్ ఆర్ షేరింగ్ మోర్, దేర్ఫోర్ అవర్ గ్రోత్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ ఆర్ నాట్. బట్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్కి మనం ఎంటర్ అవుతాం. ఏంటంటే మాట్లాడరు. దట్ ఈస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి, వెన్ కాంపిటేటర్స్ ఆర్ మనకి హెవీగా ఉందని కాంపిటేటర్స్ హెవీగా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది మనకి ఆ స్టేజ్ కూడా ఖాళీ చేసి మనం వీ నీడ్ టు గో టు దట్ ఈస్ డిక్లైన్ స్టేజ్. ఇన్ డిక్లైన్ స్టేజ్ ఏమవుతుంది మనకి, ద ప్రాఫిట్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ద బిజినెస్ ఇమీడియట్లీ, వీ నీడ్ టు డిస్కంటిన్యూ ద ప్రొడక్ట్ ఇమీడియట్లీ, అదర్వైజ్ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ ఏ హ్యూజ్ లాస్ వస్తుంది మనకి. ఎందుకని షేర్ మొత్తం తగ్గిపోయింది. ప్లీజ్ మార్కెట్లో సేల్స్లో మనకి పడిపోతే వచ్చింది, తర్వాత మనకి ఎవరన్నా తీసుకోవట్లేదు ఎవరు, నేను మాట్లాడరు. అలాంటి సిచ్యువేషన్కి వచ్చాం మనం. కాబట్టి ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది, విల్ గెట్ లాస్, వీఆర్ అనేబుల్ టు రికవర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లైక్ రెంట్, డిప్రియేషన్ ఇవి కూడా రావు మనకి. కాబట్టి ఇంకా లాస్ రావాల్సిందే, అవునా. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, దట్ ఈస్ మనకి ఏ స్టేజ్లో ఏం జరగబోతుందో ముందు తెలుసు మనకి, కాబట్టి అవునా. కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు డెసిషన్ తీసుకోవాలి. డిక్లైన్ స్టేజ్కి వచ్చాం. డిక్లైన్ స్టేజ్లో వచ్చినప్పుడు తర్వాత మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్కువ ఇచ్చి ప్రొడక్ట్ ఫీచర్లు పెంచి ఏం పెంచినా ఇంకా ఉండదు, ఇంకా అయిపోయింది ఆల్రెడీ, నేను మాట్లాడరు. వేరే గ్రోత్ స్టేజ్ వచ్చింది. గ్రోత్ స్టేజ్లో హెవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెట్టవసలా, అనవసరంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేస్ట్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గ్రోత్ ఉంది, మీరు సైలెంట్ కూడా సరిపోతుంది, అది గ్రోత్ కంటిన్యూ అయ్యింది. దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసిన మీరు అది చేసి ఇది చేసి గ్రోత్ నుంచి నెక్స్ట్ మెచ్యూరిటీకి వెళ్తారు తప్ప సైలెంట్గా ఉంటే అదే కంటిన్యూ అయ్యింది, నేను మాట్లాడరు. అయితే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాట్ థియరిటికల్, ఇదంతా కూడా థియరిటికల్ అనమాట. యాక్చువల్గా అంటే మనకి అంత టైం బాగుండి మనం చేయాల్సిన వరకు కరెక్ట్గా చేస్తే అది దట్ ఈస్ స్టేజ్ బై స్టేజ్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. అంతేగాని మనం ఏం చేయకుండా స్టార్ట్ చేసాం,
దట్ ఈస్ గ్రోత్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. గ్రోత్ ఉన్నది ఇంకా 2-3 స్టెప్లు స్కిప్ అయ్యి డైరెక్ట్గా డిక్లైన్ వెళ్ళిపోతారు. నేను మాట్లాడరు. కాబట్టి దట్ ఈస్ ఏవత్ మనకి దిస్ ఈజ్ వాట్ థియరిటికల్. ఎనీవే ప్రాక్టికల్ ఆల్సో ఏవత్ మనకి మనం చేయాల్సిన వరకు ప్రాపర్గా చేసి కనుక అది ఏవత్ మనకి స్టేజ్ బై స్టేజ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే మనం ఏ స్టేజ్లో ఏం చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఏ స్టేజ్లో ఏం జరగబోతుందో ముందు తెలుసు కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. ఇనిషియల్ స్టేజ్లో మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ పెట్టి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్కువ పెట్టిన ఉపయోగం ఉండదు. ఎందుకనే ఇఫ్ యూ ఆర్ మేకింగ్ లెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంకరింగ్ మోర్ ఎక్స్పెండిచర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సేల్స్ విల్ పికప్. దెన్ వీఆర్ అనేబుల్ టు క్యాచ్ అప్ ద డిమాండ్ బికాస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఏ లెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి తర్వాత సేల్స్ పికప్ అయితే మిషన్స్ లేవు, ఫ్యాక్టరీ లేదు. అలాంటప్పుడు మనకి అది ఆ సేల్స్ మనం క్యాచ్ చేయలేం. కాబట్టి ఇనిషియల్ స్టేజ్లో వీ షుడ్ ఇంకర్ హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్లాంటర్ మిషనరీ ల్యాండర్ బిల్డింగ్ ఎక్సెట్రా. ఇది జనరల్ అనమాట. ఓకేనండి. ఇది లైక్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ లైఫ్. అవునా? ఒక ప్రొడక్ట్ మనకి ఎప్పుడైతే మనకి డిక్లైనింగ్ వచ్చిందో ఆ ప్రొడక్ట్ లైఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఏ న్యూ ప్రొడక్ట్ ఆర్ నాట్. కొత్త ప్రొడక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి అవసరం లేదా? కొత్త ప్రొడక్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎప్పుడు ఏ స్టేజ్లో మనం ప్రొడక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ స్టార్టింగ్ ఎట్ గ్రోత్ స్టేజ్లో మనం గ్రోత్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆ గ్రోత్ స్టేజ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఇఫ్ యూఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ న్యూ ప్రొడక్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ద గ్రోత్ విల్ డైల్యూట్ అండ్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ స్టేజ్ అండ్ ద సెకండ్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఇనిషియల్ స్టేజ్. ఓవరాల్ విల్ గెట్ అ లాస్. నేను మాట్లాడరు. కాబట్టి మనకి ఏ స్టేజ్లో ఏం జరగబోతుందో ముందు తెలుసు కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు మనం డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. కాబట్టి ఇన్ సేల్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ సేల్స్ ఆర్ లెస్. ఇన్ a growth stage sales are increasing manner. Maturity increase in decreasing manner. That is in declining years that is sales will decrease. ఓకేనండి. ప్రాఫిట్ ఆల్సో విల్ బి ద సేమ్. ప్రాఫిట్ కూడా అదే ట్రెండ్లో ఉంటుంది. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద మెటల్. ఒకసారి చూద్దాం మన బోర్డు మెటల్ ఏంటో. Let's see design of operating system and control. Let's see importance of design. చూడండి, as a products are designed, all detailed characteristics of each product are established. Product, the moment you see the product, you can guess the qualities in it. ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క డిజైన్ బట్టి దాని యొక్క ఫీచర్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి. సో డిజైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ ద features of a product. Each products are characterized, that is characteristics directly affect how the product can be made or produced. Based on design, the production of the product depends. How the product is made determines the design of the production system, which is the heart of the production and operation strategy. So once you have designed the product, so how we should make the product, how much quantity can produce, everything is depends upon what that is how that product has been designed. So దాని తర్వాత చూడండి, సో ప్రొడక్ట్ డిజైన్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్స్ క్వాలిటీ, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్సెట్రా. ఇస్ మనం ఏ విధంగా డిజైన్ చేసామో దాన్ని బట్టి కాస్ట్, కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ డిపెండ్ అవుతుందండి. కెన్ ఏ గుడ్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద మార్కెటబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ బై మేకింగ్ ఇట్ ఈజీ టు ఆపరేట్. But when the design is simple, then it can be operated by the that is user very easily, convenient గా that is ప్రొడక్ట్ మనం యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటే ఆ ప్రొడక్ట్ అంత క్లిక్ అవ్వడానికి ఎక్కువ స్కోప్ అయితే ఉంటుంది. నేను మాట్లాడరు. లెట్ టేక్ అప్గ్రేడింగ్ ఇట్స్ క్వాలిటీ, ఇంప్రూవింగ్ ఇట్స్ అపియరెన్స్ అండ్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. సో దట్ ఈస్ హౌ టు రెడ్యూస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ how the product has been designed. A distinctive design may be the only feature that significantly differentiates a product. An excellent design includes usability, easy to use, other six nothing but appearance, reliability, should work for a long lasting period without any breakage, functionality, should serve the purpose which is meant for, that is innovation, and that is appropriateness. It should be suitable for the time. An excellent design provides a competitive advantage over the manufacturer. So if you design the product in an excellent way, that is the only feature which makes distinction with what your competitor will get a more profit than other competitors. Let's see what does a product design do. Number of times they have been given. So in exam as well as RTP, MTP also, they have multiple times they have been given this question. That is activities and responsibilities of product design. ఇలా కూడా అడగొచ్చు. What are the activities and responsibilities
or what does the product design do? Let's see. So translate the customer needs and wants into the product and customer requirements. We need to fulfill the requirements of the customer. Customers యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేసే విధంగా ప్రొడక్ట్ మనం డిజైన్ చేయాలి కనండి. తర్వాత దట్ ఈస్ రిఫైనింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే మనకి షుడ్ నాట్ బి డూప్లికేషన్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్. ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్కి డూప్లికేషన్ అయితే కనుక ఆ ప్రొడక్ట్ మనకి క్లిక్ అవ్వదండి. షుడ్ హ్యావ్ వాట్ న్యూ ఫీచర్స్. దట్ ఈస్ డెవలపింగ్ ఏ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ అంటే మనకి డెవలప్మెంట్ టైం షుడ్ బి వాట్ లెస్. ప్రొడక్ట్ మనం డిజైన్ ఎలా చేయాలంటే ఎలా డిజైన్ చేస్తే మనకి త్వరగా క్లిక్ అవుతుంది ఆ విధంగా డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫార్ములేటింగ్ క్వాలిటీ గోల్స్. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్. సో ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తాము అనే దాన్ని బట్టి ప్రొడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి అట్ డిజైన్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు డిజైన్ దట్ ఈస్ మనం ఎలా డిజైన్ చేయాలంటే ఎంత క్వాలిటీ ప్రకారం మనం ప్రొడక్షన్ చేయబోతున్నాము అనే దాని ప్రకారం మనం డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎనీవే అవర్ డిజైన్ బీన్ ఎఫెక్టెడ్ బై మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. So the type of raw material you have used, type of workers, type of machine, type of technology we are using, all these factors will influence the design of the product factor. Let's see, formulating a cost targets. So in మనకి మన డిజైన్ ఎలా చేయాలంటే the top management is giving a putting a restrictions, that is a cost, that is ఈ కాస్ట్లో చేయాలని చెప్తారు వాళ్ళు. దానికి తగ్గట్టే డిజైన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారన్నమాట. We are running for the profit, therefore so they are giving a certain conditions. This is the cost in which this product is to be designed. As per that they will design the product. దాని తగ్గ డిజైన్ చేస్తారు కదండి. లెట్ టేక్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ టెస్టింగ్ prototype. Prototype is like what? Like a demo అంటే మనకి ఇప్పుడు చూసారు కదా గుర్తొచ్చింది బాహుబలి సినిమా చూసారు కదా. అక్కడ మనకి 2 టీమ్స్ ఉంటాయి. ముందు ప్లాన్ చేస్తారన్నమాట. వీళ్ళు ఇటు వస్తారు వాళ్ళు అటు వస్తారు మనం ఎలాగా ప్లాన్ చేస్తారు కదా కదండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ప్రొటోటైప్. అంటే మనకి ముందే ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్లో ఏం జరగబోతున్నది ముందే ప్లాన్ చేస్తాం. అంటే మనకి ప్రొటోటైప్ ఆల్సో వాస్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నవ్ ఏ డేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ క్యాడ్ అండ్ క్యామ్ టెక్నాలజీ, కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్, కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. కాబట్టి మనం కంప్యూటర్లో డిజైన్ చేస్తాం అనమాట. ఎనీవే ప్రొడక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ టాక్ అబౌట్ కార్ కానీ 2-wheeler వెహికల్ కానీ ఎలా డిజైన్ చేస్తామంటే కంప్యూటర్ డిజైన్ చేస్తాం. వీఆర్ యూజింగ్ ద టెక్నాలజీ. ఆ టెక్నాలజీ బట్టి ఏ పార్ట్ ఎలా ఉండాలి, దట్ ఈస్ ఎంత స్పీడ్, దట్ ఈస్ రోడ్ ఏ విధంగా ఉంటే కనుక ఎంత మైలేజ్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది మనకు ముందుగానే అసర్టైన్ చేయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ప్రొటోటైప్. డాక్యుమెంటేషన్ స్పెసిఫికేషన్, దట్ ఈస్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డాక్యుమెంటెడ్. చూసుకుంటే కనుక ఫ్యూచర్లో మనం కొత్త ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేయాలంటే మనకి అది మనకి యూస్ అవుతుంది అనమాట. దాని తర్వాత చూడండి రీజన్స్ ఫర్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ ఆర్ రీడిజైన్. సో మీరు ఏమవుతుంది మనకి సిన్స్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ లైఫ్, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ అవుట్డేటెడ్. వెన్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ అవుట్డేటెడ్ వీ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ఎ న్యూ ప్రొడక్ట్. కొత్త ప్రొడక్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆర్ అందర్ రీజన్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఏ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డిజైన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ కంప్లైంట్స్ గివెన్ బై ద కస్టమర్ ఆర్ కంప్లైంట్స్ గివెన్ బై ద లేబర్ వర్క్ చేసినప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, దట్ ఈస్ కస్టమర్ దగ్గర వచ్చిన కంప్లైంట్స్ కానివ్వండి, కాంపిటేటర్ ఆఫర్ చేస్తున్న ప్రొడక్ట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనకి బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్ వీ షుడ్ మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ డిజైన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ మనం డిజైన్ మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. బికాస్ యువర్ ప్రాఫిట్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద కంపెనీ డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్డ్. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ ఏ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ దట్ ఈస్ వీ షుడ్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్. కాబట్టి డిజైన్ చేయాలంటే మనకి దట్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద వర్కర్ ఈస్ గో ఆన్ ఇంక్రీజెస్. వర్కర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. వర్కర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెరిగినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? లెట్ టేక్ రైట్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ 100,000 వర్కర్స్. వెన్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద వర్కర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఒకే వర్క్ రిపీటెడ్గా చేయడం వల్ల మనకి వెన్ ఎవర్ దర్ ఈస్ ఎ రిపిటేషన్ ద వర్కర్స్ ఆర్ లెర్నింగ్, దే కెన్ వర్క్ ఇన్ ఏ ఫాస్టర్ వే. దేర్ ఫోర్ మనకి ఇన్ ఆర్డర్ టు నో నీడ్ టు మెయింటైన్ దిస్ మచ్ స్టాఫ్. సో ఎఫిషియన్సీ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? టైం తగ్గుతుంది. టైం తగ్గుతున్నప్పుడు అదే ప్రొడక్షన్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి ఎంతమంది వర్కర్స్ కావాలా? అవసరం. దెన్ లెట్స్ సే వి రిక్వైర్ ఓన్లీ 900 వర్కర్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ 100 వర్కర్స్ రిమూవ్ చేయకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు? ఈ 100 వర్కర్స్కి కొత్త ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయండి. ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేస్తే దాంట్లో బిజీగా ఉంటారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డౌన్ సైజింగ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమూవ్ ద వర్కర్స్, జస్ట్ వీళ్ళు యాడ్ అవుతుంది మనకి ఈ వర్కర్స్ మనం కొత్త ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేస్తే కనుక ఆ ప్రోడక్ట్ ఫ్యూచర్లో డెవలప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మాట్లాడరు. చూడండి వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్.
The overall objective is to profit generation in a long term. So if you take any type of company, the main objective of any type of company is to earn the profit. The profit of the company purely depends upon how it has been designed. ప్రొడక్ట్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేసామో అనే దాన్ని బట్టి మన యొక్క ప్రాఫిట్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనండి. టు అచీవ్ డిజైర్డ్ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ. సో మనం డిజైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనకి ఎంత క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. ద క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ అండ్ మెటీరియల్ టు బి టేకెన్, లేబర్ టు బి టేకెన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్. సో ఏ విధంగా డిజైన్ చేసాము అనే దాన్ని బట్టి దాని యొక్క కాస్ట్ డిపెండ్ అవుతుంది. టీ షర్ట్ కొందామని వెళ్ళారు మీరు షాప్కి, టీ షర్ట్ ఒకే రకంగా ఉంటుందా? దట్ ఈస్ ఆ డిజైన్ బట్టి కాస్ట్ ఉంటుందా ఉండదండి? క్వాలిటీ బట్టి దానికి కాస్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎంత క్వాలిటీ ఎంత క్వాంటిటీ అనేది మనకి ముందుగా డిజైన్ చేస్తారు వాళ్ళు. డిజైన్ ముందుగా డిజైన్ చేస్తారు. ఇది ఇలా డిజైన్ చేస్తే ఈ క్వాలిటీ వస్తుంది, దానికి ఎంత కాస్ట్ అవ్వాలి, ఎంత లేబర్ పడుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాట్ ప్రీ ప్లాన్డ్. టు రెడ్యూస్ డెవలప్మెంట్ టైమ్ అండ్ కాస్ట్ టు మినిమం. సో డిజైన్ ఎలా చేయాలంటే, సో మనకి డెవలప్మెంట్ టైం షుడ్ బి వాట్ మినిమం. ఎందుకంటే ప్రొడక్ట్ లైఫ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కొత్త ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేయాలంటే డెవలప్మెంట్ టైం తక్కువ ఉందనుకోండి, మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ యూ కెన్ డెవలప్. టు రెడ్యూస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్. ఎనీవే ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్ డిపెండ్స్ అపాన్ డిజైన్. సో ఎలా డిజైన్ చేస్తామో అనే దాన్ని బట్టి దానికి కాస్ట్ డిపెండ్ అవుతుంది. టు ఎన్ష్యూర్ ప్రొడ్యూసబిలిటీ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరబిలిటీ. డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ వెన్ ద డిజైన్ ఈజ్ సో ఈజీ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ దట్ ఈస్ మోర్ క్వాంటిటీ. దట్ ఈస్ మనకి ఎక్కువ క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనం ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్. ఏ విధంగా డిజైన్ చేసాము. వెన్ ద డిజైన్ ఈజ్ సో కాంప్లెక్స్ ఇట్ టేక్స్ ఏ మోర్ టైమ్ టు ప్రొడ్యూస్. కాంప్లెక్స్ ఉంటే కనుక వర్కర్కి టైం పడుతుంది, మెటీరియల్ ఎక్కువ పడుతుంది, వేస్టేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి నెగిటివ్ షేడ్స్ అనమాట. కాబట్టి మనకి డిజైన్ ఎలా చేయాలంటే షుడ్ ప్రొడ్యూస్ వాట్ మోర్ క్వాంటిటీ లెస్ టైమ్, దట్ ఈస్ మోర్ ప్రాఫిట్స్. ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చే విధంగా డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే డిజైన్ అంటే ఇప్పుడు దాంట్లో కూడా యాక్చువల్గా మనం ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు మనకి ఇన్ మార్కెట్ వీఆర్ హావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ వీఆర్ హావింగ్. సో తక్కువ ప్రైస్ ఆఫర్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా, ప్రైస్ ఎంతైనా పర్లేదు కొద్ది క్వాలిటీ కావాలా, ఏ సెగ్మెంట్ వాళ్ళకి మనం ఆఫర్ చేయబోతున్నాము అనే దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. యాక్చువల్గా అందరికీ ఒకే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండవు కదా. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మాట్లాడరు. దట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు డిజైన్ అకార్డింగ్ టు ద గోల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. కంపెనీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, ఎవరిని మనం క్యాచ్ చేయబోతున్నాము, కానీ దానికి తగ్గట్టు మనం డిజైన్ చేయాలి. సో ఎవరిని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం మనం డిజైన్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళు ఎంత ప్రిపేర్డ్ ఉన్నాడు పే చేయడానికి కోసం, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏ ప్రోడక్ట్ కొంటున్నారు, ఆ ప్రోడక్ట్ నుంచి డైవర్ట్ అవ్వాలంటే మనం ఏ ఫీచర్స్ కొత్త ప్రోడక్ట్లో యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాని డిజైన్ అనగానే తక్కువ కాస్ట్ అయిపోవాలి అనే విధంగా మీరు ఆలోచించొద్దు యాక్చువల్గా. సో ఎవరిని మనం టార్గెట్ చేసాము అనే దాన్ని బట్టి మనం డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్ డిజైన్. ప్రొడక్ట్ డిజైన్ మనకి వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాట్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్. ద టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్. ఎలాంటి మెటీరియల్ వాడాము అనే దాన్ని బట్టి దాని యొక్క డిజైన్ డిపెండ్ అవుతుంది అండి కదా. సో చెప్పాలి అనుకున్నాం, బెంచ్ అనుకున్నాం మనం. వుడెన్ బెంచ్లు ఉన్నాయి మనకి, బెంచ్ మొత్తం వుడ్డే. ఆ బెంచ్ డిజైన్ వేరు. ఇప్పుడు మనకు ఉంది ఐరన్, వుడ్, ప్యూర్ ఐరన్ ఉంటుంది బెంచ్. రెండు మాట్లాడరు. దేర్ఫోర్ దట్ డిజైన్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూ యూజ్డ్. ఏ మెటీరియల్ వాడాము, ఎలాంటి మిషన్ వాడాము, ఎలాంటి వర్కర్ వాడాము, టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూజ్డ్, type of worker used, whether it is a skilled worker, unskilled worker, semi-skilled worker, type of mission you have used, whether it is a specific mission or multi-purpose mission, that is a type of technology you have used for the mission. That is a mission కి వాడిన టెక్నాలజీ కానివ్వండి. ద మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎలా చేస్తున్నాం, బ్యాచ్లో చేస్తున్నామా, జాబులు చేస్తున్నామా, కంట్రీస్గా ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నామా, ఆ ప్రొడక్షన్ మెథడ్ సిస్టమ్స్ బట్టి. దేర్ఫోర్ దట్ ఈస్ హౌ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ. ఫ్యాక్టరీలో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యాక్టరీ యొక్క సైజ్ ఎంత అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనకి దట్ ఈస్ మనకి క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ యొక్క డిజైన్ డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ వాట్ క్లమ్జీ. దట్ ఈస్ డిపార్ట్మెంట్స్ మనకి క్లమ్జీగా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వేరే డిపార్ట్మెంట్ మధ్యలో గ్యాప్ లేదనుకోండి, అలాంటప్పుడు వాడి నుంచి వచ్చే ఆ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చే ప్రొడక్షన్ వేరు. దట్ ఈస్ మనకి వెన్ ద వర్కర్ ఈజ్ ఫీలింగ్ మనకి వర్కర్ ఈజీగా కన్వీనియంట్గా వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటే అక్కడి నుంచి వచ్చే ఆ క్వాలిటీ వేరు అనమాట. అవుతుంది మీకు చూడండి. అయితే ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్. ఫస్ట్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో మీరు ఏం చేసినా సరే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ టు బి గివెన్ టు ద కస్టమర్. సో మీరు ఎలా డిజైన్ చేసినా సరే ఫస్ట్ కస్టమర్ దృష్టిలో పెట్టుకుని డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. దాని తర్వాత చూడండి కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ఆర్ యూజర్.
యూ షుడ్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ యాజ్ పర్ ద కన్విన్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్. లెట్స్ సి ఏసీ చూడండి, ఆర్ ఇఫ్ లెట్ టేక్ ఫ్యాన్ చూడండి. ఫ్యాన్స్లో మనకి మల్టిపుల్ మోడల్స్ ఉన్నాయి లేవా? ఫ్యాన్ ఉంది, టేబుల్ ఫ్యాన్ ఉంది, షాప్లో చిన్న ఫ్యాన్ ఉంటుంది, ఆ రైల్వే కోచ్లో మనకి ఇంకో ఫ్యాన్ ఉంటుంది, ఆ మనకి పెళ్ళిలో ఉంటుంది కదా అక్కడ ఒక పెద్ద స్టాండ్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ ఫ్యాన్స్. ఫ్యాన్ గురించి చూసుకోండి చాలా డిజైన్లు ఉన్నాయి దాంట్లోనే. దట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్యాన్స్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డిజైన్స్. కాబట్టి మనకి ఫ్యాన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి? ఆన్ చేయగానే తిరగాలి, అవునా కదా? ఈజీ టు ఆపరేట్. అందుకని ఆన్ చేసిన తర్వాత ఏసీలో ఒక పావు టైం పడుతుంది కదా, నేను మాట్లాడరు. కాబట్టి ఈజీ టు ఆపరేట్. ట్రేడ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ ఫంక్షన్ అండ్ ఫామ్. షుడ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ అపీరియన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షుడ్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. మనకి ఆ రెండు కూడా మనం బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. తర్వాత చూడండి, టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూజర్. లెట్ టేక్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకోండి. ఈ వాటర్ బాటిల్ పెప్పర్ వేరు ఒక రకం ఉంటాయా? నేను మాట్లాడరు. బాటిల్ విల్ డిఫర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూ హ్యావ్ యూజర్. ఆర్ యూఆర్ వేరింగ్ షర్ట్ మామూలు షర్టు లెనిన్ షర్ట్ ఒకటే ఉంటుందా కన్వీనియన్స్? ద క్వాలిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూ హ్యావ్ యూజర్. ఎలాంటి మెటీరియల్ వాడామనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. వర్క్ మెథడ్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, టైప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ యూఆర్ యూజింగ్. ఏ టెక్నాలజీ వాడుతున్నాం, ఏ ఎక్విప్మెంట్ వాడుతున్నాము అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనకి ప్రొడక్ట్ యొక్క డిజైన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ చెప్పుకున్నాం క్లాస్, తీసి పక్కన పెట్టి రాశాను అనుకోండి, అదొకటి. మనం ఏ వర్కింగ్ స్టైల్లో చెప్తున్నాము, ఏ వర్కింగ్ టైంలో ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాము, మనకి ఏ మిషన్ వాడుతున్నాము అనే దాన్ని బట్టి కూడా ప్రొడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ డిపెండ్ అవుతుంది. కాస్ట్ అండ్ ప్రైస్ రేషియో. సో ఎంత కాస్ట్ మనకి, ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ఇట్ హాస్ బీన్ డిజైన్. ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి కాస్ట్ ఉంటుందండి. ఓకేనా? ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ, ద క్వాలిటీ విల్ డిఫర్ డిపెండింగ్ అపాన్ డిజైన్. దట్ ఈస్ మన డిజైన్ బట్టి క్వాలిటీ డిపెండ్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ కెపాసిటీ, అంటే క్వాంటిటీ తక్కువ చేయొచ్చా ఎక్కువ చేయొచ్చా దేనిపైన ఎంత. దట్ ఈస్ వెన్ ద డిజైన్ ఈజ్ సో ఈజీ దెన్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ వాట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్. యూ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్స్. సో దట్ ఈస్ వెన్ న్యూ డిజైన్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ దట్ ఈస్ న్యూ ఫీచర్స్. వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీప్లేసింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్స్, అప్పుడేమవుతుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండదు. అదర్వైజింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అనుకోండి, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫీచర్స్ని రీప్లేస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఓవరాల్గా సేల్స్ తగ్గిపోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది పెరిగితే సేల్స్ అద్దగుతుంది, అద్దగితే ఇది పెరుగుతుంది. ఇక నవే డూప్లికేషన్ కాబట్టి అండి. తర్వాత చూడండి, ప్యాకింగ్. వెన్ ప్యాకింగ్ ఈజ్ సో అట్రాక్టివ్, ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్యాకింగ్ అట్రాక్టివ్గా ఉంటే కనుక దాని మనకి డిమాండ్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే డిమాండ్ పెరిగిందంటే ఓన్లీ అట్రాక్టివ్ ప్యాకింగ్ కాదు. సో అంటే ఒకసారి తీసుకుంటారు కస్టమర్స్, అలా సరే తర్వాత పర్చేజ్ చేస్తారా, డిజైన్ కాదు, మనకి అపీరియన్సే కాదు, దాంట్లో ఉన్న కస్టమర్స్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ మనకి సాల్వ్ చేస్తున్నా లేదా అనేది కూడా మనం దట్ ఈస్ మనకి కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎనీవే ద ప్యాకింగ్ ఆల్సో విల్ ఎఫెక్ట్ వాట్ డిజైన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ చెప్పండి, చెప్తారా? వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్? ప్రొడక్ట్ బాగుందని ఎప్పుడు అంటాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాగ్ కొంటకెళ్ళారు మీరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాగ్ కొంటకెళ్ళారు, ఆ బ్యాగ్ బాగుందని మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది? బ్యాగ్ అన్ని బ్యాగ్స్ ఒకే రకంగా లేవుగా. 100 రూపీస్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, 500 రూపీస్ బ్యాగ్ 500 రూపీస్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2000 బ్యాగ్స్ ఆర్ దేర్. నేను మాట్లాడరు. చెప్పండి, అయితే బ్యాగ్ బాగుందని మీరు ఎప్పుడు అంటారు? ప్రైస్ తక్కువ ఉండాలి, క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉండాలి, కలర్ ఉండాలంట, లైట్ వెయిట్ అవసరం లేదా? లైట్ వెయిట్గా ఉండాలి, ఇంకా స్పేస్ ఓకే, దట్ ఈస్ 4 జిప్పులు ఉండాలి, ఓకే ఓకే, ఇంకా స్పేస్ ఎక్కువ పట్టాలి, లైట్ వెయిట్ అంటే ఈజీ టు ఆపరేట్, కన్వీన్స్ ఆఫ్ వర్క్ అయితే మనకి ఈజీగా ఆపరేట్ చేసే విధంగా ఉండాలి, వర్క్ తీసుకునే విధంగా ఉండాలి, క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉండాలి, కాస్ట్ తక్కువ ఉండాలి, హ్యావ్ ఏ గుడ్ అపీరెన్స్, కలర్ అదే దట్ ఈస్ ఒక స్పేస్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఇంకా వాటర్ ప్రూఫ్. ఒకవేళ ఇప్పుడు మంచి వర్షాకాలం కాబట్టి కొద్దిగా వర్షం పడినా సరే మనకి బుక్స్ తడకూడదు లోపల, ఓకే క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉండాలి, ఇంకా అవునా? దట్ ఈస్ ఆల్ దీస్ యాక్చువల్గా అది మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి, యాక్చువల్గా ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఫ్రమ్ కంపెనీ సైడ్ ఆల్సో వాట్ దట్ ఈస్ ఎలా డిజైన్ చేసి కనుక మనకి ఎక్కువ క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు, ఎలా డిజైన్ చేసి కనుక తక్కువ మెటీరియల్ పడుతుంది, తక్కువ లేబర్ పడుతుంది. సో ఆ పాయింట్స్ కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ తీసుకోరా? సో ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ టు బి కన్సిడర్డ్ టు మనకి ప్రొడక్ట్ డిజైన్ ఎప్పుడు బాగుంటే చూడండి. ఫంక్షన్స్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఈ షుడ్ సర్వ్ ద పర్పస్. లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కస్టమర్ ఆఫ్ ఏ మోటార్ బైక్ ఎక్స్పెక్ట్స్ ద బైక్ టు స్టార్ట్ విత్ ఏ ఫ్యూ దట్ ఈస్ ఫ్యూ కిక్స్ ఆన్ ద కిక్ పెడల్. సెల్ఫ్ లేదనుకోండి కాసేపు, ఇప్పుడు ఏవో మనకి 2-3 కిక్స్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి బైక్, అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కస్టమర్, అవునా? అంతేగాని దట్ ఈస్ అది స్టార్ట్ చేయాలంటే ఒక పావుగంట పడుతుంది, అరగంట పడుతుంది అనుకోకూడదు కదా.
మరి తర్వాత ఇప్పుడు ఇది క్లాస్ తర్వాత ఒక అరగంట బ్రేక్ ఉంది కదా, ఆ బ్రేక్లో నేను బయటకు వెళ్ళాలంటే అరే నేను అరగంట కన్నా ముందు ఒక పావు గంట ముందు చేయాలి, ఎందుకంటే అరగంట స్టార్ట్ చేయాలంటే అరగంట టైం పెడుతుంది బైక్ అనే విధంగా ఉండకూడదు కదా యాక్చువల్గా. అవునా? పాయింట్ ఏంటి మనకి, దట్ ఈస్ కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ అవ్వాలి, అది దట్ ఈస్ అ పాయింట్. అపీరెన్స్ ఆర్ అథిస్టిక్స్, నథింగ్ బట్ ఇట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ అపీరెన్స్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్, స్టైల్, కలర్ ఎక్సెట్రా. అపీరెన్స్ బాగుంటే కనుక దట్ ఈస్ మనకి డిమాండ్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఏమైనా మాట్లాడరు ఎనీవే. యాక్చువల్గా అపీరెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. యాక్చువల్గా ఇదంతా డిజైన్ కదా, మనం చేస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఎంత ఆలోచిస్తుంటే యాక్చువల్గా వీఆర్ ఆల్సో బీన్ డిజైన్. ఏమైనా మాట్లాడరు. సో ఆల్రెడీ డిజైన్ ఏమైనా మాట్లాడరు, మనం కూడా డిజైన్ చేసాం లేదా? ఓకే, ఎనీవే కమ్ టు ద పాయింట్. చూడండి అయితే, రిలయబిలిటీ మీన్స్ వాట్, షుడ్ వర్క్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ బ్రేకేజ్. రిలయబిలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంటిన్యూటీ, కంటిన్యూగా యూజ్ చేసే విధంగా ఉండాలి మనం, ఓకేనండి, మధ్యలో బ్రేక్స్ రాకూడదు అనమాట. సో ఇన్ సచ్ ఏ వే షుడ్ డిజైన్ ద ప్రొడక్ట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఫెయిల్యూర్, షుడ్ వర్క్ ఫర్ ఏ లాంగర్ పీరియడ్. మెయింటైనబిలిటీ, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, దట్ ఈస్ యూ షుడ్ పుట్ ఇట్ బ్యాక్, దట్ ఈస్ విత్ ఎ లెస్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. రిపేర్ వస్తే కనుక తక్కువ రిపేర్ కాస్ట్లో అయిపోవాలి. ఇందులో అనుకున్న వాచ్ ప్రాబ్లం వస్తే డెఫినెట్గా బ్యాటరీ వేస్తే త్వరగా అయిపోతుంది, ఈజీ టు మెయింటైన్. అవైలబిలిటీ, షుడ్ వర్క్ ఫర్ ఏ లాంగర్ పీరియడ్, యాజ్ అండ్ వెట్ రిక్వైర్డ్ షుడ్ బి ఇన్ యూజబుల్ కండిషన్. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. యూజ్ చేయాలంటే ఒక పావుగంట ముందు మనం ఆలోచించకూడదు, ఒక తర్వాత యూజ్ చేయాలో వద్దా అనేది, ఈజీగా యూజ్ చేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట. నేను మాట్లాడరు, ఫ్యాన్ వేస్తే మనం కంపెనీ తిరిగిద్ది, ఫ్యాన్ వేసిన తర్వాత అరగంట స్టార్ట్ అయింది అనుకో తిరగడం, అప్పుడు మీరు ఆలోచన ఒక పావుగంట తర్వాత కొంచెం టైట్ అవుతాను నేను, అంటే ముందు వేసుకోవాలి ఫ్యాన్ అనుకోరు కదా యాక్చువల్గా. కాబట్టి పాయింట్ మనకి షుడ్ బి అవైలబుల్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ బై ద కస్టమర్, షుడ్ బి ఇన్ ఏ దట్ ఈస్ యూజబుల్ కండిషన్. Producibility, that is if the product is being properly designed, you can produce what a more number of units you can produce. Simplification, you should not use a multiple varieties for manufacturing is product. Standardization, once you have designed the product, that is ఒకసారి డిజైన్ చేసామంటే దాన్ని ప్రతిసారి మాడిఫై చేయడం కాదు. సేమ్ డిజైన్ ప్రొడక్ట్ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ మల్టిపుల్, దట్ ఈస్ మోర్ క్వాంటిటీ, ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేయొచ్చు అనమాట, ప్రతిసారి మాడిఫై చేయడం కాదు. Simplification, the design of the product is so that is simple, you should not have any complex features. So even if you are that is implementing, even if you are inbuilding the complex features, such a product may not become popular. So ఎక్కువ ఫీచర్స్ మీరు ఆపర్ చేసినా ఆ ప్రొడక్ట్ మనకి పాపులర్ అవ్వకపోవచ్చు. ఏసీ లాయిడ్ అని అంటుంది కదా, అది వైఫైతో ఆపరేట్ చేయొచ్చు, ఫోన్తో ఆపరేట్ చేయొచ్చు, ఆ ఫీస్ అందరికీ వర్కౌట్ అవ్వవు కదా. అంటే మీరు ఎక్కువ ఫీస్ ఆపరేట్ చేసినా కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ తప్ప ఉపయోగం లేదు. ఏమైనా మాట్లాడరు అంటే పాయింట్ ఏంటంటే సింప్లిఫికేషన్ అని ఫీస్ వద్దు. వాట్ ఎవర్ ఫీచర్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బై ద కస్టమర్, దోస్ ఓన్లీ వి షుడ్ ఇన్బిల్డ్, అవి మాత్రమే మనం ఇన్బిల్డ్ చేయాలి బాబు, ఓకేనా. సేఫ్టీ, యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి వైల్ యూజింగ్ ద ప్రొడక్ట్ దే షుడ్ బి యూజర్కి మనకి సేఫ్టీగా ఉండాలి. అదేవిధంగా ప్రొడక్షన్ చేసే వర్కర్ కూడా మనకి సేఫ్టీగా ఉండే విధంగా మనం డిజైన్ చేసే అవసరం ఉంది. ఇన్ ద డిజైన్ ఈజ్ సో కాంప్లెక్స్, సో వర్కర్ భయపడుతున్నారన్నమాట. సో ఇలా ప్రొడక్షన్ చేసే అతనికి ఏమైనా అయిద్దని నేను మాట్లాడరు. డిజైన్ కాంప్లెక్స్ ఉండకూడదు. ఆ ఫ్యాన్ మనం వేయాలంటే భయపడుతున్నాం యాక్చువల్గా, అది మీద పడేద్దామని. అంటే డిజైన్ అలా ఉండకూడదు అనమాట. ఇప్పుడు అది పైన ఉంది కదా, ఓకే అలాగా ఇలా పెట్టారనుకోండి అప్పుడు కొద్దిగా ప్రాబ్లం కదా. సో దట్ ఈస్ మనకి షుడ్ బి సేఫ్ టు ద వర్కర్. తర్వాత చూడండి ప్రాసెస్ డిజైన్, అదంతా కూడా ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందంతా కూడా దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్. లెట్ టాక్ అబౌట్ ప్రాసెస్ డిజైన్. ప్రాసెస్ డిజైన్ అంటే దెర్ ఈస్ ఎ సీక్వెన్స్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ ద రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. రా మెటీరియల్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్. సో హౌ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ షుడ్ యూజ్, హౌ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ షుడ్ బి దేర్. సో ఏ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రాసెస్ చేయాలి, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఏ వర్క్ చేయాలి, ఆ బట్లర్ వర్క్ చేయాలంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్ని మిషన్స్ ఉండాలి, ఎంతమంది వర్కర్స్ ఉండాలి, అసలు ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత స్పేస్ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షుగర్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నామంటే ఇలా ఇవ్వగానే ఇలా వచ్చేస్తుందా, షుగర్ క్యాన్ ఇలా ఇవ్వగానే షుగర్ వచ్చేస్తుందా. దేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ ఆర్ దేర్, ఓకేనా. ఎవ్రీథింగ్ వి షుడ్ ప్లాన్, అదంతా కూడా మనం ప్లాన్ చేయాలన్నమాట, అన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఏ వర్క్ తర్వాత ఏ వర్క్ చేయాలి, ఏ వర్క్ తర్వాత ఏ వర్క్ చేయాలి అనేది మనం ముందు ప్లాన్ చేసుకోవాలి అవసరం లేదా. ఫర్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్ వీ షుడ్ ప్లాన్ వాట్ దట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు బి యూజ్డ్, టైప్ ఆఫ్ మిషన్ టు బి యూజ్డ్, ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్ట్. ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఉండాలి, వాట్ ఆర్ ద అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ దోస్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ కూడా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి అవసరం లేదా. అవి కూడా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఫాలో అవుతున్నారా. కాబట్టి ప్రాసెస్ డిజైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈజ్ టేకింగ్ డెసిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కన్వర్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు బి యూజ్డ్, టైప్ ఆఫ్ లేబర్ టు బి యూజ్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ టు బి అరేంజ్డ్,
ఇట్ ఈస్ అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్, దెర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ షుడ్ ప్లాన్. అది కూడా మనం ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్లో మనకి ఆ ప్లానింగ్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై మల్టిపుల్ పాయింట్స్. క్వాంటిటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, నెంబర్ ఆఫ్ మిషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. అయితే మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ పాయింట్స్ కూడా కన్సిడరేషన్లో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆర్ వెదర్ ద వర్క్ ఈస్ టు బి డన్ లేబర్ ఇన్సెంటివ్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఇన్సెంటివ్. వర్క్ చేయాల్సింది లేబర్తోనా మిషన్స్తోనా, దాన్ని బట్టి మనకి ప్రాసెస్ మారిపోతుంది. యాక్చువల్గా రా మెటీరియల్ మనకి అది సాలిడ్ కండిషన్ ఉందా, లిక్విడ్ కండిషన్లో ఉందా, మిషన్ హెవీయా, లైట్ మిషనా, సింగిల్ పర్పస్ మిషనా, మల్టిపుల్ పర్పస్ మిషనా, డిపార్ట్మెంట్ స్పేస్ ఎంత ఉంది, ఈ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్ మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత ఉంది, కానీ రామ్ని పంపించాలంటే కొద్దిగా ట్రావెల్ చేయాలి కదా, ఎంట్రన్స్ సెట్, ఇవన్నీ కూడా మనం ముందు ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చిన్న చిన్న పాయింట్స్ బట్ మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్. లెట్స్ సీ. Process design is concerned with overall sequence of operation to achieve the product specification. That is, specify the type of workstation like departments, missions, equipments necessary to carry out operations. The sequence of operation are determined. The nature of product, material used, quantity to be produced, existing physical layout of plant. Anyway, layout, there is one particular chapter, we'll discuss there. Process design is concerned with characteristics of products or service to be offered to the customer. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూమ్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తామని దాన్ని బట్టి ఎంత క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. కైండ్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఆఫ్ మిషన్స్ రిక్వైర్డ్, దట్ ఈస్ మిషన్స్ ఆర్ ఎక్విప్మెంట్స్ షుడ్ బి స్పెషల్ పర్పస్ ఆర్ జనరల్ పర్పస్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ మిషన్స్ నీడెడ్, టైప్ ఆఫ్ లేబర్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్ టు బి ఇంకర్డ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, క్యాపిటల్ ఇన్సెంటివ్, లేబర్ ఇన్సెంటివ్, మేకర్ బై డెసిషన్. రెస్పెక్ట్ టు ప్రొడక్షన్ వి రిక్వైర్ రా మెటీరియల్ టు డిసైడ్ వెదర్ దిస్ రా మెటీరియల్ is to be produced internally or purchase from market, because if you are produced internally we require arrangements for that also. That is a method of handling material economically. Handling means loading, unloading, how the raw material is being transported, what type of machines we are using for transportation, all these points are to be considered. ఇది కూడా డిజైన్ చేయాలి. డిజైనింగ్ అంటే ఓన్లీ ప్రొడక్ట్ డిజైనింగ్ కాదు, ఆ ప్రొడక్ట్ చేయాలంటే ముందు ప్రాసెస్ ఉంది కదా, సీక్వెన్స్, అవి కూడా డిజైన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. తర్వాత చూడండి ప్రాసెస్ ప్లానింగ్. ప్రాసెస్ ఎలా ప్లాన్ చేయాలంటే మనం చూడండి, మనం ఎంత క్వాంటిటీ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్, టైప్ ఆఫ్ మిషన్ యూజ్ టు బి యూజ్డ్, దట్ ఈస్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ చేస్తున్నాము, ఎంత క్వాంటిటీ చేస్తున్నాము, ఎలాంటి మిషన్ వాడుతున్నాము, ఇవి కూడా మనం కన్సిడరేషన్లో తీసుకుని ప్రాసెస్ చేయాల్సిన, దట్ ఈస్ ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. తర్వాత చూడండి ప్రాసెస్ స్ట్రాటజీస్. చూడండి, దట్ ఈస్ ప్రాసెస్ స్ట్రాటజీస్ ఇంక్లూడ్స్ మేకర్ బై డెసిషన్, క్యాపిటల్ ఇన్సెంటివ్ ఆర్ లేబర్ ఇన్సెంటివ్, ప్రాసెస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అంటే మనకి ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో మారడానికి అవకాశం ఉందా లేదా, అండ్ దర్ ఈస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ప్రొడక్ట్ మారినప్పుడు మీరు సీక్వెన్స్ కూడా, ప్రాసెస్ కూడా మీరు మార్చాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇవి చూడండి, అయితే ఎగ్జామ్లో మనకి రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్స్ 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. చూడండి 3 ప్రాసెస్ స్ట్రాటజీస్. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రాసెస్ స్ట్రాటజీస్. ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈజ్ యూజర్ టు కన్వర్ట్ ద రా మెటీరియల్ టు ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనకి వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాసెస్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ దేర్. ఏంటంటే అవి ప్రాసెస్ ఫోకస్, దెన్ రిపీటెడ్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఫోకస్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ వీఆర్ హ్యావింగ్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. ఆ 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ మనకి సరే చూడండి. అయితే ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ప్రాసెస్ ఫోకస్. ప్రాసెస్ ఫోకస్ ఇస్ లైక్ ఏ జాబ్ అండి. ప్రాసెస్ ఫోకస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ లైక్ వాట్ ద జాబ్ కాస్టింగ్. కాస్టింగ్, దెర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ జాబ్ కాస్టింగ్. జాబ్ కాస్టింగ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు ద డైరెక్షన్ గివెన్ బై ద కస్టమర్. కస్టమర్ ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ప్రకారం చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ జెరాక్స్ షాప్. డూ యూ థింక్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కస్టమర్ is same? One customer require one paper to be xeroxed, another customer whole book is to be xeroxed, another customer require micro xerox, another customer require color xerox. Now the point is what requirements of every customer is different. Now we are thinking from మనకి ఆ జిరాక్స్ షాప్ ఓనర్ గురించి కాసేపు మాట్లాడుకుంటే కనుక ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ మనం హ్యాండిల్ చేయాలంటే వి రిక్వైర్ స్కిల్డ్ వర్కర్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ మిషన్స్ రిక్వైర్డ్, దట్ టు ప్రొడక్షన్ ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్ బికాస్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు. అవునండి. దట్ టు వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ వాట్ మోర్ వెరైటీస్ లెస్ ప్రొడక్షన్. వెరైటీస్ ఎక్కువ. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఫోకస్. చూడైతే మెజారిటీ ఆఫ్ గ్లోబల్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై లో వాల్యూమ్ హై వెరైటీ products in manufacturing facilities called job shop. Such facilities are organized around the performance process. For example, process might be welding, grinding, painting, etc. Carried out in a department. Such facilities are process focused in terms of equipment, machines layout. They provide high variety and handling frequent changes. Such process is intermittent. Intermittent is nothing but what not continuous. Intermittent fasting. So the gap, nothing but intermittent is nothing but not continuous.
we are not producing goods continuously because what production is what ప్రొడక్షన్ మనం కంటిన్యూ చేయట్లా, దట్ ఈస్ జాబ్. కస్టమర్ ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ప్రకారం చేస్తున్నాం కాబట్టి కస్టమర్ ఒకసారి ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు, ఇంకోసారి ఆర్డర్ ఇవ్వవచ్చు. అలా అవుతున్నారా? తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ పాయింట్ చూడండి, ఎగ్జామ్ అడుగుతూ ఉంటారు హై వెరైటీ లో క్వాలియం ఏది అని అడుగుతూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా దీస్ ఫెసిలిటీస్ హ్యావ్ హై వేరియబుల్ కాస్ట్, లో యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్. అంటే మనకి హియర్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ వాట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ లెస్ బట్ వెరైటీస్ ఆర్ హై. Since we need to handle multiple varieties we should produce, therefore we require skilled worker. That is we require what? Flexibility of machine is required. It is only specific purpose mission that will handle only one type of work, but the type of work is not known because what different customers give different orders. Therefore we require flexibility of machines required. Therefore the machine is not being used fully because the orders are not what similar. It's similar orders we are getting. Okay na? కాబట్టి ప్రాసెస్ ఫోకస్ అన్న జాబ్ అన్న ఒకటే. ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ వర్కర్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ మిషన్, ప్రొడక్షన్ ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్, వాల్యూమ్ ఈజ్ వాట్ లెస్ వాల్యూమ్, హై వెరైటీ. ఆ పాయింట్లు. తర్వాత చూడండి రిపీటెడ్ ప్రాసెస్. బిఫోర్ డిస్కసింగ్ రిపీటెడ్ ప్రాసెస్ లెట్స్ సీ ప్రొడక్ట్ ఫోకస్ చూద్దాం ఫస్ట్, ఎందుకంటే దీంట్లో మళ్ళీ దీని గురించి చెప్తారు వాళ్ళు. ప్రొడక్ట్ ఫోకస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫెసిలిటీ. ప్రొడక్ట్ ఫోకస్ అన్న కంటిన్యూస్ ఫోకస్ అన్న కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అన్న ఒకటేనండి. ఏం చేస్తాం మనం? వీఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ we are manufacturing only one type of product, standardized product we are going to produce. Since we are going to produce only one type of machine, one type of product, that is a skilled worker as well as a flexibility of machine is not required. Skilled అవసరంలా, ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాట్ స్టాండర్డైజ్ కాబట్టి ఒక టైప్ ఆఫ్ మిషన్ సరిపోతుంది. వర్కర్ కూడా మనకి ఈవెన్ సెమీ స్కిల్డ్ ఆర్ అన్స్కిల్డ్ వర్క్ ఈజ్ సఫిషియంట్ బికాజ్ మనకి మల్టిపుల్ వెరైటీస్ కావాలి, కానీ ఒకే టైప్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ హై వాల్యూమ్ లో వెరైటీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అసలు సింగిల్ ప్రొడక్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ లైక్ ఇఫ్ యూ టేకెన్ ఏ స్టీల్, షుగర్, పేపర్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా మనకి బల్క్లో చేస్తాం. కాబట్టి ఒకసారి ఒక ప్రొడక్ట్ వేరే ప్రొడక్ట్ రాదు. లెట్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ, లెట్ టేక్ వన్ పర్టికులర్ ట్యాబ్లెట్. ఒక ట్యాబ్లెట్ ఒక పర్టికులర్ సైజ్ ట్యాబ్లెట్ అవుతుందో ఒక ప్రాబ్లం క్యూర్ చేయడం కోసం వాడే ట్యాబ్లెట్ ఇప్పుడు ఎంత సైజు, తర్వాత కూడా ప్రొడక్షన్ అదే సైజు రావాలిగా. నేను మాట్లాడరు అంటే ప్రొడక్ట్ ఈజ్ వాట్ స్టాండర్డైజ్డ్, ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ యూఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్. ఓకేనా? ప్రాసెస్ ఫోకస్ అన్న కంటిన్యూస్ ఫోకస్ అన్న ఒకటే. తర్వాత చూడండి రిపీటెడ్ ప్రాసెస్. రిపీటెడ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ప్రొడక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, బట్ దట్ యూజెస్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ లైక్ పార్ట్స్ అనమాట. యాక్చువల్గా పార్ట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ టీవీ, వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్, బట్ దేర్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వేరియేషన్స్. 32 ఇంచెస్ 40 ఇంచెస్ ఉంటాయి లేవా? ప్రొడక్ట్ ఒకటే, దాంట్లో వేరియేషన్స్ ఎక్కువ. టేక్ ఏసీ 1.5 tons 2 tons ఉంటుందా లేదా? ఆర్ వాషింగ్ మిషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రంట్ లోడ్, బ్యాక్ లోడ్, టాప్ లోడ్, 6Ks 8Ks అలా ఉంటుంది. మెజర్మెంట్ ఉంటుందా లేదా? ప్రొడక్ట్ ఒకటే, దాంట్లో వేరియేషన్స్ ఎక్కువ. ఓకేనండి. ఆర్ ఇఫ్ యూ టేకెన్ ఫ్రిడ్జ్ 100 liters 200 liters 210 liters ఉంటుంది, కెపాసిటీ ఉంటుందా లేదా? ప్రొడక్ట్ ఒకటే, ప్రొడక్ట్లో వేరియేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి? That is a repetitive focus. It uses modules which are parts or components prepared often in a continuous or mass production. ఓకేనండి. కాబట్టి రిపీటెడ్ అన్న దట్ ఈస్ ఇన్ రిపీటెడ్ ఫోకస్ ఏం చేస్తాం మనం? సింగిల్ ప్రొడక్ట్ బట్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ మాడ్యూల్స్, అంటే మల్టిపుల్ వెరైటీస్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అంటే మనకి ఆ 3 types ఏదో ఒకటి పడుతుంది. ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ వెరైటీసా ఒక ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నామా? వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మల్టిపుల్ వెరైటీస్, గో ఫర్ వాట్? ఫస్ట్ వన్ ప్రాసెస్ ఫోకస్, నథింగ్ బట్ జాబ్. వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్, దెన్ వీ షుడ్ యూజ్ వాట్? ప్రొడక్ట్ ఫోకస్. ప్రొడక్ట్ ఒకటే, వేరియేషన్స్ ఎక్కువ, దెన్ వీ షుడ్ యూజ్ వాట్? రిపీటేటివ్ ఫోకస్. కానీ ఇవన్నీ ఏంటి యాక్చువల్గా? ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్? ప్రాసెస్ స్టడీస్. టోటల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ టైప్స్? 3 types ఆఫ్ ప్రాసెస్ స్టడీస్ ఆర్ దేర్. ఓకేనండి. దాంతోపాటు దెర్ ఇస్ ఏ సిమిలర్ క్వశ్చన్ ఉంది యాక్చువల్గా. అదేంటి సార్ అంటే ఇదిగోండి ఈ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ప్రాసెస్ డెసిషన్స్? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్? మేజర్ ప్రాసెస్ డెసిషన్స్. టోటలీ 5 types ఆఫ్ మేజర్ అయితే మనకి డెసిషన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, జాబ్ కాస్టింగ్, బ్యాచ్ కాస్టింగ్ ఉంది కదా కాస్టింగ్లో, అలాగనమాట. యాక్చువల్గా జాబ్, బ్యాచ్, రిపీటేటివ్ వచ్చింది, దెన్ కంటిన్యూస్, దెన్ ప్రాజెక్ట్. 5 మనకి 5 ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. లెట్స్ సీ జాబ్. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, జాబ్ అన్న ప్రాసెస్ అన్న ఒకటే కదండి అక్కడ. ఏంటంటే మాట్లాడరు చూడండి.
high flexibility of mission, because what? High variety, low volume. This is a point you should understand. Varieties ఎక్కువ, volume తక్కువ. Like interior decoration, we need to decorate according to the direction given by the customer. అవునండి. Or if you have taken a repair shop, they will repair the that is articles as per the direction given by the customer. Do you think each and every customer are having same problem? No. So varieties are more, but volume is what? Less. Then you should use what? That is a job shop, also known as process focus. Flexibility of worker, flexibility of mission. Then that is manaki less volume, high variety of goods are to be produced. That too, production is not continuous. Production is what? Intermittent. Batch sales in the batch costing. Sometimes you should produce goods in a batches. Lot of similar units are known as what? Batch. So the difference between job and batch is what? Here we are having high varieties, but varieties are less. Volume is what? Less here, but volume is moderate. That is here we require flexibility of mission, but the flexibility anta avasam ledhu. Varieties తక్కువ కాబట్టి మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంత అవసరం లేదు మనకి. స్లైట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్ ఎనఫ్. దాని తర్వాత చూడండి రిపీటెడ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏమనుకున్నాడు వచ్చింది కదా. ప్రొడక్ట్ ఒకటే, బట్ ఏంటి మనకి వాల్యూమ్ ఈజ్ మోర్, హయ్యర్ వాల్యూమ్, దట్ ఈస్ మోర్ స్టాండర్డైజేషన్. ఇట్ మీన్స్ వాట్? ఇక్కడ చూడండి, ఇదిగోండి హోమ్ అప్లయన్స్, టీవీ, కంప్యూటర్స్, ఇవి మనకు ప్రొడక్ట్ ఒకటే, దాంట్లో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. దెన్ వీ షుడ్ యూజ్ వాట్? రిపీటెడ్ ప్రాసెస్. ఓకేనండి, క్వశ్చన్ ఇది ఓకేనా పాయింట్. తర్వాత కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ చూడండి హై స్టాండర్డైజేషన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఓన్లీ వన్ ప్రొడక్ట్, ఓన్లీ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓన్లీ వన్ ప్రొడక్ట్, నాట్ ఈవెన్ హ్యావింగ్ వేరియేషన్స్. ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సీ ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ వాచెస్ ఉంటాయి కదా, వాచెస్, దాంట్లో బ్యాటరీస్ ప్రొడ్యూసింగ్. వాచ్లో ఉన్న బ్యాటరీస్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నా. ఎన్ని చేసినా అదే చేయాలిగా. దాంట్లో వెరైటీస్ ఉంటాయి బ్యాటరీస్లు. అలా రిమోట్ బ్యాటరీ అంటే మళ్ళీ చిన్న సైజ్ పెద్ద సైజ్ అంటారు మీరు, అందుకే అది తీసుకున్నా. ఓకేనా, ఒకే ప్రొడక్ట్ వేరియేషన్స్ ఏం లేవు యాక్చువల్గా. ఎన్ని చేసినా అవే చేయాలి. దెన్ వీ షుడ్ యూజ్ వాటర్ కంటిన్యూస్. ఆర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ షుగర్, ఒకటే ప్రొడక్ట్, దాంట్లో కూడా గ్రేడ్స్ ఉంటాయి కూడా వేరియేషన్. గ్రేడ్ లేకుండా ఒకటే చేస్తే కానీ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. దాని తర్వాత ఏంటి మనకి ప్రాజెక్ట్ ప్రాసెస్. ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ లైక్ ఏ బిగ్గర్ జాబ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లైక్ ఏ కాంట్రాక్ట్, యూనో. సో ఏ బిగ్గర్ జాబ్ ఈజ్ రిఫర్డ్ యాజ్ ఏ కాంట్రాక్ట్. లైక్ మనం ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ చూసాం కదా, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మనకి కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్, బిల్డింగ్స్ కానివ్వండి, డ్యామ్స్ కానివ్వండి, ఈ హై degree of customization. We are executing work according to the direction given by the customer. It is similar to job, but the difference between job and project is what? If it takes more than 1 year, it becomes a project. Otherwise, it becomes a job. Can like construction of bridges, dams, hospitals. So all these are takes a couple of years for a completion. Hence, those to be taken as one project. About question ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ రేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 టైప్స్. ఏంటి? జాబ్, బ్యాచ్, రిపీటెడ్, కంటిన్యూస్, ప్రాజెక్ట్. వేరాజ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ స్ట్రాటజీస్ 3 టైప్స్ వేర్ హావింగ్. ఏంటవి? ప్రాసెస్ ఆర్ జాబ్, రిపీటెడ్, దెన్ ప్రొడక్ట్. కదండి, ప్రొడక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? కంటిన్యూస్. ఓకేనా? The difference in job, what happens? High variety, low volume, flexibility of mission as well as worker is required, production is not continuous. Job quantity is what? Lump sum, that is moderate variety, moderate volume. That is మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంత అవసరం లేదు యాక్చువల్ క్వశ్చన్ ఉండి. తర్వాత ఇక్కడ రిపీటెడ్, వన్ ప్రొడక్ట్ బట్ దాట్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ఇట్. slight flexibility of mission as well as what labor is required. But here continuous, only one product we are producing, not even having any variations. Therefore standardization of what one mission, that is a single type of machine is enough, not even required what skilled worker, semi-skilled worker. Unskilled worker is also sufficient, isn't it? Then project, here we are executing high customization. As per customer orders we are going to execute the work, but the scope of this work is very large. We need to incur heavy investment on it. Scope is more, high cost, take couple of years for completion. Those should plan. Andra chudandi. Next, last question is what? Product life cycle. We are talking about what? A product life cycle. Cheppega innada. Having different like a products like a man mortal, they flourish for his time, then declare and die. Life cycle of a product has a many similarities with a human life cycle. It is they born, grow, lastly and attain a dynamic maturity, then enters into declining years. In a similar manner, products also like that. Start అవుతాయి, గ్రో అవుతాయి, తర్వాత ఒక స్టేజ్కి వస్తే తర్వాత ఇంకా ఉండవు, కనిపించవు ఇంకా. అవునండి.
ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చూసారా ఇవి ఎర్లియర్ యువర్ యూజ్ టు హ్యావ్ అ ఈడీ ప్లేయర్, డివిడి ప్లేయర్ ఉన్నాయా? ఎర్లియర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ గ్రామ్ ఫోన్ లేవు. ఎర్లియర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ నోకియా ఫోన్ 10 years బ్యాక్ నోకియా దాంట్లో స్నేక్ గేమ్ ఉండేది యాక్చువల్గా. అవునా? ఇప్పుడు నోకియా ఫోన్ లేదు యాక్చువల్గా. ఓకే, దోస్ బికమ్స్ వాట్ అవుట్డేటెడ్, అవన్నీ కూడా అవుట్డేట్ అయిపోయినాయి. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే ఎర్లియర్ యువర్ యూజ్ టు హ్యావ్ ఆశా చాక్లెట్. ఆశా యాక్చువల్గా 25 పైసా కావాలా యాక్చువల్గా, అంత ముందులే అప్పుడు కనిపిస్తుందా? లేదు కదా. ఆల్ దోస్ ప్రొడక్ట్స్ బికేమ్ వాట్ అవుట్డేటెడ్, అవన్నీ కూడా మనకి అవుట్డేట్ అయిపోయినాయి. ఆ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా దే కమ్స్ టు మెచ్యూరిటీ దెన్ డిక్లైన్ అయిపోయినాయి, ఇంకా లేవు అవి. నేను మాట్లాడరు. ఓకే, they're having multiple stages are there. How many stages? Introduction, growth, maturity, decline. So ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లో ఏమవుతుంది మనకి? హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్లో మనకి హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ ఇంకర్ అని వాట్ చూడు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ, రెవెన్యూ తక్కువ. అవునా? సేల్స్ మనకు తక్కువ ఉంటుంది అనమాట, ఇప్పుడే పికప్ అవుతూ ఉంటుంది గ్రాడ్యువల్గా. దట్ ఈస్ ఇన్ గ్రోత్ స్టేజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్? సేల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ మేనర్. సేల్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ప్రాఫిట్ ఆల్సో బిగిన్ టు ఇంక్రీజ్. తర్వాత దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ దే షుడ్ ట్రై టు చేంజ్ ద అప్రోచ్ బై చేంజింగ్ ఇట్ స్ట్రాటజీ ఫ్రమ్ బై మై ప్రొడక్ట్ టు ట్రై మై ప్రొడక్ట్. కానీ కాంపిటేటర్ వస్తాం, ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయారు కాంపిటేటర్స్. మనం గ్రోత్ స్టేజ్కి వచ్చామంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా మనం స్టార్ట్ అయినట్టే ఇంకా డౌన్ఫాల్. ఎందుకంటే మనం కాపీ చేస్తారండి, థింక్ అది కాపీ చేయడం మాట్లాడరు, కాపీ చేస్తారు కాబట్టి దాన్ని పడిపోతుంది, మన సేల్స్ పడిపోతుంది. దట్ ఈస్ అ పాయింట్. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్? చూడండి, ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ మోడల్స్ అండ్ అడాప్ట్ మెథడ్స్ సచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ఇన్. ఈ స్టేజ్లో మనకి కొత్త కాంపిటేటర్ వస్తూ ఉంటారన్నమాట. కాంపిటీషన్ ఇవి అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? మన సేల్స్ తగ్గిపోతుంది, ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది. డిక్లైన్ స్టేజ్ చూడండి, ప్రాఫిట్ మార్జిన్ టచ్ టు ఏ లో లెవెల్, కాంపిటీషన్ బికమ్ సివియర్ అండ్ కస్టమర్ స్టార్ట్స్ యూజింగ్ ద న్యూయర్ అండ్ బెటర్ ప్రొడక్ట్స్. దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ స్టే ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఎండ్స్ న్యాచురల్ బట్ హార్డ్ ఎండ్. హార్డ్ అంటే మీరు ఎంత కంటిన్యూగా ఉంటే అంత ఎక్కువ వస్తుంది లాస్. ఈజ్ వీ నీట్ ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే ఇంకా ఆపేయడం ఇంపార్టెంట్, అందుకని చేయడం ఏం లేదు. ఓకేనండి. కాబట్టి ఈ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ ఉంది సార్ అంటే ఇదిగోండి ఈ క్వశ్చన్ ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్. తర్వాత ప్రాసెస్ డెసిషన్స్ ఉంది కదా, తర్వాత ప్రాసెస్ స్ట్రాటజీస్, ఆ 2 క్వశ్చన్లు. తర్వాత వాట్ డస్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ డూ అని ఒక 4-5 పాయింట్లు ఇచ్చారు కదా, అది కూడా చాలాసార్లు ఇచ్చారు. వాట్ డస్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ డూ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్. ఇలా అడగొచ్చు వాళ్ళు, వాట్ డస్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ డూ ఆర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ ఆర్ ద మామూలు. ఓకేనండి, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ డిజైన్. ఓకేనది చాప్టర్ చూడండి. అయితే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ వన్. ఏమంటారు మీరు? చూడండి, ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రడక్షన్, ఇది చూద్దామండి. దీంట్లో ఒక లెట్స్ సీ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్. ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి సార్ అంటే హౌ టు కన్వర్ట్ ద ఇన్పుట్స్ ఇంటూ అవుట్పుట్స్ ఇన్ అన్ ఎఫిషియెంట్ వే సో ద దేర్ బై వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద బెనిఫిట్స్ మీరు మ్యాక్సిమైజ్ చేయొచ్చు. ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ టు కన్వర్ట్ ద ఇన్పుట్స్ ఇంటూ అవుట్పుట్స్ సో దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎకానమీస్ రావాలంటే ఇన్పుట్స్ మొత్తాన్ని మీరు అవుట్పుట్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ అ పాయింట్. దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ ద ఇన్పుట్స్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అవుట్పుట్. దట్ ఈస్ అది మనం ఏ వేలో మనం ఇన్పుట్స్ మొత్తాన్ని యూటిలైజ్ చేసి కనుక మనకి మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ వస్తుంది అనే కాన్సెప్టే మనకి ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్. ఈ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ అండ్ ఆర్ సర్వీసెస్. దిస్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ నాట్ ఓన్లీ for a manufacturing concern, even you can apply for a what service sector also. For example, that is these goods and services all around you, every book you read, every video you watch, every email you send, every telephone conversation you have, every medical treatment you receive involve the operations, nothing but task is of one of more of the organization. So that is does everything you, that is where you travel, sit on and access internet within. Whatever you do, that becomes what a task. So operations management is nothing but how to perform the activities so that you will get a more benefits. బెనిఫిట్ ఎక్కువ రావాలంటే మనం ఏ విధంగా వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అనే దానికి సంబంధించి. కాబట్టి ఇలా చూడండి,
First of all, you should have an idea of what operation system. Operation system is a configuration of resources combined for provision of goods or service. Operation system is nothing but arrangements of resources. In order to convert the inputs into outputs, first of all, you should have what the resources we should arrange. Resource మొత్తాన్ని arrange చేసుకోవాలి. What type of raw material we require, what type of worker we require, that is what is the capacity of machine we require. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. Therefore, configuration of resources are nothing but what operations system. అయితే మనకి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఈ operations management is nothing but how to convert the raw material into finished product in an effective manner. So effective manner అనగానే ఏంటి మనకి, we should use less resources. Resources we should use optimally. Resource మనకి ఆప్టిమల్గా యూస్ చేయాలి. ద సేమ్ టైమ్ we should maximize the benefit మనం maximize చేయాలి. అంటే మనకి as far as this particular subject is concerned, totally we are having two objectives of operations management. సబ్జెక్ట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ మనకి యూస్ చేయాలి. ఎలాగా, ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్స్ మొత్తాన్ని ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేయాలన్నమాట. రిసోర్స్ మొత్తాన్ని ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేయాలి. అక్కడ రిసోర్స్ అనే పదం ఉంది. రిసోర్స్ అంటే రా మెటీరియల్ గురించి, రా మెటీరియల్కి సంబంధించి ఇస్ రా మెటీరియల్, వేర్ వీ హ్యావ్ టు పర్చేజ్ రా మెటీరియల్, వేర్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్, హౌ లాంగ్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్, హౌ టు యూస్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, how much quantity we should produce. Once the production is done, from where we should transport the goods. Is while making production we require workers. How many workers we require, how the work is to be allotted, and that is how many machines are required. That is మనకి అవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట. Therefore, whatever chapter we are going to discuss in this particular subject, that is each and every chapter either falls in either of the objective of operations management. We have a totally two objectives are there. First one is what effective utilization of resources. Then customer satisfaction, customer service, then we are having what resource utilization. These two things we should balance. So customer satisfaction, customer service provide చేయాలి కదా అని రిసోర్స్ ఎలా పడితే అలా యూస్ చేయడం కాదు. we should balance these two. రిసోర్స్ మనకి ఆప్టిమల్గా వాడాలి. ఆప్టిమల్గా అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా, దట్ ఈస్ వేస్టేజ్ అవ్వకుండా వాడాలి. ఓకేనండి, రిసోర్స్ మొత్తాన్ని ఎఫెక్టివ్ వాడాలి. రిసోర్స్ మొత్తం ఎఫెక్టివ్గా వాడడం అంటే ఏంటి సార్, కింద మనం టేక్ ఏ జాబ్ ఎలికేషన్. ఏ వర్కర్కి ఏ జాబ్ వేస్తే కనుక ఓవరాల్గా బెనిఫిట్ పెరుగుతుంది, అంతే కదా. కాస్ట్ తగ్గాలి, ఆ జాబ్ ఇవ్వడం వల్ల వచ్చే అవుట్పుట్ పెరగాలి, ప్రాఫిట్ పెరగాలి. అంటే వీ షుడ్ అలాట్, కరెక్ట్గా ఎలా అలొకేట్ చేయాలి చూసాం. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ సీన్ జాబ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఏ వర్కర్కి ఏ జాబ్ అలాట్ చేస్తే కనుక మనకి మ్యాక్సిమం వస్తుంది బెనిఫిట్. అసలు మనకి ప్రొడక్ట్ చేయాలంటే అసలు ముందు ఏ ప్రొడక్ట్ చేయాలి, ఐడియా లేకుండా చేశారనుకోండి లాస్ ఇంకర్ అవుతారు మీరు. కాబట్టి ప్రొడక్ట్ మనం ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి, వీ హ్యావ్ సీన్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ నేను మాట్లాడరు. కాబట్టి పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో మనం రిసోర్స్ మొత్తాన్ని ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వాట్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. వీ షుడ్ ఫుల్ఫిల్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ కస్టమర్. కస్టమర్కి కావాల్సిన ప్రొడక్ట్ టు డెలివర్ ద ప్రొడక్ట్ టు ద కస్టమర్ ఇన్ టైమ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మనకి కస్టమర్ అనుకున్న టైంకి, అనుకున్న క్వాంటిటీ, అనుకున్న కాస్ట్కి డెలివర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి, మీరు ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే కస్టమర్ సర్వీస్ ఈజ్ వాట్ ప్రైమరీ ఇంపార్టెన్స్. ఎందుకేనంటే మీరు కస్టమర్ అడిగిన ఫీచర్స్ కాకుండా మీరు కాస్ట్ తగ్గించుకోవడంలో పెట్టిన కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ బిజినెస్ మనకి ఫ్యూచర్లో క్లిక్ అవ్వదు. క్లిక్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, మనకి వీ షుడ్ డెలివర్ ద కస్టమర్ ప్రొడక్ట్ టు ద కస్టమర్ ఇన్ టైంలో కస్టమర్ డెలివరీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి, డెలివరీ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా చూడండి, వీ షుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ద గూడ్స్, ఇంకా ప్రొడక్షన్ చేయాలి, వీ షుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, దెన్ వీ షుడ్ సప్లై అండ్ సర్వీస్. ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ఎనీ వారంటీ పీరియడ్ వీ షుడ్ దట్ ఈస్ మనకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తాన్ని క్యూర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈజ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ ప్రిన్సిపల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్. తర్వాత చూడండి రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్. దట్ ఈస్ అనదర్ మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు యూటిలైజ్ రిసోర్సెస్ ఫర్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎఫెక్టివ్లీ. కస్టమర్ సర్వీస్ మస్ట్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్. ఇక్కడ రిసోర్స్ మొత్తాన్ని ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేయాలన్నమాట. ఎఫెక్టివ్గా అంటే వేస్ట్ అవ్వకుండా యూస్ చేయాలి, నేను మాట్లాడరు. సో రా మెటీరియల్ ఎంత పర్చేజ్ చేయాలి దానికి సంబంధించి ఒక టాపిక్ ఉంది మనకి, ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ ఆర్ ఎకనామిక్ ఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ. సో మిషన్స్ ఎంత కావాలి, ఎన్ని మిషన్స్ కావాలి, ఫర్ దిస్ దెర్ ఈస్ ఎ చాప్టర్ కాల్డ్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్. హౌ ద ఫ్యాక్టరీ ఈస్ టు బి కన్స్ట్రక్టెడ్, ఫర్ దిస్ దెర్ ఈస్ ఎ చాప్టర్ కాల్డ్ ఫెసిలిటీ లేఅవుట్. వన్స్ ద వర్కర్ ఈస్ బీన్ క్యూడెడ్, ఏ వర్కర్ ఏ జాబ్ అలికేట్ చేయాలి, జాబ్ అలికేషన్. ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర నుంచి ఏ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ పంపించాలి, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ transportation. Goods, when we have a limited resources,
how to use limited resources in an optimally. For this there is a chapter called linear programming. Sometimes where the problem is not so structured, unstructured problems are being handled through another chapter called simulation. In it, therefore, multiple chapters we are having. All the essence of those chapters are nothing but what use the resources optimally. Resources మనకి ఆప్టిమల్ గా ఏ విధంగా యూస్ చేసుకోవాలని సంబంధించింది మనకి వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్. టోటల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 ఆబ్జెక్టివ్స్. చెప్తారా? వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్? కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ కస్టమర్ సర్వీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్. రిసోర్స్ వి షుడ్ యూజ్ ఆప్టిమల్లీ. తర్వాత చూడండి స్కోప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్. స్కోప్ ఏంటి సార్ అంటే వాట్ ఎవర్ టాపిక్స్ యూ హావ్ డిస్కస్డ్ యూ కెన్ రైట్ ద స్కోప్. లెట్స్ సీ చూడండి మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, హౌ మచ్ క్వాంటిటీ షుడ్ పర్చేస్, ప్రొడక్ట్ డిజైన్, ప్రాసెస్ డిజైన్, location of facilities. Location of facilities nothing but what where the factory is to be constructed. ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ లొకేట్ చేయాలి ఓకేనండి. ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ లొకేట్ చేయాలి దగ్గర నుంచి లొకేట్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్ట్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఆ ప్రొడక్ట్ చేయడం కోసం వాడే మిషన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, దానికి సంబంధించి హౌ టు ప్రొడ్యూస్ క్వాలిటీ గుడ్స్, ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్, హౌ మచ్ క్వాంటిటీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్సెట్రా. కాబట్టి స్కోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ టాపిక్స్ యూర్ హ్యావింగ్ సింప్లీ వీ కెన్ రైట్ ఆల్ ద టాపిక్స్. ప్రొడక్ట్ డిజైన్, ప్రాసెస్ డిజైన్, మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఇచ్చారన్నమాట ఇక్కడ యాక్చువల్గా. చెప్తారా స్కోప్ ఏంటో? ప్రొడక్ట్ డిజైన్, ప్రాసెస్ డిజైన్, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్, ఫెసిలిటీ లేఅవుట్, క్వాలిటీ కంట్రోల్, ప్లానింగ్ అండ్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్. ప్లానింగ్ అంటే చూడండి ఈ రెండు ఒకటి యాక్చువల్గా. ఫెసిలిటీ లొకేషన్ అండ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్. అంటే ఫెసిలిటీ లేఅవుట్ టాక్స్ అబౌట్ వేర్ ద ఫ్యాక్టరీస్ టు బి కన్స్ట్రక్టెడ్. ప్లాంట్ లేఅవుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ ద ఫ్యాక్టరీస్ టు బి కన్స్ట్రక్టెడ్. వన్స్ యూ హ్యావ్ డిసైడ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ లొకేషన్, ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ లొకేట్ చేయాలని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మనకి ఆ ఫ్యాక్టరీ మొత్తం ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేయాలి అవసరం లేదా? అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ ఉండాలి, ఏ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఉండాలి అని అరేంజ్మెంట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదండి. అది చెప్తాను, ఆ టాపిక్ వేరే వస్తున్న తర్వాత టాపిక్ చూద్దాం. ఎనీవే స్కోప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వాట్? చెప్తారా స్కోప్ ఏంటో? ప్రొడక్ట్ డిజైన్, ప్రాసెస్ డిజైన్, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్, ప్లాంట్ లేఅవుట్, ఫెసిలిటీ లేఅవుట్, క్వాలిటీ కంట్రోల్, ఇవి ఓకేనండి. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్? కస్టమర్ సర్వీస్ అండ్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్, ఇజంట్ ఇట్? దాని తర్వాత చూడండి, సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఆపరేషన్స్ అప్రోచ్, హౌ ద ప్రొడక్షన్ ఈస్ బీన్ డన్. టోటల్ దట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా చేస్తున్నామంటే చూడండి, దట్ ఈస్ ఎర్లియర్ ఒక 50-30 years బ్యాక్ ఎలా చేస్తున్నాం ప్రొడక్షన్, ఇప్పుడు కూడా అలా చేస్తున్నామా? అప్పుడు వేరు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మారలేదా? ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ తగ్గట్టు మనం ప్రొడక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. లెట్స్ సీ దట్. చూడండి అయితే దట్ ఈస్ ఎగ్జామ్ ఎలా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ చూడండి. ఎస్పెషల్లీ టుడేస్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై అట్లీస్ట్ 4 features. బిఫోర్ దట్ యాక్చువల్గా ఎలా అడిగారు క్వశ్చన్, డైరెక్ట్గా ఎలా అడగకుండా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఆపరేషన్స్ ఫంక్షన్స్ అని క్వశ్చన్ అడగకుండా ఇలా ఇచ్చారన్నమాట. క్వశ్చన్ చూడండి ఎలా ఇచ్చారు. ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ టుడేస్ present certain characteristics which makes it totally different from that of what it was during the past. ఇది ఇచ్చారు సెంటెన్స్. ఈ సెంటెన్స్ ఇచ్చారు ఆమె చెప్పారన్నమాట డిస్కస్ అని. మాట్లాడరు. ఎనీవే లెట్స్ సీ. చూడండి అయితే మోడర్న్ ఆపరేషన్స్ ఫంక్షన్స్. లెట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వర్సెస్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. అంటే మనకి ఇఫ్ యూ సీ ద కంపెనీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్స్ and weakness we are having. So that is we need to focus on what are strengths మీద మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. Certain companies are focusing on producing goods with that is less cost, తక్కువ కాస్ట్లో ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. Some other company they are that is concentrating on what that is quality goods. Some other companies are that is they were having a faster delivery ఫాస్ట్ చేస్తారు. ఓకేనండి. కాబట్టి మనకి యూనిక్ ఫీచర్ ఏదైతే ఉందో we need to focus on what our unique feature మీద ఫోకస్ పెట్టాలి. ఓకే, అన్నిటి మీద గ్రిప్ రావాలంటే కష్టం యాక్చువల్గా. కాబట్టి షుడ్ ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద స్ట్రెంగ్త్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. మన స్ట్రెంత్ ఏంటి? క్వాలిటీ గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చా, లేకపోతే ఫోకస్ ప్రకారం చేస్తున్నామా? క్వాలిటీ గూడ్సా, లేకపోతే మనకి సమ్ టైమ్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ మీన్స్ వాట్? సో ఆ టైంకి ఏం చేయాలో దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి. అంటే మనకి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ తీసుకుని దోస్ గూడ్స్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్, అంతేగాని మనం ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత స్టోర్ చేయడం కాదు. స్టోరేజ్ కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్నెసరీ కాస్ట్, దోస్ షుడ్ అవాయిడ్. వాటిని మనం అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
అంటే మనకి కాంపిటేటర్స్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి బెనిఫిట్ రావాలంటే అన్నిటి మీద ఫోకస్ చేయలేము. అట్లీస్ట్ మనం దేంట్లో ఎక్సలెంటో దాని మీద మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత చూడండి, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ నవ్ డేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ ఫ్యూ, దట్ ఈస్ వెరీ ఫ్యూ కంపెనీస్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ప్యూర్ సర్వీస్ ఆర్ ప్యూర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇట్ మీన్స్ వాట్, నవ్ ద సర్వీస్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ ఇన్బిల్ట్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ ఇచ్చారు మీరు సర్వీసింగ్కి, వాళ్ళు ఏం చేయాలి, సర్వీసింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మన యాక్చువల్గా సర్వీస్ సెంటర్లో మనకి ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చాలనుకోండి, ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుందిగా. అంటే ప్రొడక్ట్ అక్కడే ఉంది, సర్వీస్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, రెండు మాట్లాడరు. కాబట్టి మనకి ఈ ప్యూర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ప్యూర్ సర్వీస్ ఆర్ వాట్ నో మోర్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్చేజ్ దట్ ఈస్ ఏసీ కొన్నారంటే కనుక వాళ్ళు వచ్చి ఫిట్ చేస్తారా, ఫిట్ చేయరా? అంటే ప్రొడక్ట్ అక్కడే ఉంది, సర్వీస్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనండి. కాబట్టి సర్వీస్ ఈజ్ వాట్ ఇన్బిల్ట్. యూ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓన్లీ గూడ్స్, యూ విల్ బికమ్ అవుట్డేటెడ్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్ వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ సర్వీస్ ఆల్సో. సర్వీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి సర్వీస్ ఎక్కువ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తక్కువ, అయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కువ, సర్వీస్ తక్కువ, అలా కాంబినేషన్లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదర్వైజ్ విల్ బికమ్ వాట్ అవుట్డేటెడ్, అవుట్డేట్ అయిపోతున్నాము. ఒక ఉండాలంటే కనుక వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ సర్వీస్ ఆల్సో. డిసపియర్ ఆఫ్ స్మోక్ స్టేక్స్, అంటే మనకి నవ్ డేస్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ లైక్ దట్. దట్ ఈస్ ద కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ మోర్ పొల్యూషన్, దోస్ కంపెనీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ అవుట్డేటెడ్, దోస్ కంపెనీస్ ఆర్ బీన్ బ్యాన్డ్, దోస్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ టు బి బ్యాన్డ్. కాబట్టి మనకి మనకి ఆ కంపెనీస్ అన్ని కూడా మనకి డిసపియర్ అయిపోతున్నాయండి. బికాస్ మనకి ఫ్యాక్టరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కండిషన్స్ ఉన్నాయి, ఇదిగోండి ఈ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, దానివల్ల దే విల్ గివ్ ఏ పర్మిషన్. కాబట్టి అప్పుడు అంతకుముందు ప్రొడక్షన్ వేరు, 30-50 years బ్యాక్ ఉన్న ఫ్యాక్టరీస్ వేరు, ఇప్పుడున్న ఫ్యాక్టరీస్ వేరు. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీస్ అని ఎలా ఉన్నాయి సార్ అంటే దే ఆర్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్, దే ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ. అంటే మన ఇల్లు ఎలాగైతే ఉంటుందో ఆఫీస్ కూడా, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టరీ కూడా అలా అంత నీట్గా ఉంటుంది. అక్కడ మనకి పొల్యూషన్ ఉండదని చెప్పడానికి ఇచ్చారు ఆ పాయింట్. ఓకేనా పాయింట్. దాని తర్వాత చూడండి, స్మాల్ హ్యాస్ బికమ్ బ్యూటిఫుల్. దట్ ఈస్ నౌ ద పాయింట్ ఈస్ వాట్, మనకి నో నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్, అన్నిటి మీద ఫోకస్ చేయొద్దు. యూ షుడ్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అపోజిట్ టు గెయిన్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్. షుడ్ బి ఫోకస్డ్. ఫోకస్గా ఉండాలంటే అన్ని ప్రొడక్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే మన ఫోకస్ డైల్యూట్ అవుతుంది. కాబట్టి డైల్యూట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే దట్ ఈస్ ఒకే ప్రోడక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి. సో ఈ షుడ్ బి వాట్, మీరు మల్టిపుల్ ఏరియాస్ ఆపరేట్ చేయకుండా లోకల్గా ఆపరేట్ చేయండి, గ్రిప్ ఉంటుంది నా గురించి మీకు అని చెప్పారన్నమాట యాక్చువల్గా. ఇవే మల్టిపుల్, అదే అదే మనకి దాంతోపాటు మీరు బల్క్లో ప్రొడక్షన్ చేస్తే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎకానమీస్, అది వేరే ఇష్యూ అనుకోండి. వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే కనుక మనకి వీ షుడ్ ఆపరేట్ లోకల్లీ, దేర్ బై విల్ గెట్ ఏ గ్రిప్, దేర్ బై యూర్ హ్యావింగ్ ఏ ఛాన్స్ టు గ్రోడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ మోడర్న్ ఆపరేషన్స్ ఫంక్షన్. చెప్తారా? మోడర్న్ ఆపరేషన్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ వాట్, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాజ్ ఏ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్, దెన్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్, యూ షుడ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ ద గూడ్స్, యూ షుడ్ ప్రొవైడ్ సర్వీస్ ఆల్సో. దెన్ స్మోక్, దట్ ఈస్ డిసపియర్ ఆఫ్ స్మోక్ టెక్స్, దట్ ఈస్ మనకి పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసే కంపెనీస్ అన్ని కూడా గోయింగ్ టు బికమ్ అవుట్డేటెడ్. దెన్ స్మాల్ హ్యాస్ బికమ్ బ్యూటిఫుల్. దాంట్లో ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ మోడర్న్ ఆపరేషన్స్ ఫంక్షన్స్. తర్వాత చూడండి నెక్స్ట్, ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్, రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ఆపరేషన్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్. సో రీసెంట్గా మనం ఎలా ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం అంటే చూడండి, ఫస్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ గ్లోబల్ మార్కెట్. ఇట్ మీన్స్ వాట్, బికాస్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్ వీ కెన్ ఆపరేట్ ఎనీవేర్, ఎక్కడైనా మీరు ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి. వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఏ కంట్రీ ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎకానమీస్. దట్ ఈస్ అన్ని కంపెనీస్కి అన్ని ప్రొడక్ట్స్ మనకి ఒక ప్లేస్కి సూట్ అవుతుందా? సో ఇన్ సమ్ ప్లేస్ ది రా మెటీరియల్ చీపర్, ప్రొడక్ట్ మనకి రా మెటీరియల్ చీపర్గా ఉంటుంది, వర్కర్స్ తక్కువ రేటుగా వస్తారు. కాబట్టి వీ షుడ్ సెలెక్ట్ ఏ లొకేషన్ వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ ఎకానమీస్, వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎకానమీస్ బెనిఫిట్స్. such a factory, in such a location we should establish a factory because of globalization that is possible. Anywhere in the world you can establish a factory. ఏంటంటే మాట్లాడరు. కాబట్టి సో అన్ని కంట్రీస్లో మనకి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ సేమ్ ఉండవు. మనకి ఎక్కడైతే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయో అక్కడ మనకి బెనిఫిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుందా, ఉండదా? ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్స్ స్ట్రాటజీ, మోర్ అండ్ మోర్ ఫార్మ్స్ ఆర్ recognizing the importance of production and operation strategy for overall success of their business, necessity for relating to their overall business strategy. అంటే మనకి ఏ విధంగా ప్రొడక్షన్ చేయాలి, ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి, ఏ ప్రొడక్ట్ తర్వాత ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ చేయాలి, ఏ సీక్వెన్స్లో చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ ప్లాన్. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంతో చూడండి, టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్.
the growth of the company, the profit of the company purely depends upon what how quality goods we are going to produce. సో ఎంత క్వాలిటీ గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నామో అనేది దాన్ని బట్టి మన యొక్క గ్రోత్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎల్జీ కంపెనీ ఉందా లేదా, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బ్రాండ్ అంటే మనం ఈవెన్ వీఆర్ రెడీ టు పే ప్రీమియం ఆల్సో, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటాం, ఎందుకంటే క్వాలిటీ అలాంటి గూడ్స్ కాబట్టి. అంటే మనకి లాంగ్ టర్మ్లో క్వాలిటీ సర్వీస్ ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో, క్వాలిటీ గూడ్స్ ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీస్ మాత్రమే మన మార్కెట్లో ఉంటాయి, మిగతా అన్ని కంపెనీస్ కూడా ఒరిడ్ అయిపోతాయి అనమాట. కాబట్టి వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ హౌ క్వాలిటీ గూడ్స్ ఆర్ టు బి ప్రొడ్యూసర్. ఫర్ దిస్ దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద రా మెట్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ క్వాలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ యూఆర్ యూజింగ్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ టైప్ ఆఫ్ లేబర్ యూఆర్ యూజింగ్. కాబట్టి మనకి వాటి మీద కూడా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. దాని తర్వాత చూడండి నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. వీ షుడ్ నాట్ స్టిక్ ఆన్ టు ఏ సింగిల్ ప్రొడక్ట్. సో మనకి సింగిల్ ప్రొడక్ట్ స్టిక్ అని అయితే కనుక మనకి ఎలాగైతే లైఫ్ ఉందో, దట్ ఈస్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ లైఫ్ ఆర్ నాట్, కంపెనీస్ కూడా లైఫ్ ఉందా లేదండి. కాబట్టి లెట్ టేక్ రిలయన్స్ తీసుకోండి, వాళ్ళు ఒకటే ప్రొడక్ట్ ఉందా, దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వాట్ మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్, నో ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హావ్ టేకెన్ ఐటీసీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ నాట్, అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ మనకు పోయినా సరే వేరే ప్రొడక్ట్ క్లిక్ అవుతుంది అనమాట, ఓవరాల్గా మనకి బెనిఫిట్ వస్తుంది. కాబట్టి షుడ్ నాట్ స్టిక్ ఆన్ టు ఏ సింగిల్ ప్రొడక్ట్, షుడ్ ప్రొడ్యూస్ వాట్ మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్, షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ప్రొడక్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ కాకుండా వేరే ప్రొడక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం వాల్యూమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఒక ప్రొడక్ట్ ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న హ్యాండిల్ చేయాలి, డిమాండ్ తక్కువ ఉన్న హ్యాండిల్ చేసే విధంగా మనం ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్టరీ కన్సల్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అవన్నీ కూడా ముందే మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట, ఫ్యూచర్లో ఏ విధంగా అయితే పరిస్థితి ఏంటి, దానికి తగ్గట్టు ముందుగా రెడీగా ఉండాలి మనం. వాడు షుడ్ బి ఫ్లెక్సిబుల్. ఎవరైతే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉన్నారో వాళ్ళకి గ్రోత్ ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. వీ షుడ్ నాట్ బి సో రిజిడ్, బికాస్ వాట్ బిజినెస్ ఈజ్ వాట్ డైనమిక్, దట్ ఈస్ ఎప్పటికప్పుడు సినారియో మారిపోతూ ఉంటుంది, దానికి తగ్గట్టు మనం ప్రీపేడ్గా ఉండాలి, దట్ ఈస్ ప్రీ ప్లాన్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత అండి టైం రిడక్షన్. అంటే మనకి కస్టమర్కి ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత, కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత వీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ కస్టమర్ ఎక్కువ టైం వెయిట్ చేయడానికి వెయిట్ చేస్తారు, ఎక్కువ టైం వెయిట్ చేయడు. కాబట్టి మనం మనకి వీ షుడ్ క్రియేట్ సచ్ ఎన్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ డెలివర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఇన్ లెస్ టైం, తక్కువ టైంలో డెలివర్ చేసే విధంగా మనం రిసోర్స్ అన్ని కూడా ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను మాట్లాడరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ టిఫిన్కి వెళ్ళారు, టిఫిన్ బండి దగ్గర ఉంటారు మీరు గంటలు, నేను మాట్లాడరు. అంటే నౌ ద పాయింట్ ఇస్ వాట్ వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ సర్వీస్ ఎట్ దట్ ఈస్ లెస్ టైం, తక్కువ టైంలో సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను మాట్లాడరు. తర్వాత చూడండి టెక్నాలజీ. సో ఎప్పటికప్పుడు మనకి టెక్నాలజీ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. Nowadays we are manufacturing goods with what like a robots, like a machines we are manufacturing products with robots, machines. కాబట్టి ఆ రోబోట్స్ చేయాలంటే కనుక దానికి టెక్నాలజీ వాడమా, టెక్నాలజీ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతుందా, అప్డేట్ అవుదా, అప్డేట్ అయిన టెక్నాలజీ మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటే కనుక వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వాట్ బెనిఫిట్స్, ఎకానమీస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, అదర్వైజ్ విల్ బికమ్ అవుట్డేటెడ్. దేర్ఫోర్ వీ షుడ్ అప్డేట్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. ఆ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వాడిన దట్ ఈస్ మనకి న్యూ, because of change in technology we can update the products or we can modify the existing design of the product. When you design the product, when you modify the existing design, thereby we are having a chance to get a competitive advantage. Worker involvement. So మనకి while making production మనకి ఆ లో లెవెల్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వర్కర్స్ తెలుసు, కాబట్టి వర్కర్స్ మనకి వర్క్లో ఎఫెక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే అతను ఏం చేయాలంటే ఓనర్షిప్లో పార్టిసిపేట్ చేయించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఐసి ఐపీఓ వచ్చింది, దాంట్లో పాలసీ హోల్డర్స్కి ఎంత, ఎంప్లాయీస్కి ఎంత అలా పెట్టారు, వాళ్ళు తీసుకుంటారు. కాబట్టి మనకి ఆ కంపెనీ ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఇక కంపెనీ దే ఆర్ ఇష్యూయింగ్ వాట్ దట్ ఈస్ ఈసాప్, ఎంప్లాయీస్ స్టాక్ ఆప్షన్స్ కింద ఇస్తారు కదా కొన్ని షేర్లు, అప్పుడు ఇస్తే మనకి మనకి ఇంకా ఆ కంపెనీ వాళ్ళది అన్నట్టు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట వాళ్ళు. కాబట్టి అలాంటి కంపెనీలో దగ్గర నుంచి యూ కెన్ గెట్ మోర్ బెనిఫిట్స్, మనకి ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ ఎఫిషియన్సీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. దేర్ బై వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ప్రాఫిట్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనండి. రీఇంజనీరింగ్ అంటే మనకి రీథింకింగ్, మీకు ఎస్ఎంలో వచ్చి ఉన్నది రీథింకింగ్. బిజినెస్ రీఇంజనీరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రీథింకింగ్, అంటే మనకి ఉన్న దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లీన్ స్టేట్ అప్రోచ్, అంటే ఉన్నదాన్ని మొత్తాన్ని తీసి పక్కన పెట్టండి, కొత్తగా ఆలోచిస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లియర్ ఇఫ్ యూ హావ్ టేకెన్ ఏ బ్యాంక్ చూడండి, ఒక 30 years బ్యాక్ బ్యాంక్ ఆపరేట్ చేసిన విధానం, దట్ ఈస్ బ్యాంక్ ఎలా ఆపరేట్ చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఎలా ఆపరేట్ చేస్తుంది, ఒకటేనా? విత్డ్రా చేయాలంటే బ్యాంక్ పోవాలి, ఇక్కడ డిపాజిట్ చేయాలంటే బ్యాంక్ వెళ్ళాలి.
అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే బ్యాంక్కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఇక్కడ నుంచి చేసుకోదా మాట్లాడరు. కాబట్టి ద వే ఇన్ విచ్ ద బిజినెస్ ఈజ్ డూయింగ్ దట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్. కాబట్టి డిఫరెంట్గా మనకి ఎకానమీస్ రావాలి, సేవింగ్స్ రావాలి అంటే కనుక డెఫినెట్గా ఏమవుతుంది మనకి ఇస్ మన అప్రోచ్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ద వే ఇన్ విచ్ ద రా మెటీరియల్స్ ఆర్ బీన్ కన్వర్టెడ్, ద వే ఇన్ విచ్ ద వర్క్ ఈస్ బీన్ డిజైన్. వర్క్ ఎలా చేస్తున్నాము, ఏ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము, ఆ సీక్వెన్స్ అంతా మీరు మోడిఫై చేస్తే తప్ప బెనిఫిట్స్ రావు. అప్పుడు పాయింట్ అంటే అంతకుముందు ఎలా చేస్తున్నామో అలాగే చేశాను అనుకోండి, అంతకుముందు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉండిపోతుంది ఫ్యూచర్ కూడా. కాబట్టి మన ఫ్యూచర్ మారాలంటే ఏం చేయాలి, అప్రోచ్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీరు అంటారు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్. అయితే మనకి ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ వాట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. లైక్ వాటర్ పొల్యూషన్, ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో వచ్చిన వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని వాటర్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్, సౌండ్ పొల్యూషన్, అవన్నీ కూడా మనం ప్రివెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ రెడ్యూస్, బికాజ్ అదర్వైజ్ వీళ్ళే మనకి అలాంటి బిజినెస్ అన్ని కూడా క్లోజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనకి దట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ బిజినెస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ఉండే ప్రొడక్ట్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. తర్వాత చూడండి కార్పొరేట్ డౌన్ సైజింగ్, బట్ రైట్ సైజింగ్. వీ నీడ్ టు కట్ ద ఒబిసిటీ కట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బికాజ్ మనకి వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ పెరగాలంటే అన్నిటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం కాదు. అన్నెసరీ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లాస్ మేకింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దట్ ఈస్ కట్ చేయండి. దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ బీ ఫోకస్డ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. దేర్ బై వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద బెనిఫిట్స్. ఓకేనా? సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిపెండింగ్ అపాన్ రా మెటీరియల్ సప్లయర్ మీద డిపెండ్ అయ్యే కన్నా ప్రొక్యూర్ సప్లయర్ కంపెనీ ఎక్వైర్ చేయండి. వన్స్ ద గూడ్స్ ఆర్ బీన్ ప్రొడ్యూసర్, ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత ఆ గూడ్స్ మొత్తాన్ని హోల్సేలర్స్కి అమ్ముతాం. ఆ హోల్సేలర్ కంపెనీ అది ఎక్వైర్ చేసుకోండి. కాబట్టి స్టార్టర్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మనకి ఉండొచ్చు. మధ్యలో ఉన్న కమిషన్ ఇవన్నీ కూడా అన్నెసరీ కాస్ట్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు. దేర్ బై వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఆర్ సప్లయర్ కంపెనీ ఎక్వైర్ చేయడానికి అవకాశం లేకపోతే అట్లీస్ట్ మెయింటైన్ ప్రాపర్ రిలేషన్ విత్ సప్లయర్. ఇంకా రా మెటీరియల్ సప్లై చేస్తారు. దేర్ బై వీ కెన్ మీట్ ద కమిట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ కమిట్మెంట్స్ మీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత చూడండి దట్ ఈస్ లీన్ ఆపరేషన్. లీన్ ఆపరేషన్ అంటే వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వాట్ వీ నీడ్ టు అవాయిడ్ అన్నెసరీ కాస్ట్ అవాయిడ్ చేయాలి. లైక్ కీపింగ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ కీపింగ్ రా మెటీరియల్ యాజ్ ఎ క్లోజింగ్ స్టాక్. హెవీ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉండడం వల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు మనకి. కానీ మనకి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ అన్నెసరీ కాస్ట్ బికాస్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద గోడౌన్. దానివల్ల ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ వాల్యూ ఎడిషన్ టు ద కస్టమర్కి ఏమీ వాల్యూ ఎడిషన్ ఉండదు. కాబట్టి అలా అన్నెసరీ కాస్ట్ మీరు అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ఐడిల్ టైమ్ వర్కర్ ఐడిల్గా ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళకి తన పే చేసిన అమౌంట్ వీఆర్ పేయింగ్ అన్ అమౌంట్ టు ద వర్కర్. వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ యూ హావ్ బీన్ పేడ్ విల్ బి రికవర్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్. వాట్ ఐడిల్గా ఉండడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏమైనా వచ్చింది కస్టమర్కి, ఏమైనా వాల్యూ ఎడిషన్ ఏమైనా ప్రొడక్ట్లో లేదు. కాబట్టి దిస్ అన్నెసరీ కాస్ట్ షుడ్ అవాయిడ్. అన్నెసరీ కాస్ట్ మనం అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ ఓన్లీ క్వాలిటీ గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ అయిపోతే వచ్చే ఇబ్బంది ఏంటి సార్ అంటే అవి మళ్ళీ చేయాలి. మళ్ళీ అంటే డబల్ టైం అవుతుంది. కానీ కస్టమర్ ఒకసారి పే చేశాడు, 2 times కాస్ట్ అవుతుంది. కానీ మళ్ళీ వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి మనకి ఒకసారి. కాబట్టి ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ వాట్ క్వాలిటీ గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ పెట్టండి. ఇది అవసరం వాడు అడుగుతారా ఇది చెప్తారా? వాట్ ఆర్ ద రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్? గ్లోబల్ మార్కెట్, లీన్ ఆపరేషన్ లాస్ట్ది ఫస్ట్ చెప్పారు. ఓకే. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, రీఇంజనీరింగ్, స్లేట్ అప్రోచ్ అనుకున్నాక రీఇంజనీరింగ్, టైం రిడక్షన్, టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్, వర్కర్ ఎన్విరాన్మెంటల్. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఓకేనా? అట్లీస్ట్ ఒక 5 పాయింట్లు రావాలి కదా, చెప్తారా? 5 పాయింట్లు. గ్లోబలైజేషన్, లీన్ ఆపరేషన్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, టైం రిడక్షన్, ఆపరేటింగ్ టైమ్. అంటే మనకి యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే పర్మనెంట్ గుర్తుండే విధంగా ఉండాలన్నమాట. యాక్చువల్గా టెంపరీ కాదు. పాయింట్స్ హ్యావ్ బీన్ రిలయబిలిటీ అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ లాంగ్ టైం గుర్తుండే విధంగా ఉండాలన్నమాట. చెప్తారా? షుడ్ కట్ ద ఒబిసిటీ. డౌన్ సైజింగ్ అండి చెప్తున్నామా. డౌన్ సైజింగ్ ఒక పాయింట్ ఉంది. డౌన్ సైజింగ్, కార్పొరేట్ డౌన్ సైజింగ్, ఇంకా సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, టైం రిడక్షన్, గ్లోబలైజేషన్, గ్లోబల్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ,
lean operation, re-engineering, clean side approach, flexibility, environmental issue, environment నుంచి ఆపరేషన్స్ స్ట్రాటజీ. సరే 12 పాయింట్లు ఉన్నాయి, అట్లీస్ట్ 5 పాయింట్లు. 5 పాయింట్లు ఏంటి? గ్లోబల్ మార్కెట్ ప్లేస్, లీన్ ఆపరేషన్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ, టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్, రీఇంజనీరింగ్, టైం రిడక్షన్, వర్క్ ఎన్వాల్వ్మెంట్, కార్పొరేట్ డౌన్ సైజింగ్. అదే ఒకటి చెప్పండి, ఇంకొక పాయింట్. సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పాం వాళ్ళు, ఇంకో పాయింట్ అది. ఆపరేషన్ స్ట్రాటజీయా? ఓకేనండి. అయితే సరే, అయితే టైం సరే, అయితే ఇది చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఇప్పుడు సెకండ్ చాప్టర్, ఫోర్త్ చాప్టర్ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అంతే కదా, అవి చూద్దాం. అయితే ఇప్పుడు మనం టాక్ అబౌట్ ఫెసిలిటీ లేఅవుట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫెసిలిటీ లొకేషన్. ఫెసిలిటీ లేఅవుట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్? ఫెసిలిటీ లొకేషన్. ఫెసిలిటీ లొకేషన్ 21. చూడండి, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫెసిలిటీ లొకేషన్. వీ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ కంపెనీ, ద ఫస్ట్ డెసిషన్ టు బి టేకెన్ ఫర్ లాంచింగ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ వాట్? దట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ. ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ లొకేట్ చేయాలి డిసైడ్ చేయాలి, అవసరం లేదా? ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ లొకేట్ చేయాలి డిసైడ్ చేయాలి. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ఫ్యాక్టరీ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వాట్? ఎకానమీస్. ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కనుక మనకి ఎకానమీస్ వస్తాయో అక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అవునండి. లెట్ టేక్. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫెసిలిటీ లొకేషన్. వీ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి? ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి కనుక దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ బెనిఫిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు స్టేట్ డివైడ్ అయినప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఉండాలి అని డిసైడ్ చేశారు కదా, వాళ్ళు ఒక పాయింట్ మీద వెళ్ళరు కదా, మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఆర్ టు బి కన్సిడర్ ఆర్ నాట్. అలాగే ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ గురించి ఆలోచిస్తే కనుక వీ షుడ్ డిసైడ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ టు బి లొకేటెడ్. ఒక ప్రొడక్ట్ మనం చేయాలంటే ఎక్కడ లొకేట్ చేయాలో డిసైడ్ చేయాలో అవసరం లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దే. లెట్ టేక్ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ఫ్యాక్టరీ అట్ ఢిల్లీలో పెట్టాలా, లేకపోతే కనుక ముంబైలో పెట్టాలా, లేకపోతే కనుక హైదరాబాద్లో పెట్టాలా ఫ్యాక్టరీ? డూ యూ థింక్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లొకేషన్ సేమ్? ద కాస్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ విల్ డిఫర్, కాస్ట్ మారిపోతుంది. డూ యూ థింక్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఫెసిలిటీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ రిమోట్ విలేజ్, సో ద కాస్ట్ విల్ డిఫర్, కాస్ట్ మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ facilities available, that is transportation facilities at each and every location also will be same. That is transportation facilities will differ. అవునా కదండి? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ మారుతాయి యాక్చువల్గా. దెన్ సీ దట్ మార్కెటబిలిటీ, దట్ ఈస్ డిమాండ్. డూ యూ థింక్ ద డిమాండ్ విల్ బీ సేమ్ ఎట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ లొకేషన్? ఢిల్లీలో డిమాండ్ ఎంత ఉందో ప్రొడక్ట్కి, రిమోట్ ఏరియాలో కూడా అంతే డిమాండ్ ఉంటుందా? లేదు. కాబట్టి మీరు ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అన్నప్పుడు వీ షుడ్ సీ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్, it is marketing facilities. Then sometimes we require water for production. We are manufacturing a product. Let's take, I am producing a cool drink bottle. మరి కూల్ డ్రింక్ చేయాలంటే మనకి వాటర్ కావాలో అవసరం లేదా? మరి ఢిల్లీలో ఎంత వాటర్ కాస్ట్, రిమోట్ ఏరియాలో కూడా అంతే వాటర్ కాస్టా? ఫ్రీ కదా. పాయింట్ ఏంటి మనకి? దేర్ ఫోర్ మనకి రిసోర్స్ కాస్ట్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లొకేషన్ టు లొకేషన్. టేక్ మెటీరియల్ కాస్ట్ అండ్ లేబర్ కాస్ట్ విల్ బీ సేమ్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ లొకేషన్. సో దట్ ఈస్ లొకేషన్ ఏమవుతుంది, లొకేషన్ బట్టి కాస్ట్ ఉంటుంది కదండి. ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, విలేజ్ ఏరియాలో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సేమ్ ఉంటుందా? కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ బట్టి కదా మనం అరేంజ్ చేయాల్సింది. దట్ ఈస్ మనకి లివింగ్ కాస్ట్ పెరిగింది అనుకోండి, ఆ పర్సన్కి ఎక్కువ అరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎక్కువ అరేంజ్ చేయాలంటే ఆ కంపెనీలో ఎక్కువ అమౌంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏంటంటే మాట్లాడరు. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీస్ పేయింగ్, ఆ అమౌంట్ మొత్తాన్ని కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయాలి అవసరం లేదా? కాబట్టి పాయింట్ ఏంటంటే వీ షుడ్ కన్సిడర్ వాట్ మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్, గవర్నమెంట్స్ విల్ గివ్ ఏ బెనిఫిట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సబ్సిడీ ఆ ట్యాక్స్ హాలిడేస్. అవునండి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే
దే ఆర్ గివింగ్ ఏ స్టార్టప్ వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే కొన్ని సబ్సిడీ ఇస్తూ ఉంటారన్నమాట. కాబట్టి మనకి ఆ సబ్సిడీ ఎంత ఇస్తున్నారు, సమ్‌టైమ్స్ దే ఆర్ గివింగ్ ఏ టాక్స్ హాలిడేస్. నో నీడ్ టు పే టాక్స్ ఫర్ 5 ఇయర్స్ ఆర్ 10 ఇయర్స్. ఈ ఐఏఐడీఏ ఉన్నాయి కదా సెక్షన్‌లో. ఐటీ లేవా టాక్స్‌లో? వాటిలో మనకి నో నీడ్ టు పే టాక్స్ ఫర్ సమ్ ఇయర్స్. టాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఏ గ్రాంట్ అమౌంట్ ఇస్తూ ఉంటారన్నమాట. బికాజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ ఎంకరేజ్ చేసే ఉద్దేశంతో దే మే గివ్ వాట్ గ్రాంట్. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కనుక గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కనుక గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇస్తుంది, ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కనుక ద ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎకానమీస్, ఆర్ ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే కనుక మనకి లేబర్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, మెటీరియల్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఉండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ దేర్, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ మోర్ డిమాండ్ ఫర్ ద మార్కెట్, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ మోర్ డిమాండ్. సో ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. నౌ టెల్ మీ, డూ యూ థింక్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆర్ బీన్ ఫేవరబుల్ టు ఓన్లీ వన్ అకేషన్? ఒకదానికి ఉంటే ఫేవరబుల్ కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి కొన్ని ఇక్కడ మార్కెటబిలిటీ దీనిలో ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకోండి, ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఇక్కడ ఎక్కువ అనుకోండి, ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటి, మనకి అన్ని పాయింట్స్ ఒకే దానికి ఫేవరబుల్ ఉండవు. కాబట్టి ఎక్కడైతే మనకి మ్యాక్సిమం వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ వెయిటేజ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్, ప్రతి పాయింట్కి వెయిట్ చేస్తాము. ఆ వెయిట్ ఇంటూ దాంట్లో మల్టిప్లైస్ టోటల్ వస్తుంది. ఆ టోటల్ ఎక్కడ వస్తే వస్తుంది బెనిఫిట్, దట్ ఈస్ అ ప్లేస్ వేర్ వీ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ ఫ్యాక్టరీ. ఇక్కడ మనం ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇఫ్ యూ హావ్ టేకెన్ ఏ రాంగ్ స్టెప్ హియర్, ఇక్కడ మీరు రాంగ్ స్టెప్ వేస్తే కనుక బిజినెస్ మనకి త్వరగా క్లోజ్ చేస్తాం. నేను మాట్లాడరు కరెక్ట్ ప్లేస్లో పెట్టలేదు అనుకోండి ఫ్యాక్టరీ. లెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీమార్ట్ పెట్టారు. యాక్చువల్గా డీమార్ట్ ఎక్కడ పెట్టారంటే ఏ ప్లేస్ వేర్ హ్యావింగ్ 1000 హౌసెస్, రిమోట్ ఏరియాలో ల్యాండ్ కాస్ట్ తక్కువ, కాబట్టి అక్కడ పెడదామని పెట్టారన్నమాట యాక్చువల్గా. అవునండి, మరి ఏమైంది? ల్యాండ్ కాస్ట్ తక్కువే, అక్కడ కొనేది కూడా తక్కువే కొంటారు వాళ్ళు. మాట్లాడరు, రారు యాక్చువల్గా. సరే వస్తారు, చూడడానికి వస్తారు. ఎనీవే పాయింట్ యాక్చువల్. కాబట్టి అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ మనకి అలాంటి బిజినెస్ క్లిక్ అవుతుందా? క్లిక్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి? కరెక్ట్ ప్లేస్లో పెట్టలేదు మనం. ప్లేస్లో పెడితే కనుక మనకి డిమాండ్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ ఓకేనండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ హోటల్ పెట్టాలనుకున్నాం మనం. హోటల్ ఇదిగోండి ఈ ఏరియాలో బ్రాడీపేట ఏరియాలో పెడితే చెప్తున్నా మీకు మామూలుగా. ఓకేనండి, హోటల్ బ్రాడీపేటలో పెడితే మనకి ఎంతైతే బెనిఫిట్ వస్తుందో ఒక ఈ సిటీ అవుట్స్కట్స్లో పెట్టామన్నమాట. అక్కడ పెడితే అదే వస్తుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీ అవుట్స్కట్ గుర్తొచ్చింది. అక్కడ మనకి థియేటర్ ఉంది కదా, జేఎల్యూ ఉంది కదా, అక్కడ థియేటర్ పలకలూరులో. నేను మాట్లాడరు అక్కడెక్కడ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక 10 కిలోమీటర్స్ అవతలకి ఏముంది మనకి ఒక థియేటర్ ఉంది. నేను మాట్లాడరు 1 4 5 ఉంటాను కదా దాంట్లో. ఎవరు తెలీదా ఏంటో మీరు? ఓకే, అక్కడ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం థియేటర్కి ఎంత కాస్ట్ అయిందో ఈ లొకాలిటీలో ఇక్కడ లోకల్లో ఇక్కడ సేమ్ కాస్ట్ అవుతుందా? ద కాస్ట్ విల్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ఏరియా టు ఏరియా మారిపోతుంది. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి సార్ అంటే, ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి కనుక వీల్ గెట్ అ మోర్ బెనిఫిట్ ఇస్ అ ప్లేస్ వేర్ వీ నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ వాట్ ఫ్యాక్టరీ. అంటే ఇఫ్ యూ హావ్ టేకెన్ రాంగ్ స్టెప్, నేను ఫ్యాక్టరీ కరెక్ట్ ప్లేస్లో పెట్టకపోతే కనుక మీరు ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా సరే ప్రాఫిట్ రావడానికి స్కోప్ తగ్గిపోతుంది. అంటే మీరు కరెక్ట్ ప్లేస్లో పెట్టినంత మాత్రాన సక్సెస్ అవుతుందా సార్? ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద కంపెనీ టు గెట్ ఏ మోర్ ప్రాఫిట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. నేను మాట్లాడరు అంటే మనం పెట్టాల్సిన ఎఫర్ట్స్ ఎప్పుడైనా పెట్టాల్సింది అనుకోండి, అది వేరే విషయం. మనకి ఇట్ విల్ అంటే మనకి ఇఫ్ యూ చూస్ అనే కరెక్ట్ లొకేషన్లో ఫ్యాక్టరీ పెడితే కనుక యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ గ్రేటర్ ఛాన్స్ టు అచీవ్ వాట్ మోర్ ప్రాఫిట్, ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రాంగ్ ప్లేస్లో పెడితే కనుక బిజినెస్ మనకి త్వరగా క్లోజ్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఫస్ట్ డెసిషన్ అనమాట. ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ ఫ్యాక్టరీ, ఇస్ అ ఫస్ట్ డెసిషన్ టు బి టేకెన్ ఇస్ వాట్ వేర్ ద ఫ్యాక్టరీ ఇస్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అనే డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను మాట్లాడరు కాబట్టి ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ లొకేటింగ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ. దాని తర్వాత చూడండి, అనదర్ డెసిషన్ ఈస్ వాట్ వన్స్ యూ హావ్ చూసెన్ ఏ లొకేషన్. ఒక లొకేషన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత హౌ ద ఫ్యాక్టరీ ఇస్ టు బి దన్, దట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్. వీ హావ్ టేకెన్ ఏ ఢిల్లీ, is a place we have selected to construct a factory. There is a place where we are going to construct a factory. Now once you have taken the location of the factory, now another question is what how the factory is to be constructed. ఫ్యాక్టరీ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనేది కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఫ్యాక్టరీ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నామో దాని గురించి కూడా ఎందుకు సార్ ప్లానింగ్ ఎలా కూడా కట్టండి కాదు యాక్చువల్గా దాన్ని కూడా ప్లాన్ చేయాలి. ఫ్యాక్టరీ ఎట్లా సెట్ పక్క ఉండాలి,
ఎగ్జిట్ ఎటు పక్క ఉండాలి, ఫ్యాక్టరీలో ఏ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఉండాలి, ఫ్యాక్టరీలో క్యాంటీన్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఫ్యాక్టరీలో స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ రా మెటీరియల్ స్టోర్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఒకవేళ మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే కనుక ఫ్యాక్టరీలో మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండాలనుకుంటే ఆ మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ, సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ, థర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ పెట్టాలి, ఇఫ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వన్ టైం డెసిషన్. అదంతా కూడా ఏంటంటే వన్ టైం డెసిషన్ కదా, తర్వాత మార్చుకోవచ్చా. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కట్టేసిన తర్వాత ఈ క్యాంటీన్ ఇక్కడ కాకుండా ఈ మధ్యలో ఉంటే బాగుండేది అనుకుంటారా. అప్పుడు అనుకున్నారు అనుకోండి, దీన్ని డెమాలిష్ చేయాలి, అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే అక్కడ స్పేస్ ఉండాలి, ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. అవుతుందా. కాబట్టి ఏమవుతుందండి కనుక వి షుడ్ డిసైడ్ ద అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ ఆల్సో. ఫ్యాక్టరీ యొక్క అరేంజ్మెంట్స్ కూడా ఉండాలి. అరేంజ్మెంట్స్ గురించి మీరు ఎందుకు ఇంత ఆలోచిస్తున్నారు సార్ ఆలోచించాలంటే దట్ ఈస్ ఇర్రివర్సిబుల్. ఒక్కసారి కట్టామంటే ఫ్యాక్టరీ మనకి మనకి దాన్ని రివర్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందా, లేదు. కాబట్టి మీరు వైల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. సో వేర్ దట్ ఈస్ హౌ ద ఫ్యాక్టరీ టు బి కన్స్ట్రక్టెడ్. సో వాట్ అండ్ హౌ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ, what is the sequence of departments, what is the size of each and every department, because the size will differ depending upon the type of product we are manufacturing. మనం చేసే ప్రొడక్ట్ని బట్టి ఆ ప్రొడక్ట్ చేయాల్సిన యాక్టివిటీని బట్టి ఆ యాక్టివిటీ చేయాలంటే ఏ మిషన్ కావాలి, ఆ మిషన్ కొనాలంటే ఎంత సైజు ఉంటుంది, మనకి ఎంత సైజులో కావాలి. యాక్చువల్గా సైజ్ ఆల్సో విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాట్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్. అర్థమవుతుంది మీకు. కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీరు కన్సిడరేషన్ తీసుకొని ఫ్యాక్టరీ అరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ వీ షుడ్ అరేంజ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ పెట్టాలి, ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్రొడక్ట్ ఏ, ఈవెన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ లైఫ్ ఫర్ ద ప్రొడక్ట్, వెన్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ అవుట్డేటెడ్ వీ షుడ్ లాంచ్ ఎ న్యూ ప్రొడక్ట్. లెట్ టేక్ ఆఫ్టర్ 10 years వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ఎ న్యూ ప్రొడక్ట్. సో కొత్త ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టరీ మొత్తం డిమాండ్ చేసి కొత్త ఫ్యాక్టరీ కడతారా, నేను మాట్లాడరు. అంటే ద ప్రొడక్ట్ ది ఫ్యాక్టరీ ఈస్ టు బి కన్స్ట్రక్టెడ్ సచ్ ఏ వే దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ వాట్ ప్రొడక్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఇప్పుడే కాదు, ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ప్రొడక్ట్ మారినా సరే ఆ మారిన ప్రొడక్ట్ కూడా మనకి ఈ డిపార్ట్మెంట్లో హ్యాండిల్ చేసే విధంగా ఉండాలి. అరే ఏమన్నా మాడిఫై చేయాలంటే విత్ లీస్ట్ మాడిఫికేషన్ అయిపోయే విధంగా ఉండాలన్నమాట. పాయింట్ అంటే ఫ్యూచర్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇది కన్సల్ట్ చేయాలని అది పాయింట్ యాక్చువల్గా. నాట్ ఓన్లీ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ వాల్యూమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. వాట్ ఈస్ meant by వాల్యూమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ? రైట్ నో ద డిమాండ్ ఫర్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ 1 lakh. Suddenly there is a pickup in demand 5 lakhs. Since the demand is 5 lakhs, will produce only 1 lakh units. No, the factory is to be arranged in such a manner so that it should handle what more demand also. ఎక్కువ డిమాండ్ వచ్చినా హ్యాండిల్ చేసే విధంగా ఉండాలి. అంటే మనకి మిషన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉండాలి. లేకపోతే ఒక మిషన్ ఉంది, ఒకవేళ డిమాండ్ బాగా పికప్ అయితే కనుక ఆ మిషన్ హ్యాండిల్ చేయాలి. ఒకవేళ ఆ మిషన్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే ఇంకో కెపాసిటీ అక్కడ స్పేస్ అరేంజ్మెంట్ ఉండాలన్నమాట ముందలే. కాబట్టి మనకి బై టేకింగ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ వీ షుడ్ డిజైన్ మనకి డిజైన్ ద ఫ్యాక్టరీ మొత్తాన్ని డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్ ఈస్ ఇర్రెలవెన్స్, దట్ ఈస్ ఇర్రివర్సిబుల్. లెట్ టేక్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ హౌస్. ఒక హౌస్ కడుతున్నారు అనుకోండి, హౌస్ కడుతున్నప్పుడు మీరు ఏం తీసుకుంటారు, మీరు హౌస్ కడుతున్నప్పుడు ఎన్ని పాయింట్స్ తీసుకుంటారు కన్సిడరేషన్లోకి, ఉన్నా కదా, ఎలా కట్టాలి, ఎంత సైడ్ పక్క ఉండాలి, హాల్ ఎక్కడ ఉండాలి, కిచెన్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేస్తారు లేదా. దట్ ఈస్ గార్డెన్ ఏరియా ఎక్కడ ఉండాలి, వాల్ ఏ విధంగా కట్టాలి, డ్రైనేజ్ ఎలా ఉండాలి, వెంటిలేషన్ ఎట్టించి రావాలి, ఇవన్నీ ప్లాన్ చేస్తారా ప్లాన్ చేయరా. మీరు ఒక చిన్న హౌస్కి ఎంత ప్లానింగ్ ఆలోచిస్తే ఇన్ ఏ కంపెనీ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి సార్ చెప్తున్నా. వాళ్ళు కేర్ఫుల్గా ఉంటారు, అది కూడా తీసుకోవాలి అనే పాయింట్ తెలుసుకున్నాం మనం. అది మాట్లాడరు. దాని తర్వాత చూడండి, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ యూ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సార్ అంటే హౌ టు అరేంజ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎలా అరేంజ్ చేయాలి, ఒకవేళ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఉంటుంది డిస్కషన్ యాక్చువల్గా. కాబట్టి చూద్దామండి. విల్ టేక్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ. Do one thing, we'll see remaining.
చూడండి, సమ్ టైమ్స్ వీ షుడ్ రీడిజైన్ ద ప్రొడక్ట్. సో రీడిజైన్ ద లేఅవుట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మాడిఫై చేస్తాం. ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వీ నీడ్ టు మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ లేఅవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ. ఇప్పుడు సార్ అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్ మారింది యాక్చువల్గా. రైట్ నౌ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్రొడక్ట్ ఏ, దట్ ప్రొడక్ట్ బికమ్ అవుట్డేటెడ్. నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ఏ న్యూ ప్రొడక్ట్. కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు that new product may not be suitable in the existing layout, then we need to modify what existing layout of the factory. Not only that, need for a redesign. When the worker is there is మనకి వర్కర్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో మిషన్ దగ్గర, సో ఆ వర్కర్ కన్వీనియంట్గా లేకపోతే కనుక ఉన్న డిజైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. Or we are having a complaints from the customer, that's the problem we are having. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ మనం రెక్టిఫై చేయాలన్నా సరే ఉన్న లేఅవుట్ మొత్తాన్ని మీరు మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. లెట్స్ సీ యాక్సిడెంట్స్, హెల్త్ హజార్డ్స్ అండ్ లో సేఫ్టీ, చేంజ్ ఇన్ ద వర్కింగ్ ఆర్ లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్. లెట్ టేక్ ద ఫ్యాక్టరీ విచ్ వీఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ హ్యాస్ బీన్ బ్యాన్డ్. సో ఆ ప్రొడక్ట్ బ్యాన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం కొత్త ప్రొడక్ట్ చేయాలంటే ఉన్న లేఅవుట్ మీరు మాడిఫై చేయాలి అవసరం లేదా? వీ నీడ్ టు మాడిఫై. Change in the process or methods or equipments. When there is a change in the equipment, so equipment మారింది అనుకోండి, let take in a factory we have a different departments. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మిషన్ మాడిఫై చేసాం. ఈ మిషన్ బదులు ఇప్పుడు కొత్త మిషన్ పెట్టామనుకోండి, దట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద మిషన్ ఆల్సో విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాట్ సైజ్ ఆఫ్ ద దట్ ఈస్ ద డిపార్ట్మెంట్ విచ్ ఇన్ టర్న్ దట్ ఈస్ చేంజ్ ద ఎంటైర్ లేఅవుట్. సో అదేవో ఆటోమేటిక్గా టోటల్ లేఅవుట్ మాడిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంది. Or a change in the product design. When there is a change in the design, product design మారిస్తే కనుక ఆ డిజైన్ చేస్తున్న న్యూ ప్రొడక్ట్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ మిషన్లో సూట్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి మిషన్ మార్చాలంటే ఆటోమేటిక్గా డిపార్ట్మెంట్ సైజ్ మారడానికి అవకాశం ఉంది. హెన్స్ దెర్ ఈస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ. దెన్ చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. రైట్ నౌ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ 1 lakh. దెర్ ఈస్ ఏ డిమాండ్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్. నవ్ వీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ 10 lakhs. సో డిమాండ్ పికప్ అయితే కనుక ఆటోమేటిక్గా అరేంజ్మెంట్స్ మార్చాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? మాడిఫై చేయాలి. దెన్ ఇఫ్ యూఆర్ డెవలపింగ్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్, యూఆర్ హ్యావింగ్ బాటిల్నెక్స్ అంటే చెప్తాను దాని గురించి. ఇన్ఎఫిషియన్సీ, ఒక డిపార్ట్మెంట్లో తక్కువ కెపాసిటీ ఉంది, అనదర్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యావింగ్ మోర్ కెపాసిటీ. మనకి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఓవరాల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ వీ షుడ్ మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అరేంజ్మెంట్స్. ఆర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రొడక్ట్ ఆర్ ఎంప్లాయీ మోరల్. వెన్ వీఆర్ లాంచింగ్ ఎ న్యూ ప్రొడక్ట్, సో న్యూ ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నామంటే న్యూ మిషన్ కావాలంటే అది ఎగ్జిస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడో ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే సరిపోవచ్చు. కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి, ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్ మనకి మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ రీజన్స్ ఫర్ వాట్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్లాంట్ లేఅవుట్. ఫ్యాక్టరీ లేఅవుట్ మారడానికి రీజన్స్ అండి. సో ఫ్యాక్టరీ లేఅవుట్ మనకి మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేఅవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ. సో ఏ విధంగా మనకి లేఅవుట్ ఉంటుందంటే కనుక ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఏరియా. దట్ ఈస్ ఎన్ని ఏకర్స్లో మనం కడుతున్నాము, ఎంత సైజులో కడుతున్నాము, ద ఏరియా విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద లేఅవుట్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిల్డింగ్ సైజ్ ఎంత ఉందో పక్క బిల్డింగ్ కూడా అంతే ఉందా? పక్క బిల్డింగ్ అంటే ఓకే, మధ్యలో గ్యాప్ ఉన్నట్టుందిగా, ఓకే. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటి మనకి ద సైజ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిల్డింగ్ ఈజ్ నాట్ సేమ్. సో ఈ బిల్డింగ్ ఎంతో, ఈ పక్కన చిన్న హౌస్ ఉన్నట్టుంది, ఈ హౌస్ కూడా సేమ్ ఉందా? లేదు. అంటే మనకి ద అవుట్లెట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ సైజ్, ఎంత ఏరియాలో ఉంది అనే దాన్ని బట్టి దాని యొక్క సైజ్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఏరియా ప్రకారం మనకి డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్స్ డిపెండ్ అవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ దాట్స్ ద టైప్ ఆఫ్ మిషన్ యూఆర్ యూజింగ్, టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ యూఆర్ యూజింగ్, number of products you are producing, volume of products you are producing, or type of raw material, nature of raw material, whether it is in the solid condition or liquid condition, all these factors will influence what that is a layout of the factory. Do you think that is the layout of the sugar manufacturing company is same as a steel production or a cement manufacturing company? Now the point is what, cement manufacturing company యొక్క layout వేరుగా ఉంది, sugar manufacturing company యొక్క layout వేరుగా ఉంటుంది. The layout purely depends upon what type of product quantity you are producing and type of machine you are using. So ఇవన్నీ కూడా మనం లేఅవుట్ డిసైడ్ చేస్తాయండి. మల్టిపుల్ దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాట్ ప్రొడక్ట్ లేఅవుట్. లెట్ టేక్ వెన్ ద ప్రొడక్ట్ డిజైన్ ఇస్ సెట్ టు బి గుడ్. ప్రొడక్ట్ డిజైన్ బాగుందని ఎప్పుడంటాం మనం? షుడ్ మనకి ఆ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ షుడ్ యూస్. ఉన్న ల్యాండ్ ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోవాలి. షుడ్ నాట్ బి సో క్లమ్జీ. దట్ ఈస్ మనకి ద ట్రావెలింగ్ టైమ్ ఆర్
దట్ ఈస్ అ మూమెంట్, దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ టైమ్ ఫ్రమ్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ బి వాట్ లెస్, తక్కువ టైం ఉండాలి. మెటీరియల్ ఈజీగా ట్రావెల్ చేసే విధంగా ఉండాలి. ఓకేనండి. దట్ ఈస్ మనకి ఏ డిపార్ట్మెంట్తో నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పని ఉంటుందో ఆ డిపార్ట్మెంట్ అనేది మనకి షుడ్ బి నియర్ బై. ఓకేనండి. దట్ ఈస్ ఎలా అరేంజ్ చేస్తే కనుక ఎక్కువ క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. ఎలా మీరు అరేంజ్ చేస్తే కనుక మనకి వర్కర్కి కన్వీనియన్స్గా ఉంటుంది. సో మనకి ఎలా అరేంజ్ చేస్తే కనుక మనకి ల్యాండ్ ఎఫెక్టివ్ వాడుకుంటాము, తక్కువ కాస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది. మనకి దెన్ సచ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ ఈజ్ వాట్ నోన్ యాజ్ వాట్ గుడ్ పర్ డిజైన్. అంతేగాని ఉన్న ల్యాండ్ మొత్తం వేస్ట్ చేస్తూ ఎక్కువ వేస్టేజ్ ఉంది. డిపార్ట్మెంట్స్ మనకి అరేంజ్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సూపర్వైజ్. అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. వెన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ అట్ వన్ ప్లేస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సూపర్వైజ్. కాబట్టి మీరు ఎలా అరేంజ్ చేయాలి సార్ అంటే మనకి ఎలా అరేంజ్ చేస్తే కనుక మనం ఈజీగా కన్వీనియంట్గా సూపర్వైజ్ చేయగలము. సో అలా మీరు అరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆర్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఎగ్జిస్టింగ్ డిజైన్లో సో మీరు ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేసే విధంగా ఉండాలి. లేదంటే ప్రొడక్ట్ మీరు మాడిఫై చేసి కొత్త ప్రొడక్ట్ చేసినా సరే ఉన్న లేఅవుట్ ప్రకారం చేయడానికి అవకాశం ఉంటే కనుక దెన్ ద లేఅవుట్ ఈస్ సెట్ టు బి వాట్ గుడ్ ప్రొడక్ట్, దట్ ఈస్ లేఅవుట్, గుడ్ లేఅవుట్. ఓకే. ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ లేఅవుట్. సో టైప్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఎంత ఉంది, ఎంత ఏరియా ఉంది అనే దాని ప్రకారం మన యొక్క లేఅవుట్ ఉంటుంది. ఓకేనండి. అండ్ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ వీఆర్ యూజింగ్. సో ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ హెవీ మిషన్స్, లైట్ మిషన్స్ వాడినప్పుడు హెవీ మిషన్స్ వాడినప్పుడు అరేంజ్మెంట్స్ ఒకే రకంగా ఉంటుందా? ఉండదు. దెన్ మేనేజరల్ డెసిషన్ వెన్ ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ టు ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫ్యాక్టరీ కన్స్ట్రక్షన్ వేరు, ఎక్స్పాండ్ అవ్వకుండా ఉన్న లేఅవుట్తోనే తక్కువ ప్రొడక్షన్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు లేఅవుట్ వేరండి. ద లేఅవుట్ సైజ్ అండ్ షేప్ విల్ డిపెండ్ అపాన్ దట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ డెసిషన్ టేకెన్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలనుకున్నారా వద్దనుకుంటున్నారా అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. మెటీరియల్ మనకి ఏ కండిషన్లో ఉంది, సాలిడ్ కండిషన్లో ఉందా, లిక్విడ్ కండిషన్లో ఉందా, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, ఎంత క్వాంటిటీ పర్చేస్ చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి అంత రా మెటీరియల్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే దాని అరేంజ్మెంట్స్ కూడా ఆ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. తక్కువ క్వాంటిటీ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు ఉన్న లేఅవుట్, ఎక్కువ క్వాంటిటీ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు వచ్చిన లేఅవుట్ ఒకే రకంగా ఉండదు. ప్రొడక్ట్. సో వెదర్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సింగిల్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ చేసినప్పుడు ఉండే లేఅవుట్ వేరు, సింగిల్ ప్రొడక్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చే లేఅవుట్ వేరండి. ఓకే. ప్లాంట్ లేఅవుట్ ప్రిన్సిపల్స్ వీ షుడ్ యూజ్ వాట్ మినిమం ట్రావెల్. అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వేరే డిపార్ట్మెంట్కి తక్కువ డిస్టెన్స్లో ట్రావెల్ అయ్యే విధంగా మీరు అరేంజ్ చేసుకోవాలి. డిపార్ట్మెంట్స్ ఎలా అరేంజ్ చేయాలంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్తో ఏ డిపార్ట్మెంట్ పని ఉంటుందో నెక్స్ట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ అనేది మనకి దగ్గర ఉంటే కనుక ట్రావెల్ టైం తగ్గుతుంది. మెటీరియల్ ట్రావెల్ టైం, లేబర్ ట్రావెల్ టైం వీ కెన్ మినిమైజ్. దెన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ వీ షుడ్ అరేంజ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ సీక్వెన్స్. వీ షుడ్ యూజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎఫెక్టివ్లీ. కాంపాక్ట్నెస్ షుడ్ నాట్ బి సో క్లమ్జీ, షుడ్ బి వాట్ ఇంటిగ్రేటెడ్. Okay, that is a principle of safety and satisfaction. The worker who is working in the factory should feel what that is have a good working atmosphere. The working atmosphere will be created depending upon the how the departments are being arranged. Departments ఏ విధంగా అరేంజ్ చేసామనే దాన్ని బట్టి వర్కర్ కన్వీనియంట్గా వర్క్ చేయడానికి అవకాశం ఉందా లేదా అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనండి. తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మీన్స్ వాట్ ద ఫ్యాక్టరీ షుడ్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ we should produce what should have a flexibility. Even if when there is a heavy demand, we should handle that. Or that is even there is a యాడింగ్ ఏ న్యూ ప్రొడక్ట్, కొత్త ప్రోడక్ట్ మీరు హ్యాండిల్ చేసినా సరే ఆ ప్రొడక్ట్ చేసే విధంగా మనం ఎగ్జిస్టింగ్ లేఅవుట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే బై టేకింగ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ వీ షుడ్ ప్లాన్ ద లేఅవుట్. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ మొత్తాన్ని అరేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీ షుడ్ వెన్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎఫెక్టివ్లీ. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎఫెక్ట్గా వాడితే కనుక మనం కొత్త ఫ్యాక్టరీ కొత్త లేఅవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఉన్న ల్యాండే ఎఫెక్ట్గా వాడుకున్నాం కాబట్టి. దాని తర్వాత చూడండి వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేఅవుట్స్ ఆర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్రొడక్ట్ లేఅవుట్. చూడండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేఅవుట్స్ ఆర్ దేర్. టైప్స్ ఆఫ్ లేఅవుట్స్ 5 types of layouts we are having. First one process layout or functional layout, product layout, then we are having fixed position layout, cellular manufacturing layout, group that is a combination of the layouts. Let's take one by one. First one అయితే ప్రాసెస్ లేఅవుట్. అంటే మనకి ఎలా అరేంజ్ చేస్తామంటే చూడండి ఇక్కడ ఇవన్నీ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో మిల్లింగ్ ఆపరేట్ చేసే మెషిన్ మొత్తం ఒక చోట ఉన్నాయి, డ్రిల్లింగ్ ఆపరేట్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ మిషన్స్ అన్ని కూడా ఒక చోట ఉన్నాయి, గ్రైండింగ్ ఆపరేట్ చేసే మిషన్స్ అన్ని ఒక చోట ఉన్నాయి అనమాట. అంటే పాయింట్ ఏంటంటే గ్రూపింగ్ ఆఫ్ లైక్ మిషన్స్ ఇన్ వన్ డిపార్ట్మెంట్, లైక్ వీఆర్ అరేంజింగ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్. అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ఏ మిషన్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ చేసే మిషన్స్ అన్నీ కూడా ఒకే డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి. సో లెట్స్ సీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫంక్షన్ లేఅవుట్.
layout for job lot manufacturing or batch processing. The process layout involves a grouping of together of similar machines in one department. ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ వర్క్ చేసే మిషన్స్ అని ఒక చోట ఉంటాయి, వేరే డిపార్ట్మెంట్లో వేరే టైప్ ఆఫ్ వర్క్ చేసే మిషన్స్ అని వేరే డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి. ద గ్రూపింగ్ ఆఫ్ సిమిలర్ మిషన్స్ ఇన్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ ప్రాసెస్ లేఅవుట్. ఓకేనండి, ఇదంతా ప్రాసెస్ లేఅవుట్. దాని తర్వాత చూడండి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ప్రొడక్ట్ లేఅవుట్. ప్రొడక్ట్ లేఅవుట్ అంటే ఏం చేస్తామంటే మనం చేసే వర్క్ని బట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ద ప్రొడక్ట్ లేఅవుట్స్ ఇన్వాల్వ్స్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఇన్ వన్ లైన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. అంటే మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి, ఫస్ట్ చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి, సెకండ్ చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి, థర్డ్ చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి. ఫస్ట్ చేయాల్సిన వర్క్కి చేయాల్సిన మిషన్స్ అని ఒక చోట ఉంటాయి, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ చేయాల్సిన ఆ వర్క్కి కావాల్సిన మిషన్స్ అని ఇంకో దాంట్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే మనం మిషన్స్ మనం చేసే వర్క్ని బట్టి వీఆర్ అరేంజ్ డిపార్ట్మెంట్స్ బేస్ ఇన్ ద టైప్ ఆఫ్ వర్క్ టు బి డన్. మనం చేయాల్సిన వర్క్ని బట్టి అరేంజ్ చేస్తున్నాం, అక్కడేమో మిషన్ బట్టి అరేంజ్ చేసాం. మనం ఇక్కడేమో మనం చేయాల్సిన వర్క్ బట్టి అరేంజ్ చేసి కనుక దాన్ని ఏమంటాం మనం ప్రొడక్ట్ లేఅవుట్ అంటాం. చూడండి, ఫస్ట్ చేసే మీద వర్క్, తర్వాత నెక్స్ట్, తర్వాత ఇది చేసే వర్క్ని బట్టి. ఓకేనండి, తర్వాత చూడండి నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లేఅవుట్. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లేఅవుట్ అంటే మనకి లెట్ టేక్ వీఆర్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్, వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ బిల్డింగ్. బిల్డింగ్ కడితే ఏమవుతుంది, మనకి ల్యాండ్ అక్కడే ఉంటుంది, లేకపోతే మనకి శాండ్ సిమెంట్ బ్రిక్స్ ఇవన్నీ తీసుకొస్తాం. ఓకేనండి, ఎందుకంటే ల్యాండ్ మార్చలేం కదా, తీసుకెళ్ళాం కదా. చూడండి, ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లేఅవుట్ ఇన్వాల్వ్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మిషన్స్ టు ద ప్రొడక్ట్ విచ్ రిమైన్స్ దట్ ఈస్ స్టేషనరీ ఇన్ దిస్ లేఅవుట్. మెటీరియల్స్ ఆర్ మేజర్ కాంపోనెంట్స్ రిమైన్ అట్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ అట్ వన్ పొజిషన్, other material only will be brought into here, and total, that is tools and machinery, men as well as a piece of material are brought to this location. The movement of men and other machines to the product is advisable because cost of moving them would be less than cost of moving the product which is very bulky. సో బల్కీగా ఉన్నాయి సేమ్ ఉంచుతాము, మిగతా వాటిని మారుస్తాం అనమాట. అలా మారిస్తే కనుక సచ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లేఅవుట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లేఅవుట్. అంటే ఏవైతే మనకి చేంజ్ చేయాలంటే కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుందో దో షుడ్ బి అట్ ఫిక్స్డ్, అవి ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ షుడ్ బ్రాట్ టు హియర్. వెన్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ బిల్డింగ్, ల్యాండ్ అక్కడే ఉంటుంది, కానీ ఏం చేస్తాం మనం, దట్ ఈస్ ఈ మిగతా రిసోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెటీరియల్ కానివ్వండి, లేబర్ కానివ్వండి, ఆర్ బ్రాట్ టు దిస్ పర్టికులర్ లొకేషన్. సచ్ ఏ లేఅవుట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లేఅవుట్. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ మిక్స్డ్ లేఅవుట్ ఆర్ దట్ ఈస్ కంబైన్డ్ లేఅవుట్. కంబైన్డ్ లేఅవుట్ అంటే ఏంటి, మనకి దట్ ఈస్ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఏమో దట్ ఈస్ చూడండి ఎలా ఉంది, మనం చేయాల్సిన వర్క్ కూడా అరేంజ్ చేసి కనుక అదేమో ప్రొడక్ట్ లేఅవుట్. వీఆర్ హ్యావింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అబౌవ్. సెల్యులర్ లేఅవుట్ అంటే కనుక వీఆర్ డివైడింగ్ వర్క్ ఇంటూ స్మాల్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వర్క్. తర్వాత చూడండి అయితే లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 చూద్దామండి. అయితే లెట్స్ సీ ప్రాబ్లం నెంబర్ 9. ప్రజెంట్ లేఅవుట్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్స్. ది మేనేజర్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ intending to interchange department C and F in the present layout. He want to interchange department C and F. అంటే C ప్లేస్లో F వస్తుంది, F ప్లేస్లో మనకి C వస్తుంది. ది హ్యాండిలింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ బిట్వీన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ గివెన్. హ్యాండిలింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లైక్ ఏ క్వాంటిటీ దే ఆర్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ అదర్ లొకేషన్. ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ సైజ్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఆక్యుపైస్ వాట్ సేమ్ ఏరియా. The material handling cost per unit length travel between departments is same. And it means what? అంటే మెటీరియల్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పక్క డిపార్ట్మెంట్ పంపించడం కోసం ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి థర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ పంపించినా అదే కాస్ట్ అవుతుంది. బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఆక్యుపైస్ ద సేమ్ లెంత్. నా ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ విల్ బి ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ C and F in the layout. What happens if you are interchanging department C and F? C ప్లేస్లో F పెడతాం, F ప్లేస్లో C ప్లేస్ చేస్తే మనకి దట్ ఈస్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. చూడండి అయితే రైట్ నౌ డిపార్ట్మెంట్స్ అరేంజ్మెంట్స్ లైక్ దిస్. డిపార్ట్మెంట్ ఏ, దాని కింద B ఉంది, C, D, E and F. లెట్ టేక్ ఫ్రీక్వెన్సీ దే హావ్ బీన్ గివెన్. ఏం చెప్పారు వాళ్ళు, ఫ్రమ్ A to B 0, ఫ్రమ్ A to C 90 క్వాంటిటీ దే ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్, A to D 160 క్వాంటిటీ, ఫ్రమ్ A to E 50 క్వాంటిటీ, ఫ్రమ్ A to F దట్ ఈస్ 0 quantity. Like this they have been given quantity we are transporting. ఓకేనండి, క్వాంటిటీ ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఓకేనండి, ఇది 10 0నే
అక్కడ ఇచ్చారు. ఓకే, ఎనీవే కమ్ టు ద పాయింట్. ఇప్పుడు చూడండి, యువర్ కాస్ట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్? కాస్ట్ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందంటే హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ వీఆర్ దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బీన్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, do you think the transportation cost will be same if you are transporting one case from Hyderabad to Delhi? One case హైదరాబాద్ ని ఢిల్లీ పంపించినప్పుడు ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో, do you think you have to incur same cost even if you are transporting let's take we are transporting one case from Hyderabad to Delhi. హైదరాబాద్ ఢిల్లీకి వన్ కేస్ పంపించినప్పుడు ఎంత కాస్ట్ అయితే అవుతుందో, do you think the same cost we should incur from even if you are sending చెన్నై టు ఢిల్లీ? చెన్నై ఢిల్లీ ఎంత పంపించాను సార్ అంటే we have taken 100 kgs. whereas from here we have taken 1 ton, nothing but 1000 kgs. చెప్పండి, హైదరాబాద్ ఢిల్లీకి 1000 kgs పంపించినప్పుడు ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో చెన్నై నుంచి ఢిల్లీ కూడా అదే కాస్ట్ అవుతుందా? ఎక్కడ ఎక్కువ అవుతుంది? చెన్నై ఢిల్లీయా హైదరాబాద్ ఢిల్లీయా? హైదరాబాద్ ఢిల్లీ. ఎందుకనే? కాబట్టి క్వాంటిటీ కూడా చూసుకోవాలి. వి షుడ్ నాట్ టేక్ డిస్టెన్స్ ఆల్సో డిస్టెన్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ డిస్టెన్స్ వి షుడ్ టేక్ వెయిట్ ఆల్సో ఇంటూ కన్సిడరేషన్. డిస్టెన్స్ చెన్నై నుంచి ఢిల్లీకి ఎక్కువ యాజ్ కంపేర్ టు ఢిల్లీ టు హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ, బట్ యూ ఆర్ టేకింగ్ మోర్ క్వాంటిటీ. వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ మోర్ క్వాంటిటీ, దట్ ఈస్ యూ షుడ్ incur more cost. Therefore, for ascertaining cost, we should consider two factors. What are those? Distance as well as quantity. Quantity has been given in the question. Quantity ఇచ్చారు వాళ్ళు. We should find out what the distance. Distance find out చేయాలి. సో ఆ డిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. సో రైట్ నో ద లేఅవుట్ ఈజ్ వాట్? దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ లేఅవుట్. ప్రజెంట్ లేఅవుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ చెప్తారా? ఏ, తర్వాత బి, సి, డి, ఈ అండ్ ఎఫ్. ఈజ్ అ ప్రజెంట్ లేఅవుట్, ఇజంట్ ఇట్? లెట్ టేక్, ఇప్పుడు చూడండి అయితే, లెట్ టేక్ distance matrix. Now tell me how to get distance. Distance equal to from and to, from A, B, C, D, E, F to A, B, C, D, E, F. Let's take from A to A, nil. From A to B, A ఎక్కడ ఉంది, B ఎక్కడ ఉంది? పక్కనే ఉంది కదా, పక్కనే ఉంది. We don't know how much ఏరియా బీన్ ఆక్యుపైడ్ బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ తెలియదు. కాబట్టి ఏం చేద్దాం, మనం పక్కనే ఉంది కాబట్టి విల్ మెజర్ ఇన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ న్యూమరికల్ 1 2 3 4. కాబట్టి ఏబి పక్కన కిందే ఉంది కాబట్టి 1. ఏ టు సి పక్కనే ఉంది కదా 1. యూ షుడ్ టేక్ షార్టెస్ట్ రూట్. ఏ టు డి, ఏ ఇక్కడ డి ఇక్కడ. యూ షుడ్ నాట్ టేక్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ రూట్. యూ షుడ్ కమ్ ఎయిదర్ దట్ ఈస్ అక్రాస్ సి ఆర్ బి. సో ఏ టు బి, బి టు డి, ఆర్ ఏ టు సి, సి టు దట్ ఈస్ డి. ఎనీవే దట్ ఈస్ టేక్ 2. కాబట్టి ఎంతండి? దట్ ఈస్ 2నా? ఏ టు డి 2, ఏ టు ఈ 2, ఏ టు ఎఫ్ 3, బి టు ఏ 1, బి టు సి బి టు బి ఇస్ నాట్ దేర్. బి టు బి లేదు. బి టు సి ఎంత? దట్ ఈస్ 2. బి టు డి ఎంత? 1. బి టు ఈ దట్ ఈస్ 3. బి టు ఎఫ్ దట్ ఈస్ 2. సి టు డి 1, సి టు ఈ 1, సి టు ఎఫ్ 2, డి టు ఈ 2, జీ టు ఎఫ్ 1 పక్కనే ఉంది కదా, ఈ టు ఎఫ్ 1 చాలా లేదు ఇంకా. Now we know distance. In question they have been given what? Load they have been given. Therefore cost is equal to load into distance. That is a load into distance. Let's take, in question you had that is a load, you know, here distance, just you should multiply these two. Now take A to B, distance equal to 1. What about load? A to B load is equal to 0. A to B load is equal to 0. 0 into 1 0. A to C 1 into 90 ఎంత అండి? 90. తర్వాత 1 into చూడండి క్వశ్చన్లో 1 into
2 na, sorry, 2 into 160, 320. 2 into 100, 3 into 0. Is మొత్తం ఎంతండి? That is 510. Similarly, B2, A is not there, B2, B is not there, B2C 2. B2C ఎంతండి? 70. 70 into 140. 0. Next one is what? 100. Sorry, 300. F, that is 60, 260. Total is equal to 700. C2D 1 into 20. 20, 0, 0, 20. D2E 360, 10, 370. 40. Let make a total of it. 1640. That is the cost as per what? Present location. Okay, Nandi. Let's take proposed location. What is the proposal? The proposal is they want to, that is a proposed layout. They want to interchange what? Department C and Department F. So A, B, C place లేండి, C place F, D ఎలాగ ఉంటుంది, E, F place లేండి, C. These are arrangements. Let's take the distance. The distance from to ఎంతండి? A 1, A to C ఎక్కడ ఉంది? A ఎక్కడ ఉంది? C లాస్ట్లో ఉంది. That is 3. A to D 2. A to E 2. A to F 1. A to B to C 2. 2 na 3 na? 2, 1, 3, 2. C to D 1, 1, 2. D to E 2, 1. Let's take cost. Load into distance. Let's take A to B 1 into 0 కదా, 1 into తర్వాత A to C ఎంత? 3 into 90, 270, 320, 100, 0, total 690. B to C 2 into 40, 140, 0, 300, 260, 700. 20 into 120, 0, 0. D, E, F. D to E 2, 360, 10, total 370. E to F 1 into 40, 40, 40. 18, 20. Earlier how much? 16, 40. What is the difference? 180. 180 is an increase in cost due to interchange. Let's see. 20 cents. 1000. What is same kada? 1000. తర్వాత ప్రపోజల్ 1820 is not advised to modification. ఓకేనండి. తర్వాత చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. A defense contractor is evaluating its machine shop for current process layout. Figures below shows the current layout and table shows a trip matrix for its facility. Health and safety regulations require department E and F at the remain at current position. It means you should maintain department E and F at the same position, but remaining departments you can modify. E and F మాత్రం మీరు అక్కడే ఉంచాలి, మిగతా డిపార్ట్మెంట్ ఎడ్ని చేయడానికి మార్చుకోవచ్చు అనమాట. మీరు నేను మాట్లాడరు చూస్తుందా? లెట్ టేక్ ప్రజెంట్ లేఅవుట్ ఈజ్ లైక్ దిస్. దట్ ఈస్ EA, B, C, F, D. Quantity they have been given.
Frequency nothing but quantities they have been given. Let's see. Question is what? Can layout be improved? Also evaluate using load distance score matrix. This is a present layout. We should make a improved layout. This is what present layout. Let's take a improved layout. That is a question. Can the layout be improved? Yes. Laga. So you cannot alter the quantity. Can you alter the quantity? No. But you can alter what? Distance. Distance modify చేసుకోవచ్చు మీరు ఏంటంటే మాట్లాడరు కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఎలా మోడిఫై చేసుకోవచ్చారంటే అరేంజ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఎలా అరేంజ్ చేయాలి సార్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎక్కడ ఎక్కువ పంపిస్తున్నామో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ అనేది మనకి నియర్ బై ఉంటే కనుక వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద డిస్టెన్స్ వెన్ యూ రెడ్యూస్ ద డిస్టెన్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ డిస్టెన్స్ ఇంటూ లోడ్ టోటల్ కాస్ట్ దట్ ఈస్ ఆ టోటల్ ఆల్సో విల్ గెట్స్ రెడ్యూస్డ్ యూ కెనాట్ మోడిఫై ద లోడ్ but load into distance we are multiplying, we should minimize that. So wherever we are having a more load, those departments should be nearby, thereby we can reduce the distance. So even if you are multiplying with distance, less number into more quantity will get total less number only will get in total. Therefore arrange the departments in such a way that it is wherever more quantity being transported, those departments should be nearby. That is the only main point, isn't it? Then the point కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ చూడండి సో ఇన్ క్వశ్చన్ క్లియర్లీ గివెన్ ఈ అండ్ ఎఫ్ ఎట్ ద కరెంట్ పొజిషన్ లెట్స్ సి డిపార్ట్మెంట్ సో ఈ అండ్ ఎఫ్ ఎట్ ద యాసిస్ పొజిషన్ రిమైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ మాడిఫై చూడండి ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ మోర్ క్వాంటిటీ వీఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ సి యూనో ఫ్రమ్ ఏ వీఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ 8 3 9 5 isn't it? Similarly from C we are transporting how much? 8 as well as 9 to E and F. More quantity being from C and C. C నుంచి పంపిస్తున్న ఎక్కువ క్వాంటిటీ అవునా కదండి సిన్స్ యూ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ మోర్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ సి మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి డిపార్ట్మెంట్ సి షుడ్ బి నియర్ టు వాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎఫ్ ఈకి ఎఫ్కి దగ్గరగా ఉండాలి ఏంటంటే మాట్లాడరు ఈకి ఎఫ్కి దగ్గరగా ఉండాలంటే ఏం చేద్దాం మనం దట్ ఈస్ ఈకి ఎఫ్కి దగ్గర ఉండాలి ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి ఈకి దగ్గర ఎఫ్ దూరం అయిపోతుంది. If you place here, it is nearer to F, but that is a far distance to E. Therefore, మీరు ఏం చేయాలంటే ఏం చేద్దామండి it should be in between what A and E and F. ఇది అర్థమైంది ఫస్ట్ పాయింట్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకేం చేయాలి లెట్ టేక్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ చూడండి ఏ నుంచి ఎక్కడికి B ఉంది ఏ నుంచి E F ఉంది సరే అయితే ఏ నుంచి చాలా క్వాంటిటీ పంపించాలి ఏ నుంచి బీకి హైయెస్ట్ క్వాంటిటీ ఎక్కడ ఈకి ఉంది ఎఫ్కి ఉంది ఎక్కడ పెడదాం ఏని ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి ఈకి దగ్గర ఎఫ్ దూరం అవుతుందిగా అవునండి షుడ్ బి నియర్ టు ఏ బి ఆల్సో బట్ టిల్ నౌ వి డిడ్ంట్ ప్లేస్ డిపార్ట్మెంట్ బి కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే లెట్ ప్లేస్ ఫస్ట్ బి నుంచి ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఎక్కడ ఉంది డి ఉంది అసలు ముందు డి డిసైడ్ అవ్వలేదు కదా లెట్స్ సీ ఓన్లీ ఏ చూడండి అయితే ఏని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి షుడ్ బి నియర్ టు మోర్ క్వాంటిటీ వీ హ్యావ్ బీన్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ టు డిపార్ట్మెంట్ ఈ దేర్ ఫోర్ ఏ షుడ్ బి నియర్ టు ఈ దేర్ ఫోర్ ఏ ఈ ఇక్కడ ఉంది షుడ్ బి ప్లేస్డ్ హియర్ ఈజ్ నియర్ టు ఈ ఓకేనండి. తర్వాత దట్ ఈస్ బి చూడండి బి నుంచి ఎక్కడికి పంపిస్తున్నాము డికి డి ఉందా డి తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫ్రమ్ ఏ వీఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ మోర్ క్వాంటిటీ టు ఈ ఆల్సో బి ఆల్సో కాబట్టి ఏ షుడ్ బి నియర్ టు బి ఆల్రెడీ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఏ దేర్ ఫోర్ ఇట్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ బిసైడ్స్ టు ఇట్ దర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ డి ఓకేనండి దట్ ఈస్ ఇంప్రూవ్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇంకంతే చూడండి అలా ప్లాన్ చేస్తాం మనం ఇది ఇంప్రూవ్డ్ మ్యాట్రిక్స్ కదా ఇప్పుడు అంతకుముందు కంపారిజన్ ఏమైంది ఏఈ ఈఏ బీసీ ఎఫ్డి ఇంతకుముందు లాగా ఉందిగా ఈ రెండు మానేట్టున్నాయి అంతే కదా బి అండ్ సి ఓన్లీ హ్యాడ్ ఇంటర్చేంజ్ చూడండి అయితే మీద అదే ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇదే కదా ఇచ్చింది వాళ్ళు ఇంప్రూవ్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఓకేనా యాజ్ పర్ దాట్ ప్రపోజ్ మ్యాట్రిక్స్ 67
present layout 92. Less, we are having less cost in a proposed layout. Therefore, it is a improved layout. Okay, na question. There is a concept of indifference point. You know, indifference point is a point at which there is no difference between two alternatives. Make costing lo akkada vachundadi. Indifference point is equal to ela vastundi. Indifference point is equal to change in a fixed cost divided by change in variable cost per unit. At indifference point, you can choose either of the occasion. For example, either of the alternative. For example, for establishing a factory, let's take we are having three alternatives. Alternative A, B, C. Do you think the cost of each and every alternative fixed cost and variable costs are same? No. When we have a different fixed cost and different variable cost per unit, appudu meer em cheyalandi? A location better అని చెప్పాలంటే find out the indifference point. At indifference point, you can choose either of the option. Indifference point కన్నా తక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తే ఏది బెటర్? You should select an option having low fixed cost when you produce less than indifference point. Then when you are producing more than indifference point, select a location having low variable cost per unit. Already costing వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని రిపీట్ చేయట్లేదు ఇంకా. ఓకేనండి, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ ఫెసిలిటీ లేఅవుట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫెసిలిటీ లొకేషన్. నేను మాట్లాడరు. Let me start with a linear programming problem. LPP to start చేద్దామండి. Linear programming problem. See, as far as linear programming is concerned, linear programming is used whenever we are having what scarcity of resources. So we are talking about linear programming. So this one linear programming technique, chapter number study note 4 లో ఉంటుంది. So ఎంత అండి పేజ్ నెంబర్ 129. See, as far as linear programming is concerned, linear programming is used for what? To handle a situation of what? That is a scarcity. What is meant by scarcity? Whose availability is less than requirement, then it is known as a scarcity. For example, in order to produce goods, I require what? Raw material, I require labor, I require machine also. So whenever we are having a less resources than required, then it is known as scarcity. For example, so I am producing two products, A and as well as B. So if you have taken profit per unit from product A is 150 rupees, from B is 200 rupees. Whether you should produce A or B, you should produce B because you are getting more profits. But in fact, for production we require raw material required per case. Raw material required per case is equal to let's take, we want to produce one unit of product A, we require 5 kgs. We require how many kgs? 5 kgs. Here we require 10 kgs. ఓకేనండి, అంటే మీరు 10 kgs స్పెండ్ చేసి కానీ ఎంత వస్తుంది మనకి? 20 వస్తుంది. అంటే ఒక కేజీకి ఎంత వచ్చినట్టు ప్రపోర్షనేట్గా? 20 రూపీస్. ఇక్కడ ఒక కేజీ ఎంత వచ్చినట్టు? 30 రూపీస్ వచ్చినట్టు. నేను మాట్లాడరు. అంటే ఒక కేజీ వాడితే వచ్చే బెనిఫిట్ ఎక్కడ ఎక్కువ వచ్చింది? ఏలో వచ్చింది కదా, ఇందాక బీ చెప్పారు చేయాలంటే. నౌ యూ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్ట్ ఏ ఆర్ బి. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్గా చెప్పడం కాదు, యాక్చువల్గా వీ షుడ్ కన్సిడర్ వాట్ రిసోర్సెస్ ఆల్సో ఇంటూ కన్సిడరేషన్. నౌ ద పాయింట్ ఈస్, సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్కేర్సిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, లెట్ టేక్, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ అవైలబిలిటీ ఈజ్ ఓన్లీ 10,000 kgs అవైలబిలిటీ, but requirement of raw material is let's take requirement 50,000 kgs are required, but availability is what? 10,000. So since you are having a less raw material, we are unable to make it is a more production. ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయలేని పరిస్థితి కాబట్టి ఎక్కువ చేయలేకపోయాం. ఉన్న రిసోర్స్ అన్ని అట్లీస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ఉన్న రిసోర్స్ని ఎఫెక్టివ్గా ఎలా వాడుకోవాలని చెప్పడం కోసం ఉన్న చాప్టరే మనకి లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్. లెట్ టేక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ రా మెటీరియల్ వి రిక్వైర్ లేబర్ ఆల్సో. సో 1 unit లేబర్ రిక్వైర్డ్ పర్ యూనిట్. ఒక యూనిట్ చేయాలంటే మనకి లెట్ టేక్ వి రిక్వైర్ 3 hours. హియర్ వి రిక్వైర్ 5 hours. అవైలబిలిటీ ఈజ్ ఓన్లీ 1,000 hours. ఫర్ మిషన్ వి రిక్వైర్ మిషన్ అవర్స్ ఫర్ ప్రొడక్షన్. మిషన్ అవర్స్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ప్రొడక్షన్ మిషన్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిషన్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి రిక్వైర్ 2 hours. హియర్ వి రిక్వైర్ 4 hours. Availability is only 5,000. Now the point is what? We need to maximize the profit. At the same time, we cannot use more than this much. అవునండి,
We need to maximize the profit by using these limited resources. So how to use limited resources in an optimum manner? We need to maximize the benefits or minimize the cost by using these limited resources. Further, there is a chapter called linear programming. So linear programming is used to use resources in an optimum way. Whenever we are having a scarcity of resources whose availability is less than requirement, it is known as scarcity. ఆ స్కేర్సిటీగా ఉన్న రిసోర్స్ మనకి ఎఫెక్టివ్గా ఎలా వాడాలి అని చెప్పడం కోసం మనం ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ మనం యూజ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఇస్ ద పర్పస్? చాప్టర్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి సార్ అంటే హియర్ వీ షుడ్ మ్యాక్సిమైజ్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ మినిమైజ్ ద ప్రాఫిట్. దట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఈస్ వాట్? ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఈస్ వాట్? వీ నీడ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ వాట్? ప్రాఫిట్. హియర్ we are going to frame different types of equations. Different types of equations we are going to frame anyway. So those type of equations we are breaking into 3 types. That is the 3 types of equations we are going to formulate in this particular chapter. The first one is objective function. What is that? First equation is objective function. Second equation is conditions, constraints. For each and every condition we should frame another equation. Then last one is what? Non-negativity function. Should not get negative answer. For example, here what is the objective function? Object ఏంటి? మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి, మినిమైజ్ చేయాలండి? మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి. కాబట్టి మ్యాక్సిమేషన్ ఆఫ్ వాట్? ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ వెన్ యూ ప్రొడ్యూస్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఏ? 150. Do you know how many units of product A to be produced? Do you know how much quantity of A to be produced? You don't know. We don't know how many units of product A and B to be produced. Let x comma y be the number of units of product A and B to be produced. ఓకేనండి. మనం ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి సార్ అంటే చేయాలండి x కామా y తీసుకోండి. లెట్ x కామా y బి ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ A యాజ్ వెల్ యాజ్ B టు బి ప్రొడ్యూస్ అనుకోండి. నౌ ఇఫ్ యూ ప్రొడ్యూస్ 1 యూనిట్ విల్ గెట్ హౌ మచ్ ప్రాఫిట్? 1 యూనిట్ ప్రొడక్షన్ చేసి ఎంత వస్తుంది? 150 వస్తుంది. అలా ఎన్ని చేద్దాం అనుకున్నాం మనం? 1 యూనిట్ చేస్తే 150 వస్తుందండి. అలా హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ A వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ x నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. అంటే వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్ A? 1 యూనిట్ అమ్మితే 150. అలా ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్ముతున్నాం మనం? x నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కాబట్టి ఎంత వస్తుంది మనకి? 150x ప్లస్ సెకండ్ ప్రొడక్ట్ లెట్ టేక్ y నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్. ఫ్రమ్ 1 యూనిట్ విల్ గెట్ 200. ఫ్రమ్ y నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ హౌ మచ్ విల్ గెట్? 200y. This is what the objective function. Generally objective function is being represented by using a capital Z. This we have to maximize subject to conditions. Let's take certain conditions are there subjected to conditions. What are the conditions? You have a limited resources. How much raw material is available? You cannot use more than 10,000. You should use only less than 10,000. So for manufacturing 1 unit we require how many Ks? 5 Ks. How many units of product A we are producing? X number of units. 1 unit require 5 Ks. For X number of units require how much? 5x. 5x is a quantity of raw material required for the first product. What about second product? 1 unit required 10 Ks. How many products we are producing? Y. Kabatti 10y. That is the requirement of raw material for first product as well as second product. The requirement should not exceed how much? 10,000. 10,000 is equal to less than greater than less than or equal to. You can use 10,000 or less than that. You should not use more than that. Okay, the equation. Similarly, labor anta 1 unit ki 3 hours. How many? That is 3x hours. That is 5 hours. Total hours adi less than equal to 1000 hours. Similarly, mission 2x plus 4y less than equal to 5000. See, RHS and LHS in the same denomination. See here, LHS is what? Raw material. RHS also raw material. LHS is what? Labor hours. RHS also what? Labor hours. రెండు ఒకటే అవ్వాలి మనకి. ఇలా చేసిన తర్వాత ఆల్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వాట్? కన్స్ట్రైన్స్, లైక్ కండిషన్స్. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కండిషన్ వీ షుడ్ ఫ్రేమ్ ఈక్వేషన్. These equations are known as what? Constraint equation. Conditions. For every condition should frame one equation. Then another one is what? Non-negativity function. Should not get negative. If you are producing A and B, should get a positive, otherwise it becomes 0. Should not get negative. But x comma y should be greater than or equal to 0. That is a non-negativity function. Like this, for each and every condition you should frame one equation. Let they have been given a condition like this.
at least should produce first product double of second product. What is the equation? At least product A we should produce double of what second product. Equation అది ఇంకా క్వశ్చన్ తెలుసు కదా. ప్రొడక్ట్ ఏ we should produce at least double of second product. ప్రొడక్ట్ ఏ అంటే ఎక్స్ కదా, ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఎక్స్ డబల్ ఆఫ్ వాట్ వై, దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2y. ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ అట్లీస్ట్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు డబల్ ఆఫ్ వాట్ సెకండ్, డబల్ ఆఫ్ సెకండ్ ప్రొడక్ట్ 2y. మాట్లాడరు. మినిమం 5,000 ప్రొడక్షన్ చేయాలనుకోండి, ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ మినిమం 5,000. వాట్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్? ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ అట్లీస్ట్ 5,000. వాట్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్? ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5,000. ఎక్స్ వై కలిపి అట్లీస్ట్ 7,000 ఉండాలనుకోండి. ఎక్స్ ప్లస్ వై గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 7,000. సెకండ్ ప్రొడక్ట్ మ్యాక్సిమం షుడ్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ 4,000. సెకండ్ అంటే వై, వై లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 4,000. లైక్ ఫర్ ఎవ్రీ కండిషన్ షుడ్ ఫ్రేమ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, కాబట్టి దిస్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ వేర్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ a scarcity of resources. It means let's take any type of business, definitely there is a scarcity. When we have a raw material, enough raw material, we are having a scarcity of labor. When we have a raw material as well as labor, there is a scarcity of mission hours. When you have a raw material, labor, mission, there is a scarcity of cash. When everything is there, demand is less. Definitely there is a scarcity. But whenever we are having a scarcity, this particular chapter is used. You have so many options. You can produce only A, you can produce only B, or you can produce A and B in a combination of 1:2, 2:3, 5:10. You can produce in a multiple alternatives are there. In that you should find out the best alternative. That is the point. So best alternative ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి అని యూస్ చేయడం కోసం ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ మనం యూస్ చేస్తామండి. కాబట్టి దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్ సాల్వింగ్ మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. లెట్ టేక్ వీ కెన్ సాల్వ్ లైక్ ఏ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఏ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర నుంచి ఏ వేర్ హౌస్ పంపించాలి అది కూడా చేయొచ్చు ఈక్వేషన్ చేసి. ఆర్ ఏ వర్కర్కి ఏ జాబ్ ఎలాకేట్ చేయాలి, జాబ్ ఎలకేషన్ ఆల్సో కెన్ సాల్వ్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ హ్యాండిల్. Or you can handle like this products mix rations. ఏ ప్రోడక్ట్ చేయాలి, ఏ ప్రోడక్ట్ ఎంత చేయాలి, ఇలాంటి డెసిషన్స్. ఆర్ we can take financial decisions, how to raise the finance. There are multiple ways in which the finance can be raised. You should find out the best mix. దాన్ని చేయడం కోసం ఆడొచ్చు. ఆర్ లేదంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫండ్, ఆ ఫండ్ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఏ షేర్, ఏ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. అలా మల్టిపుల్. ఆర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫార్మర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ ల్యాండ్, 100 acres ల్యాండ్ ఈజ్ దేర్, ఏ క్రాప్ ఎన్ని ఏకర్స్లో కల్టివేట్ చేయాలి, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. కాబట్టి బికాజ్ ల్యాండ్ ఈజ్ లిమిటెడ్ అక్కడ, కాబట్టి లిమిటెడ్ రిసోర్స్ మనకి మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ రావాలంటే ఎలా యూస్ చేయాలి అని చేయడం కోసం మనం ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ యూజ్ చేస్తామండి. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ గివెన్ ద మెటీరియల్. చూడండి, లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ వాట్ mathematical expression, that is therein we are having what different types of equations we are going to frame. Ila chudandi, analysis of problems in which a linear function of number of variables to maximize or minimize whose variable are subject to number of that is restraints in the form of linear inequalities. అంటే మనకి చూడండి, లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ డిజైన్డ్ అండ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ అల్టిమేట్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ రిలేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్. అంటే మనకి బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏతుందో అది మీట్ అవ్వాలంటే కనుక దెన్ యూ హ్యావ్ ఏ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్. ఇది చూడండి, ఇది కొద్దిగా బెటర్గా ఉంది. టెక్నిక్ ఆఫ్ స్పెసిఫైయింగ్ హౌ టు యూజ్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ కెపాసిటీస్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్ టు అప్టైన్ that is a maximum benefit, that is least cost or highest profit. When resources have a alternative use, multiple alternatives are there. When you have a multiple options, how to use a scarcity of resources అని చెప్పేది మనకి లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్. Here we are going to frame different types of equations. First one is what objective function, second one is what constraint equations. At last we are going to frame a non-negative function. Like different types of equations are going to frame. Anyway, these particular areas of linear programming we can solve industrial problems like a product mix decisions, transportation problems, that is
job allocation like that. Management problems like finance decisions, how to raise the finance, portfolio management, that is where we should invest, profit planning, which product we should continue, like this. That is other decisions like a farm planning, administrative problems, diet planning, aeroplane routing, ఏ ప్లేన్ ఎప్పుడు రావాలి ఇటు రావాలి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ హ్యాండిల్ చేయడం కోసం. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఏ మెన్ నథింగ్ బట్ జాబ్ అలికేషన్, ఏ వర్కర్కి ఏ జాబ్ అలికేట్ చేయాలి వాటికి సంబంధించి. నాన్ ఇండస్ట్రియల్, దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్, ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడక్షన్. మనకి ఇలా మల్టిపుల్ డెసిషన్స్ మనకి మల్టిపుల్ ఏరియాస్లో మనం లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ వాడతామండి. వేర్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్కేర్సిటీ ఫర్ దోస్ ఏరియాస్ వీ కెన్ యూజ్ వాట్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్. లెట్స్ సీ. అయితే ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30 చూడండి. ఏ pension fund manager is considering investing in 2 shares of A and B. We need to invest in a share type A as well as B. It is estimated that share A will grow a dividend of earn a dividend of 12% per annum. Share B 4% per annum. They have been given what? Growth rate is given. That is a dividend rate. Dividend rate is given 12%, 4%. Growth in market value in 1 year of share A is 10 paisa for 1 rupee. Nothing but 10%. 1 rupee ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి ఎంత అవుతుంది? 10 పైసా పెరుగుతుంది, అంటే 10% పెరుగుతుంది అంతేనా? అండ్ ఇన్ B 40 paisa for 1 rupee. You are required to invest the minimum total sum which will dividend income at least 400 rupees per annum. Growth amount is at least 1000. The question is we should find out an amount to be invested so that you will get a dividend of at least 600 and you should have a growth of 1000 rupees. That is the point. And invest చేయాల్సింది ఏంటి? See, minimum amount you should invest. The objective function is you should minimize investment so that you should get at least a dividend 600, growth how much? 1000. No, do you know how much amount you should invest in first company as well as second company? ఫస్ట్ కంపెనీలో సెకండ్ కంపెనీ తెలిసి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలో తెలియదు. కాబట్టి ఏం చేద్దాం? లెట్ ఎక్స్ కామా వై బి ద అమౌంట్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండ్ కంపెనీ. ఓకేనండి, నేను మాట్లాడరు. దట్ టు షుడ్ మినిమైజ్. దట్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్? మినిమైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దట్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. సబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రైన్స్ చెప్తారా? కండిషన్స్ ఏంటి? హౌ మచ్ డివిడెండ్ షుడ్ గెట్? 600. ఫస్ట్ కంపెనీ, if you invest in first company, how much dividend will get? 12%. Investment into rate of dividend will get dividend amount. You will get dividend provided if you invest. Investment to rate of dividend will get dividend amount. Isn't it? You maatladaro. First daanto invest chese, if you invest in first company, how much dividend will get? 12%. X into 12%. Second investment, Y into how much dividend? 4%. Y into 4%. If you add this, at least you will get how much? 600. Therefore greater than 600. అదేనా ఈక్వేషన్? సెకండ్ ఏంటి? ఎంత గ్రోత్ కావాలి మీకు? 1000. సో ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ కంపెనీ, వాట్ ఇస్ ద గ్రోత్? 10 paisa. నథింగ్ బట్ 1 rupee means 100 paisa. 10 paisa means what? 10% growth. So first company growth 10%. Second company growth is how much? 40%. So if you multiply with rate of investment into percentage of growth, you will get growth amount. That growth amount at least how much? Greater than 1000. So that's it. X comma y greater than 0. That's it. Don't have the equations కింద ఉంటాయి. x1 they have taken I have taken x comma y, they have taken x1 comma x2. ఓకేనది. ఈ క్వశ్చన్ అండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. A chemical company produced 2 components A and B. The following table gives unit ingredients of C and D per case of component A and B as well as minimum requirement of C and D. We are manufacturing what? 2 components, that is A and B, for which we require 2 ingredients, that is C and D. Isn't it? Write down that is profit మనకి problem mathematically for minimization of cost. We need to minimize the cost. The object of the problem is what? Minimization of cost.
let's see ingredients. We are manufacturing A and B, for which ingredients metal or water A, C as well as D. ఒక యూనిట్ చేయాలంటే సి ఎంతగా 1 కావాలి, బి ఎంత కావాలి 2 కావాలి. వాట్ అబౌట్ డి? ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఏ వి రిక్వైర్ 3 as well as 1. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంగ్రీడియంట్ షుడ్ పర్చేస్ మినిమం ఎంత? టోటల్ అవైలబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే మనకి మినిమం ఈజ్ వి షుడ్ యూజ్ మినిమం 80, ఇక్కడ ఎంత 75. కాస్ట్ పర్ కేజీ ఈక్వల్ ఎంత అంటే మనకి 4 as well as 6. Now the point is, do you know how many units you should produce A as well as B? A and the minimation, maximation, objective function, minimation. మనం ఒక యూనిట్ చేస్తే 4 రూపీస్ ఎన్ని చేయాలి ఏ తెలుసా? తెలియదు. కాబట్టి ఏం చేద్దాం, x, y. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్? ఒక యూనిట్కి 4 అయితే 4x ప్లస్ 6y, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. వి షుడ్ మినిమైజ్ కాస్ట్. సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్స్. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? సి అవైలబిలిటీ ఎంత, మినిమం ఎంత వాడాలి? 80 వాడాలి. కాబట్టి ఎంత? x ఇంటూ 1 కదా. x ఇంటూ 1 అంటే x ప్లస్ y ఇంటూ ఎంత అండి 2. మినిమం అంటే గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దానా? గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 80. సిమిలర్లీ ఇది ఎంత అండి 3x ప్లస్ y గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 75, y గ్రేటర్ దాన్ 0. చూడండి అదే. అర్థమైందా ఈక్వేషన్ ఇది? ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, అదే సింపుల్ క్వశ్చన్. ద ప్రొడక్ట్స్ ఏ PQR ఆర్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఏ ప్లాంట్ హ్యావింగ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 3 rupees, 5 rupees, 4 rupees రెస్పెక్టివ్లీ. ప్రాఫిట్ పర్ యూనిట్ దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్. రా మెటీరియల్ ABCR దట్ ఈస్ a scarce supply and availability is limited to 8, 15, 10 units respectively. Specify the consumption. Specific consumption is indicated in the table below. So they have been given PQR. What is the profit? 3 rupees, 5 rupees, 4 rupees profit. So availability they have been given. Now tell me the problem is for minimation, maximation. Maximation. So 1 unit gets how much profit? 3 rupees. Do you know how many units of PQR to be produced? You don't know. కాబట్టి ఏం చేస్తారు తెలియకపోతే, take x1, x2, x3 be the number of units of product PQR to be produced and sold. ఒక యూనిట్ అమ్మితే 3 rupees ప్రాఫిట్. ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్ముతున్నాం మనం? x1. కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి 3x1 ప్లస్ 5x2 ప్లస్ 4x3. బాగా ఫాలో అవుతున్నారా? సబ్జెక్ట్ కండిషన్స్. ఎంత అవైలబిలిటీ? రా మెటీరియల్ 8. కాబట్టి ఎంత వస్తుంది? ఒక యూనిట్ చేయాలంటే 2 కావాలి. ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ పార్ట్ x1 కాబట్టి 2x1 ప్లస్ 3x2 ప్లస్ ఏం లేదు కదా, ఇంకా 0నే, 0x3 యాక్చువల్గా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 8. ఏమ్మా ఓకేనా ఈక్వేషన్? సెకండ్ ఏంటి? ఒక యూనిట్ చేయాలంటే 3 కాబట్టి 3x1 ప్లస్ 2x2 ప్లస్ 4x3 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 15. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఫస్ట్ ఎలాగ లేదు. సెకండ్ ఏంటి? 2x2 ప్లస్ 5x3 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 10. x1, x2, x3 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. అంతే. ఓకేనా? క్వశ్చన్ వద్దాం. A hospital has a minimum has the following minimal daily requirement for nurses. In hospital we require these many nurses. Period 1 that is 6 to 10. Minimum number are what? 2. Second period 10 to 2 7 nurses. Third one 2 to 6 75. Fourth period 6 to 10. Each and every period is of 4 hours. 8. Fifth period 10 to 2 20. Sixth period 2 to 6 nurses. Nurses report to the hospital at the beginning of each period. Work 8 hours consecutive hours. Consecutive means what? Continuous. Continuously they are going to work for how many hours? 8 hours means how many periods? Each period is of 4 hours kada. Prati period 4 hours ante they are going to work for how many periods? 2 periods because they are starting of the period. So ఆ period నెక్స్ట్ period పని చేస్తారు వాళ్ళు. అవునా కదా? కాబట్టి ఇప్పుడు హాస్పిటల్ wants to determine minimum number of nurses to be employed so that there will be a sufficient number of nurses available for each time.
Do you know how many nuts are required in the first period, second period, third period, fourth, fifth, sixth period? అక్కడ ఇచ్చారు వాళ్ళు మినిమం అది, అంతకన్నా ఎక్కువ కావాలి. కాబట్టి ఎంతమంది వస్తారో తెలుసా మీకు ఫస్ట్ పీరియడ్లో, సెకండ్ పీరియడ్లో, థర్డ్ పీరియడ్లో? తెలుసా తెలీదా? తెలియదు ఏం చేస్తాం? Let x1, x2, x3, x4, x5, x6 be the number of nurses to be continued in the first period, second period, third period, fourth period, fifth period and sixth period respectively. We should minimize that. కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఏంటి మనకి? ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ కూడా మినిమైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ నర్సెస్. కాబట్టి అందరిని మినిమైజ్ చేయాలంటే x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 ప్లస్ x4 ప్లస్ x5 ప్లస్ x6 దట్ షుడ్ మినిమైజ్. అది మినిమైజ్ చేయాలి. ఓకేనండి. సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్స్ చెప్తారా? వచ్చిన లాజిక్ ఉంది. ఫస్ట్ పీరియడ్ ఎవరు వస్తారు? ఫస్ట్ పీరియడ్ ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు? x1. ఫస్ట్ పీరియడ్లో వచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళని ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఓకే, లేరు. సరే, సెకండ్ పీరియడ్ ఎవరు వస్తారు? ఫస్ట్ పీరియడ్లో వాళ్ళు సెకండ్ పీరియడ్ కూడా వస్తారా? అంటే సెకండ్ పీరియడ్లో వచ్చేది ఓన్లీ ఫస్ట్ పీరియడ్లో వాళ్ళేనా? సెకండ్ పీరియడ్లో కొత్తగా స్టార్ట్ అయిన కూడా వస్తారుగా. అంటే సెకండ్ పీరియడ్లో ఎవరు ఉంటారంటే సెకండ్ పీరియడ్లో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు x2 ప్లస్ x1 కూడా. ఎంత ఉన్నారు వీళ్ళు? 7. మినిమం మ్యాక్సిమం? మినిమం గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 7. మరి థర్డ్ పీరియడ్లో స్టార్ట్ అయ్యేవాళ్ళు సెకండ్ పీరియడ్ నుంచి కంటిన్యూ అయ్యేవాళ్ళు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 75. థర్డ్ పీరియడ్లో ఫోర్త్ పీరియడ్లో వాళ్ళు ఫోర్త్ పీరియడ్ ప్లస్ ముందు పీరియడ్ వాళ్ళు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 8. ఫిఫ్త్ పీరియడ్ ఫిఫ్త్ దాని ముందు పీరియడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 20. సిక్స్త్ పీరియడ్ సిక్స్త్ దాని ముందు పీరియడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 6. మరి ఫస్ట్ పీరియడ్ ఏంటి? ఫస్ట్ పీరియడ్ దాని ముందు పీరియడ్ అంటే ఏ పీరియడ్? 0 కాదు, సిక్స్త్ పీరియడ్. క్లాక్ టైం 24 hours. 6 x1 ప్లస్ x6 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2. అంతే. x1, x2, x3, x4, x5 x6 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. మాట్లాడరు, ఇది చూడండి. అదే ఇచ్చారు. ఇది యాక్చువల్గా ఇది కండిషన్స్, ఇది కన్స్ట్రెయిన్స్, అదే కదా. నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళకి? 8, 20 కొద్ది నెంబర్ మానట్టు ఉన్నాయి. ఎనీవే 50కి బదులు 70. ఇది x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 అండి. ఇది అప్పుడు ఎంత? x2 ప్లస్ x3 అంటే సెకండ్ పీరియడ్ వాళ్ళు ఎంతమంది? 7. ఇది 7. x3 ప్లస్ x4 అంటే ఒక్క నిమిషం. x2 ప్లస్ x3 అంటే థర్డ్ పీరియడ్లో వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది? 75. 75 కరెక్ట్. మిగతాన్ని ఫస్ట్ పీరియడ్లో వాళ్ళు కరెక్ట్గా అన్నీ ఓకే. మాట్లాడరు ఓకేనది. సెకండ్ రాలేదా? సెకండ్ ఏం రాసినప్పుడు మనం x1 ప్లస్ x2 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 7. ఓకేనా క్వశ్చన్? ఈ క్వశ్చన్ చెప్పండి అయితే. ది మార్కెటింగ్ మేనేజర్ విషెస్ టు అలొకేట్ హిస్ యాన్యువల్ అడ్వర్టైజింగ్ బడ్జెట్ 20,000 to 2 media, that is 2 media vehicles A and B. Unit cost of message in media A is 1,000. Unit cost of media B is 1,500. Media A is monthly magazine and no more than one it is a decision to be decided on one issue. At least 5 messages should be appeared in media B. Expected effective audience for each unit message in the media A 40,000, media B 55,000. Develop a mathematical model. Now tell me what is the absolute function? The question is ఇంకేం లేదు కదా. Now tell me what is the absolute function? We should minimize or maximize? మినిమైజ్ చేయాలా మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలండి? ఇక్కడ చూడండి, వి షుడ్ మ్యాక్సిమైజ్ వాట్?
ఆడియన్స్ షుడ్ మ్యాక్సిమైజ్. ఇఫ్ మ్యాక్సిమైజ్ ఆడియన్స్ దేర్ బై వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ వాట్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఒకసారి ఆడిస్తే మనకి ఎంతమంది 40,000. అలా ఎన్నిసార్లు ఇవ్వాలి ఫస్ట్ దాంట్లో తెలుసా? దట్ ఈస్ మీడియా ఏ మీడియా బి ఎన్నిసార్లు ఇవ్వాలి తెలియదు. కాబట్టి ఏం చేద్దాం, లెట్ ఎక్స్ కామా వై బి ద నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ టు బి గివెన్ ఇన్ మీడియా ఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీడియా బి. సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఇస్తే ఎంత కవర్ అవుతారు ఆడియన్స్? 40 ఒకసారి ఇస్తే. ఎన్ని టైమ్స్ ఇవ్వాలి? ఎక్స్ టైమ్స్ కదా, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 40,000 ఎక్స్ ప్లస్ 55,000 వై. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. మ్యాక్సిమైజ్ దట్, మ్యాక్సిమైజ్ ఆడియన్స్. సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్స్. మీ దగ్గర ఎంత ఫండ్ ఉంది? హౌ మచ్ ఫండ్ ఈజ్ అవైలబుల్? 20,000. 20,000 ఫండ్ ఈస్ దేర్. ఫస్ట్ దాంట్లో ఇస్తే కానీ ఇఫ్ యూ గివ్ వన్ టైమ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ మీడియా ఏ వీ షుడ్ ఇంకర్ 1,000. హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు గివ్? x1 ఎక్స్ టైమ్స్. ఒకసారి ఇస్తే 1000, ఎక్స్ టైమ్స్ ఇస్తే ఎంత అవుతుంది? 1000 ఎక్స్ ప్లస్ సెకండ్ది 1,500 వై లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 20,000. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 20,000 బడ్జెట్. ఇంకా దిస్ కండిషన్ మీడియా ఏ ఇది మంత్లీ మ్యాగజైన్ అండ్ నో మోర్ దెన్ 1 టైమ్స్ టు బి గివెన్. అంటే మ్యాగజైన్ సార్లు ఇవ్వాలి చెప్తారా? మీడియా ఏంటే 100 కదా, ఎక్స్ కదా. ఆ ఎక్స్ ఎన్నిసార్లు ఇవ్వాలి? ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 12 ఏంటి సార్? ఎక్కడి నుంచి 12 మీకు? ఇది మంత్లీ మ్యాగజైన్ కదా, మంత్కి ఒకసారి కానీ ఎక్కువకూడదు. ఇది చూడండి, ఇదంతా యాన్యువల్ బడ్జెటింగ్, ఇదంతా ఇయర్కి. నేను మాట్లాడరు, అది ఇయర్కి ఇచ్చారు కాబట్టి మనం మంత్కి ఒకసారి అంటే ఇయర్కి 12 టైమ్స్ కదా, 12 టైమ్స్ కానీ ఎక్కువకూడదు. తర్వాత వాట్ అబౌట్ బి? అట్లీస్ట్ 5 టైమ్స్ టు బి గివెన్. కాబట్టి ఎంత అవుతుంది మనకి? దట్ ఈస్ వై లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5. ఎక్స్ కామా వై గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా బాబు? ఏంటో అర్థమైందా? అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 40 చూడండి. అయితే 4 products ABCD have 5 rupees, 7 rupees, 3 rupees, 0 profit per unit respectively. First type of material is limited supply. Required ABCD at 4 Ks, 3 Ks, 8 Ks, 2 Ks respectively per unit. So right now we are producing ABCD. So we are having first metal 1. How much quantity available? 4. 1 unit చేయాలంటే 4 Ks, 3 Ks, 8 Ks, 2 Ks. Second type of metal 2. Availability is what? 300. You cannot use more than 300. Here my first metal 800. ABCD at 1 case, 2 case, 0, 1. That is the requirement per unit of ABCD. Supply of other type of metal is unlimited. No problem for unlimited. Mission hours available is 500 hours. And requirement for ABCD is what? 0504. Sorry, 8504. Now labor hours requirement. Labor hours are what? 3215. Availability is what? 900. Now the problem is what? Maximize the profit. So in question they have been given a profit. What is the profit per unit? Profit is 5730. Now do you know how many units of product ABCD to be produced? You don't know. Data is కనుక ఇలా అరేంజ్ చేసుకోండి ప్రాపర్గా, అప్పుడు ఈక్వేషన్ త్వరగా వస్తాయి. Let take x1, x2, x3, x4, x4 be the number of units of product ABCD to be produced and sold. కాబట్టి 1 యూనిట్ అమ్మితే ఎంత వస్తుంది? ప్రాఫిట్ 5 వస్తుంది. ఎన్ని అమ్మాలి ఇప్పుడు మనం? x1. కాబట్టి 5x1 ప్లస్ 7x2 ప్లస్ 0x3 ప్లస్ 0x4. 0 గా రాయాల్సిన అవసరం లేదనుకోండి. అర్థమైంది ఆబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్? మ్యాక్సిమేషన్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి. చెప్పండి. 1 యూనిట్కి ఇచ్చారు వాళ్ళు ప్రాఫిట్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది ప్రాఫిట్. దేర్ఫోర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు 5x1 ప్లస్ 7x2 ప్లస్ 3x3 ప్లస్ 0x4. 0 అనుకుంటే రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సబ్జెక్ట్ కండిషన్స్. కండిషన్స్ ఏంటి? రా మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ ఎంత? 4x1 ప్లస్ 3x2 ప్లస్ 0x3 ప్లస్ 2x4 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 800. ఏంటంటే మాట్లాడరు. తర్వాత 1x1 అంటే x1 ప్లస్ 2x2 ప్లస్ x4
ఇంకా 0x4 రాయాల్సిన అవసరం x4 less than equal 300. Like that you should frame the equation. For labor చెప్పండి, లేబర్ ఎంత? లేబర్ 3x1 plus 2x2 plus x3 plus 5x4 less than equal to 900. x1, x2, x3, x4 greater than 0. అదే సరే చూడండి. అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్ హ్యాజ్ ఏ cash resource of 200 millions, nothing but 20 crores. In a diversified portfolio, the table below shows opportunities available. Okay. Estimated annual return, risk factor, time period details, formulate linear programming to find out optimal portfolio that will maximize that is return we should maximize. Consider the following guidelines. All funds should be maybe invested. Weighted average risk for at least 5 years is time planning horizon. Weighted average risk factor should not exceed 20. 0.2 investment real estate and speculative stock should not be 20% of money invested in total. ఇది కండిషన్ చెప్పారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 6 ఉన్నాయి. బ్యాంక్ డిపాజిట్, ట్రెజరీ నోట్, that is a corporate deposits, blue chip stock, speculative stock, that is a real estate. అవునండి. annual yield, return is given, risk factor also given, time period also given. So the question is what? Minimize or maximize? In question clearly given, we should maximize what? Return we should maximize. Return is nothing but yield. They have been given return percentage. Do you know how much amount you should invest in the first type, second type, third, fourth, fifth and sixth? When you don't know how much amount you should invest, we'll take what? x1, x2, x3, x4, x5, x6 with the amount to be invested in what? Bank deposits, treasury bonds, corporate deposits, that is a blue chip stock, speculative stocks and real estate. We know investment, you know rate of return. Just multiply these two, we'll get absolute function. Isn't it? That is how much? 9 point actually percentage కదా ఇది. అంటే మనకి ఎలా రాయాలి? 0.095 x1, 0.085 x2, 0.12 x3. that should maximize. ఓకే, నేను మాట్లాడరు. Subject to conditions. What are the conditions? How much fund is available? 20 millions. 2 crores. Sorry, 20 crores. So what are the? So if you add all these things, you should not exceed 200 millions. x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 less than equal to 200 millions అండి. ఎంత అమౌంట్ కదా, మనం పెట్టే అమౌంట్ మొత్తం 200 కన్నా దాటకూడదు కదా. ఫాలో అవుతున్నారా? నెక్స్ట్ ఇంకో కండిషన్ చెప్పారు వాళ్ళు. ఎంత కండిషన్? ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 20% టోటల్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్. రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఏంటి? స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అంటే ఎక్కడ ఉంది? రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ లాస్ట్ వన్, x6. స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ ఈజ్ వాట్? ఫిఫ్త్ వన్. దేర్ ఫోర్ x5 plus x6 what? Less than 20% of what? 20% of total means what? x1 plus x2, it's not at 200 because total amount may not be invested. But investment is what? x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6. On that it should apply 20%. Therefore x5 plus x6 less than equal to 25% of what? x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6. ఓకేనండి ఆ పాయింట్. తర్వాత ఇంకేం చెప్పారు వాళ్ళు? వెయిటెడ్ రిస్క్. యూ నో risk is given, amount we have been invested has been given. Just multiply these two, will get total risk. Divide by amount invested x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 x6. So that will get weighted risk. That should be less than equal to how much? 0.20. నేను మాట్లాడరు. Time horizon should be what? Maximum 5. But time is given here into investment. You'll get total time period divided by x1 plus x2 plus x3 plus x5 x4 plus x5 plus x6 less than equal to what? 5. యాక్చువల్గా ఇలా ఇచ్చారు కానీ దీనిపైన
డివైడ్ బై x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ ఇది కూడా ఉండాలి యాక్చువల్గా, ఇవ్వాల వాళ్ళు, ఇది కరెక్ట్ కాదు. పైన మల్టిప్లై చేసి మీకు ఏమొస్తుంది యాక్చువల్గా టోటల్ వస్తుంది టైం పీరియడ్, డివైడ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివైడ్ చేసి దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ యావరేజ్ టైం పీరియడ్. నాట్ ఓన్లీ దిస్, let this weighted average risk also, amount into risk you will get total risk. They are talking about total risk or weighted risk, weighted average risk. నేను మాట్లాడరు. డివైడ్ బై ఏం చేయాలి మనం, x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 ప్లస్ x4 ప్లస్ x5 ప్లస్ x6, సో దట్ విల్ గెట్ weighted risk should be less than equal 0.20. రాసుకోవాలి, అక్కడ పడలేదు యాక్చువల్ మిస్టేక్, ప్రింట్ మిస్టేక్, ఇది రా. x5 plus x6 greater than equal 0.25% of what? x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6. ఓకేనండి, ఇలా హ్యాండిల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. అంతేనండి, మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. అయితే ఇంకా డౌట్ అడగ చెప్తాను. ఇదంతా ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఇక్కడి నుంచి అంతా మిక్స్ చేసి ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనండి, సరే అయితే విల్ స్టార్ట్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్. ఇంకోటి చూద్దాం, ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, దట్ ఈస్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్. చూద్దాం, ఎగ్జామ్ అడిగే క్వశ్చన్ ఇవి వస్తాయి. ఇదిగోండి, ఈ టాపిక్ మాట్లాడుతుంది యాక్చువల్గా 2.2 యాజ్ వెల్ యాజ్ 2.3. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కెపాసిటీ రిక్వైర్మెంట్. యాజ్ ఫర్ యాజ్ కెపాసిటీ ఈస్ కన్సర్న్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. Our capacity being influenced by multiple factors, nothing but rate of production. The production is depends upon what type of machines you are using, type of technology, type of material you have used, based on which your rate of production depends. The type of workers, how many hours they are working, what is the percentage of absenteeism, how many shifts they are working. So all these factors will influence what your capacity, isn't it? ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా మనం కెపాసిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయండి. కాబట్టి ఈ కెపాసిటీలో మనకి దట్ ఈస్ multiple factors will influence, that is in the form of what number of workers or number of machines you have used, a type of material you are using. సో దాంట్లో మనకి ఇప్పుడు మెయిన్గా ఫోకస్ చేసేది ఏంటి సార్ అంటే, సో హౌ మెనీ మిషన్స్ వి రిక్వైర్, ఎన్ని మిషన్స్ కావాలి అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు ఫోకస్ అయిపోతున్నాం. చూడండి అయితే, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్. కెపాసిటీ ప్లానింగ్, let's see capacity planning. Capacity is nothing but what, చూడండి ఇక్కడ, capacity planning is concerned with finding that is what kind of capacity should operate, how much capacity should needed, that is when this capacity is needed. Now the point is what, how much capacity should operate. సో ఇయర్ మొత్తం ఎంత కెపాసిటీ దగ్గర ఆపరేట్ చేయాలి, ఎన్ని గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి, సో దట్ ఈస్ ఎంత లెవెల్ దగ్గర ఆపరేట్ చేయాలో మనం డిసైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎనీవే అవర్ కెపాసిటీ బీన్ ఎఫెక్టెడ్ బై మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి. సో చూడండి, effective capacity can be determined by giving due consideration to the following factors. Multiple factors will influence your capacity. Let's see your marks, exam లో మార్క్స్ ఎంత వస్తాయి అనేది మనకి ఒక ఫ్యాక్టర్ బట్టి ఉంటుందా, ఉండదు, మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ బట్టి ఉంటుంది. అవునా, మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యారు, ఎక్కడ ప్రిపేర్ అయ్యారు, ఎన్ని గంటలు చదివారు, ఎగ్జామ్లో మీరు ఎలా రాశారు, ఎగ్జామ్ ఎన్ని పేపర్లు రాశారు, ఏ పెన్ వాడారు అని అది కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హియర్ ఆల్సో. ఏంటంట ఇన్విజిలేటర్ వచ్చారనా, ఓకే. ఎనీవే the point is what, here also our production being influenced affected by multiple factors, like that is a location where the factory is there. ఎక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఉన్న దాన్ని బట్టి మన యొక్క ప్రొడక్షన్ డిపెండ్ అవుతుందండి. దెన్ ప్రొడక్ట్ యూఆర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్, టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, టైప్ ఆఫ్ వర్కర్స్ యూఆర్ యూజింగ్, దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, దట్ ఈస్ కాంపిటీటర్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్సో విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీ. కాబట్టి చూడండి అయితే, దీంట్లో మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీస్. ఇట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్, షార్ట్ టర్మ్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్. లాంగ్ టర్మ్ కెపాసిటీ అంటే మనకి వీఆర్ ద ప్లానింగ్ విచ్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్, ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏ లెవెల్ దగ్గర ఆపరేట్ చేయాలి అని చెప్పేది మనకి లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్. షార్ట్ టర్మ్ మీన్స్ వాట్, కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ టు ఇయర్, షార్ట్ టర్మ్ ప్లానింగ్. సో బేస్డ్ ఆన్ రిసోర్సెస్ ఎంప్లాయిడ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫైనైట్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ఫినైట్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్. సో స్పెసిఫిక్గా ఎంత ప్రొడక్షన్ చేసి ఎంత కాస్ట్ తెలియకపోతే కనుక దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఇన్ఫినైట్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్. సో ఏ లెవెల్ దగ్గర ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో ఎసర్టైన్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ వాట్
దట్ ఈస్ అ ఫైనైట్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్. ఎనీవే లెట్ టేక్ చూడండి అయితే కెపాసిటీ తర్వాత చూద్దాం. లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. A department works 8-hour shift 250 days in a year as a usage of a mission has been given XYZ annual demand processing time per unit. If you multiply these two, will get total time. What is the question? Determine number of missions required. Now just multiply, get the answer. If you multiply these two, you know time required per unit of first product 4 hours. How many units of product X should produce? 300 into 4 1200 plus 2000 400 plus 3000 2000 మొత్తం ఎంత 5100 is equal total time required, isn't it? Total hours is equal to this much time. Now if you observe carefully, so how many hours a mission works in a year? ఒక ఇయర్ కి ఒక మిషన్ ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తుంది? ఒక మిషన్ ఒక ఇయర్కి ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తుంది? ఒక ఇయర్కి ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి? 250 days. Each and every day you are going to work for 8 hours. 250 into 8 hours. Every mission is going to work for 2000 hours. How many hours we require totally? 5100. So ఒక మిషన్ 2000 అయితే అన్ని అవర్స్ కావాలంటే ఎన్ని మిషన్స్ పని చేయాలి? లెట్ టేక్ ప్రపోర్షనట్లీ 2.5, nothing but 3 missions because you are not having any fraction of missions. ఓకేనండి, అదే చూడండి ఆన్సర్. ఇది మళ్ళీ వేశారు, వచ్చింది ఇదిగోండి. అదేందా నెక్స్ట్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా. ఇదేం డేటా ఇవ్వాలా? ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చూడండి. ఏ ఫార్మ్ హ్యాస్ 4 వర్క్ సెంటర్స్ దట్ ఈస్ ABCD ఇన్ సిరీస్ with the individual capacities in units per day shown in the figures. They have been given details. Let's take raw material A. We are giving in first work center. Work center is like a department. First istam మనం, that is ఇక్కడ arrow ఇచ్చారు కదా, that is the output of first department becomes what? Input to the next department. We'll process that. Output of second department becomes input to third department. Output of third department becomes what? Input to the next department. That is in a series. Individual capacities they have been given. It means what? What is the capacity of first department? We can produce 380. It means, isn't it? 380 is the capacity of the first mission. So if you produce 380, that 380 will become input to the second department, isn't it? So it will become 380 input. How many units they can handle? Even though you send 380, they cannot process everything. They can process only 360. Kabatti, so what output comes from department 2 is what? 360 or 380 or 740? 360. ఎందుకనే వాళ్ళు అందించారు కదా, మనం ఎంత చేయగలం? ఎన్నో చెప్తా ఉన్నాను, ఇప్పుడు మీకు ఎన్నో చెప్తాను, ఎన్ని చెప్పాను కదా. యాక్చువల్గా మీకు ఎంత అర్థం అనేది రెలవెంట్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ కూడా దట్ ఈస్ 380 దే ఆర్ సెండింగ్. హౌ మచ్ కెపాసిటీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ టు ప్రాసెస్? 360. దేర్ ఫోర్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ హౌ మచ్? 360. 360 ఓన్లీ ఈజ్ అవుట్పుట్. విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు థర్డ్ డిపార్ట్మెంట్. సో థర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా 340 ఓన్లీ దే కెన్ హ్యాండిల్. ఈవెన్ దో యూ సెండ్ 360, దే కెనాట్ handle 360. They can process only 340. Therefore output is only 340. Output of third department becomes input. They can process 400, but you send only 340, they will process only 340. What is the maximum production? 340. See, the maximum production is only 340. So it means what? Even though you have a more capacity in the first department, second department, fourth department, there is one department. So మనకి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఆపేస్తాం మనం ఎక్కువ చేయకుండా. ఏ డిపార్ట్మెంట్ అది? Such a department is known as what? Bottleneck center. So the point is the neck of the bottle determines flow of water. When we neck is మనకి నెక్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఎక్కువ ఉంది మనకి ఆటోమేటిక్ ఎక్కువ అవుతుంది ఫ్లో. నెక్ చిన్నగా ఉందనుకోండి, ఎంత పెద్ద బాటిల్ అయినా వాటర్ చిన్న చిన్నగా కారుతుంది, అవునా? ఇక్కడ కూడా మనకి ఎంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ అయినా సరే, ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నా ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కువ చేయకుండా ఆపేస్తుంది. ద డిపార్ట్మెంట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ కెపాసిటీ, సచ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్? బాటిల్నెక్ సెంటర్. ఇజంట్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ నెక్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ. మాట్లాడరు కాబట్టి బాటిల్నెక్ సెంటర్ ఈస్ వాట్? సి, బికాస్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ కెపాసిటీ. బాటిల్నెక్ సెంటర్ కెపాసిటీ విల్ డిసైడ్ ద ఎంటైర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ, isn't it? Since the bottleneck capacity is only 340, we can produce maximum only 340. Therefore what is system capacity? System capacity equal to bottleneck center capacity, which is 340. The system efficiency, we can produce we have 340, but you have produced only actual output is how much? 300. Therefore actual by system capacity 300 by 340, what is the percentage? Into 100.
88%. It means you have used only effectively this much percentage. చూడండి అదే ఇచ్చారు. bottleneck minimum capacity అంతే. నెక్స్ట్ అండి క్వశ్చన్ నెంబర్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. A manager has to decide about number of missions to be purchased. He has 3 options: purchasing 1 mission, purchasing 2 missions, purchasing 3 missions. Data are as follows: purchasing 1 mission, 2 missions, 3 missions. Fixed cost has been given. Range has been given. First mission can produce maximum 300. Second mission can produce maximum 600. Third mission can produce maximum 900. Variable cost 20, fixed cost revenue 50. Determine break-even points. Now tell me how to get break-even point. Break-even point is equal fixed cost divided by contribution per unit. Let fixed cost 12,000 divided by contribution how much? Selling price minus variable cost will get a contribution per unit. Therefore contribution per unit comes to how much? 30. So 12,000 by 30 how much? 400 is a break-even point. So I read here 400. What about second one? That is 12,000 divided by 30. 15,000 by 30. 100. 700. That is the first question answer. Break-even. If the projected demand is in between 600 to 650, how many missions manager should purchase? ఎలా చెప్పారు 2 missions అని? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ద డిమాండ్ ఈస్ హౌ మచ్? 600 to 650. when demand is 650, so 650 అయితే కనుక you cannot handle with 2 missions. We require 3 missions. But unfortunately when you purchase 3 missions, the break-even point of the 3 missions is 700, which is more than your maximum demand. Therefore even though you can process 650 units with 3 missions, but the break-even point is what? 700, which is more than what? Break-even, which is more than maximum sales. Maximum kన్నా break-even ఎక్కువ ఉంది. That is, if you sell 700, then only will get break-even. But your maximum demand is only 650. Therefore if you purchase 3 missions, you will, that is అక్కడే లాక్ అయిపోతారు, will get a loss, because break-even point more than maximum demand. Hence it is not advised to purchase 3 missions. మరి ఒక మిషన్ కొనొచ్చా? మ్యాక్సిమం రేంజ్ అంతా 300, కాబట్టి పర్చేజ్ చేయకూడదు. అయినా బ్రేక్-ఈవెన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మిషన్ మోర్ దాన్ రేంజ్. Hence if you purchase 1 mission, you will get a losses because the break-even is more than range. What about 2 missions? So the 2 missions can handle only 600. So instead of producing 650 and getting loss, just curtail your demand from 650 to 600 and produce 600 units with 2 missions. When you purchase 2 missions, what happens? When you purchase 2 missions, the break-even point is what? 500, but your demand is 600. Your break-even point less than what? Maximum sales, and that too your sales and break-even is within the limit. Hence it is advised to purchase what? 2 missions. రెండు కొనండి, అదే ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ఏంటంట? Anyway, come to the point. That is all about capacity planning అండి. ఇక్కడ చూడండి, నిమిషం. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పే కదా, బాట్లింగ్స్ అంటారు. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అయితే సరే, విల్ స్టార్ట్ విత్ సిమ్యులేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. చూడండి, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సిమ్యులేషన్. యాజ్ ఫర్ యాజ్ సిమ్యులేషన్ ఇస్ కన్సర్న్డ్, సిమ్యులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇమిటేషన్ ఆఫ్ రియల్. Simulation is nothing but what? Imitation of what? Real. Sometimes it is very difficult to, that is మనకి కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అవుతున్నప్పుడు యాక్చువల్గా రియల్గా చేయాలంటే కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమాలో మనకి ఈ ఫైట్ సీన్స్ ఉంటాయి కదా, యాక్షన్ సీన్స్, ఫైట్ సీన్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? హీరోతో పెట్టకుండా డూప్ ఉంటారు కదా మనకి, అవునా కదండి?
సో ఎందుకని మనం డూప్ పెట్టింది, ఏమన్నా కొద్దిగా అటు ఇటు అయితే కొద్దిగా హీరోకి ప్రాబ్లం అని ఏమైనా అవును కదండి. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ డూయింగ్ వాట్ దట్ ఈస్ సిమ్యులేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ రియల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామండి, ఇమిటేట్ చేస్తాం. ఇమిటేట్ చేస్తే మనకి ఏవాలి, వీ షుడ్ గెట్ ద సేమ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ రియల్గా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఇమిటేట్ చేసిన సరే అదే దట్ ఈస్ మనకి అదే అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తే కనుక ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్టి మనం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి మనకి యాజ్ ఫర్ యాజ్ సిమ్యులేషన్స్ కన్సర్న్, సిమ్యులేషన్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ రియల్ని ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దాన్ని బట్టి ఆ రియల్ని ఇమిటేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ రియల్ ఇమిటేట్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అయ్యారు అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి సారి ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే కనుక దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అని చేయడానికి అవకాశం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ టేక్ ఏ బ్యాంక్ చూడండి, దే ఆర్ కండక్టింగ్ ఏ సిమ్యులేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్లో ఎవరికి చెప్పకుండా చేశారంటే ఒక చిన్న స్మోక్ వస్తుంది అనమాట. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు, లేకపోతే దొంగతనం వచ్చాడు అనుకోండి, డమ్మీ దొంగతనం అనమాట. యాక్చువల్గా పబ్లిక్ అందరూ ఉన్నారు, అందరూ వచ్చారు, కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఓకేనా, డిపాజిట్స్ వచ్చారు, బ్యాంక్ మేనేజర్ ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు, స్టాఫ్ ఉన్నారు, సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు దొంగతనం వచ్చినప్పుడు అతని దగ్గర గన్ ఉంది, అలా చెప్పించారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దాన్ని బట్టి ఆ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు, అసలు ఉన్నాడా వెళ్ళిపోయాడా, అవునా, మేనేజర్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, క్యాషియర్ ఏం చేస్తున్నాడు, క్యాషియర్ ఆ అమౌంట్ అతని దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ షిఫ్ట్ చేయడానికి ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నాడా, ట్రై చేయట్లేదా, అవునా, అక్కడున్న పబ్లిక్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు, అక్కడ ఉన్న అమౌంట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు, లేకపోతే ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అనే దాన్ని బట్టి మనం మనకి నెక్స్ట్ టైం ఇలా జరిగితే ఎలా జరిగింది కదా, నెక్స్ట్ టైం ఈసారి జరిగితే కనుక ఎవరికి ఎలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవడం కోసం అలా క్రియేట్ చేస్తాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అవుతుందని చెప్పిన పాయింట్. కాబట్టి యాజ్ ఫర్ యాజ్ సిమ్యులేషన్ అంటే ఏం చేస్తామంటే ఇమిటేషన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ రియల్ని మనం ఇమిటేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బైక్ నేర్చుకోవాలనుకోండి, బైక్ కానీ కార్ కానీ అనుకోండి, రియల్ నేర్చుకున్నాం కదా, అలా కాకుండా మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ సిమ్యులేటర్స్ ఆర్ దేర్. అంతేందుకు గేమ్స్ ఉన్నాయి కదండి, గేమ్స్, ఆ గేమ్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ సిమ్యులేషన్ కదా, అది పబ్జీ గేమ్ ఆడుతూ ఉంటారు యాక్చువల్గా మీరు, అది ఆడేవాళ్ళు యాక్చువల్గా. ఇంకా ఫ్రీ చూస్తాను ఏంటంటే గేమ్స్ ఏమున్నాయని వాళ్ళు చెప్తాను యాక్చువల్గా. ఆ గేమ్స్ అనేంటి యాక్చువల్గా ఇమిటేషన్ ఆఫ్ వాట్ రియల్గా చేస్తాను కదా, రియల్గా చేస్తే కనుక ఏ విధంగా ఉంటాయి, అక్కడ మనకి బిహేవియర్ అలాగే ఉంటుందా లేదండి. ఆర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వీడియో గేమ్ షాప్ ఉంటాయి కదా, వీడియో గేమ్ షాప్ అండి, ఆ వీడియో గేమ్స్లో కూడా అక్కడ ఒక చిన్న బైక్ ఉంటుంది సిమ్యులేటర్, అక్కడ ఎక్సైట్ ఇస్తే కనుక అక్కడ స్క్రీన్లో ఉన్న బైక్ ముందుకెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ వాట్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ వాట్ రియల్ని ఇమిటేట్ చేస్తారన్నమాట. కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనకి రియల్గా చేస్తే అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుందో అలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ దాన్ని బట్టి మనం మనకి ఇంకా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలా వద్దా అనేది చెప్పొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ హ్యావింగ్ ఏ పైలట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతనికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేస్తాం, మనం అంటే కార్ నేర్చుకోవాలంటే కార్ తీసుకెళ్తాం అనుకోండి, పక్కన అతను ఉంటాడు, మరి పైలట్కి ఏం చేస్తాం, ఫ్లైట్ తీసుకెళ్ళమంటారా, కింద కొద్దిగా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది సార్, పైన ట్రాఫిక్ అంతా ఫ్రీ సార్ అంటారా అండి. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అతను వెళ్ళినందుకు కదా యాక్చువల్గా మళ్ళీ ఫ్లైట్ కింద రావాలి కదా సేఫ్గా, ఏంటంటే మాట్లాడరు. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటంటే వీ షుడ్ అతనికి ట్రైనింగ్ ఎలా అవ్వాలంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేస్తామండి, ఓకేనా. కాబట్టి అంటే మనకి ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ వాట్ సో స్ట్రక్చర్డ్, అంటే ప్రాబ్లం ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తలా, అంటే మనకి మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ మనకి ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ వేరియబుల్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో మనకు తెలియదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బైక్ మన గేమ్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ బైక్ ఉంది కదా, ఆ బైక్ పక్కనే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బైక్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ట్రాఫిక్ వస్తూ ఉంటుంది, ఆ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, అప్పుడు మనం ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం, నేను మాట్లాడరు, ఏవైతే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ విల్ రియాక్ట్ డిఫరెంట్లీ, డిఫరెంట్గా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నారు, దాన్ని బట్టి ఓవరాల్గా బెటర్ రిజల్ట్స్ రావాలంటే మనం ఎలా తీసుకుంటే కనుక మన ఆప్షన్ బెటర్గా ఉంటుందని అసర్టైన్ చేసే ప్రాసెస్ చేస్తాం అనమాట. ఇది సిమ్యులేషన్ అంటే, ఈ సిమ్యులేషన్ కూడా మల్టిపుల్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ ఈస్ కన్సర్న్ హ్యావింగ్ వాట్ మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి హ్యాండిల్ చేయాలంటే కనుక వీ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ విల్ ఎఫెక్ట్. కాబట్టి ఆ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి, మనం ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటే కనుక వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అనేది రియల్గా చేస్తే కనుక మనకి ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది. ఆ రియల్గా చేసి దేనికి, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసమే కదా, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత అవుతుంది, ఆ కాస్ట్ మనం అవాయిడ్ చేసే ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తామంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ వాట్ సిమ్యులేషన్. ఈ అండి
డీమార్ట్ ఆపోజిట్లో ఉంది కదా అక్కడ ఎగ్జిబిషన్ ఉందా, ఆ ఎగ్జిబిషన్లో చిన్న ట్రైన్ ఉంటుంది, ట్రైన్ ఉందా లేదా, దట్ ఈస్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ వాట్ రియల్ లోపలండి. సరే చూద్దాం అయితే ఇంకా చూడండి. అయితే యాజ్ ఫర్ యాజ్ సిమ్యులేషన్స్ కన్సర్న్ టోటల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ 2 tables, దట్ ఈస్ రాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిమ్యులేషన్ టేబుల్. కాబట్టి యాజ్ ఫర్ యాజ్ రాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్ ఈస్ కన్సర్న్ అంటే ప్రాబ్లం అనేది మనకి ఒక స్ట్రక్చర్లో వేరే లేదు, దట్ ఈస్ ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో మూవ్ అయితే కనుక దాన్ని మ్యాథమెటికల్గా సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్ ఇన్ సిస్టమేటిక్ డైరెక్షన్, ఒక డైరెక్షన్ ప్రకారం వెళ్తలా. అవునండి, అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే చేయకుండా ఉండడం కన్నా చేయడం బెటర్, కాబట్టి విల్ టేక్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ అండ్ విల్ సాల్వ్ ఇట్. దట్ ఈస్ బై యూజింగ్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. For this we need to prepare what 2 tables are to be prepared. Those are what simulation table as well as random number allocation table. చెప్తారమ్మా పేజ్ నెంబర్. ఓకే చూడండి. అయితే లెట్ టేక్ వన్ ప్రాబ్లం చూద్దామండి. స్టేట్ ద మేజర్ 2 reasons for using simulation to solve a problem. A confectioner sells confectionery items, past date of demand per week in 100 kgs with frequencies given below. Demand per week 0, 5, 10, 15, 20, 25. Frequency 2, 10, 8, 21, 5, 3. అయిపోయిందమ్మా. Using following a sequence of random numbers generate demand for the next 10 weeks. 10 weeks కి డిమాండ్ అంతా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంట. లెట్ టేక్ ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్ యావరేజ్ డిమాండ్ పర్ వీక్. ఆన్ అన్ యావరేజ్గా డిమాండ్ అంత వస్తుందో అసర్టైన్ చేయాలండి. దే హావ్ బీన్ గివెన్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్, దట్ ఈస్ ర్యాండమ్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. దే షుడ్ గివ్ హౌ మెనీ నెంబర్స్, 10 వాళ్ళు ఎన్ని ఇచ్చారు మరి చూడండి ఇచ్చారు. సరే ఎనీవే కమ్ టు ద పాయింట్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం, షుడ్ ప్రిపేర్ వాట్ ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్. వాట్ ఈస్ దట్ ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్ వి షుడ్ టు ప్రిపేర్. నౌ వీ డోంట్ నో వాట్ డిమాండ్. సో డిమాండ్ ఎంత ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి డిమాండ్ ఈజ్ వాట్ వేరియబుల్. యాజ్ ఫర్ యాజ్ వేరియబుల్ ఈజ్ కన్సర్న్, వేరియబుల్ మనకు ఒకటే వేరియబుల్ ఉండొచ్చు, 2 వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు, 3 వేరియబుల్స్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటే అన్ని ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. ద వేరియబుల్ ఈజ్ ఓన్లీ వాట్, వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్సర్టనిటీ. ఏ అయితే మనకు తెలియదో అదే మనకి వేరియబుల్ అండి. ఇద డిమాండ్ ఈజ్ వాట్ వేరియబుల్. లెట్ టేక్ ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్, దట్ ఈస్ ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్. Random number allocation table for what demand. Let's take first what a demand per week is equal అంత ఇచ్చారండి వాళ్ళు 0, 5, 10, 15, 20, 25. Instead of giving probability they have been given frequency అండి. Let's take frequency. What is the frequency? It is 2, 11, 8, 21, 5, 3 total 50. Let's take probability. Probability is nothing but occurrence or non-occurrence chance kada. 2/50, 4%. That is 22%. So 16%, 42%, 10%. Let's take cumulative probability. So cumulative probability is how much? Cumulative probability is 4%, 26, 40, 42, 84, 94, 1. Let's take 2 digit. So they have been given what 2 digit random numbers. Kabatti that is a 2 digit random number allocation. But the range of random numbers. 0 also one number. Kabatti ikkada probability anta manaki 4 kabatti 4 numbers. Ante 0 kuda number kabatti 0 to 3. Ee tarvata next 11 22 numbers. Ante anta 4 to 25. తర్వాత 26 to 41, 60 numbers. Next 42 numbers, 42 to 83, 84 to 93, 94 to 99. తగ్గిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి అప్పర్ లిమిట్, బికాజ్ యూ కౌంటెడ్ హియర్ వీఆర్ కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ 0. ఓకేనండి. తర్వాత చూడండి సిమ్యులేషన్ టేబుల్.
simulation table. As far as simulation table is concerned, the question is to find out what? Question is to find out average demand. Therefore, let's find out demand. In question, they have been given weeks, random number. So week number 1, 2, 3, 4. So in fact, let's take random numbers 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But numbers are given. Let's take. So they estimate only for 10 weeks. Let's pick up only 10 random numbers. Let's take horizontally 35, 52, 13, 90, 90 na 1 na 90, 23, 73, 34, 57, 35, 83. Let's take demand. What is demand? Just we have to pick up from the table. Number is what? 35. 35 and days lab only. This is inclusive 35. Inclusive series this is. Let's take. Number is slab 35 and slab kabatti ee slab lo demand anta 10. Take 10. Either you have to pick up. Next ఎంత అండి 52 అంటే ఎక్కడ వచ్చింది లాస్ట్ థర్డ్ స్లాబ్ 15 అలాగా 5 20 5 15 10 15 10 15. Now take a summation 120 divided by 10 weeks will get 12. On an average every week you have a demand of 12 units. Okay, ఏ క్వశ్చన్ అయినా అదే you need to prepare random number allocation table as well as a simulation table. ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 a small retailer has studied the weekly receipts and payments over 200 weeks and has developed the following set of information weeks receipts 3000 5000 7000 12000 probability 0.2 0.3 0.4 0.1 payments 6000 4000 6000 8000 10000 probability. Here we don't know receipts as well as payments, therefore these two are random, these two are variables. Using the following set of random numbers, simulate the weekly pattern of receipts and payments for 12 weeks. To estimate for 12 weeks of the next quarter, assuming total at the beginning of the quarter bank balance is 8,000. What is the estimated balance at the end of 12th week period? So last week balance cheppali closing. That is what is highest weekly balance during the week during the quarter? What is the average weekly balance for the quarter? చేయాలంటే ఇక్కడ అడుగుతున్న లాస్ట్ వీక్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎవ్రీ వీక్ క్లోజింగ్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్లోజింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ వీక్ విల్ బికమ్ ఓపెనింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ వీక్. అలా అసర్టైన్ చేసుకుంటూ రావాలి. హౌ టు గెట్ ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్? ఓపెనింగ్ ప్లస్ రిసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్ విల్ గెట్ ఏ క్లోజింగ్, ఇజన్ ఇట్? కాబట్టి రిసిప్ట్స్ అంతా పేమెంట్స్ అంతా కావాలంటే వాళ్ళు దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ర్యాండమ్ నంబర్స్. షుడ్ యూస్ దీస్ ర్యాండమ్ నంబర్స్. ఫస్ట్ నెంబర్ రిసిప్ట్స్, సెకండ్ నెంబర్ ఫర్ పేమెంట్స్. ఆల్ నంబర్స్ దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ బికాజ్ యూ షుడ్ ఎస్టిమేట్ ఫర్ 1 క్వార్టర్. చూడండి అయితే ఇక్కడ మన వేరియబుల్స్ ఏంటి? రిసిప్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేమెంట్స్ రెండు తేదీ కాబట్టి రెండు ఏంటి మనకి వేరియబుల్స్ అండి. కాబట్టి ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ వాట్? రిసిప్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేమెంట్స్. ఏంటంటే మాట్లాడరు. క్వశ్చన్ చేద్దాం. క్వశ్చన్ కంప్లీట్. ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్ ఫర్ వాట్? రిసిప్ట్స్ అండి. రిసిప్ట్స్ 3000 5000 7000 12000. లెట్ ఏ ప్రాబిలిటీ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ హౌ మచ్? 20%, 30%, 40%, 10%. Let a cumulative probability. Cumulative probability is equal to 0.2, 0.5, 0.9, 1. Let take range of random numbers. Range like upper limit as well as lower limit. 0 to 19, 20 to 49, isn't it? 20 numbers అంటే 0 కూడా ఒక నెంబర్ కదండి. 0 నుంచి 19 దాకా ఇంక్లూడ్ సిరీస్. 20 to 19 తర్వాత నెక్స్ట్ 30 నెంబర్స్. 19 తర్వాత 20 ఒక నెంబరు. అక్కడ నుంచి 30 నెంబర్స్ అంటే 49 అనమాట. 20 యాజ్ వెల్ యాజ్ 49 బోత్ ఆర్ ఇంక్లూడ్ సిరీస్, బోత్ షుడ్ కౌంట్. తర్వాత నెక్స్ట్ 40 అంటే 50 to 89, 90 to 99, దట్స్ ఇట్. అలాగే ర్యాండమ్ నెంబర్ అలొకేషన్ టేబుల్ ఫర్ వాట్?
Payments also should prepare. What are the payments? 4,000. Payments 4,000, 6,000, 8,000, 10,000. Probability 0.3, 0.4, 0.2, 0.1. Cumulative probability 0.3, 0.7, 0.9, that is 1. Range of random numbers is a range of random numbers, that is 30 numbers means 0 to 29, 30 to 69, 70 to 89, 90 to 99. Okay. See how taken this, we have to prepare what? A simulation table. Simulation table you should prepare for how many weeks? You estimate for 12 weeks. Let's take random numbers for receipts as well as payment. Now tell me first receipts. 391 ఇలా కింద చెప్తున్నారా? 91 చెప్పండి. 38, 55, 70, 17, 40. ఒక్కళ్ళు కాదు ఒక్కళ్ళని రాస్తున్నారు అసలు? ఒక్కళ్ళు కాదు అసలు ఒక్కళ్ళని రాస్తున్నారా? ఇది ఎగ్జామ్ అసలు నాకన్నట్టు నేను రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. 22 చెప్పండి. నాకన్నట్టు హార్డ్ రాసుకుని రాసుకుంటా. 32, 3, 8, 3. Let's take receipts. Based on these random numbers, you should find out receipts. Receipts. First number 3. 3 అంటే ఎక్కడ? ఫస్ట్ ల్యాబ్ 3000. 91 అంటే లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ల్యాబ్ కదా, సో లాస్ట్ ల్యాబే 12,000. 38 అంటే 5,000. 55 అంటే 7,000 పైన ఉంది. 17 అంటే 3,000. 46 అంటే ఈ స్లాబ్ 5,000. 5,000 ఒక 5,000. 46, 5,000. 32 అంటే 42, 5,000, 7,000, 7,000, 5,000, 5,000. In a similar way, we have to calculate payments also. Let's take payments equal to అంతండి 61. 61 అంటే చూడండి ఒక నెంబర్ చూడండి. 61 అంటే ఎక్కడ ఏ స్లాబ్లో ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. కాబట్టి డిమాండ్ ఇక్కడ అంతా 1000 ఈజ్ అ పేమెంట్. 6,000. Second one is what? 10,000. 1,000, 1,000, 4,000, 8,000, 6,000, 4,000, 8,000, 4,000, 1,000, 8,000, 10,000. Now the point is what? Closing balance should find out. What is the opening cash? If closing is equal to A అనుకోండి, ఇది B అనుకోండి, ఇది C అనుకోండి. సో A plus C minus B. Chips A, opening ఏమో C, AC minus B. 8,000 కదా ఇది. ఓపెనింగ్ 8 plus 6 14, 14 minus 3 5,000. 5,000 ఓపెనింగ్. 15 minus 12 హార్డ్ కదా. ఓకే 7,000. 7 ఓపెనింగ్. 12 minus 6 7. 6 ఇది 7 6 6,000. ఓకే 6 7 7 7 7 3 10 minus 6 6 5 11 8 3 4 3 4 3 3 5 8 6 2
2, 7, 3, 3, 10, 2, 2, 9, 5. That is 5, 2, 2, 7, minus 3, na? The total summation of it. 45,000 divided by 12 weeks, we'll get average. Average highest, where we're having highest closing cash balance, 7,000. That is on second week and fourth week. Second and fourth week highest. This is question once. Question one, sorry, which that is what is the estimated balance at the end of 12th week? 12th week and last week and 3,000 minus. What is highest weekly balance during the quarter? Highest weekly balance is on what? 7th, that is on second and fourth week. What is the average cash balance? Average balance is 3,007. Okay, that is all about what simulation. Ita kuda alaga untundi chudandi okasari. Question one okasari aithe. An automobile production line turns out about 100 cars every day, but the deviation occurs owing to many causes. That is the production is more accurately described by probability distribution given below. Production per day 95 to 100, probability is given 95 నుంచి 105 ఇచ్చారండి. Initial cars are transported across the bay at the end of each day by ferry. That is, if the ferry has a space of only 101 cars, what will be the average number of cars waiting to be shipped? What will be the average number of empty space on the boat using the random numbers? చెప్పారంటే we are producing cars, whatever cars you have been produced, we are transported through a boat. The capacity of boat is 101. కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఇక్కడ ఎన్ని కార్స్ మనకి average number of cars waiting to be shipped when the production is more than 101 కన్నా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అనుకోండి, అది ఏమవుతుంది? కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ 101 ఓవర్ అండ్ అబోవ్ 101 బికమ్స్ వాట్ 18 టు బి షిప్డ్. వెయిట్ చేసుకోండి అనమాట. దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ లెస్ దాన్ 101, వాట్ హ్యాపెన్స్? సమ్ స్పేస్ ఇన్ ద బోట్ ఆర్ ఎంటీ. వాట్ విల్ బి ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటీ స్పేస్ ఆన్ ద బోట్? ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ప్రొడక్షన్. Probability, that is a random number allocation table should prepare production, probability, cumulative probability, to it random numbers will take. Based on random numbers, you should find out what random numbers బట్టి మనం ప్రొడక్షన్ అంతా అసర్టైన్ చేస్తాం. ఈ నెంబర్ అసర్టైన్ చూడండి, ఇవి అసర్టైన్ ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ ఈ నెంబర్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ డే ప్రొడక్షన్ ఇస్ హౌ మచ్? 98. బట్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ బోట్ 101. కాబట్టి బోట్లో ఇంక ఎన్ని స్పేస్లు ఉంటాయి ఖాళీగా? 3 ఉంటాయి. సెకండ్ డే 101. కరెక్ట్గా స్పేస్ అంతా బోట్ కెపాసిటీ 101 కదా, సరిపోతుంది, ఏముండవు ఇంకా. 100 అంటే ఒక స్పేస్ ఖాళీగా ఉంటుంది, 80 అంటే 3 స్పేస్లు ఉంటాయి, అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. ఇటువంటి ప్రొడక్షన్ ఇస్ వాట్ 103. కెపాసిటీ అంతా బోట్ 101, ఇంకా 2 వెయిట్ చేస్తుండే అనమాట. కాబట్టి వెయిటింగ్ ఐ దిస్ జాబ్ క్యాలిక్యులేట్. టోటల్ తీసుకోండి, టోటల్ డివైడ్ బై 15 ఇచ్చారు వాళ్ళు. కింద డివైడ్ చేసి మీకు ఆన్ యావరేజ్గా ఎన్ని వెయిట్ చేస్తున్నాయి, ఎన్ని ఎంటీ స్పేస్ వస్తుంది మనకి. ఓకేనండి, ఇంకా ఓకే. ఇంకా చూడండి, యాక్చువల్గా ఇంకా కొన్ని వెరైటీ ఉన్నాయి, టైం కుదరదు కాబట్టి మీరు చూడండి, డౌట్ ఉంటే చెప్తాను మీకు. ఓకేనండి, అయితే ఒక నిమిషం. సో ద పెండింగ్ టాపిక్స్ ఆర్ వాట్? చూడండి, పెండింగ్ టాపిక్స్ ఏంటంటే సెకండ్ చాప్టర్లో కొన్ని సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సమ్ సబ్ టాపిక్స్ వీఆర్ హావింగ్ ఇన్ సెకండ్ చాప్టర్. అవునండి, తర్వాత ఫోర్త్ చాప్టర్లో కూడా కొన్ని సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నట్టున్నాయి కదా అవి. దాని తర్వాత యూఆర్ హావింగ్ స్టడీ నోట్ 5 కవర్ చేద్దాం. ఓకేనండి, విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ సీ రిమైనింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.
ఇప్పుడైతే స్టడీ నోట్ 2 చెప్పుకుందామండి. దీంట్లో ఉన్న సబ్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఇప్పుడు దాంట్లో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసాం. దెన్ కెపాసిటీ ప్లానింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కెపాసిటీ రిక్వైర్మెంట్. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ ఫెసిలిటీ లొకేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫెసిలిటీ లేఅవుట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్. లెట్ టేక్ రిమైనింగ్ resource aggregate planning. We are talking about resource aggregate planning. As far as resource aggregate planning is concerned, resource aggregate planning దేనికి సంబంధించి అంటే totally we are having 3 types of plans: short term plan, long term plan, medium term plan we are having. So this resource aggregate plan is nothing but a medium term plan. What a medium term plan. So short term plan concerned with what a couple of days to weeks to months, like a day-to-day decisions we take, whether you should work overtime or not, how much production we need to produce each and every day, how much closing stock we should maintain every week. All these type of decisions are what short term decisions. We have a long term decisions also, like whether to continue a product or discontinue a product, whether to purchase whether you should make a product or buy the product, whether you need to establish a factory or not, whether to purchase a plant and machinery or not, how to design a product, how much expenditure to be incurred on research and development. All these decisions, inflows and outflows, spread a couple of years. Therefore, all these plans are nothing but what long-term plans which are concerned with a couple of years. So apart from that, you have a medium-term plan. That is a risk aggregate plan is nothing but a medium-term plan. Medium-term plan concern about what like a 1 to 2 years వాటికి సంబంధించిన ప్లాన్. దాంట్లో మనకి హౌ మచ్ వీ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లైక్లీ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి అని మనం డిసైడ్ చేయాల్సిన అవసరం అండి. We are talking about resource aggregate planning. So resource aggregate planning is nothing but what I told you earlier, that it is a medium term plan. అంటే మనకి కరెంట్ ఇయర్లో ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తాము, కరెంట్ ఇయర్లో ఎన్ని యూనిట్స్ మనం ప్రొడక్షన్ చేయాలనేది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్, ఎగ్జాక్ట్గా కరెంట్ ఇయర్లో ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి, ఈ ప్రొడక్ట్ ఎంత చేయాలి అని ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పకుండా వీ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఏ ఓవరాల్ పర్సంటేజ్, ఓవరాల్గా కరెంట్ ఇయర్లో ఇన్ని యూనిట్స్ చేయాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ప్రిసైస్లీ, ఇట్ ఈస్ వి విల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఓవరాల్గా ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తామో ఎసర్టైన్ చేస్తామండి. కాబట్టి చూడండి ఒకసారి ఏం చెప్పారు వాళ్ళు, రిసోర్స్ aggregate planning is a intermediate term plan decision. Intermediate is a medium term. It is a process of planning the quantity and timing of output over a intermediate time horizon, that is 3 to 1 year. That is within this range, physical facilities are assumed to be fixed for planning period. Therefore, fluctuations in demand must be met by varying labor and inventory schedules. సో మనకి ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఈ 1 ఇయర్లో ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయాలా తక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయాలా అనేది మనకి వెన్ వీ హ్యావ్ ఏ మోర్ డిమాండ్, దట్ విల్ బి మెట్ అవుట్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ మోర్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఎక్కువ క్లోజింగ్ స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తాం, అంత కావాలంటే వర్కర్స్ మనకి ఎక్కువ అవర్స్ పనిచేస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ బై చేంజింగ్ ద లేబర్ ఆర్ బై మెయింటైనింగ్ ఇన్వెంటరీ విల్ మీట్ ద ఎక్స్ట్రా డిమాండ్. ఓకే, అగ్రిగేట్ ప్లానింగ్ సీక్స్ the best combination of that is combination to minimize the cost. Minimize చేయాలంటే one of the technique to control the minimize the cost is resource aggregate planning. Discuss that. That is production planning in intermediate range of time as termed as aggregate planning. అంటే మనకి intermediate term, that is medium term లో చేసే ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో that is nothing but aggregate planning. Thus it is called because demand on facilities and available capacities is specified in aggregate quantities. ఆ 1 ఇయర్లో డిమాండ్ ఎంత డిమాండ్ ఉండబోతుంది, ఆ 1 ఇయర్లో ప్రొడక్షన్ ఎంత. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ప్రిసైస్లీ ఆన్ ఎవ్రీ మంత్ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఎ ఓవరాల్. ఇయర్ మొత్తానికి ఓవరాల్గా డిమాండ్ ఎంత ఉంటుంది, ఇయర్ మొత్తానికి ప్రొడక్షన్ ఎంత అని ఓవరాల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఓవరాల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని అగ్రిగేట్ అని చెప్పాం అనమాట. అగ్రిగేట్ లైక్ టోటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
aggregate quantities of number of automobile vehicles, aggregate number of that is soaps, etc. Let's take if you have taken a soap, let's take a Santur soap. సో ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో ఇన్ దట్ మనకి దాంట్లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ సైజ్ ఉంటాయి లేవా, ఆ సంతూర్ సోప్లో మన వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటంటే ఇయర్ మొత్తానికి లెట్ టేక్ వీ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ 10 lakhs సోప్స్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి. అంటే ప్రిసైజ్గా మనకి ఇదిగోండి ఈ టైప్ 5 రూపీస్ సోప్, 10 రూపీస్, 50, 40 అలా ఉన్నాయి కదా. ప్రతిదానికి సపరేట్ కాకుండా మనం ఓవరాల్గా ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి అనేది మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే కనుక దాన్ని ఏమంటామంటే అగ్రిగేట్ అంటాం. అగ్రిగేట్ అంటే టోటల్ 40% రావాలి ప్రతి దాంట్లో, అగ్రిగేట్ 50% రావాలి. తెలుసు కదా అగ్రిగేట్ గురించి, అన్ని కలిపి. అలాగే ఇది కూడా అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కలిపి అగ్రిగేట్గా మనం ప్రొడక్షన్ చేయాలన్నమాట. ఎనీవే హియర్ టోటల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డిమాండ్ ఈ స్పెసిఫైడ్ వితౌట్ రిగార్డింగ్ ద ప్రొడక్ట్ మిక్స్ దట్ మేక్స్ అప్ ద స్పెసిఫైడ్ ఫిగర్. అంటే మనకి మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రొడక్ట్ ఎంత చెప్పకుండా అన్ని ప్రొడక్ట్స్ మీద కలిపి చెప్తాం అనమాట. టేక్ అయితే చూడండి, వీ హ్యావ్ ఏ టోటలీ 3 types ఆఫ్ ప్లానింగ్. దట్ ఈస్ లాంగ్ రేంజ్ ప్లానింగ్, షార్ట్ టర్మ్ ప్లానింగ్, దట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ ప్లానింగ్. సో లాంగ్ రేంజ్ ప్లాన్ అంటే మనకి ఇట్ కన్సర్న్ విత్ 5 to 10 years. దట్ ఈస్ ఒక ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేయాలన్నా, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకా రావాలన్నా, ఒక ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్నా, ఈ డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా ద ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ అవుట్ఫ్లోస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డెసిషన్ విల్ ఎఫెక్ట్ మల్టిపుల్ ఇయర్స్. హెన్స్ సచ్ ఏ ప్లాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్. సో షార్ట్ టర్మ్ ప్లానింగ్ అంటే డే టు డే డెసిషన్స్, డే ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి, ఎంత సేల్ చేయాలి, ఇలాంటి డే డెసిషన్స్ అనమాట ఇన్స్టాల్మెంట్ చేయాలి. చూడండి యాక్చువల్లీ ఇది ఇంటర్మీడియట్ ప్లానింగ్ ఆర్ అగ్రిగేట్ ప్లానింగ్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ లాంగ్ రేంజ్ అండ్ షార్ట్ రేంజ్ ప్లానింగ్. ఈజ్ కన్సర్న్ జనరల్లీ యాక్సెప్టబుల్ ప్లానింగ్ టేకింగ్ ఏ లోడ్ ఆన్ హ్యాండ్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. డిమాండ్ ఎంత ఉంటుంది, సో రిసోర్స్ మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు అనే దాన్ని బట్టి మనం కరెంట్ ఇయర్లో ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్ చేసుకోవచ్చు అనేది డిసైడ్ చేస్తాం. ఎనీవే ఇంటర్మీడియట్ ప్లాన్ అన్న అగ్రిగేట్ ప్లాన్ అన్న ఒకటే. అగ్రిగేట్ అంటే ఓవరాల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అనమాట. చూడండి అయితే ఇది చూద్దాం. అగ్రిగేట్ ప్లానింగ్ స్ట్రాటజీస్, హౌ మెనీ ప్లాన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో రైట్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 plans ఆర్ దేర్. చూడండి రిసోర్స్ అగ్రిగేట్ ప్లానింగ్లో లెట్ టేక్ అగ్రిగేట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం. ఇన్ ఏ ఇయర్ వి షుడ్ ప్రొడ్యూస్ 1 lakh units. We have not specified let's say in a company they are producing A, B, C. Instead of expressing precisely on first product, second product, third product, we have taken 1 lakh overall. దట్ ఈస్ ఓవరాల్గా మనం ఈ ప్రొడక్ట్స్ కలిపి ఎంత చేయాలంటే 1 lakh units చేయాలనుకుంటున్నాం. మనం ఇప్పుడు 1 lakh చేస్తాం. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ యూ హ్యావ్ ఏ లెస్ డిమాండ్ ఆర్ మోర్ డిమాండ్. డిమాండ్ మార్కెట్లో ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. లెట్ టేక్ యూ హ్యావ్ ఏ మోర్ డిమాండ్. సో డిమాండ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ప్రొడక్ట్స్ కమ్స్ టు 1,50,000. సో అంటే మీరు దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్. ఇన్ ఆర్డర్ టు మ్యాచ్ మీరు ఏం చేయాలి ఇక్కడ, ఇదర్ వీ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్ పెంచాలి అవసరం లేదా. నా హౌ మెనీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇన్ విచ్ ద ప్రొడక్షన్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ప్రొడక్షన్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అంటే మనకున్న స్ట్రాటజీస్ ఏంటంటే క్యారీ ద సైజ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫోర్స్, వర్కర్స్ మార్చండి. వెన్ యూ రిక్వైర్ అడిషనల్ ప్రొడక్షన్, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, రిక్రూట్ ద వర్కర్స్ రిక్రూట్ చేస్తాం. ప్రొడక్షన్ తగ్గించాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం, వి విల్ ఫైర్ ద వర్కర్స్. వెన్ వి రిక్వైర్ అడిషనల్ ప్రొడక్షన్ ఇట్ విల్ బి మెయింటైన్ బై హైరింగ్ ద వర్కర్స్ ఎక్స్ట్రాగా రిక్రూట్ చేస్తాం. లేదు ప్రొడక్షన్ అంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు, లెట్స్ సే డిమాండ్ ఈజ్ ఓన్లీ 70,000 అంటే 30,000 ప్రొడక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు వర్కర్స్ రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ వన్ ఆల్టర్నేటివ్. వేర్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్, either will hire or will remove the workers. So whether we have hired the workers or remove the workers, we need to incur the cost. I take what type of cost should incur. If you are hiring the workers, you should give a training, then monthly salary you should pay. If you are removing the workers, we should pay a lump sum compensation. You should not remove as you like. Different acts will be applied by a company, that is like a minimum wage act, industrial dispute act, factories act, multiple acts are being applied. మీరు రిమూవ్ చేయాలంటే కొద్దిగా ఇచ్చి పంపించాలన్నమాట ముందుగానే కొంత లంసంగా. కాబట్టి వర్కర్స్ మనం రిక్రూట్ చేసినా అవుతుంది కాస్ట్, దట్ ఈస్ రిమూవ్ చేసినా కాస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎనీవే వన్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేటివ్ టు అడ్జస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ వాట్ వ్యారీ ద సైజ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫోర్స్. అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈజ్ వ్యారీ ద వర్కింగ్ అవర్స్. హియర్ విల్ మెయింటైన్స్ కాన్స్టెంట్ వర్క్ ఫోర్స్, కాన్స్టెంట్ వర్కర్స్. But when we have a heavy demand, that will be met out of what these existing workers will do overtime చేస్తారు, ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్షన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇందాక వర్కర్స్ మార్చాం, వర్కర్స్ ఏమి ఉంచుతాం కానీ అవర్స్ మారుస్తాం అనమాట. ఎక్కువ వర్క్ ఉంటే ఓవర్టైం చేస్తే, తక్కువ ఉంటే తక్కువ పని చేస్తారు. దెన్ అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్ వాట్ వ్యారీ ది ఇన్వెంటరీ లెవెల్. సో విల్ ప్రొడ్యూస్ మోర్. ది డిమాండ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ పర్టికులర్లీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్ కెన్ బి మెట్ బై లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. విల్ మెయింటైన్ మోర్ స్టాక్, more stock. Therefore whenever there is a sudden increase in demand, that will be met out of this closing stock. అలాగా మన దగ్గర క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది కాబట్టి సరిపోతుంది అనమాట, దాంతో మ్యాచ్ చేస్తాం, సరిపోతుంది.
తర్వాత సబ్ కాంట్రాక్ట్. సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మనం ఎంత చేసినా మనకి ట్రై చేసిన ప్రొడక్షన్ చేయలేని పరిస్థితి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, అట్లీస్ట్ కుదరకపోతే విల్ గివ్ అవుట్ దట్ ఈస్ సబ్ కాంట్రాక్ట్, వేరే వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనండి. సో వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ యూ షుడ్ గివ్ అవుట్ సోర్స్ ఆర్ ఓవర్ టైమ్ ఆర్ టు చేంజ్ ద వర్కర్స్. Anyway, the production will be maintained to meet the demand is what 4 alternatives you have. That is change the workers, change the hours, is maintain high inventory or nothing but what subcontracts. చూడండి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ ప్లానింగ్. చూడండి ఇక్కడ టు ఫెసిలిటేట్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ది అగ్రిగేట్ ప్లానింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. బోత్ అవుట్పుట్ అండ్ సేల్స్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్ ఎ లాజికల్ overall unit. We'll express as a overall, not specifically. For example, automobile manufacturing companies say 1000 vehicles per year without giving number of each variety of vehicle. Specification is overall చెప్తున్నాం. It is similarly a paint industry can say 10,000 liters of paint does not mention the quantity of each type of color. అంటే ఓవరాల్గా చెప్తాం అనమాట. ఓకేనండి. తర్వాత చూడండి సార్ ఇప్పుడు నేను ఈ గ్రూప్ పాస్ అవుతాను సార్, ఓవరాల్ చెప్తాం, అందుకని దీన్ని స్పెసిఫిక్గా ఈ సబ్జెక్ట్ వినోస్ ఈ సబ్జెక్ట్ వినోస్ చెప్పడం అనమాట. అయిపోయింది అది. దట్ ఈస్ అగ్రిగేట్. ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ ఫోర్కాస్ట్ ఆఫ్ సమ్ రీజనబుల్ ప్లానింగ్ పీరియడ్, దట్ ఈస్ 1 year. జనరల్గా ఇంటర్మీడియట్ ప్లానింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ అగ్రిగేట్ ప్లానింగ్ విచ్ ఈస్ కన్సర్న్ అబౌట్ వాట్ 1 year. సో మంత్స్ వీక్స్ ఉంటే కనుక అది డే టు డే మంత్స్ వీక్స్ అయితే కనుక దట్ బికమ్స్ షార్ట్ టర్మ్. కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అయితే కనుక దట్ బికమ్స్ లాంగ్ టర్మ్. ఏ మెథడ్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ ఫిక్స్ ఇన్ ద రెలవెంట్ కాస్ట్ associated with the plant, availability of alternatives for meeting the objective of the organization. We have a multiple alternatives to increase the production. Either you can change the workers or increase our working hours, or you can use outsourcing, or you can maintain high inventory. Andhra చూడండి facilities that can be considered fixed to carry out its objectives. అంటే మనకి we should and the facilities also. Facilities means what? For example, when you మనం ఓవర్ టైం చేయాలనుకుంటే కనుక, మనం ఓవర్ టైం చేయాలంటే వర్కర్స్ ఉండాలి కదా. ఓవర్ టైం చేయాలంటే వర్కర్స్ ఉండాలి. ఓకేనండి. అంటే మనకి మిషన్ సపోర్ట్ చేయాలి. కాబట్టి రిసోర్స్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటే మనం ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఎనీవే, బేస్ ఆన్ దిస్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ప్రాబ్లం. ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, చూద్దాం అయితే అంటారు. ఏబీసీ కంపెనీ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఏ ఫోర్కాస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఐటమ్స్ దట్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ డిమాండ్ ప్యాటర్న్. నౌ దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ డిమాండ్. Let's see quarters, that is 8 quarters they have been given, 2 years data. Demand is given first quarter 270, 220, 470, 670, 450, 270, 200, 370. Like this demand they have been given. Now let's see cumulative, just they are go on adding the numbers. Add చేసుకుని వచ్చారు. Total demand comes to how much? 2920. Now the firm estimates that it costs 150 rupees per unit to increase the production rate. If you want to increase the production, you should incur 150, 200 rupees per unit to decrease the production. Increase చేయాలంటే వర్కర్స్ రిక్రూట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ డిక్రీజ్ చేయాలంటే వర్కర్స్ రిమూవ్ చేయాలి. అప్పుడు కూడా కాంపెన్సేషన్ పే చేయాలి. ఆన్ అన్ యావరేజ్గా పెరిగిన వెదర్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్, యూ షుడ్ ఇంకర్ దట్ మచ్. 150 ఫర్ ఇంక్రీజ్, 200 ఫర్ డిక్రీజ్. 50 rupees per unit per quarter to carry the item in the inventory. If you maintain more closing stock, you should incur 50 rupees. Then inventory 100 rupees per unit if subcontracted. Question ఏంటంటే compare cost of pure strategies. How many pure strategies are there? Studies and ఇవే ప్యూర్ స్టడీస్ అన్న ఇట్ ఈస్ రిసోర్స్ అగ్రిగేట్ ప్లానింగ్ స్టడీస్ అన్న ఒకటే. రైట్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ 5 plans ఉన్నాయి. ఏంటవి? చేంజ్ వర్కర్స్, చేంజ్ అవర్స్, ఇన్వెంటరీ లెవెల్, సబ్ 4 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ అప్లై చేయొచ్చు మీరు? సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ ఇవ్వచ్చు, ఒకటే ఆల్టర్నేటివ్. అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్ వాట్? మెయింటైన్ హై ఇన్వెంటరీ, సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్. థర్డ్ వన్ ఇస్ వాట్? ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ప్రొడక్షన్ మీన్స్ వాట్? విల్ చేంజ్ ద వర్కర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఆర్ నాట్ బీన్ గివెన్, బట్ వెన్ యూ చేంజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ వాట్? ప్రొడక్షన్. కాబట్టి 3 alternatives you are having. Change the workers because you don't know hours. Working hours are not given. Therefore, you have only 3 alternatives. Either change the number of workers, or give subcontract, or maintain high inventory. There are 3 alternatives you are having. Let's take one by one. Let's take first alternative. First alternative ఏంటి మనకి? సో we'll change the number of workers. సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అంటే ఇప్పుడు సరే ఇలా చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ యూ డోంట్ నో కరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్. ఎంతమంది వర్కర్స్ ఉన్నారో తెలియదు మనకి యాక్చువల్గా. లెట్ టేక్ ఆల్టర్నేటివ్ 1.
Alternative one is what? That is a change the size of the workers. Okay, let's take first alternative. Water ఇచ్చింది వాటర్ నెంబర్ 1 3 4 5 6 7. లెట్ తర్వాత అండి లెట్ టేక్ డిమాండ్. వాట్ ఇస్ ద డిమాండ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వీక్? ఫస్ట్ క్వార్టర్ కదా, 270 220 70 70 450 270 370 టోటల్ 97. లెట్ టేక్ ఇది డిమాండ్ కదా. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే నౌ ఇఫ్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ది ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలని ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? కాస్ట్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ది ప్రొడక్షన్. లెట్ టేక్ సో రైట్ నౌ వెదర్ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఏం చేయాలి సార్? ప్రస్తుతం 270 ప్రొడక్షన్ చేయడం కోసం ఎంతమంది వరకు వస్తున్నారో అంత ఉన్నారు యాక్చువల్గా. ద బేసిస్ ఫర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్. దెన్ సెకండ్ క్వార్టర్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ఫస్ట్ క్వార్టర్, సో వీ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ డిక్రీజ్ ప్రొడక్షన్? షుడ్ డిక్రీజ్ ప్రొడక్షన్ బై హౌ మెనీ యూనిట్స్? 50 units. When you decrease units, what happens? 50 units into what is the cost of decreasing unit? 400 rupees per unit to decrease the production. It means you don't know number of workers you are having, but when you change the number of workers, definitely it will have an impact on the production. కాబట్టి 270 నుంచి 220 తీసుకురావాలంటే if you want to decrease the production by 50 units, there is an increase in cost of how much? So for every unit if you decrease, you should incur 200 rupees. How much it is? 10,000. లేదు ఇక్కడ నా 220 వర్కర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా సెకండ్ క్వార్టర్లో. 220 నుంచి 470 అంటే మీరు ప్రొడక్షన్ పెంచాలి తగ్గించాలా? యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్. వెన్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్ బై హౌ మచ్? 470 minus 220 250. యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్ యూ షుడ్ ఇంకర్ 150 రూపీస్. 150 ఎంత అండి? 37,500. ఇది విల్ గెట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ కాస్ట్. తర్వాత అండి ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడంతా 4, ఇప్పుడు బేస్ ఏంటంటే 470 ఉన్నారు థర్డ్ క్వార్టర్లో. ఫోర్త్ క్వార్టర్లో ఎంత అవ్వాలి? ఇప్పుడు 670 యూనిట్స్ చేయాలంటే మనం ప్రొడక్షన్ పెంచాలా తగ్గించాలా? పెంచాలి. అంటే మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ క్వార్టర్ నుంచి నెక్స్ట్ క్వార్టర్ మాట్లాడుకుంటున్నాం యాక్చువల్గా, ఓకేనండి. కాబట్టి ఇప్పుడు లాస్ట్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు లాస్ట్ క్వార్టర్ దే షుడ్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ బై 200 units. 200 units into 150 rupees ఈచ్, 30,000. ఇక్కడ ఏం లేదు యాక్చువల్లీ. ఇంకా ఇక్కడ 670 యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్ చేసే వర్కర్స్ ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు 670 నుంచి 450 చేయాలంటే వర్కర్స్ తగ్గించాలా పెంచాలా? మీరు వీ నీడ్ టు డిక్రీజ్ ద వర్కర్స్. ఎనీవే ఇఫ్ యూ వాంట్ డిక్రీజ్ ద వర్కర్స్, ప్రొడక్షన్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. యూ నీడ్ టు డిక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ బై హౌ మెనీ? 220 into 200 rupees ఈచ్, 44,000. తర్వాత ఇక్కడ 450 నుంచి 270 చేయాలంటే వీ షుడ్ డిక్రీజ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 180 into 200. అంటే 36,000. తర్వాత అండి 270 నుంచి 200 అంటే 70 తగ్గించాలి. 70 into 100 14,000. 200 నుంచి 370 అంటే 170 into 150 25,000. 25,500 అంతే. ఎన్ని యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది? ఫస్ట్ది 1,93,000. ఇక్కడ అబౌట్ దిస్ 1,04,000. Total how many units? 1,97,000. That is the first alternative. First alternative cost comes to 1,97,000. Let's take second alternative. First alternative ఏంటి? Change in the size of the workers. Worker size మార్చాం. Second alternative is what? Where is inventory level? Inventory level మారుస్తాం యాక్చువల్గా. Inventory level ఎలా మార్చాలి ఏంటో చూద్దాం. Take alternative.
maintaining that is a high inventory. How much inventory should maintain? We should decide that. I take the demand. What is the production? ప్రొడక్షన్ చెప్పారు క్వశ్చన్ ఎంత చేస్తున్నాం క్వార్టర్కి ఇచ్చి ప్రొడక్షన్ ఇచ్చారని అడుగుతున్నానండి మీకు యాక్చువల్గా టోటల్ ఎంత 2920 రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ద క్వశ్చన్ నో ప్రాబ్లం ప్రొడక్షన్ పర్ క్వార్టర్స్ కూడా ఏం చేస్తామంటే ఏం చెప్పపోతే టోటల్ డిమాండ్ అంతా 2920 డివైడ్ బై 8 క్వార్టర్స్ టేక్ యావరేజ్ డిమాండ్ 365 విల్ ప్రొడ్యూస్ చెప్పదు ఏం చేస్తాం యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ చేస్తాం డిమాండ్ అంతా అంత ప్రొడక్షన్ చేస్తాం every quarter will produce 365 units. Okay. Take. Any opening stock? No. What is the closing stock? First quarter production is 365, 270 demand. So the demand will be met out of production because there is no opening. How much closing? Closing is equal to opening A, production is equal to B, demand is equal to C. Closing is equal to A plus B minus C. That point is clear. Let's take how much? 95 closing. The same becomes opening. 95 opening plus 365 production minus 220. 440. Okay. That becomes opening. 240 becomes opening for the next quarter. Plus 365 minus 470. 135. Next same become opening. Minus 175 got negative. Let's take minus 170 opening. Minus 170 negative. Okay. Minus 255 negative. Same becomes opening. Minus 160. 165 165. అరే 5 అని చెప్తున్నారు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వేర్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ నెగిటివ్ 255 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఆ 255 నెగిటివ్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి నెగిటివ్ రాకుండా ఉండాలంటే ముందే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేయాలి అండి కాబట్టి ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తామంటే వాట్ ఎవర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ ఉందంటే వీఆర్ అనేబుల్ టు మీట్ దట్ మచ్ డిమాండ్ అంత డిమాండ్ మీట్ చేయలేకపోయాం కాబట్టి షార్టేజ్ ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి ఆ షార్టేజ్ ఉండకూడదంటే మీరు ఏం చేయాలి రెడ్యూస్ ఇస్ 255 ఎక్స్ట్రా 255 ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్షన్ చేస్తే ఆ నెగిటివ్ రాదనమాట మీకు యాక్చువల్గా ఓకేనండి కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఎంత చేయాలంటే లెట్ టేక్ రివైజ్డ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతో ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తాం 365 కదా జనరల్గా 365 ప్లస్ 255 ఇట్స్ నెగిటివ్ 620 సెకండ్ క్వార్టర్ ఇంకా మావలే ఇంకా అవసరం 365 వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద 255 ఎక్స్ట్రా దట్స్ ఓన్లీ 255 నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఆ నెగిటివ్ రాకుండా ఉండాలంటే దాన్నే ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నామండి అందుకని ఏం లేదు నాకు కమ్ టు ద పాయింట్ లెట్ టేక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మనం ఫ్రెష్గా ఎస్పెషల్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంతకుముందు క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటి అంతకుముందుతో కంపేర్ చేస్తే నవ్ వీ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఎక్స్ట్రా సిన్స్ యూ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్ 250 ఎక్స్ట్రా వాట్ హ్యాపెన్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ బై 255 యాజ్ కంపేర్ టు ఎర్లియర్ 925 ప్లస్ 95 ప్లస్ 255 350 ఇక్కడంతా 250 ప్లస్ 490 ఒకవేళ మీరు చేయాలన్నా చేయొచ్చు ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ క్లోజింగ్ బికమ్ ఓపెనింగ్ నెక్స్ట్ పీరియడ్కి ఓపెనింగ్ 350 ప్లస్ ప్రొడక్షన్స్ హౌ మచ్ 65 మైనస్ డిమాండ్ ఇస్ 250 వస్తుంది 490 ఓకేనా తర్వాత 390 నెక్స్ట్ మైనస్ 170 ప్లస్ 255 85 255 జీరో దీన్ని జీరో చేయడం కోసం ఇదంతా చేస్తాం మనం 95 పాజిటివ్ ఇప్పుడు ఎంత అండి 265 అదే కదా ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్షన్ అదే మిగిలిపోయింది క్లోజింగ్ లాస్ట్కి సరే ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే వీఆర్ మెయింటైనింగ్ హై ఇన్వెంటరీ అంటే ఇదే ఇన్వెంటరీ ఎంత మనకి లాస్ట్కి వచ్చింది కదా వీఆర్ మెయింటైనింగ్ మోర్ ఇన్వెంటరీ ఎంత ఇన్వెంటరీ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎంతైతే షార్టేజ్ వచ్చిందో ఆ షార్టేజ్ రాకుండా ఉండాలంటే మీరు అంత ఎక్స్ట్రా స్టాక్ మనం మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది నీడ్ టు మెయింటైన్ దట్ మచ్ ఎక్స్ట్రా కానండి లెట్ టేక్ సరే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీ కాస్ట్ ఎంత అంటే కనుక వీ నీడ్ టు ఇంకర్ క్యారింగ్ కాస్ట్ వాట్ ఇస్ ద క్యారింగ్ కాస్ట్ 100 రూపీస్ పర్ యూనిట్ పర్ క్వార్టర్
సో వాట్ ఇస్ ద టోటల్ క్యారింగ్ కాస్ట్? ఈ మొత్తం యాడ్ చేయండి. అంటే మనం ఈ క్వార్టర్ ఇంటూ 100 మల్టిప్లై చేసుకోవాలి కదా. ఇలా మల్టిప్లయింగ్ విత్ క్లోయింగ్ స్టాక్ ఇంటూ 100 రూపీస్. లెట్ మీ యాడ్ చేసి అది మల్టిప్లై చేద్దాం. చెప్తాను, అర్థమవుతుంది మీకు. క్లోయింగ్ స్టాక్ క్యారింగ్ కాస్ట్ మీద ప్రతి క్వార్టర్కి 100 రూపీస్ తీసుకోవాలి కదా. ఆఫ్ టేకింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ లెట్ టేక్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఇట్ 1930 ఇంటూ 100 రూపీస్. ఓకే సార్, అది పని అడిగించిందా అక్కడ? అది ఇక్కడ సారీ 50 రూపీస్ పర్ యూనిట్ పర్ క్వార్టర్. క్యారింగ్ కాస్ట్ 50 అండి. 76,000 second alternative. Let's take third one. Third alternative is what? Subcontracting. Alternative 3 is a subcontract. You know demand. What is the production? Regular production. Regular production is equal to the wrong answer. అది యాక్చువల్గా కింద సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ కదా. అది రెగ్యులర్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ వాట్ సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్, కాబట్టి ఇది థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ కదా యాక్చువల్గా. అదే పాయింట్ ఇస్ వాట్. కాబట్టి క్వశ్చన్లో మనకి చెప్పాలా యాక్చువల్గా ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తాం అది. కానీ యాక్చువల్గా డిమాండ్ చూడండి, ఇక్కడ డిమాండ్ 270, 220, 470, 670 లైక్ దిస్ దే హావ్ బీన్ గివెన్ ద డిమాండ్. కానీ మనకి ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో మినిమం డిమాండ్ ఎంత ఉంది యాక్చువల్గా? దట్ ఈస్ 200. మినిమం డిమాండ్ ఈజ్ వాట్ 200. అంటే రెగ్యులర్గా ఉన్న డిమాండ్ మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తాం, ఎక్స్ట్రా సబ్కాంట్రాక్ట్కి ఇస్తాం. టేక్ రెగ్యులర్ డిమాండ్ ఈజ్ వాట్ 200. whatever extra we are having, that much will be given as what subcontract. Difference 70, 20, 70, 470, 250, 70, 0, 17. Total 1,320 into 100 rupees. 1,32,000. Let's take alternative. Which is the best alternative? See, the best alternative is what? Here 96,000. First alternative it is 1,97,000. Best one is what? 96. About the second is a better one. చూడండి. Now let's see material requirement planning. Material requirement planning గురించి చూద్దాం. MRP means what? Material requirement planning. See, as far as material requirement planning is concerned, about what? Raw material. We need to purchase the raw material. We should put an order as per a master schedule. Means what? See, you have a master production plan. It means for the year as a whole we should produce 1,20,000. Year మొత్తానికి 1,20,000 ప్రొడక్షన్ చేయాలి ఫినిష్ గుడ్స్ అంటే. దట్ ఈస్ ఫర్ అ ఇయర్ వీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ 1,20,000. మీన్స్ వాట్? ఎవ్రీ హాఫ్ ఇయర్ యూ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ 60,000. ఎవ్రీ క్వార్టర్ యూ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ హౌ మచ్? 30,000. లైక్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ టార్గెట్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీక్ ఆర్ నాట్. ప్రతి వీక్కి ప్రతి క్వార్టర్కి ఉంటుందా లేదా మంత్కి టార్గెట్ ఉంటుంది. ఆ టార్గెట్ మీట్ అవ్వాలండి. ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ దట్ ఈస్ అ టార్గెట్ వీ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద గూడ్స్ మనం ప్రొడక్షన్ చేయాలి అవసరం లేదా? మనం ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే ముందు ప్రొడక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలిగా. స్టార్ట్ చేయాలంటే ఆ స్టార్ట్ చేసే టయానికి రా మెటీరియల్ అవైలబుల్గా ఉండాలిగా. రా మెటీరియల్ ఆ టైంకి అవైలబుల్గా ఉండాలంటే మనం ఎలా ఫోన్ చేయగానే వచ్చేస్తుంది రా మెటీరియల్ అంటే ముందు ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలిగా. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ చేయాలంటే ఒక రా మెటీరియల్ కావాలి మీకు. యూ రిక్వైర్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. అన్ని వెరైటీస్ ఒకే సప్లై దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ పెడతారా? మల్టిపుల్ సప్లైస్. యూ థింక్ ద లీడ్ టైమ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సప్లై విల్ బి సేమ్? నో. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ? అన్ని ప్రీ ప్లానింగ్ ఉండాలి. ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి, హాఫ్ ఇయర్కి ఎంత చేయాలి, ప్రొడక్షన్ ఈ టైం కంప్లీట్ అయిపోవాలంటే నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి, ఈ టైంకి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే నేను రా మెటీరియల్ ఆ టైంకి అంత అప్పుడు రా మెటీరియల్ ఆ టైంకి అవైలబుల్గా ఉండాలి అంటే ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కావాలి, ఆ టైప్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అప్పటికి అవైలబుల్గా ఉండాలంటే ఏ రా మెటీరియల్ సప్లైయర్కి ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి, అతనికి ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్డర్ వచ్చేటప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది. కాబట్టి నేను ఎప్పుడే ముందుగా ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? కాబట్టి మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ టాక్స్ అబౌట్ వాట్? when to place an order with the supplier so that we can meet as per master production schedule.
అనుకున్న ప్రొడక్షన్ ప్రకారం ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే ఎప్పటికల్లా ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి అనే దాని గురించి చెప్పేది మనకి మెటీరియల్ ఎంఆర్పి, మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్. లెట్స్ సీ. మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ రిఫర్స్ టు బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ కాంపోనెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ఎండ్ ఐటమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఎండ్ ఐటమ్ అంటే ఫినిష్ గూడ్స్. ఫినిష్ గూడ్స్ అనుకున్న టైం ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే నాకు రా మెటీరియల్ ఎంత పర్చేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ఏ టైం కావాలి, ఇది రివర్స్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాం అనమాట. రివర్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాము. కానీ అంత రివర్స్ అనమాట యాక్చువల్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 22 ఇయర్స్కి 23 ఇయర్స్కి సెటిల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంది, ఈ టైం గ్యాప్ నేను వాడాలంటే ఏం చేయాలి మాట్లాడరు. అది కూడా అంతే యాక్చువల్గా. ఏదైతే మనం అనుకున్న ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ చేయాలంటే మనం దట్ ఈజ్ ఏ టైంకి రా మెటీరియల్ ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. మాట్లాడరు. లెట్స్ సీ. It also refers to a broader information system that use a dependency relationship to plan and control a manufacturing operation. Dependency relationship. దట్ ఈస్ అనుకున్న ప్రొడక్షన్ అనుకోండి చేయాలంటే ముందు రా మెటీరియల్ ఉండాలి. రా మెటీరియల్ ఉండాలంటే ముందు ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి. సో ఆర్డర్ పెట్టాలంటే ఎప్పుడు ఆర్డర్ పెడితే ఎప్పుడు వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కరెంట్ నథింగ్ బట్ రివర్స్ అనమాట, బ్యాక్ క్యాలిక్యులేషన్. ఎంఆర్పి ఈజ్ అ టెక్నిక్ ఆఫ్ వర్కింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద షెడ్యూల్డ్ క్వాంటిటీస్. ఎంఆర్పి స్టాండ్స్ ఫర్ అనే అకేషన్ కూడా ఉన్నాయి ఎగ్జామ్లో, పాస్ ఎగ్జామ్స్లో. ఎనీవే దట్ ఈస్ నీడ్ డేట్స్ ఫర్ ద ఎండ్ ఐటమ్స్ స్పెసిఫైడ్ ద మాస్టర్ ప్రొడక్షన్ షెడ్యూల్ టు డిటర్మైన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ద కాంపోనెంట్స్ నీడెడ్ టు మీట్ మాస్టర్ ప్రొడక్షన్ షెడ్యూల్. అనుకున్న ప్రకారం మనం ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం మాస్టర్ ప్రొడక్షన్ షెడ్యూల్ ఈజ్ లైక్ ఫినిష్ గూడ్స్ ప్లాన్ ప్రకారం చేయాలంటే మనం ఎంత రా మెటీరియల్ ఎవరికి ఆర్డర్ పెట్టాలి, ఎప్పటికల్లా మనం ఆర్డర్ పెట్టాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం రివర్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. ఓకే, దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి. మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఈజ్ అ టెక్నిక్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ క్వాంటిటీస్ అండ్ టైమింగ్స్ ఫర్ ఎక్వజిషన్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ డిమాండ్ ఐటమ్స్ నీడెడ్ టు సాటిస్ఫై ద మాస్టర్ ప్రొడక్షన్ షెడ్యూల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఎండ్ ఐటమ్స్ మనకి టైంకి ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే ఏ రా మెటీరియల్ ఎప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి అని దానికి సంబంధించండి. దాని తర్వాత చూడండి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎంఆర్పి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే మనం ఇన్వెంటరీ రిడక్షన్. నో నీడ్ టు పర్చేస్ బల్క్ స్టాక్. ఎక్కువ స్టాక్ పెట్టుకుంటే ఉపయోగం లేదు. వీ ఇంకర్ మోర్ క్యారింగ్ కాస్ట్ టు అవాయిడ్ అన్నెసరీ కాస్ట్. సో ఈ రిక్వైర్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఏ ప్రీ ప్లాన్. ముందుగా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అనుకున్న టైంకి ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే ఏ టైంకి రా మెటీరియల్ కావాలి, ఆ టైంకి రా మెటీరియల్ కావాలంటే నేను ఆర్డర్ ఎప్పుడు ఇచ్చుకోవాలి. ముందే ఇచ్చుకున్నాం అనుకోండి సరిగా క్లోజింగ్ స్టాక్ మెయింటైన్ చేయాలి. కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఆ టైంకి వచ్చే విధంగా ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా. లెట్స్ సీ. రిడక్షన్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ డెలివరీ లీడ్ టైమ్స్. అంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి తక్కువ టైంలో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బికాజ్ దెర్ ఆర్ నో డిలేస్, బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్లానెడ్. రా మెటీరియల్ ఇన్ టైంకి వస్తుంది, ప్రొడక్షన్ ఇన్ టైం చేస్తాం కాబట్టి కస్టమర్కి ఇన్ టైంలో డెలివరీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కమిట్మెంట్ గివెన్ టు ద కస్టమర్ విల్ బీ ఫుల్ఫిల్డ్. కొన్ని టైం డెలివరీ చేస్తాం అనమాట. రియలిస్టిక్ డెలివరీ కమిట్మెంట్స్ అంటే వెన్ కస్టమర్ ఎంఆర్పి ఉంటే కనుక ఏ రా మెటీరియల్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తాం అనేది ముందుగానే తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి కస్టమర్కి మనకి కెన్ గివ్ ఏ ప్రామిస్ టు ద కస్టమర్ దట్ దిస్ ఇస్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ డెలివర్ ద గూడ్స్ చెప్పడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. కానీ ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఇంత టైం పడుతుంది, తర్వాత ఈ పని చేసుకోవచ్చు. ప్లాన్ ఉంటుంది కదా, అదే అనమాట. మీకు సంబంధించి ఇదేమో కంపెనీలో రా మెటీరియల్ సంబంధించి అనమాట. లెటెక్ దట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ. మనకి అనుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం చేస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ కోఆర్డినేషన్ విత్ ఆల్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్. దేర్ బై మనకి సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ కమిట్మెంట్స్ మీట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. దేర్ బై అనుకున్న ఫైనాన్స్ అనుకున్నట్టు వస్తుందన్నమాట. ఇంకా దాన్ని డిప్లాయ్ చేయడానికి అవకాశం, ఎఫెక్టివ్గా వాడడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. దాని తర్వాత చూడండి ఫంక్షన్ సర్వ్డ్ బై మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆర్డర్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్. అంటే మల్టిపుల్ ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు ఏ ఆర్డర్ తీసుకోవాలి, ఏ ఆర్డర్ తీసుకుంటే మనం ఇన్ టైంకి ఫుల్ఫిల్ చేస్తాము. ఆర్డర్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి కెపాసిటీ ఎక్కువైపోతే కనుక ఒక ఆర్డర్ మనం క్యాన్సిల్ చేయాలా వద్దా అనేది మనం చెప్పాలి అంటే కనుక ముందు మనం అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అంత ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రిసోర్స్ అన్ని కూడా ఎంత అవైలబుల్ తెలిస్తే దాన్ని బట్టి ఆర్డర్ తీసుకోవాలా క్యాన్సిల్ చేయాలనే విషయం తెలుస్తుంది అనమాట. ప్రయారిటీ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్. సో ప్రతి కస్టమర్కి సేమ్ ఒకే టైం ఆర్డర్ కదా. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్. దేర్ ఫోర్ యూ షుడ్ గివ్ ఎ ప్రయారిటీ విచ్ ఇస్ క్రిటికల్ వర్క్, నాన్ క్రిటికల్ వర్క్, ఎమర్జెన్సీ వర్క్. సో మనకి విచ్ టేక్స్ లెస్ టైమ్ ఆర్ మోర్ టైమ్. ఇవన్నీ కూడా డిసైడ్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి మనం ఏది ఫస్ట్ చేయాలి, ఏది సెకండ్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక ఆర్డర్లో ప్లాన్ చేస్తాం ఫస్ట్లో. కాబట్టి ఈ మధ్యలో సడన్గా కస్టమర్ వచ్చి ఇమీడియట్గా డెలివరీ చేయాలంటాడు. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఓవర్ టైం చేయాలా, లేకపోతే అక్కడ ఉన్న ఆల్రెడీ పెండింగ్లో ఉన్న ఆర్డర్స్లో మనం ఆర్డర్ మార్చుకుని దీన్ని ఫస్ట్ తీసుకురావాలని డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత ప్రొవిజన్ ఆఫ్ బేసిస్ ఫర్ ప్లానింగ్ కెపాసిటీ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ డెవలపింగ్ ఏ బ్రాడర్ బిజినెస్ ప్లాన్.
రిక్వైర్ ప్రొవిజన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు, కాబట్టి ముందే ఒక ప్రొవిజన్ పెట్టుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా వస్తే మనం ఇలా ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ వాడి మనం ప్రొడక్షన్ చేయాలి అనే ప్రకారం. తర్వాత అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వాట్ మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్. అనుకున్న టైంకి అనుకున్న రా మెటీరియల్ ప్లాన్ చేసుకుంటే కనుక రా మెటీరియల్ అంత మాత్రం అన్ని అయిపోవు యాక్చువల్గా. ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ప్రొడక్షన్ వి రిక్వైర్ సపోర్ట్ ఆఫ్ అదర్ రిసోర్స్ ఆల్సో. లెట్ వి రిక్వైర్ లేబర్ కూడా ఉండాలి యాక్చువల్గా. మెటీరియల్ మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి దీనికి హైలైట్ చేస్తాం, అంతకని లేదు. ఓకేనండి, మెటీరియల్ ఇన్ టైంకి వస్తుందంటే కనుక మెటీరియల్ ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటే కనుక అనుకున్న టైం కొంటాం కాబట్టి అన్నెసరీ రా మెటీరియల్ ఉండదన్నమాట. యాక్చువల్గా ఐడిల్ టైం అన్నెసరీ రా మెటీరియల్ లేదు కాబట్టి మనకి రా మెటీరియల్ లేదనుకోండి, దెన్ ద వర్కర్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడిల్. ఎందుకంటే రా మెటీరియల్ అయితే వర్కర్స్ మాత్రం ఏం చేస్తారు, ఖాళీగా ఉంటారు. కాబట్టి వర్కర్స్ ఐడిల్గా ఉంటారు. ఎప్పుడు రా మెటీరియల్ రిసోర్స్ అన్ని కరెక్ట్ టైంకి వస్తాయి. రెడ్యూస్ సర్వ్ టైం. మనకి సార్లు ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయాలి, తక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయాలి, రష్ ఉందనుకోండి ఎక్కువ టైం సెటప్స్ పట్టవచ్చు, ఎక్కువ బ్యాచ్లు పట్టవచ్చు. కానీ మనం అనుకున్న ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రీ ప్లాన్, దేర్ బై వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఏ గూడ్స్ ఇన్ ఆప్టివ్ మేనర్. అనుకున్న ప్రకారం ప్రొడక్షన్ చేస్తాం కాబట్టి సెటప్ కాస్ట్ యూ కెన్ రెడ్యూస్. ఎబిలిటీ టు చేంజ్ ద మాస్టర్ ప్రొడక్షన్ షెడ్యూల్. సమ్ టైమ్స్ వాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ పర్ ద ప్లాన్. మనకి కస్టమర్ సడన్గా డిమాండ్ పెరగచ్చు. డిమాండ్ పెరిగింది కదా అని మా షెడ్యూల్ లేదు సార్, నేను డిమాండ్ మీట్ అవ్వంటావా, లేదు, ఫస్ట్ ఆ షెడ్యూల్ కూడా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మార్చామంటే రిమైనింగ్ ప్లాన్స్ అన్ని కూడా మారిపోతాయి. ఎబిలిటీ టు ప్రైస్ దట్ ఈస్ మోర్ కాంపిటేటివ్లీ. మనకి రా మెటీరియల్ ఇక్కడ వేస్టేజ్ అన్ని కూడా తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇంకా ప్రైస్ బెటర్గా ఆఫర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బెటర్ కస్టమర్ సర్వీస్, కస్టమర్కి ఇన్ టైంలో సేవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉందండి. బెటర్ రెస్పాన్స్ టు మార్కెట్ డిమాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్గా డిమాండ్ పెరిగింది అనుకోండి, దాని తగ్గట్టు ప్లాన్ మార్చుకుంటాం కాబట్టి మనకి డిమాండ్ మీటడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రెడ్యూస్డ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎకానమీస్. మెటీరియల్ ఎఫెక్టివ్గా మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి వేస్ట్ తగ్గుతుంది, కాబట్టి మనకి సేవింగ్ వస్తుంది, కాబట్టి ప్రైస్ కాంపిటేటివ్గా మేనర్లో కోట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అడ్వాంటేజ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ లిమిటేషన్స్ ఆల్సో. లిమిటేషన్ కూడా ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ ఏంటి, లేక్ ఆఫ్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ కమిట్మెంట్. రా మెటీరియల్ అంత మాత్రం అయిపోదు సార్, ఇంకా చాలా విషయాలు మేము చేయాల్సి ఉన్నాయి చెప్పొచ్చు అనమాట. నేను మాట్లాడరు, కమిట్మెంట్ అవ్వకపోవచ్చు. ఎంఆర్పి వాజ్ దట్ ఈస్ ప్రజెంటెడ్ అండ్ పర్సీవ్డ్ యాజ్ ఏ కంప్లీట్ అండ్ స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్ టు రన్ ఏ ఫామ్. ప్రొడక్షన్ కంపెనీకి ప్రాఫిట్ రావాలంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పింది ప్రకారం ఎలా ఉందంటే ఓన్లీ రా మెటీరియల్ ఉంటే సరిపోతుంది అన్న విషయం చెప్పారు. అది చెప్పింది ఒకటి సరిపోదు, అదే సపోర్ట్ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. రైదర్ దాన్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ టోటల్ సిస్టమ్. టోటల్ సిస్టమ్ ఒక పార్ట్. అది వి రిక్వైర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ వాట్ రా మెటీరియల్. అంతే అది ఒకటే కాదు. తర్వాత టు ది ఇష్యూ ఆఫ్ హౌ మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ కెన్ బి మేడ్ టు ఫంక్షన్ ఇన్ జస్ట్ ఇన్ టైం ప్రొడక్షన్. యాక్చువల్గా మనకి జస్ట్ ఇన్ టైం లేకుండా మనం చేయలేం. యాక్చువల్ జస్ట్ ఇన్ టైం మీన్స్ వాట్, పర్చేజ్ రా మెటీరియల్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఎప్పుడైతే రా మెటీరియల్ కావాలో అప్పుడే మనం రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తాం తప్ప ముందుగానే మనం పర్చేజ్ చేయము. మనకి వితౌట్ యూజింగ్ జస్ట్ ఇన్ టైం కాన్సెప్ట్ యూ కెనాట్ ఫుల్ఫిల్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎంఆర్పి. ఆర్డర్ పెట్టంగానే మనకి రావడానికి అవకాశం ఉంది, ఆర్డర్ పెట్టంగా రాకపోవచ్చు. కాబట్టి మనకి లీడ్ టైం ఎంత, దీన్ని బట్టి మనకి రిసోర్స్ అన్ని కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత చూడండి, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ MRP2. MRP అని చూడండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. MRP2 ఇస్తే కనుక మీరు రాయాల్సిన MRP2 స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే ఏం చేయాలి మీరు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. MRP అంటే మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్. ఓకేనండి. సో మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్లో వీఆర్ బాదరింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ వాట్ రా మెటీరియల్. సో యాజ్ ఫర్ యాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ ఈస్ కన్సర్న్డ్, సో ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ వాట్ apart from raw material, other resources are to be planned because we should manufacture, we should produce the goods. For making production, apart from consideration of raw material, we should consider number of workers, number of machines, of operation, quantity, everything should be given a priority. But మనం consideration కనుక that becomes what manufacturing resource planning అవుతుంది. It is what broader than MRP1. That is మనకి మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ కన్నా ఇది కొద్దిగా బ్రాడ్ టర్మ్ అనమాట. దాంట్లో ఏం చేసుకుంటామంటే విల్ కన్సిడర్ వాట్ అదర్ పారామీటర్స్ ఆల్సో ఇంటూ కన్సిడరేషన్. దట్ ఈస్ encompass the logical correct planning and control activities leading to material capacity, finance, engineering, sales, marketing, etc. MRP2 is universally acceptable to any manufacturing organization regardless of size. Anyway, material requirement planning అంటే talks about only raw material, but apart from that, apart from raw material, we'll consider other factors also into consideration in MRP2. Let's take ERP. So enterprise planning is a సాఫ్ట్వేర్. ERP అనేది మనకి యాక్చువల్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అండి.
We have a multiple softwares are there, like we are having a tally software ఉంది కదా, tally ERP come tally come ERP. So as far as ERP is enterprise resource planning is concerned, ERP ఏదైతే ఉందో దేర్ we are having a multiple modules are there. Multiple modules ఉంటాయి. So module is like a part అన్నమాట, actually different parts are there. Now the point is what the main advantage of using MRP, that is ERP is ERP ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు అంటే లైక్ సప్లయర్ హ్యాస్ టు సప్లై ద రా మెటీరియల్ సప్లై చేయాలంటే కంపెనీ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ద సప్లయర్ కెన్ సీ ద స్టేటస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తాం, సైట్లో మనకి ఉంది యాక్చువల్గా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి గోడౌన్లో స్టాక్ ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి ఆర్డర్ పంపిస్తారు అన్నమాట అతను. ఓకేనండి. బై యూజింగ్ ERP ఈజ్ వీ కెన్ మెయింటైన్ వాట్ ఎస్ఎస్ ఆర్గనైజేషన్ అసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డేటా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. పేరోల్ డేటా, దట్ ఈస్ వర్కర్ సంబంధించి డేటా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, ఎంత శాలరీ పే చేయాలి ఆ డేటా మెయింటైన్ చేయొచ్చు మీరు. దట్ ఈస్ యూ కెన్ టేక్ డెసిషన్, ఒక మిషన్ కొనాలా వద్దా అలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవడం కోసం యూస్ఫుల్. ఫైనాన్స్ ఎలా రైజ్ చేయాలి, ఫైనాన్స్ డెసిషన్ ఉపయోగపడుతుంది మనకి. అంటే మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ కాంబో. అన్నీ మనకి మల్టిపుల్ డెసిషన్స్ కెన్ బి టేక్ యూజింగ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్. కాస్ట్ మనం సేవ్ చేయడం కోసం సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ గివ్ ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్, పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ ERP. టుడేస్ బిజినెస్ వర్డ్, దట్ ఈస్ రోజు వర్డ్ ఏమ్మా. ఇన్ ఏ కార్పొరేట్ వరల్డ్, కంపెనీస్ వరల్డ్ వైడ్ యూజ్ ERP టు ఇంటిగ్రేట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్, దేర్ బై రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్టివిటీ. మనం ఏం చేస్తామా, ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ అండ్ యూజ్ రిసోర్స్ ఆప్టిమల్లీ. అంటే మనం ఎక్కడి నుంచైనా పని చేయొచ్చు కదా యాక్చువల్గా. నా వీఆర్ హ్యావింగ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈజ్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, ఎంప్లాయీస్ ఎక్కడి నుంచో పని చేస్తూ ఉంటారు, మాట్లాడరు. లాక్డౌన్ అయిపోయింది అయినా సరే ఇక్కడ నుంచి ఇంటి దగ్గర పని చేస్తారు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, మాట్లాడరు. కాబట్టి బికాజ్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ చేంజ్ ఇన్ టెక్నాలజీ ఎక్కడి నుంచైనా మీరు వర్క్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ERP ఏదైతే ఉందో ఆ ERPలో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. అది మనకి అలా ఎవరికి ఆ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, లాగిన్ ఐడి ఎలా అవ్వాలి ఏంటి అనేది ఎవరికి దేంతో అవసరం అవుతుంది, దానికి తగ్గట్టు మనకి ఎవరు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, దానికి తగ్గట్టు మనకి ఆ లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తారు. బేస్ ఆన్ విచ్ ఆ వర్క్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లెట్స్ సీ, ఇట్ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇట్స్ బేస్ యాజ్ ఏ గ్లోబల్ ఫినామినన్. టుడేస్ ఎక్కడ చూద్దాం. What is ERP? ERP is a business process management software package developed for optimum use of resources of an enterprise. Anyway, ERP is a software and that is used for what use of resources optimally. One resource optimal గా యూస్ చేయడం కోసం ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ షుడ్ టేక్ ఎ డెసిషన్, ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి, ఒక మిషన్ కొనాలా వద్దా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకోండి. దానికి వర్కౌట్ ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లా, ఆ సాఫ్ట్వేర్ డేటా ఇస్తే అది చెప్పేస్తుంది అనమాట మిషన్ కొనాలా వద్దనేది. మనం అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దాంట్లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. లెట్స్ సీ, ఇన్ ఏ ప్లానెడ్ మేనర్ ERP ఇంటిగ్రేట్స్ ఎంటైర్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సప్లయర్ టు ద కస్టమర్, కవరింగ్ ద లాజిస్టిక్స్, ఫైనాన్స్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. అంటే మనకి ఈ సాఫ్ట్వేర్లో, ఈ ERP సాఫ్ట్వేర్లో మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీన్ కంట్రోల్, అన్నీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. యాక్చువల్గా ఆర్గనైజేషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ డేటాబేస్, ఏ డేటా అయినా సరే ఒకే చోట స్టోర్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. సో దట్ ఈస్ ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళు దట్ ఈస్ ఆ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఏ డేటా పడితే ఆ డేటా కాదు, దాంట్లో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, వేరే విషయం అనుకోండి. అదో పాయింట్ ఈస్ వాట్ మన ఈ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ఇట్ ఇంటిగ్రేట్స్ ఎవ్రీథింగ్, ఆర్గనైజేషన్ మొత్తాన్ని మనకి డేటా మొత్తాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం మనం. ఓకేనండి. ఫైనాన్స్, HR, పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, ఆ డేటా మొత్తాన్ని ఒకే బై యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి మెయింటైన్. చేయడానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్, ఫుడ్ సేల్స్ సంబంధించి ఇంకో సాఫ్ట్వేర్, అకౌంట్ సంబంధించి ఇంకో సాఫ్ట్వేర్, పేరోల్ సంబంధించి ఇంకో సాఫ్ట్వేర్, అలా మల్టిపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడకుండా సింగిల్ సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఎనేబుల్స్ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ERP. లెట్స్ సీ, దిస్ విల్ ఎనేబుల్ ది ఎంటర్ప్రైజ్ టు ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్టివిటీ బై రెడ్యూసింగ్ కాస్ట్. అన్నెసరీ కాస్ట్ మొత్తం తగ్గించంగా ఫైనాన్స్ ఎలా రైజ్ చేయాలి, ఫైనాన్స్ డెసిషన్స్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడి, పేరోల్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడి. ఓకేనండి. మల్టిపుల్ సాఫ్ట్వేర్ వాడకుండా మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్లో అన్ని వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ సేవ్ ద కాస్ట్ సేవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనండి.
ఈఆర్పి ఈజ్ ఏ ప్యాకేజ్ ఫర్ కాస్ట్ సేవింగ్. కాస్ట్ సేవ్ చేయడం కోసం అండి ఇది ప్యాకేజ్ మనకి యాక్చువల్గా ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది. వన్స్ ఈఆర్పి ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఏ సింగిల్ సొల్యూషన్ అడ్రస్సింగ్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద హోల్ ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన ఏ డేటా అయినా సరే, సేల్సా, పర్చేసా, ఫైనాన్షియల్ డేటానా, వర్కర్స్ సంబంధించిన డేటానా, కంపెనీలో ఉన్న అసెట్స్ సంబంధించిన డేటానా, కస్టమర్ సంబంధించిన డేటానా, సప్లై డేటానా, కామెటల్ డేటానా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీన్ ఇట్ ఈస్ ఆ డేటా మొత్తం ఒక్కో చోట ఉంటుందన్నమాట. సింగిల్ డేటా బేస్, సింగిల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకేనండి. మనకి ఆ సింగిల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి మన డేటా మొత్తం మనం రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పాయింట్ ఏంటంటే అది సాఫ్ట్వేర్ కాస్ట్ తగ్గించడం కోసం తీసుకున్నారు. ఇస్ ద ఓన్లీ పాయింట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈఆర్పి. ఎర్లియర్ ఇన్ 2012 సిలబస్ యువర్ యూజ్ టు హ్యావ్ వన్ ఎంటైర్ చాప్టర్. యాక్చువల్గా అక్కడ 4 చాప్టర్ ఉండే అంత ముందుల 8 సిలబస్. 2008 వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఓఎం. అంటే యాక్చువల్గా ఇది ఒక ఈఆర్పి ఇస్ ఫుల్ చాప్టర్, ఒక ఫుల్ చాప్టర్ అన్నమాట యాక్చువల్గా ఈఆర్పి అనేది. ఇది 50% ఓఎం ఉండేది, 50% ఐటీ ఉండేది, ఇన్ఫర్మేషన్. కమ్ టు ద పాయింట్. సరే చూడండి అయితే తర్వాత చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్. ఎనీవే ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ చెప్పండి ఏం చేద్దాం మన ఉంది. ముందు కవర్ అయినట్టుంది, కాస్టింగ్లో ఉంది కదండి పేపర్ నెంబర్ 8లో, కాస్టింగ్లో పేపర్ నెంబర్ 3లో, సిఏ ఇంటర్లో పేపర్ నెంబర్ 3లో ఉంది, సిఎంఏ ఇంటర్లో పేపర్ నెంబర్ 8లో ఉంది. ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ. ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ కన్సర్న్ విత్ వాట్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఎకనామిక్ ఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ, యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ, దెన్ ఎకనామిక్ ఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ. రెండు ఇది ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీని హెడ్డింగ్ పెట్టిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎకనామిక్ ఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ సంబంధించి ఉంటాయి, మ్యాక్సిమం లెవెల్, రియార్డ్ లెవెల్ వాటికి సంబంధించి. కాబట్టి రెండు కవర్ అవుతుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ రా మెటల్, హౌ టు గెట్ ఎకనామిక్ ఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ రూట్ ఆఫ్ 2AO డివైడ్ బై సి, రూట్ ఆఫ్ 2AS డివైడ్ బై సి. Let's talk about first economic batch quantity. A is equal to annual demand of finished products. S equal to setup cost per batch. T is equal to carrying cost per unit per annum. How to get economic ordering quantity? Root of 2AO divided by C, where A is equal to annual purchase of raw material or annual demand of raw material. O is equal to ordering cost per order. T is equal to carrying cost per unit per annum. Okay. For ascertain that, we should consider what usage. Manufacturing cost, because the carrying cost depends upon production cost. Then carrying cost. Calculate economic lot size. Economic batch quantity is equal to the quantity at which total setup costs and carrying costs are equal. ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది కదా, తగ్గింది కాబట్టి ఇది ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ. కానండి ఇది కాకుండా మనకి యాక్చువల్గా ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ కాకుండా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎకనామిక్ రన్ లెంత్. ఎకనామిక్ రన్ లెంత్ అని ఉంటుంది యాక్చువల్గా, కొత్త పాయింట్ యాక్చువల్గా చూడండి అయితే. సో వెన్ ఏ ఫార్మ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ అన్ ఐటమ్ అండ్ కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ ఫర్ లేటర్ యూస్. ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ పరిస్థితి ఏంటి? విల్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ ద ఎగ్జాక్ట్ డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇనిషియల్ ప్రొడక్ట్స్ మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉందో అంతే ప్రొడక్షన్ చేస్తాం. దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఎనీ క్లోజింగ్ స్టాక్ కింద మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే కనుక ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఇట్, ద ఫార్ములా యూజ్డ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎకనామిక్ ఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ కెన్ బి యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎకనామిక్ ప్రొడక్షన్ క్వాంటిటీ రిఫర్డ్ యాజ్ ఎకనామిక్ రన్ లెంత్. ఎకనామిక్ రన్ లెంత్ దిస్ ద ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ 2AS డివైడ్ బై I ఇంటూ 1 - D/P. ఇక్కడ ఏ అంటే యాన్యువల్ డిమాండ్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్, సెటప్ కాస్ట్. ఐసి దట్ ఈస్ ఐసి అంటే మరి సిఏ అంటే క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఇంటూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ విల్ గెట్ క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ పర్ యానం వస్తుంది, ఇంటూ 1 - D/P. D/P అంటే డిమాండ్ రేట్, పి అంటే ప్రొడక్షన్ రేట్. మాట్లాడరు, ఇది నార్మల్ పొజిషన్. ఇది యాక్చువల్గా ఇది మనకి ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ అంతా డిస్కౌంట్ ఇస్తే తీసుకోవాలి వద్దా, ఇది అనేది కాస్ట్లో కవర్ అయింది కాబట్టి ఇది డూప్లికేషన్ అవసరం లేదు కాబట్టి తీసి పక్కన పెడతాం. ఏమంటారు మీరు? చూడండి మ్యాక్సిమం లెవెల్, మినిమం లెవెల్, రీఆర్డర్ లెవెల్ దీనికి సంబంధించి చెప్తారా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మ్యాక్సిమం లెవెల్? వీఆర్ ప్లేసింగ్ ఆర్డర్ వెన్ వీఆర్ రీఆర్డర్ లెవెల్ ప్లస్ రీఆర్డరింగ్ క్వాంటిటీ మైనస్ మినిమం యూసేజ్ ఇంటూ మినిమం లీడ్ టైం. వెరీ గుడ్. మినిమం స్టాక్ లెవెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రీఆర్డర్ లెవెల్ మైనస్ నార్మల్ యూసేజ్ ఇంటూ నార్మల్ లీడ్ టైం. రీఆర్డర్ లెవెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం యూసేజ్ ఇంటూ మ్యాక్సిమం లీడ్ టైం. ఏమో బేరింగ్ సంబంధం అంటే బ్యాచ్ ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ రూట్ ఆఫ్ 2A డివైడ్ బై సి ఫార్ములా వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ విల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ విల్ గెట్ టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 బ్యాచెస్. చూద్దాం అయితే.
This is Kobo Bearings Limited is committed to supply 24,000 bearings per annum to measures deluxe fans on a steady daily basis. You should, what is the commitment? 24,000 units you should supply. You should supply how many units? 24,000 units we need to supply. That becomes A, annual demand. It is estimated that it costs 10 paisa as inventory holding cost per bearing per month. What is meant by C? Carrying cost per unit per annum. Per annum we require, but they have been per month into 12 months. 10 paisa into 12 months you will get 1.2. ఓకేనా? తర్వాత the setup cost to run a per run of bearing manufacture is 324. Let the first question economic optimum run size. Optimum run size అన్న economic batch quantity అన్న ఒకటే. Economic batch quantity is equal to root of 2AO divided by C. Root of 2 into A ఎంత 24,000. O is equal to setup cost, sorry. S అండి, O కాదు. Setup cost per batch. So what is setup cost? 324 divided by what is C? Carrying cost per unit per annum ఎంత? It is 0.10 into 12 months. చేయండి, ఇది వస్తుంది ఆన్సర్. సరే, తర్వాత చూడండి. వాట్ షుడ్ బి ద ఇంటర్వెల్? ఇంటర్వెల్ అంటే గ్యాపే కదా, బిట్వీన్ 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఆప్టిమల్ రన్ సైజ్. అంటే 2 బ్యాచెస్కి సంబంధించిన బ్యాచ్ గ్యాప్ ఎంత? టైం గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 బ్యాచెస్, ఇజంట్ ఇట్? అలా వస్తుంది మనకి. ఫస్ట్ టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్. హౌ టు గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్? A by economic batch quantity. A ఎంత 24,000 divided by how much it is? 3,600 comes to how much? 6.67 batches. Number of days in a year, let's take 365 divided by number of batches. Safety తీసుకున్నాం. number of days in a year divided by number of batches, so that you'll get a time gap between 2 batches you'll get. It is not 6.67, that is 667 యాక్చువల్గా. 54 పాయింట్ ఏదైనా వస్తే అనుకోవద్దు మీరు, యాక్చువల్ 50 రౌండ్ చేయండి ప్రాబ్లం. ఓకేనా? తర్వాత చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ ఇన్వెంటరీ హోల్డింగ్ కాస్ట్? హోల్డింగ్ కాస్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? క్యారింగ్ కాస్ట్. హౌ టు గెట్ క్యారింగ్ కాస్ట్? ఎకనామిక్ బ్యాచ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ 1/2 ఇంటూ వాట్? C. Economic batch quantity comes to 3,600. So 1/2 into what is C? 1.2. Same 2,160 will get. బాబు ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ అయితే ఇది యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ పిక్చర్ కానీ ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంటే. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇవ్వకూడదు వాళ్ళు అండి. We are talking about economic indifference point. Let's see, a company is planning to manufacture a household cooking range, has to decide on the location of the plant. Location of the plant అంటే ఏ చాప్టర్ యాక్చువల్గా? అది ఫెసిలిటీ లొకేషన్ అండ్ ఫెసిలిటీ లేఅవుట్. ఆ చాప్టర్లో ఇవ్వాల్సింది యాక్చువల్గా. ఓకే, భీమ్లో ఇచ్చారు కదా. ఓకే, 3 లొకేషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ కన్సిడర్డ్, దట్ ఈస్ పాట్నా, రాంచీ అండ్ అది ధన్బాద్. ఓకే, anyway we are having 3 locations are there. Fixed costs of 3 locations are estimated to be 30 lakhs, 50 lakhs, 25 lakhs respectively. Variable cost per unit are 300, 200, 350 units respectively. Expected selling price of the cooking range is 700 rupees per unit. Find out the range of annual production or sales volume for which each location is most suitable. That meaning ento, the range of annual sales or production for which each location is most suitable. ఫస్ట్ లొకేషన్ బెస్ట్ అవ్వాలి, సెకండ్ లొకేషన్ బెస్ట్ అవ్వాలి, థర్డ్ లొకేషన్ కూడా బెస్ట్ అవ్వాలి ఒక లెవెల్ దగ్గర. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? రేంజ్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ సేల్స్ వాల్యూమ్, ఎంత ప్రొడక్షన్ సేల్ చేస్తే కనుక మీరు ఫర్ విచ్ ఈచ్ లొకేషన్ ఇస్ వాట్ మోస్ట్ సూటబుల్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లొకేషన్ ఇస్ వాట్ బెస్ట్ వన్. టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ ప్రొడక్షన్ ఆర్ సేల్స్ లెవెల్ ఎట్ విచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్ బెస్ట్ వన్. నేను మాట్లాడరు. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి చూద్దాం. సో ఫర్ దిస్ we need to find out indifference point. Indifference point is equal to, it is a point at which there is no difference between 2 alternatives అని చెప్పాను. యాక్చువల్ నేను మార్నింగ్ చెప్పట్టున్నాను. డిఫరెన్స్ పాయింట్ ఇస్ ఎలా వస్తుంది? చేంజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై చేంజ్ ఇన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. లెట్ ఫైండ్ అవుట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ బిట్వీన్
ఫస్ట్ లెట్ మీ రైట్ ద డీటెయిల్స్. పాట్నా, రాంచీ అండ్ అది ఓకే. ఎంత ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చారు వాళ్ళు? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 30 lakhs, 50 lakhs అండ్ 25 lakhs. లెట్ టేక్ a వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 300, 200 and 350. Let find out indifference point between three numbers are there. Cannot compare at a time these three. Compare only two alternatives at a time. Let compare first 1, 2 and 2, 3. Then first and last will compare. Okay, let take compare indifference point between first and second. Partner and Ranchi. వచ్చింది 300 minus 30 lakhs, 50 lakhs minus 30 lakhs will get 20 lakhs కదా. నేను మాట్లాడరు 20 lakhs డివైడ్ బై డిఫరెన్స్ అంతా 100 కదా. ఎంత వచ్చింది? 20,000. అది ఎంత అండి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంత 30 lakhs, ఇక్కడ సెకండ్ అంతా 50 lakhs, డిఫరెన్స్ అంత 20 lakhs కదా. 20 lakhs డివైడ్ బై డిఫరెన్స్ ఇన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? దట్ 100 ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 20,000 units. When number of units are exactly 20,000, you can choose either of what? పాట్నా, రాంచీ ఏదైనా బెటర్ అవుతుంది ఆ లెవెల్ దగ్గర. లెట్ కంపేర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్. రాంచీ అండ్ ధన్బాద్ ఎంత? చేంజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 25 lakhs డివైడ్ బై చేంజ్ ఇన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత అండి? 300, 350, 200, 150 ఎంత వచ్చింది? 16,667 units. లెట్ టేక్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. పాట్నా అండ్ ధన్బాద్ 5 lakhs కదా. 5 lakhs డివైడ్ బై 50 rupees ఎంత? 10,000 ఎంత వచ్చిందండి? 10,000 units. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అంటే లెట్ టేక్ యూ హ్యావింగ్ 3 levels ఆర్ దేర్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 numbers 20,000, 16,067 and 10,000. లెట్ టేక్ లోయర్ లిమిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్పర్ లిమిట్. వాట్ ఇస్ ద లోయర్ లిమిట్? Lower limit is 10,000. What is the upper limit? 20,000. Let's talk about lower limit first. Lower limit indifference point comes to 10,000. 10,000 indifference point between what? Patna and Patna or Dhanbad. When production is exactly 10,000, you can choose either of Patna or Dhanbad. Whereas when production is less than 10,000, production 10,000 తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, ఏది బెటర్? When production is less than indifference point, then which option gives is cost effective? Indifference point కన్నా తక్కువ చేసి కనుక ఏది బెటర్ అని అడుగుతున్నాం మిమ్మల్ని. an option having what? లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అని చెప్పా. ఈ పాట్నాకి ధన్బాద్కి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎక్కడ తక్కువ ఉంది? ధన్బాద్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి when production is less than 10,000, better one is ధన్బాద్. it is more than 10,000 అయితే కనుక పాట్నా బెటర్. What is the indifference? Indifference point 20,000 you got between Patna and Ranchi ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి you can choose Patna, Ranchi. But where when production is more than 20,000, you should select an option having low variable cost per unit. So 20,000 indifference point you got between Patna and Ranchi. Among this Patna and Ranchi, which is having low variable cost per unit? Ranchi. కాబట్టి Patna and Ranchi. Okay, Ranchi. కాబట్టి when production is more than 20,000, the best location is what? Ranchi. When production is in between 10 to 20,000, best one is what? Patna. When production is less than 10,000, best one is what? Dhanbad. That is the answer. Which of the 3 locations is best location at the production level of 18,000? 18,000 ఎక్కడ వచ్చింది? 10కి 20 మధ్యలో అంటే పాట్నా బెటర్. మాట్లాడరు సొల్యూషన్ ఉండైతే వాళ్ళు ఏది రాశారు అది ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి, ఇట్స్ ద కంక్లూజన్ వన్స్. ధన్బాద్ 10,000 లోపు, పాట్నా, రాంచి, అదే వచ్చింది ఆన్సర్ మనకి అంతే. ఓకేనా? కదండి, ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ చాప్టర్ నెంబర్ 2. చాప్టర్ నెంబర్ 1 కంప్లీట్ అయిపోయింది, 2 అయిపోయింది, 4 అయిపోయింది. యాక్చువల్గా డిజైన్ 4 కదా, సారీ డిజైన్ 3 అయిపోయింది. 4లో టాపిక్స్ ఉన్నట్టున్నాయి, 5 ఉంది, 7 అయిపోయింది. పెండింగ్ ఏరియా ఇస్ ఓన్లీ వాట్? దర్ ఇస్ 4 and 5. చూడండి, చాప్టర్ నెంబర్ 1 100% కవర్ చేసాం. చాప్టర్ నెంబర్ 2 100% అన్ని కవర్ చేసాం, అన్ని టాపిక్స్. చాప్టర్ నెంబర్ 3 ఆల్ టాపిక్స్ యూ కవర్డ్. ఇది చెప్పండి, ఫస్ట్ చాప్టర్, థర్డ్ చాప్టర్ స్టడీ మెటీరియల్ చెప్పుకున్నాం. సెకండ్ చాప్టర్ ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం స్టడీ మెటీరియల్. ఫస్ట్ చాప్టర్, సెకండ్ చాప్టర్, థర్డ్ చాప్టర్ ఫుల్ ఆఫ్ స్టడీ మెటీరియల్ డిస్కస్.
ఓకే. 6th అయిపోయింది. 7th కూడా అయిపోయింది. ఓకే. లెట్స్ సీ స్టడీ నోట్ 4 చూద్దాం ఇప్పుడు. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ స్టడీ నోట్ 4. దాంట్లో సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా! చూసుకుంటూ వెళ్దాం అన్నమాట. ఓకే. చూడండయితే. 55 ఓకే. లెట్స్ సీ స్టడీ నోట్ 4. ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్. ఎనీవే థియరీ 1 దిస్ ఈస్. లెట్స్ సీ. సరే అండి అయితే. విల్ స్టార్ట్ విత్ 4.2 చూద్దాం. 1 చెప్తాను. బిఫోర్ దట్ లెట్ టేక్ 4.2. దట్ ఈస్ టైమ్ స్టడీ, వర్క్ స్టడీ, మెథడ్ స్టడీ అండ్ జాబ్ ఎవాల్యూషన్. As far as job evaluation is concerned, job evaluation is nothing but evaluation of job. A job evaluation అంటే ఏం చేస్తామంటే in a company we have a different job positions are there. We are having hierarchy, top level, middle level, low level. Like this we are having different levels are there. So different levels ఉంటాయి. So do you think the intrinsic difficulty of each and every job will be same at each and every level? టాప్ లెవెల్‌లో ఉన్న జాబ్ దట్ ఈస్ క్రిటికాలిటీ ఏదైతే ఉందో లో లెవెల్‌లో కూడా అదే అలాగే ఉంటుందా? కాబట్టి పాయింట్ ఏంటంటే సో వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ జాబ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. యూ అండర్స్టాండ్ ద టాస్క్ టు బి డన్ ఇన్ ఏ జాబ్. ఆ జాబ్‌లో ఏం చేయాలి అనేది క్లియర్ కట్‌గా తెలిస్తే దాన్ని బట్టి ఆ జాబ్‌లోకి ఎవరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలుస్తుంది మనకి. అదర్ పాయింట్ ఈస్ వాట్ డిఫరెంట్ జాబ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ టీమ్ లీడర్. సో టీమ్ లీడర్ వర్క్ వేరు, ఆ టీమ్‌లో ఉన్న మెంబర్స్ యొక్క వర్క్ వేరు. అవునండి. టాప్ లెవెల్‌లో ఉండే ఎంప్లాయీస్ యొక్క టాస్క్ వేరు. మిడిల్ లెవెల్‌లో ఉండే వర్కర్స్ ఒక మేనేజర్ కింద పనిచేసే వర్కర్స్ వాళ్ళ యొక్క టాస్క్ వేరు. సో, ఒక మేనేజర్ కింద వేరు. ఫ్యాక్టరీలో మిషన్ దగ్గర పనిచేసే వర్కర్ యొక్క టాస్క్ వేరు. ఫ్యాక్టరీలో మిషన్ దగ్గర పనిచేసే అతని వర్క్ వేరు. సెక్యూరిటీ గార్డ్ వర్క్ వేరు. నౌ ద పాయింట్ ఈస్ వాట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ ఈస్ వాట్ యూనిక్. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ అండర్‌స్టాండ్ ద టైప్ ఆఫ్ వర్క్ టు బి డన్ ఇన్ ఏ జాబ్. బేస్డ్ ఆన్ విచ్ వి షుడ్ అండర్‌స్టాండ్ ద వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ఏ జాబ్. ఒక జాబ్ ఫుల్‌ఫిల్ చేయాలంటే ఆ జాబ్‌లో ఉండే పర్సన్‌కి ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్ కావాలి, ఎలాంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటే గనక ఆ జాబ్‌ని ఎఫెక్టివ్‌గా క్యారీ ఔట్ చేస్తాడు అనేది ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే వర్కర్‌ని రిక్రూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేగాని మీకు జాబ్ ఉంది కదా అని ఎవరు పడితే ఆళ్ళు రిక్రూట్ చేయడం కాదు. రిక్రూట్ చేస్తే ఆ జాబ్ త్వరగా వేకెంట్ అయిపోతుంది. వేకెంట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే థరోలీ యూ షుడ్ అండర్‌స్టాండ్ ద జాబ్. దట్ ఈస్ టు ఫైండ్ ఔట్ ద యూనిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ పర్టిక్యులర్ జాబ్. దెన్ ఓన్లీ వి షుడ్ జాబ్. తర్వాత మాత్రమే మీరు జాబ్‌ని ఫుల్‌ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి అండర్‌స్టాండింగ్ ద జాబ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ జాబ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. లేదా మనం ఎప్పటికప్పుడు సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ బెటర్ వేస్. దట్ ఈస్ ఒకే వర్క్ రిపీటెడ్‌గా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఉన్న పిట్ ఫాల్స్ దట్ ఈస్ దాంట్లో ఉన్న లిమిటేషన్స్ అర్థమవుతాయి. కాబట్టి వాటిని మనం ఓవర్‌కమ్ చేసుకుంటూ వస్తాం కాబట్టి ఇంకా ఎఫిషియెంట్‌గా క్యారీ ఔట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫుడ్స్ ద వర్కర్ మనకి ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్‌లో ఏమవుతుందంటే వర్కర్ ఏం చేస్తుంటాడు యాక్చువల్‌గా అన్నెసెసరీగా కొన్ని మూవ్‌మెంట్స్ చేస్తూ ఉంటాడనమాట. దోస్ మూవ్‌మెంట్స్ వి ఐడెంటిఫై. అన్నెసెసరీ మూవ్‌మెంట్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. అన్నెసెసరీ మూవ్‌మెంట్స్ మనకి ఫ్యూచర్‌లో రాకుండా మనం మనకి అతనికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్‌లీస్ట్ మనకి చెప్పాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ఇదిగోండి ఇది చేసేటప్పుడు ఇది చేస్తున్నారు. మనకి అలా చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గనక టైం వేస్ట్ అవుతుందన్నమాట. అతను చెప్పడం వల్ల మనకేం ఉపయోగం సార్ చెప్తే ఏమైద్దంటే టైం సేవ్ అయిద్ది మనకి.
ఆ టైంకి ప్రొడక్షన్ చేయడం కోసం వాడతారు. అంతకన్నా ఏం లేదు యాక్చువల్గా చెప్పడంలో మాట్లాడరు. లెట్స్ సీ టైమ్ స్టడీ. సో ఈ టైమ్ స్టడీలో ఏం చేస్తామంటే యూ నీడ్ టు డిసైడ్ స్టాండర్డ్ టైం. స్టాండర్డ్ టైం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ వీ హావ్ డిసైడెడ్ స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ 1 యూనిట్. లేబర్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ ఆల్సో వీ హావ్ టేకెన్ హాల్ 01 దేర్ వీ హావ్ అసెటెండ్ స్టాండర్డ్ టైం. క్వశ్చన్ అక్కడ ఇచ్చేసారు వాళ్ళు. ఎంప్లాయీ కాస్ట్‌లో స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ 1 యూనిట్ ఎంత అని ఇచ్చారు కదా! ఆ స్టాండర్డ్ టైం ఇక్కడ ఎలా వస్తుందో ఈ చాప్టర్‌లో చెప్పుకోబోతున్నాం అనమాట. యాస్ ఫర్ యాస్ టైమ్ స్టడీ ఈస్ కన్సర్న్డ్, ఇన్ టైమ్ స్టడీ వీ నీడ్ టు ascertain the likely time to be taken for making 1 యూనిట్. ఒక యూనిట్ ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. we are manufacturing a product P. For manufacturing this particular product P, so we need to ascertain the likely time to be taken by different workers. Let's take worker number 1, worker number 2, worker number 3, worker number 4. సో డిఫరెంట్ వర్కర్స్ చేయాలంటే కనుక ఇదే వర్క్ ఎంత టైం పడుతుంది, ఆన్ అన్ యావరేజ్గా ఒక వర్కర్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అనేది మనం అసర్టైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక పని ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ డూ యూ థింక్ ఈజ్ మనం ఒక ప్రొడక్ట్ చేయాలంటే ఒక టాస్క్ చేయగానే అయిపోతుందా? ఒక ప్రొడక్ట్ చేయాలంటే ఒక టాస్క్ చేయగానే అయిపోతుందని అడుగుతున్నా. సమ్ టైమ్స్ వీ నీడ్ టు అండర్టేక్ మల్టిపుల్ టాస్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్ట్ పి వీ నీడ్ టు అండర్టేక్ 3 టాస్క్. టాస్క్ నెంబర్ 1, టాస్క్ నెంబర్ 2, టాస్క్ నెంబర్ 3, లైక్ 3 టాస్క్ వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్. ఫస్ట్ టాస్క్ చేయాలంటే లెట్ టేక్ 3 మినిట్స్ పడుతుంది. సెకండ్ టాస్క్ చేయాలంటే 4 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. థర్డ్ టాస్క్ చేయాలంటే కనుక లెట్ టేక్ 3 మినిట్స్ పడుతుంది అనుకోండి. అప్పుడు టైం ఎంత మనకు మొత్తం టోటల్ టైం రిక్వైర్డ్ ఈస్ హౌ మెనీ మినిట్స్? 10 మినిట్స్. దాన్ని మొత్తం మనకి 10 మినిట్స్ పడుతుంది. అది ఈ ఒక వర్కర్ అలా సెకండ్ వర్కర్ చేసి ఎంత టైం పడుతుంది, థర్డ్ వర్కర్ చేసి ఎంత టైం పడుతుంది, అలా అసర్టైన్ చేసి వీళ్ళు టేక్ ఇన్ యావరేజ్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఒకే టైప్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ వర్కర్స్ చేసి కనుక ఆన్ అన్ యావరేజ్గా ఎంత టైం పడుతుంది అసర్టైన్ చేసి దట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ వాట్ స్టాండర్డ్ టైం. అంటే హెట్రోజీనియస్ వర్కర్స్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తే కనుక ఆన్ అన్ యావరేజ్గా ఎంత టైం పడుతుంది అనేది అసర్టైన్ చేస్తాం. బేస్ ఆన్ విచ్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈస్ టు బి ఫిక్స్డ్. ఓకే, ఇన్ టైమ్ స్టడీ వీ నీడ్ టు ఎవాల్యూట్ టైమ్, వీ నీడ్ టు అసర్టైన్ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ పర్ఫార్మ్డ్ బై వర్కర్ టు ప్రొడ్యూస్ 1 యూనిట్. ఒక యూనిట్ చేయాలంటే వర్కర్కి ఎంత టైం పడుతుంది, ఆ ఒక యూనిట్ చేయడంలో మనకి మల్టిపుల్ టాస్క్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి టాస్క్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అనేది మనం అసర్టైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనా. దాంట్లో మనకి ఆ యాక్టివిటీస్లో అన్నెసరీ టాస్క్ ఏమైనా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడా దోజ్ షుడ్ ఎలిమినేట్. లెట్స్ సీ టైమ్ స్టడీస్ డిఫైన్డ్ టు బి సర్చింగ్ ఏ సైంటిఫిక్ వేస్ ఆఫ్ scientific analysis of methods and missions used are planned in doing a piece of work, developing a practical detail of best manner of doing and determining the time required. ఒక వర్క్ చేయాలంటే బెటర్గా ఎలా చేయడానికి అవకాశం ఉంది, ఆ వర్క్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అనేది అసర్టైన్ చేయండి. వీ షుడ్ డిటర్మైన్ ద టైమ్ టు బి టేకెన్ టు పర్ఫార్మ్ ఎ పర్టికులర్ వర్క్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది. చూడండి, ది ఆపరేషన్స్ అనలిస్ట్ is a study of entire process to determine whether the operation can be eliminated or combined or that is a sequence changed. అంటే మనకి ఒక వర్క్ చేయాలంటే కనుక మల్టిపుల్ వేస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఈజ్ సీక్వెన్స్ ఏమైనా మాడిఫై చేయాలా, లేకపోతే కనుక అన్నెసరీ మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక అన్నెసరీ వర్క్ ఏమైనా చేసి కనుక వాటిని ఎలిమినేట్ చేయడానికి చేయాల్సిన అవసరం ఉందా, అలా మనం అసర్టైన్ చేస్తాం అనమాట. లెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, టైమ్ స్టడీ ఎయిమ్స్ ఎట్ determining the best manner of doing a job and time the performance of a job when done in a best manner. ఈ టైమ్ స్టడీ ఏం చేస్తామంటే కనుక వర్క్ బెటర్గా చేయడానికి ఇన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి, అంటే బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏది, ఆ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రకారం చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అని మనం అనలైజ్ చేస్తాం అనమాట. దాని తర్వాత చూడండి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ మోషన్ స్టడీ. సో ఇన్ మోషన్ స్టడీ దట్ ఈస్ ద వర్కర్ హ్యాస్ టు పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది యాక్చువల్గా. So those activities we need to classify into necessary movements as well as unnecessary movements. We need to eliminate what unnecessary movements మనం ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. unnecessary movements are being performed by this worker intentionally or unintentionally. Now the question is whether it is intentionally or unintentionally, we need to avoid those unnecessary movements. To avoid those unnecessary movements, thereby we can use that time also productively. ఆ టైం కూడా ప్రొడక్టివ్ వాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ లెట్స్ సీ, చూడండి, ఇన్ ఏ మోషన్ స్టడీ ద వర్క్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ ఫండమెంటల్ మోషన్స్ అండ్ ఇన్ టైమ్ స్టడీ వర్క్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఇన్ బోత్ కేసెస్ దట్ ఈస్ అటెంప్ట్ ఆర్ మేడ్ టు రిమూవ్ యూజ్లెస్ మోషన్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ కాంబినేషన్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆపరేషన్స్. ద పాయింట్ ఈస్ వాట్ అన్నెసరీ
ఇట్ ఈస్ అన్నెసరీ యాక్టివిటీస్ అని పర్ఫామ్ చేసి కనుక వాటిని మనం ఇట్ ఈస్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నెసరీ మూమెంట్స్ మాత్రమే మనం పర్ఫామ్ చేయాలి అనే మనం స్టడీ చేసి కనుక దాన్ని ఏమంటామంటే ఓన్ స్టడీ అంటాం. ఇవి దాని తర్వాత చూడండి వీఆర్ హ్యావింగ్ వర్క్ స్టడీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెథడ్ స్టడీ. చూడండి వర్క్ స్టడీ ఇట్ ఈస్ ఏ జనరల్ టర్మ్ ఫర్ techniques, method study and work measurement which are used in examination of human work in all context and systematically investigate all factors leading to improvement of efficiency. అంటే మనం ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే వర్కర్కి మల్టిపుల్ ఆప్షన్ చూసి ఏ ఆప్షన్లో చేసి కనుక మనకి తక్కువ టైం పడుతుంది అని మనం బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్ సజెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనండి. టైమ్ స్టడీ ఎయిమ్స్ ఎట్ ఫైండింగ్ ద బెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ ద అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ దట్ ఈస్ మెన్, మెటీరియల్, మనీ, మిషనరీ ఎక్సెట్రా. అంటే వర్క్ స్టడీలో మనకి ఓన్లీ వర్కర్ గురించి మాత్రమే కాదు. సో ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనకి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటే కనుక ఏ ఆప్షన్ చేసి కనుక ఏ ఆప్షన్లో మనం యూజ్ చేసుకుంటే కనుక ఏ ఆప్షన్లో మనం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి తక్కువ టైం పడుతుంది, తక్కువ కాస్ట్ అయిపోతుంది అని సెర్చ్ చేసి కనుక దాన్ని ఏమంటాం మనం వర్క్ స్టడీ అంటాం. తర్వాత చూడండి వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఈస్ మెథడ్ స్టడీ. A systematic investigation of existing methods of doing a job in order to develop and install a easy, rapid, efficient, effective and less fatigue procedure for doing a same job and in a at a minimum cost. తక్కువ కాస్ట్లో బెటర్గా చేయాలంటే ఎలా చేయాలి అని మనం మనకి సెర్చ్ చేసి కనుక దట్ బికమ్స్ వాట్ మెథడ్ స్టడీ. టైం తగ్గాలి, కాస్ట్ తగ్గాలి. ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనకి మనకి ఉన్న రిసోర్స్ మనకి ఎఫెక్ట్గా మెటల్ కానీ లేబర్ కానీ అన్ని కాస్ట్ తగ్గించాలంటే ఎలా యూటిలైజ్ చేయాలి అని దానికి సంబంధించి అనమాట. ఇప్పుడు చెప్పాను యాక్చువల్ జాబ్ ఎవాల్యుయేషన్ గురించి. యాక్చువల్ మొన్న ఇచ్చినట్టున్నారు, ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినట్టున్నారు. చూడండి మెథడ్స్ ఫర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మనకి ఈ జాబ్ ఎవాల్యుయేట్ చేయాలంటే ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇచ్చి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇచ్చినట్టున్నారు. మనకి ర్యాంకింగ్ ఆర్ గ్రేడింగ్ మెథడ్, ఫ్యాక్టర్ కంపారిజన్ మెథడ్, దట్ ఈస్ పాయింట్ రేటింగ్ మెథడ్. మల్టిపుల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ దేర్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్. ఇవి యాక్చువల్గా ప్రాబ్లమ్స్ లేవు దీంట్లో, రెడీమేడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవండి. తర్వాత చూడండి జాబ్ ఎవాల్యుయేషన్, ఇది జాబ్ అలొకేషన్. Take line balancing. Don't as far as line balancing is concerned, line balancing మనం ఏం చేస్తామంటే we have a multiple departments in an organization to convert the raw material into finished product. ఇన్పుట్ మీద అవుట్పుట్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే we have a multiple departments are there. Let's take department 1, department 2, department 3. ఈ లైన్ బ్యాలెన్స్ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కెపాసిటీ ఇస్ 100 యూనిట్స్, సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ కెపాసిటీ 150 యూనిట్స్, థర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ కెపాసిటీ 300 యూనిట్స్. వాట్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం ప్రొడక్షన్? సరే మ్యాక్సిమం ప్రొడక్షన్ ఎంత? మ్యాక్సిమం ప్రొడక్షన్ 100 యూనిట్స్. ఎందుకనే? సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ బాటిల్ సెంటర్, ఇది బాటిల్ సెంటర్ కాబట్టి ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి రిమైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్ చేసినంత మాత్రమే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ వస్తుందా? రాదు. కాబట్టి వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ ఏ కెపాసిటీస్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్ లాస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ 300 యూనిట్స్. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ మోర్ రిసోర్సెస్ ఆర్ బీన్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ డిపార్ట్మెంట్. అట్లీస్ట్ డైవర్ట్ some of the resources from third department to first department, thereby we can increase the capacity of first department capacity మీరు ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఏంటంటే మాట్లాడరు, ఆ డిపార్ట్మెంట్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కనుక అప్పుడు మనం మనకి ప్రొడక్షన్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి లైన్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉంటుంది, అనదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈర్ హ్యావింగ్ లెస్ కెపాసిటీ. డిపార్ట్మెంట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్ కెపాసిటీ దట్ విల్ డిటర్మైన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఫ్యాక్టరీ. ఫ్యాక్టరీ మొత్తం కెపాసిటీ అనేది ఏ డిపార్ట్మెంట్ తక్కువ కెపాసిటీ ఉంటుందో దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలండి, వీ నీడ్ టు ఎన్హాన్స్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్
బాటిల్ నెక్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కెపాసిటీ మనం ఇంక్రీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. అవునా? కాబట్టి ఇక్కడ లైన్ బ్యాలెన్స్‌లో ఏం చేస్తామంటే దట్ ఈస్ ఈ ఒకటి తక్కువ ఉండి, ఒకటి ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది మనకి అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ కరెక్ట్‌గా ఉండకపోతే ఎయిదర్ వేరే డిపార్ట్మెంట్‌లో వర్కర్స్ అన్న ఐడిల్‌గా ఉంటారు. లేకపోతే వేరే డిపార్ట్మెంట్‌లో వర్కర్స్ ఫుల్ బిజీగానే ఉంటారనమాట. ఎయిదర్ వర్క్ లోడ్ ఈవెన్‌గా లేదు అక్కడ. ఒక చోట మనకి వర్క్ లోడ్ మనకి ఒక చోట ఎక్కువ ఉంది, ఒక చోట తక్కువ ఉంది. ఆటోమేటిక్‌గా ఏమవుతుంది మనకి ఓవరాల్‌గా ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్ లైన్ బ్యాలెన్సింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వీ నీడ్ టు ఈక్వల్ ది కెపాసిటీస్. కెపాసిటీస్ మొత్తం ఈక్వల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. కెపాసిటీస్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి సార్ అంటే ఇలా చూసారు కదా ఇక్కడ. ఇక్కడ ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్‌లో కెపాసిటీ తక్కువ ఉంది. ఇక్కడ రిసోర్స్ ఎక్కువ ఎంప్లాయ్ చేయాలి. ఎయిదర్ వర్కర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయండి, దట్ ఈస్ మెషిన్ ఇన్‌స్టాల్ చేయండి. ఆర్ ఆల్రెడీ మెషిన్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ అయితే గనక, వర్కర్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ అయితే గనక ఎలాగో సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్, థర్డ్ డిపార్ట్మెంట్‌లో రిసోర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అట్‌లీస్ట్ యూ షుడ్ డైవర్ట్ దోస్ రిసోర్సెస్ టు హియర్ సో దట్ వీ కెన్ ఎన్హాన్స్ ద ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ లైన్ బ్యాలెన్సింగ్. లెట్స్ సీ హియర్ వాట్ ఈస్ గివెన్. చూడండి లైన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈజ్ అరేంజింగ్ ఏ ప్రొడక్షన్ లైన్ so that there is an even flow of production from one workstation to next workstation, so that there are no delays at any workstation that will leave the next station with an idle time. సో మీరు కెపాసిటీస్ మొత్తం ఈక్వల్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది ప్రొడక్షన్ విల్ బి ఈవెన్. అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉండదు మనకి యాక్చువల్గా. ఓకేనండి. లైన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ యాజ్ దట్ ఈస్ అపోర్షన్మెంట్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ వర్క్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ టు వర్క్ స్టేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు gain high utilization of labor and equipment, therefore minimize idle time. Idle time minimize చేయొచ్చు. కానీ ఐడిల్ టైం మినిమైజ్ చేయాలంటే వీ షుడ్ యూజ్ ద రిసోర్సెస్ ఎఫెక్టివ్లీ. వెన్ యూ కెన్ యూజ్ రిసోర్సెస్ ఆప్టిమల్లీ. సో మనకి అప్ అండ్ డౌన్స్ లేకపోతే కనుక, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న కెపాసిటీస్ అన్నీ కూడా అప్ అండ్ డౌన్స్ ఏమీ లేకపోతే కనుక ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న కెపాసిటీస్ మనం ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లైన్ బ్యాలెన్సింగ్ మే బి అచీవ్డ్ బై రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్ స్టేషన్ ఆర్ బై యాడింగ్ మిషన్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ వర్కర్స్ ఎట్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్క్ స్టేషన్స్. చెప్పే కదా అక్కడ ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో మిషన్స్ యాడ్ చేయండి, వర్కర్స్ యాడ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. ఎలాగో సెకండ్ థర్డ్ పెరిగే ఉన్నాయి కదా యాక్చువల్గా. ఆ డిపార్ట్మెంట్ అరేంజ్మెంట్ అన్న మారుస్తాం. ఫస్ట్ పెడితే పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగనే మారుస్తాం అనమాట. ఓకేనండి. లైక్ దిస్ వీ షుడ్ బై ఇంటర్చేంజ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ బై యాడింగ్ న్యూ వర్కర్స్ ఆర్ న్యూ మిషన్స్ ఇన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ వీ కెన్ ఎన్హాన్స్ ద ప్రొడక్షన్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చూడండి అయితే based on which we are having problems are there. Before discussing that, let's say we are having only single facility. Let's take when we have only one department in the organization. ఒకే డిపార్ట్మెంట్ ఉందనుకోండి. ఒకే డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? when we receive multiple orders, that is మల్టిపుల్ ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు let take first job takes job number 1 2 3 4. First job take 5 hours time, second job takes 10 hours time, third job take only 2 hours time, fourth job takes only 3 hours time. ఇప్పుడు ఏది ఫస్ట్ చేయాలి? దాంట్లో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఫిఫో మెథడ్, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్. ఏవತ್ತು మనకి ఆర్డర్ ప్రకారం 1 2 3 4 చేయడం పద్ధతి. లేకపోతే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ చేస్తాం, అలా చేయడం పద్ధతి. లేదంటే కనుక విల్ టేక్ షార్టెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ టైం, ద జాబ్ విచ్ టేక్స్ లీస్ట్ టైం. సో ఆ లీస్ట్ పట్టే టైం ఫస్ట్ చేయొచ్చు అండి. యాక్చువల్గా లీస్ట్ పట్టే టైం ఫస్ట్ చేసి ఏమవుతుంది మనకి వెయిటింగ్ టైం తగ్గుతుంది అనమాట. వేరే వాళ్ళు క్యూ తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఎందుకని తక్కువ టైం ఫస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి త్వరగా వెళ్ళిపోతారు యాక్చువల్గా ఉన్నవాళ్ళు. అప్పుడు క్యూ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది. ఆర్ కెన్ టేక్ లాంగెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ టైం. వర్క్ ఏదైతే ఎక్కువ పడుతుందో దాన్ని ఫస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. యాక్చువల్గా ఎక్కువ వర్క్ చేసి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ వర్క్ చేసి ఫస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లాక్ అన్నది. లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 చూద్దాం అయితే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 టేబుల్ షోస్ టైమ్ రిమైనింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటిల్ డ్యూ డేట్ and work remaining, that is number of days still required to finish a work. Now they have been given what? ఏమి ఇచ్చారంటే టైం రిమైనింగ్. ఇప్పటి నుంచి ఎంత టైం ఉంది ఇంకా చేయాలంటే, ఇంకా ఎంత టైం ఉంది, స్పేర్ టైం ఎంత ఉంది. వర్క్ రిమైనింగ్, వర్క్ చేస్తే కనుక ఎంత టైం పడుతుంది. లెట్ టేక్ ఫర్ 5 jobs which are assigned to letters A to E as they arrive to the shop, sequence the jobs as a priority rules. First one FCFS, first come first served. EDD, earliest due date. LS, least slack. SPT, shortest processing time. LPT, longest processing time. Like they have been given 5 options. Question answer and in first question and sequence the jobs. అంటే మనకి జాబ్ నెంబర్ ఏ చేయాలా, బి చేయాలా, సి చేయాలా అని సీక్వెన్స్ చెప్పాలన్నమాట యాక్చువల్గా. ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏంటండి.
ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్డ్. ఫస్ట్ ఏ వచ్చింది? జాబ్ నెంబర్ ఏ చెప్పారు అది ఇక్కడ. 5 జాబ్స్ యాజ్ ది అరైవ్డ్ ద లెటర్స్ ఏ టు ఈ. అంటే అసైన్ టు లెటర్ ఏ టు ఈ. ఏ ఫస్ట్ వచ్చింది, తర్వాత బి వచ్చి, తర్వాత సి వచ్చింది. కాబట్టి ఏబిసిడి ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద వర్క్. ఇదిగోండి దిస్ ఇస్ వాట్ ఏబిసిడిఈ. సెకండ్ వన్ తర్వాత ఏంటండి? ఎర్లియస్ట్ డ్యూ డేట్ ఈడిడి ఎర్లియస్ట్ డ్యూ డేట్. ఎర్లియస్ట్ ఇక్కడ చెప్పేది డ్యూ డేట్. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటిల్ డ్యూ డేట్ 8 డేస్ ఇంకా డ్యూ డేట్ ఉంది ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 7, 9, 6. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వర్క్ రిమైనింగ్. చూడండి మనకి ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటి ఇది అనమాట. యాక్చువల్లీ ఈడిడి మీన్స్ వాట్? దట్ ఈస్ ఎర్లియస్ట్ డ్యూ డేట్. ఎర్లియస్ట్ ఇక్కడ నుంచి లెట్ ఇఫ్ యూ హావ్ టేకెన్ ఫస్ట్ జాబ్స్కి ఇంకెన్ని డేస్ టైం ఉంది? డ్యూ డేట్కి 8 డేస్ టైం ఉంది. కానీ సెకండ్ జాబ్కి 3 డేసే. అందువల్ల 3 డేస్ ఫస్ట్ చేయాలా, 8 డేస్ ఫస్ట్ చేయాలా? ఎర్లీగా డ్యూ డేట్ ఏదైతే ఉందో అది కొద్దిగా క్రిటికల్ కాబట్టి ముందు చేయాలన్నమాట. కాబట్టి ఎర్లీగా డ్యూ డేట్ ఏముంది మనకి? బి ఉంది. ఫస్ట్ బి చేయాలి, తర్వాత బి, తర్వాత ఏం చేయాలి? తర్వాత 3 తర్వాత అసైన్గానే పెట్టండి సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఈ చేయాలి, ఈ తర్వాత 7 సి చేయాలి, సి తర్వాత ఏ, తర్వాత ఇది సీక్వెన్స్. సెకండ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత ఏంటండి? లీస్ట్ స్లాక్. లీస్ట్ స్లాక్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్ చూడండి. 8 డేస్ మైనస్ 7 డేస్ అంటే మనకి 8 డేస్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటిల్ డ్యూ డేట్. ఫ్రమ్ టుడే టిల్ డ్యూ డేట్ వీ హ్యావ్ 8 డేస్. సో హౌ మెనీ వర్కింగ్ డేస్ ఆర్ దేర్? నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వర్క్ రిమైనింగ్. హౌ మెనీ డేస్? ఈ జాబ్ నెంబర్ ఏ కంప్లీట్ చేయాలని ఎన్ని డేస్ టైం పడుతుంది మనకి? 7 డేస్ పడుతుంది. అంటే 1 డే స్పేర్ ఉంది మనకి. ఇంకా 8 డేస్ టైం ఉంది, కానీ 8 డేస్ 7 డేస్ వర్క్ చేయడానికి సరిపోతుంది. అంటే 1 డే మీకు రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అనమాట. టేక్ ఏ డిఫరెన్స్. దేర్ ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటిల్ డ్యూ డేట్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ రిమైనింగ్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ డిఫరెన్స్ విల్ గెట్ ఏ టైం వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత అండి? 1. ఇక్కడ ఎంత? -1. ఇక్కడ ఎంత? -2నా? లెట్ టేక్ దిస్ ఇస్ వాట్ 2. ఇక్కడ -2 -1. దిస్ ఇస్ వాట్ 2. ఇక్కడ దట్ ఈస్ 7 డేస్. ఇక్కడ 0. కాబట్టి ఇక్కడ -1 అంటే ఆల్ డేట్ అయిపోయింది కదా, ముందు అది చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? బి చేయాలి, తర్వాత 0 కాబట్టి తర్వాత ఈ చేయాలి, తర్వాత ఏ చేయాలి 1 కాబట్టి, తర్వాత 2 సి చేయాలి, తర్వాత డి. ఇదనమాట. కానీ ఎంత స్పేర్ టైం ఉంది? స్పేర్ టైం లేకుండా మైనస్ వచ్చిందంటే టైం ఇప్పుడు లేట్ అయిపోయింది, ముందు అది చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ సో క్రిటికల్. తర్వాత అండి ఎస్పిటి షార్టెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ టైం. చూడండి ప్రాసెసింగ్ టైం అంటే డ్యూ డేట్ టైమా లేకపోతే ప్రాసెసింగ్ టైం? అది చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అన్ని డ్యూ డేట్. ఇదిగోండి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వర్క్ రిమైనింగ్. ఇదనమాట. వర్క్ అంటే మనం చేయాల్సిన వర్కే కదా. అంటే మనకి తక్కువ టైం బట్టి ఎక్కడుంది? లెస్ టైం. దట్ ఈస్ డి. షుడ్ డూ ఫస్ట్ డి ఫస్ట్, తర్వాత 2 తర్వాత 4 కదా బి, తర్వాత 5 సి, తర్వాత ఈఏ సీక్వెన్స్. తర్వాత లాంగెస్ట్ అంటారు రివర్స్ ఏఈసిబిడి. అదండి అంతే. లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21 చూద్దాం. ఫాలోయింగ్ జాబ్స్ హ్యావ్ టు బి దట్ ఈస్ టు బి షిప్డ్ ఇన్ ఏ వీక్ ఫ్రమ్ నౌ. వీక్ హ్యాస్ 5 వర్కింగ్ డేస్. 5 డేస్ టైం ఉందండి. జాబ్స్ నెంబర్ ఏబిసిడిఈ. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వర్క్ రిమైనింగ్ 2 4 7 6 5 3. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటిల్ డ్యూ డేట్ అంతా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటిల్ డ్యూ డేట్ 5 డేస్ అండి. మనకి ఇప్పుడు డేస్ టైం ఉంది మనకి 5 డేస్ ఉంది. వర్క్ ఎంత ఉంది? వర్క్ రిమైనింగ్. ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ జాబ్స్ అకార్డింగ్ టు ప్రయర్ టూల్స్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్లాక్. స్లాక్ అంటే ఏంటి? టైం రిమైనింగ్ మైనస్ వర్క్ రిమైనింగ్. టైం ఎంత ఉంది మనకి? 5 డేస్ ఉంది. వర్క్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ చూడండి. దట్ ఈస్ 5 - 2 3 1. దట్ ఈస్ -2 -1 0 2. కాబట్టి ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది కదా, ఫస్ట్ చేయాలి. అదేవి ఈ ఫస్ట్, తర్వాత డి, తర్వాత ఈ, తర్వాత బి, తర్వాత ఎఫ్, తర్వాత ఏ సీక్వెన్స్ అంతే. తర్వాత క్రిటికల్ రేషియో అంటే ఎలా వస్తుందంటే మనకి వర్క్ రిమైండెడ్ బై టైం రిమైనింగ్ డివైడ్ బై 5తో డివైడ్ చేయాలన్నమాట. అలా చేసి వస్తుంది చెప్తాను ఇప్పుడు. ఇక్కడ డేస్ టైం ఉంది మనకి 5 డేస్ ఉంది. ఇలా ఎన్ని డేస్ టైం పడుతుంది? 2 డేస్ పడుతుంది. డివైడ్ చేస్తే మనకి 2.5:1 కానీ అర్థం.
2.5:1 అండి. అంటే ఒక డే చేయడం కోసం ఒకటే టైం పడితే మీకు ఎన్ని డేస్ పేరుగా ఉంది? 2.5 డేస్ ఉంది. అంటే మీరు వన్ డే చేసినా 1.5 ఎక్స్ట్రా డే టైం ఉన్నట్టుగా మీకు. కానీ ఇక్కడ థర్డ్ జాబ్ 1 కూడా లేదు. 1 కూడా లేదంటే ఏంటి అర్థం? 1 డే ఉంటే దట్ ఈస్ 1 డే చేయడం కోసం పడితే 0.7 డేసే టైం ఉంది స్పేర్గా. స్పేర్ కూడా కాదు, చేయడం కోసం అందరూ ఏముంది చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ముందు చేయాలన్నమాట. మాట్లాడరు. 5 ఏంటి టైం రిమైనింగ్, 7 ఏంటి వర్క్ రిమైనింగ్. డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ 1 కదా. 1 అంటే డినామినేటర్ పని చేస్తుంది. డినామినేటర్ అంటే వర్క్ రిమైనింగ్ అంటే 1 డే వర్క్ చేయాలంటే మనకి స్పేర్ టైం ఎంత 0.7 లేదు, తక్కువ ఉంది. అక్కడ ముందు చేయాలన్నమాట. వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్ రేషియో ఆర్ లీస్ట్ ల్యాక్ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆర్డర్. కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు తెలియాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే క్రిటికల్ రేషియో ఈక్వల్ ఎలా వస్తుంది? టైం రిమైనింగ్ డివైడ్ బై వర్క్ రిమైనింగ్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పాయింట్. చూడండి ఎగ్జామ్లో. కాబట్టి ఈసారి రాదు ఇంకా మార్క్స్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా. ఇవే ఇన్ ఏ ఫ్యాక్టరీ దెర్ ఆర్ 6 జాబ్స్ టు పర్ఫామ్, ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ షుడ్ గో త్రూ 2 మిషన్స్ ఏ అండ్ బి. ద ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఏ తర్వాత బిలో చేయాలి, ప్రాసెస్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనండి, లెట్స్ సీ. You are required to determine the sequence performing the jobs that will minimize total elapsed time. టోటల్ మనకి ఐడిల్ టైం తగ్గించాలంటే కనుక ఫస్ట్ ఏ చేయాలి, దాని తర్వాత ఏ చేయాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ టోటల్ వాల్యూ, టోటల్ టైం అంతా అసర్టైన్ చేయాలి. జాబ్ నెంబర్ 1 2 3 4 5 6 మిషన్ ఏ చూడండి. మిషన్ ఏలో చేయాలంటే మనకి ఫస్ట్ జాబ్ టేక్స్ హౌ మచ్ టైమ్? 7 hours. సెకండ్ జాబ్ 4 2 5 9 8. ఇక్కడ ఎంత అండి? 3 8 6 6 4 1. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి వర్క్ మనం? ఫస్ట్ మనం మిషన్ ఏలో చేయాలి, దాని తర్వాత మిషన్ బిలో చేయాలి, అవునా? ఇప్పుడు ఎస్ అని చెప్పారు మీరు, ఎందుకన్నారు? ఎందుకంటే నేను కొద్దిగా లేట్ చేశాను కాబట్టి. అంటే పాయింట్ ఏంటంటే, అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పకపోతే మీరు వెయిట్ చేయాల్సిందే కదా, నేను మాట్లాడరు. అలాగే ఇక్కడ మిషన్ బిలో కూడా ఫస్ట్ మిషన్ ఏ చేయాలి, తర్వాత బి చేస్తారు, అవునా? మిషన్ ఏలో లేట్ పడింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా బి కూడా ఖాళీగా ఉండాలిగా. మాట్లాడరు. ఫస్ట్ మిషన్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ చేయాలి, అవునా? ఫస్ట్ మిషన్లో మీరు ఎక్కువ చేసే వర్క్లు చేస్తాను అనుకోండి, అప్పటి వరకు బి ఖాళీగా ఉండాలి. కాబట్టి ఫస్ట్లో మిషన్ ఏం చేయాలి? మిషన్ ఏలో ఏ వర్క్లు చేయాలంటే ఫస్ట్ తక్కువ టైం ఫస్ట్ చేస్తే త్వరగా అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ వర్క్ మొత్తాన్ని మిషన్ బి చేసే వాళ్ళకి ఇచ్చేవచ్చు అనమాట. మిషన్ బి చేసే వాళ్ళు ఐడిల్గా ఉండరు. మిషన్ బి వాళ్ళు ఐడిల్గా ఉండకూడదు అంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళు? మిషన్ ఏలో తక్కువ టైం బట్టి ఫస్ట్ చేసుకోవాలి. కింద పాయింట్. కాబట్టి అమాంగ్ 6 జాబ్స్, సో ద ప్రయారిటీ ఫర్ అరేంజ్ ద జాబ్స్ ఎలా అరేంజ్ చేయాలి మనకి? మిషన్ ఏలో తక్కువ టైం బట్టి ఫస్ట్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమైంది? మిషన్ బి వాళ్ళు ఖాళీగా ఉండరు, వాళ్ళ ఐడియాలో ఉండకూడదు. వాళ్ళ ఐడియాలో ఉన్నారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా టోటల్ జాబ్స్ కంప్లీట్ చేయాలంటే వాళ్ళు చేసిన అయ్యేది. మాట్లాడరు. వాళ్ళ ఐడియాలో ఉన్నారనుకోండి, నెక్స్ట్ చేసే జాబ్కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది కదా. కాబట్టి వాళ్ళకి తక్కువ టైం పట్టాలంటే ముందు మనం తక్కువ టైం బట్టే ఫస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. మాట్లాడరు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలైతే అంటే మీరు ఆర్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ మిషన్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వీ షుడ్ అరేంజ్ ద జాబ్స్ టేక్స్ లెస్ టైం. తక్కువ టైం బట్టే ఫస్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు మిషన్ నెంబర్ బిలో చేసే వర్కర్స్ ఖాళీగా ఉంటారు, బిజీగా ఉంటారు వాళ్ళు, అవునా? కాబట్టి మరి మిషన్ బిలో ఎలా అరేంజ్ చేయాలి? మిషన్ బిలో కూడా అయిపోలేదు వర్క్లు. మనం ఏం చేయాలంటే లాస్ట్లో మిషన్ బిలో తక్కువ టైం బట్టి లాస్ట్ పెట్టాం అనుకోండి, లాస్ట్ త్వరగా అయిపోతాయి. ఎగ్జామినేషన్లో మీరు లాస్ట్కి ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంచాలంటే 2 3 తక్కువ టైం బట్టి లాస్ట్లో ఉంచుకుంటే తక్కువ టైం త్వరగా రాసేవచ్చు అనమాట. నేను మాట్లాడరు. ఎనీవే కమ్ టు ద పాయింట్. సరే ఇప్పుడు చూడండి, అయితే చెప్తారా? అయితే ఫస్ట్ ఇది అరేంజ్ చేయాలి. జాబ్ నెంబర్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి ఆలోచించి, మిషన్ ఏ పాయింట్ ఆలోచించి తక్కువ టైం బట్టి ఫస్ట్ అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ తక్కువ టైం పడుతుంది, ఇక్కడ జాబ్ నెంబర్ 3
ఇదిగోండి జాబ్ నెంబర్ 3 ఫస్ట్ అనమాట. జాబ్ నెంబర్ 3 ఫస్ట్. తర్వాత లాస్ట్‌లో ఒక్క నిమిషం 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ మిషన్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, లాస్ట్ మిషన్ బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మిషన్ బిలో తక్కువ టైం ఎక్కడుంది? 1 కదా! ఇదంటే ఇక్కడ 6 జాబ్. 6థ్. నెక్స్ట్ అండి ఫస్ట్ మిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కడ తక్కువ ఉంది? 2 అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఓకే జాబ్ 2 ఓకే జాబ్ 2 ఇది పోతుంది. నెక్స్ట్ మిషన్ బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లెస్ టైం. జాబ్ నెంబర్ 1 ఇక్కడ అనమాట. సరే ఇక్కడ ఏమన్నా రాయాలి ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? జాబ్ మిషన్ నెంబర్ ఏ పాయింట్ కదా? 5 అంటే 4 తర్వాత 5 అరేంజ్మెంట్. ఆరు జాబ్లు ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ జాబ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లాస్ట్లో ఏం పెట్టాలి? మిషన్ బి పాయింట్ తక్కువ టైం పెట్టేది. అలా క్యాన్సిల్ చేసాం, మళ్ళీ ఎందుకు ఓవర్లాప్ అవుతుంది ఎందుకు? తర్వాత చూడండి అయితే టోటల్ టైం ఎంత పడుతుంది మనకి యాక్చువల్గా? టోటల్ టైం ఎంత పడుతుంది ఇలా చూద్దాం. జాబ్ నెంబర్ ఎంత అండి? 3, 2, 4, 5, 1, 6. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? మిషన్ నెంబర్ ఏలో చేస్తాం కదా. మిషన్ నెంబర్ 8 చేయాలని టైం ఎంత పడుతుంది? 7, 4, 2 సారీ చెప్తారా ఒకసారి టైం ఎంత పడుతుందో? జాబ్ నెంబర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, 9, 7, 8. లెట్ టేక్ క్యూములేటివ్ టైం. ఫస్ట్ 2 పట్టింది, సెకండ్ కల్లా 4 అంటే మొత్తం 6 అయిపోయింది. బై ద టైమ్ యూ కంప్లీట్ 2 జాబ్స్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 6, 11, 20, 27, 35. ఈ జాబ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. లెట్ టేక్ మిషన్ బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మిషన్ బిలో చేయాలని టైం ఎంత పడుతుంది యాక్చువల్గా? 3 చేస్తాం కదా. 3 ఎంత? 6, 2 ఎంత? 8, 6, 4, 3 అంటే 1. లెట్ టేక్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఎప్పుడు చేస్తాం? స్టార్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలంటే ముందు అసలు ఫస్ట్ జాబ్ ఇక్కడ అయిపోవాలి కదా ముందు మిషన్లో. బై ద టైమ్ యూ కంప్లీట్ ఫస్ట్ వర్క్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ జాబ్ అండ్ దట్ ఈస్ జాబ్ నెంబర్ 3 ఇన్ ఫస్ట్ మిషన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2కి స్టార్ట్ చేస్తాం. చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? 6 అంటే ఎంత? 8 అయింది కదా. ఆలోచించాలి ఆ పాయింట్. స్టార్ట్ చేయాలంటే ముందు అయిపోవాలి కదండి ఫస్ట్ మిషన్లో. ఫస్ట్ మిషన్ ఏం చేస్తున్నాము? జాబ్ నెంబర్ 3 చేస్తున్నాం. జాబ్ నెంబర్ 3 కంప్లీటెడ్ బై ద టైమ్ 2 కల్లా అయిపోతుంది కదా. 2 తర్వాత ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ. చేయాలని ఎంత టైం పడుతుంది? అదే జాబ్ సెకండ్ మిషన్లో 6 అంటే 2 + 6 = 8. ఫినిషింగ్ = 8. సరే సెకండ్ జాబ్ చెప్పండి, నెక్స్ట్ జాబ్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్ 8 ఎందుకనే? వెరీ గుడ్. దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఫినిష్ అయిపోయింది 8కి. కానీ ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇది సెకండ్ జాబ్ ఎప్పుడు వచ్చింది కూడా చూసుకోవాలి యాక్చువల్గా. సెకండ్ జాబ్ 6 కల్లా వచ్చింది. వచ్చినా మనం 6 స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకని? అప్పుడు బిజీగా ఉన్నాం ముందు జాబ్లో చేస్తున్నాం కదా. 8 అయిపోవాలి, నెక్స్ట్ వచ్చి ఉండాలి, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఫినిషింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ జాబ్ ఆర్ కంప్లీషన్ టైమ్ ఆఫ్ కరెంట్ జాబ్. కంప్లీషన్ అంటే మనకి ఇది ఫస్ట్ ముందు అయిపోవాలి కదా ముందు మిషన్లో. సెకండ్ ఈ మిషన్లో 6 కల్లా అయిపోయింది. స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేయొచ్చా? చేయలేము ఎందుకనే? అదే అక్కడ బిజీగా ఉంది కదా సెకండ్ మిషన్లో. సెకండ్ మిషన్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం. సెకండ్ మిషన్ అయ్యేపాటికి 8 అయింది. ఈ లోపల వచ్చింది స్టార్ట్ చేయలేము మనం ఎందుకనే? 6 వచ్చినా అది వేరే జాబ్ చేయడం బిజీగా ఉంది కదా. ఒకటే మిషన్ బి 2 మిషన్లు ప్యారల్ చేయడానికి. కాబట్టి ఏమైంది మనకి 8 + 8 16. ఇప్పుడు చెప్పండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత? ఎందుకంటే 11కి వచ్చింది వర్కౌట్ అవ్వదు ఎందుకంటే 16 20 22 22 22 26. ఇప్పుడు చెప్పండి 27 26 అయిపోయింది. కానీ ఎప్పుడు వచ్చింది? 27కి వచ్చింది. మనం అయిపోయినా ఏం చేయలేదు, కలిగి కూర్చున్నాం 1 అవర్. 27 30 35 35 36. అండి దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్? లైన్ బ్యాలెన్సింగ్. ఓకే. దాని తర్వాత చూడండి లెట్ టేక్ అ లీన్ ఆపరేషన్. యాజ్ ఫర్ యాజ్ లీన్ ఆపరేషన్ ఇస్ కన్సర్న్, ది పర్పస్ ఆఫ్ లీన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ టు అవాయిడ్ అన్నెసరీ కాస్ట్. అన్నెసరీ కాస్ట్ మనం అవాయిడ్ చేయాలి. అన్నెసరీ కాస్ట్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? అవును ఉన్నాయండి. ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో రా మెటీరియల్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మెయింటైన్ చేయడం అన్నెసరీ కాస్ట్. బికాస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇట్ డజంట్ క్రియేట్ ఎనీ వాల్యూ అడిషన్ టు ద కస్టమర్. ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ వాల్యూ యాడింగ్ యాక్టివిటీ. వీ షుడ్ ఎలిమినేట్ దట్ యాక్టివిటీ. కానీ మీరు ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కానండి నాట్ ఓన్లీ దాట్, సో కీపింగ్ ద వర్కర్స్ బీన్ ఐడిల్. వర్కర్ ఐడిల్గా ఉంచడం వల్ల ఉపయోగం లేదు.
వర్క్ ఐడిల్గా ఉంటారు. దానివల్ల ఆ టైంలో కూడా పే చేస్తాం మనం. ఆ పే చేయడం వల్ల కస్టమర్‌కి ఏమైనా బెనిఫిట్ వచ్చిందా? రాలేదు కదా! కాబట్టి అది కూడా మనకి అన్నెసరీ కాస్ట్, దాన్ని కూడా అవాయిడ్ చేయండి. నాట్ ఓన్లీ థట్, ప్రొడ్యూస్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ అండి. క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ చేయకపోతే గనుక అది మళ్ళా రీవర్క్ ఎళ్ళిద్ది. అంటే మనం మళ్ళా రీవర్క్ చేయాలి. రీవర్క్ చేసి ఏమవుతుంది, డబుల్ టైమ్ పడుతుంది కాస్ట్. బట్ ద కస్టమర్ ఈస్ బీన్ పేడ్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ టైమ్. కస్టమర్ మాత్రం ఒకసారి ఇచ్చారు. మనం 2 సార్లు చేసాం వర్క్. అన్నెసరీ చేసినట్టే కదా! అన్నెసరీ కాస్ట్ అవాయిడ్ చేయాలంటే ముందే చేసేటప్పుడు క్వాలిటీ కూడా చేయండి. 3 యాస్పెక్ట్సే ఏదో మనకి లీన్ ఆపరేషన్. ఇస్ లీన్ ఆపరేషన్ హ్యాస్ ఇట్స్ రూట్ ఇన్ టొయోటా ఆటోమొబైల్ కంపెనీ ఆఫ్ జపాన్ వేర్ waste has to be avoided at all cost. The waste of time caused by having a repair of faulty products. ఫాల్టీ ప్రొడక్ట్స్ మీద టైం వేస్ట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి. అంటే క్వాలిటీ గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి. దెన్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కీపింగ్ ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీ పెడతాం. దానివల్ల అన్నెసరీ కాస్ట్ అవుతుంది. క్యారింగ్ కాస్ట్ షుడ్ ఇంకర్. ఆ వేస్టేజ్ ఆఫ్ వాట్ ఐడిల్ వర్కర్స్. అక్కడ ఐడిల్గా ఉన్నంత మాత్రాన మనకి ఉపయోగం లేదు. వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి. వాటి ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలని చూద్దాం. కన్సిడర్ ద ఆర్గనైజేషన్ that is in terms of supply chain of value streams that extend from supplier to of raw material through transformation into the final customer. ఇలా చేస్తే కనుక ఏమవుతుంది, మనకి క్వాలిటీ గూడ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఇన్పుట్స్ కూడా మనవే. దట్ ఈస్ మధ్యలో మీడియేట్స్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేసాం కాబట్టి ఇంకా క్వాలిటీ గూడ్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. కాబట్టి ఇన్పుట్స్ మనమే ఉంటే కనుక క్వాలిటీ ఇంకా బెటర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. టు ఆర్గనైజ్ వర్కర్స్ ఇన్ టీమ్స్ టు హ్యావ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ కాన్షియస్ ఆఫ్ దేర్ హర్ వర్క్. ఎవ్రీవన్ షుడ్ బి కాషియస్ దట్ ఈస్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ టోటల్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎనీ ఇతను డివైడ్ అయినా సరే వర్క్ మీద క్వాలిటీ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనే విషయం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు. దే షుడ్ వర్క్ లైక్ టీమ్స్గా పనిచేస్తే వచ్చే క్వాలిటీ ఇంకా బెటర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత అండి, టు ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ క్వాలిటీ అండ్ హ్యావ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్, క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ యాజ్ ఎ గోల్. ఈజ్ లైక్ ఏ కైజన్ మీన్స్ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒకసారి చేసి ఆపేయడం కాదు. దట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్. ఇప్పటికప్పుడు కంటిన్యూస్గా మనం అట్లీస్ట్ ఇంకా బెటర్ కోసం ట్రై చేస్తేనే మనకి మార్కెట్లో మనకి కాంపిటేటివ్ పొజిషన్లో ఉంటాం. మరి అదర్వైజ్ యాజ్ అండ్ వెన్ బికమ్స్ ఓల్డర్ అండ్ ఓల్డర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ద జీల్ విల్ డిక్రీస్. సో వేర్ యాజ్ ద న్యూ కాంపిటేటర్ హ్యావింగ్ ఏ జీల్ దేర్ ఫోర్, సో వాళ్ళు ఈజీగా మనం ఓవర్కమ్ చేస్తారనమాట. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే మనకి క్వాలిటీ గూడ్స్ చేయాలంటే కంటిన్యూస్గా మనం ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ తర్వాత చూడండి, టు ఆర్గనైజ్ ఆపరేషన్స్ బై ప్రొడక్ట్ ఆర్ సెల్లర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రేదర్ దాన్ యూజింగ్ ఫంక్షనల్ ఆర్ ప్రాసెస్ లేఅవుట్. టైప్స్ ఆఫ్ లేఅవుట్ చెప్పుకున్నాం మనం. ప్రొడక్ట్ ఫంక్షనల్ చెప్పుకున్నాం. దాంట్లో మనం వీ షుడ్ ఆపరేట్ బై వాట్ సెల్లర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సెల్లర్ అంటే మనకి స్మాల్ వర్క్ షుడ్ డివైడ్, స్మాల్ డిపార్ట్మెంట్ డివైడ్ చేసి మనం ఆపరేట్ చేస్తే కనుక మనకి ఇంకా వర్క్ బెటర్ చేస్తాం. సో ఆపరేట్ ఫెసిలిటీ ఇన్ జస్ట్ ఇన్ టైం అంటే ఏం చేస్తాం మనం, ఇక్కడ మనకి ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ అని చెప్పే కదా. ఈ క్యారింగ్ కాస్ట్ అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం, ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ యూఆర్ మెయింటైనింగ్ ప్రాపర్ రిలేషన్ విత్ సప్లయర్, రా మెటీరియల్ మనకి సప్లయర్ ఇన్ టైం సప్లై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దేర్ బై వీ కెన్ అవాయిడ్ వాట్ అన్నెసరీ కాస్ట్. కాబట్టి ద లీన్ ఆపరేషన్ దట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ వాట్ హౌ టు అవాయిడ్ అన్నెసరీ కాస్ట్. సో అన్నెసరీ కాస్ట్ ఎక్కడ అవుతుందంటే కనుక క్యారింగ్ కాస్ట్లో అవుతుంది. దాని వర్కర్స్ ఐడిల్ టైం ఉండవుతుంది. ఫుడ్స్ మనకి ఫాల్టీ ప్రొడక్ట్స్ చేయడం వల్ల టైం వేస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి వాటి మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తే కనుక ఇంకా క్వాలిటీ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనండి. టేక్ జస్ట్ ఇన్ టైం. సో యాజ్ ఫర్ యాజ్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ ఈస్ కన్సర్న్, జస్ట్ ఇన్ టైం అంటే ఏం చేస్తాం మనం యాక్చువల్గా, జస్ట్ ఇన్ టైం అనేది కొత్త కాన్సెప్ట్ కాదు, మనం చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, CMA ఇంటర్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, CA ఇంటర్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. CA ఫైనల్ CMA ఫైనల్ ప్రిపేర్ అవ్వట్లా. ఎందుకనే, అది ఇప్పుడు అవసరం లేదు కాబట్టి. అది జస్ట్ ఇన్ టైమ్. జస్ట్ ఇన్ టైం అంటే ఏ టైంకి ఏం చేయాలి చేయాలి మాట్లాడరు. అందుకే అన్నెసరీగా ముందే రామెట్లు పెట్టి, దట్ ఈస్ అన్నెసరీగా రామెట్లు ముందే పర్చేసాం అనుకోండి, దానివల్ల ఉపయోగం ఉందా, లేదు. కాబట్టి పాయింట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇన్ టైం ప్రకారం ఏం చేయాలంటే, సో ఆ టైంకి ఏం చేయాలో అది మాత్రమే చేయాలి. అంటే యాజ్ ఫర్ యాజ్ జస్ట్ ఇన్ టైం కాన్సెప్ట్ ఈస్ కన్సర్న్, వీ నీడ్ టు పర్చేస్ ద రా మెటీరియల్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్. అంటే మనకి ఎప్పుడైతే రా మెటీరియల్ కావాలో అప్పుడే మనం పర్చేస్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్, విల్ ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై ద కస్టమర్, వెన్ ఆర్డర్ బీన్ గివెన్ బై ద కస్టమర్ దెన్ ఓన్లీ విల్ స్టార్ట్ మేకింగ్ ప్రొడక్షన్. కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం తప్ప ముందుగానే ఏం ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయము. కాబట్టి ఆ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్ తర్వాత వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కనుక లైక్ ఏ జాబ్ కాస్టింగ్, దట్ ఈస్ ఇన్ఫాక్ట్. కాబట్టి కస్టమర్ వచ్చిన తర్వాత ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత చేయాలంటే, సో కస్టమర్ వచ్చిన తర్వాత చేద్దాము. అవి చేయాలంటే ఆర్డర్ పెట్టిన కాడి నుంచి కస్టమరు తక్కువ టైం ఇవ్వాలి కదా. మళ్ళీ మనం ఆర్డర్ రావాలి, రా మెటీరియల్ ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ టైం వేస్ట్ అవుతుంది, ప్రొడక్షన్లో టైం వేస్ట్. తర్వాత ఇవన్నీ ఉండకూడదు. అవన్నీ ఉండకూడదు అంటే ఏం చేయాలి, అట్లీస్ట్ అవాయిడ్ చేసే వేస్టేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్నన్నా మీరు అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆర్ మేకింగ్ ప్రాపర్ రిలేషన్ విత్ సప్లయర్,
దేర్ బై అవుత్ మనకి ప్రాపర్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసి ఇన్ టైంకి రా మెటీరియల్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. అక్కడ టైం ఎక్కువ వేస్ట్ అవుతుంది మనకి. కాబట్టి జస్ట్ ఇన్ టైం ప్రకారం ఏంటంటే వీ నీడ్ టు అవాయిడ్ అన్నెసరీ కాస్ట్. అన్నెసరీ వేస్టేజ్ కాస్ట్ ఏవైతుందో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. అంటే మనకి బల్క్ రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసాం అనుకోండి, అది ఇక్కడ షో చేస్తాము. దాన్ని బట్టి క్యారింగ్ కాస్ట్ అవుతుంది అన్నెసరీ కాస్ట్. దాన్ని రా మెటీరియల్ కొన్నాము, ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాం, అది కూడా అన్నెసరీ కాస్టే. అక్కడే ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. లెట్ దెమ్ ఇన్స్పెక్ట్, దట్ ఈస్ అవుత్ మనకి ఆ కాస్ట్ టైం సేవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మాట్లాడరు కాబట్టి అన్నెసరీ కాస్ట్ మనం సేవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఫర్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆపరేట్ వాట్ జస్ట్ ఇన్ టైం. జస్ట్ ఇన్ టైం మనకి వర్కౌట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి సార్ అంటే, జస్ట్ ఇన్ టైం మనకి వర్కౌట్ మన బియ్యం సూట్ అవ్వాలంటే వీ షుడ్ రిక్వైర్ వాట్ స్కిల్డ్ వర్కర్ కావాలి. బికాస్ ద వర్క్ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్. ఇప్పుడు ఏ వర్క్ వస్తుందో ఎలా వస్తుందో తెలియదు మనకి. ఆ వర్క్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మనకి ఎఫిషియెంట్ వర్కర్ అయితే కావాలి. ది రిక్వైర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ మిషన్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి. బికాస్ వాట్ ఆర్డర్స్ ఆర్ వాట్ డిసిమిలర్ ఆర్డర్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అవన్నీ హ్యాండిల్ చేయాలంటే కనుక డిసిమిలర్ ఆర్డర్స్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే వి రిక్వైర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ వర్కర్. దెన్ వీ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ విత్ క్వాలిటీ గూడ్స్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్. త్వరగా ఇవ్వడం కాదు, ఎంత అక్యురేట్గా ఎంత కరెక్ట్ క్వాలిటీ ఇచ్చామో దట్ మేక్స్ ఎ మ్యాటర్. ఓకేనండి. కాబట్టి కస్టమర్కి ఇచ్చిన ఆర్డర్ మళ్ళీ ఈసారి రావాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి, క్వాలిటీ గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి. క్వాలిటీ లేని ప్రొడక్షన్ ఇవ్వనుకోండి, సార్ మళ్ళీ వస్తారు కస్టమరు, తక్కువ టైం ఇచ్చాం ఓకే, ఎంత తక్కువ టైం ఇచ్చాం కాదు, ఏంటైనా క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చాము లేదా అది కూడా అంటే రేట్ అవ్వడం అనేది పక్కన పెడితే ఎంత క్వాలిటీ ఇచ్చాము అనేది కూడా మనకి ఎంత క్వాలిటీ ఇచ్చాము అనేది కూడా ఫ్యూచర్లో డిమాండ్ ఎంత ఉండబోతుంది అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనండి. సరే, చూడండి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ జస్ట్ ఇన్ టైం. జస్ట్ ఇన్ టైం అన్నా we're having two systems, that is a pull system as well as push system అని రెండు సిస్టమ్ యాక్చువల్గా ఉన్నాయి మనకి. we're having a pull system as well as a push system. Push system is nothing but what యాక్చువల్గా ఈ దట్ ఈస్ పుల్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ ఇన్ టైం ఏంటంటే కనుక పుల్ సిస్టమ్ అనమాట. ఈ పుష్ సిస్టంలో ఏం చేస్తాం చూద్దాం. యాక్చువల్గా పుష్ సిస్టంలో విల్ పర్చేస్ రా మెటల్ టు ప్రొడక్షన్ ఫినిష్ గూడ్స్, దెన్ పుష్ టు ఫర్ మేకింగ్ సేల్స్, అదర్వైజ్ విల్ మెయింటైన్ యాజ్ క్లోజింగ్. ఏంటి మనకి పుల్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు స్కూలింగ్ అంతా పుష్ చేశారు మీరు కాలండి. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పుష్ అంటారు యాక్చువల్గా ఫుల్ సిస్టమ్ మాట్లాడరు. కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ తీసుకోవడం, ప్రొడ్యూస్ ద గూడ్స్, వి నీడ్ టు అరేంజ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్, దెన్ వీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ డెలివర్ టు ద కస్టమర్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఫుల్ సిస్టమ్. కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత అమ్మడం కాదు, కస్టమర్ దగ్గర ఆర్డర్ తీసుకుని దాని తగ్గట్టు ప్రొడక్షన్ చేస్తాం అనమాట. వైట్ రివర్స్ లాగా ఉంది కదా, అదే ఫుల్ సిస్టమ్. రాజు నెక్స్ట్ ఫుల్ సిస్టమ్ అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు క్లాసులకు వచ్చి తర్వాత మీకు చదువుకుని తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అవ్వడం కాదు. టార్గెట్ కావాలంటే ఎంత రావాలి, ఎంత రావాలి అంతా కూడా ఫుల్ సిస్టమ్ అనమాట. రివర్స్ బ్యాక్ నేను మాట్లాడరు, కమ్ టు ద పాయింట్. చూడండి, ద స్పెసిఫిక్ గోల్ ఆఫ్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ రైట్ క్వాలిటీ level at a right place. Customer demand always determines what is right. Just in time tries, that is just in time tries to build only what internal and external customer want and when they want it, and they more focus on objectives of just in time. And we should produce only the features which are required by the customer. కస్టమర్ కావాల్సిన ఫీచర్స్ మాత్రమే మీరు ప్రొడక్ట్లో ఇన్బిల్డ్ చేయాలి తప్ప అన్నెసరీ మనకు వచ్చి మనం చేయగల ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో పెడితే కనుక ఉపయోగం ఉండదు. ఓన్లీ ద ఫీచర్స్ బీన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై ద కస్టమర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఫీచర్స్ మాత్రమే మనం ఆ ప్రొడక్ట్లో ఇన్బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. లెట్స్ సీ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ ద గూడ్స్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ కస్టమర్ వాంట్స్. కస్టమర్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ మాత్రమే ఆ ప్రొడక్ట్లో ఇన్బిల్డ్ చేయండి. తర్వాత ప్రొడ్యూస్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఓన్లీ యాజ్ క్విక్ యాజ్ కస్టమర్ వాంట్ టు యూజ్ దమ్. కస్టమర్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత వెయిట్ చేయడం అనమాట, ఎక్కువ వెయిట్ చేయడు. కాబట్టి తక్కువ టైంలో ఫాస్ట్గా గూడ్స్ డెలివరీ చేయాల్సిన అవసరం. తర్వాత ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ విత్ పర్ఫెక్ట్ క్వాలిటీ, దట్ ఈస్ చేయాలంటే మనకి గూడ్స్ పర్ఫెక్ట్ క్వాలిటీతో ప్రొడక్షన్ చేయాలి. కాబట్టి జస్ట్ ఇన్ టైం మనకి అప్లై చేస్తామంటే కనుక క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫినిష్ గూడ్స్ డిపెండ్ అపాన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రా మెటల్. కాబట్టి యూ షుడ్ మేక్ ప్రాపర్ రిలేషన్ విత్ సప్లయర్. మినిమం పాసిబుల్ లీడ్ టైం. ఆర్డర్ పెట్టిన కాడి నుంచి కస్టమర్ ఆర్డర్ వచ్చే లోపల తక్కువ టైంలో చేయాలన్నమాట. యాక్చువల్గా ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్ట్స్ విత్ ఫీచర్స్ దట్ కస్టమర్ వాంట్స్ అండ్ నో అదర్స్. కస్టమర్ కావాల్సిన ఫీచర్స్ మాత్రం ఇన్బిల్డ్ చేయండి, అన్నెసరీ ఫీచర్స్ చేయొద్దు. విత్ నో వేస్టేజ్ ఆఫ్ లేబర్, మెటీరియల్, ఎక్విప్మెంట్,
That is a designate a purpose for every moment to leave zero idle time inventory. ఐడిల్ ఇన్వెంటరీ మనకి ఎక్కువ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉన్న క్యారింగ్ కాస్ట్ అంటే మనకి ఎక్కువైపోతుంది. క్యారింగ్ కాస్ట్ అన్నెసరీ కాస్ట్ అనుకున్నాము. అయితే మినిమం క్యారింగ్ కాస్ట్ అయితే అవుతుంది. అంటే మినిమం క్వాంటిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. క్వాంటిటీ మెయింటైన్ కాబట్టి వి షుడ్ మినిమైజ్ వాట్ క్యారింగ్ కాస్ట్. Reduce with methods that reinforce the occupation development of workers. Production production is what not continuous, what occasional. చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి వర్కర్ మనకి ఏమవుతుంది, మనకి బి ఫ్లెక్సిబుల్ చేస్తారు. అదర్వైజ్ వర్కర్ బికమ్ వాట్ ఐడిల్. ద పేమెంట్ ఆల్సో షుడ్ బి వాట్ వేరబుల్. టైం బేసిస్ ప్రకారం పేమెంట్ ఇవ్వాలన్నమాట, అవర్స్ ప్రకారం. తర్వాత చూడండి ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ జస్ట్ ఇన్ టైం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. జస్ట్ ఇన్ టైం అప్లై చేసి ఏమవుతుందంటే ఇన్వెంటరీ రిడక్షన్. ఇన్వెంటరీ జీరో అయిపోయిందని చెప్పను కానీ రెగ్యులర్గా ఉండే ప్రొడక్షన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక బీన్ రిడ్యూస్ సబ్స్టాన్షియల్లీ తగ్గిపోతుంది అనమాట. పెట్టుకున్న ప్రాబ్లమే ఏంటంటే మనకి సడన్గా ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకోండి బెటర్గా ఉంటుంది. కాబట్టి సబ్స్టాన్షియల్లీ ఇన్వెంటరీ బీన్ రిడ్యూస్డ్. క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, దట్ ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఈ జస్ట్ ఇన్ టైం అనేది మనకి రా మెటీరియల్ ఇన్ టైంకి తెచ్చుకుంటాం కాబట్టి మనకి ఆ కస్టమర్కి ఇన్ టైంకి ఫుడ్స్ మనకి పర్ఫెక్ట్ క్వాలిటీ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. పర్ఫెక్ట్ క్వాలిటీ అనగానే మనకి ఆ స్కిల్డ్ వర్కర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. దెన్ లీడ్ టైం రిడక్షన్. కస్టమర్ ఆర్డర్ పెట్టిన కాడి నుంచి ఆర్డర్ రావాలి అంటే జస్ట్ ఇన్ టైం కాన్సెప్ట్ అది కదా. ఆర్డర్ పెట్టిన కాడి నుంచి ఆర్డర్ వచ్చి తక్కువ టైం వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది మనకి ఉండవు ఎక్కువ. కంటిన్యూస్గా ప్రొడక్షన్ చేస్తే మిషన్ దగ్గర వెయిటింగ్ ఉంది. మనం కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ చేయట్లా. వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. వెండర్ కంట్రోల్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్. జస్ట్ ఇన్ టైం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ జస్ట్ ఇన్ టైం మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే వీ షుడ్ ప్రాపర్ రిలేషన్ విత్ సప్లయర్తో ప్రాపర్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేస్తే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ మీరు ఎంత ఫాస్ట్ డెలివరీ చేసినా అవుట్పుట్ కరెక్ట్గా లేకపోతే కనుక మనకి అవుట్పుట్ క్వాలిటీ ఉండదు. కాబట్టి వీ షుడ్ మేక్ ప్రాపర్ రిలేషన్ విత్ వాట్ సప్లయర్. ఎందుకంటే మనం ప్రతిసారి కొంటలా, అకేషన్లీ వేర్ పర్చేజింగ్. ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నాం, ఆర్డర్ లేనప్పుడు కొంటలా. కాబట్టి అది అవుట్పుట్ అవ్వాలంటే సప్లయర్ కోఆపరేషన్ ఉండాల్సిన అవసరం. కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఎంత ఫాస్ట్గా ఇచ్చాం కాదు, ఎంత క్వాలిటీతో ఇచ్చామనేది ముఖ్యం యాక్చువల్గా. కాబట్టి మీరు కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఇంకా బెటర్ టెక్నిక్స్ ఏమైనా వాడితే కనుక మీరు వాడి కస్టమర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్ ఈస్ అ టోటల్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే మనకేంటి, మనకి ఆర్డర్ కంటిన్యూస్ లేదు కదా, ఇప్పుడు ఒకసారి వస్తుంది, అప్పుడే మిషన్ ఆగిపోతే పరిస్థితి ఏంటి. కాబట్టి ముందుగా మిషన్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. దెన్ దట్ ఈస్ అ స్ట్రాటజిక్ గెయిన్. దట్ ఈస్ మనకి కాంపిటేటర్స్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి వాళ్ళకన్నా బెటర్ బెనిఫిట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. బికాజ్ వీఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ రెగ్యులర్లీ, వీఆర్ ప్రొడ్యూస్ అకేషనల్గా ప్రొడక్షన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ క్వాలిటీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత చెప్పున్నాం కదా మనం కదా ఇంకా ఏమి లేవు దీంట్లో. బ్రేక్ తీసుకున్నాం. మనం చెప్పుకోవాల్సిన ఏమున్నాయి అయితే మనం ఇంకా చాప్టర్ నెంబర్ 4లో వీ హ్యావ్ ఇది కొద్దిగా ఉంది. తర్వాత షెడ్యూలింగ్ ఒకటి ఉంది. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ స్టడీ నోట్ 5 ఉంది. కవర్ చేద్దాం అయితే. వన్ థింగ్ విల్ సీ రిమైనింగ్.
చూడండి. I will start with study note 5 productivity management and quality management చూద్దాం. సరే చూడండి, విల్ స్టార్ట్ విత్ ప్రొడక్టివిటీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్. లెట్ స్టార్ట్ విత్ ప్రొడక్టివిటీ మేనేజ్మెంట్. ప్రొడక్టివిటీ మేనేజ్మెంట్ జనరల్లీ ద productivity is nothing but rate of production. Productivity is nothing but rate of production. చూడండి, ఈ ప్రొడక్టివిటీ అంటే మనకి అవుట్పుట్ పైన ఏదైతే ఉందో మనకి అవుట్పుట్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ నీడ్ టు కంపేర్ విత్ వాట్ ఇన్పుట్. బై కంపేరింగ్ ఇన్పుట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్ విల్ గెట్ వాట్ productivity. Productivity also termed as what efficiency. Productivity is nothing but what efficiency. You will get you will come to know how that is a efficiency of a business by comparing just inputs with outputs. Inputs ni outputs ని కంపేర్ చేయడం వల్ల సో ఉన్న రిసోర్స్ మొత్తాన్ని ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేసామా లేదా అనేది మనం అసర్టైన్ చేయొచ్చండి. సో ఇక్కడ మీకు వీ నీడ్ టు కంపేర్ ఇన్పుట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్. దట్ ఈస్ అ పాయింట్. నా ద క్వశ్చన్ కమ్స్, వాట్ ఈజ్ మెన్ బై అవుట్పుట్? అవుట్పుట్ అంటే మనకి ఇట్ మే బి వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్, ఆర్ ఇట్ మే బి దట్ ఈస్ అ ప్రాఫిట్ బై సెల్లింగ్ ద అవుట్పుట్. ఆర్ ఇన్పుట్ మీన్స్ that is you can take any factor of production. It may be what material, may be what labor, it may be what that is mission hours, or it may be a capital for generating what for making production. Means productivity is nothing but rate of production. So by comparing input and output we'll come to know how the efficiency, how the effectively the resource are being employed in an organization. ఉన్న రిసోర్స్ మొత్తాన్ని ఎంత ఎఫెక్టివ్ వాడారు అనేది మనకి జస్ట్ బై కంపేరింగ్ ఇన్పుట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్తో మనం కంపేర్ చేస్తామండి ఇక్కడ. అయితే ఇలా చూడండి, సో వీ కెన్ కంపేర్ ఇన్పుట్స్ విత్ అవుట్పుట్, ఆర్ ఈవెన్ యూ కెన్ కంపేర్ అవుట్పుట్ విత్ ఇన్పుట్. ఏంటి సార్ అంటే ఇన్పుట్ని మీరు అవుట్పుట్తో కంపేర్ చేయొచ్చు అండి. ఆర్ వీ కెన్ కంపేర్ వాట్ అవుట్పుట్ ఆల్సో కెన్ బి కంపేర్డ్ విత్ ఇన్పుట్. లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 100, అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 90. ఇట్ మీన్స్ వాట్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ విల్ గెట్ ఎటెక్. అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి 90/100. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి 0.9. 0.9:1. ఇట్ మీన్స్ వాట్ బై స్పెండింగ్ 1 కేజ్ అంటే మనకి 0.9:1 కదా యాక్చువల్గా. అంటే 1 అంటే మనకి డినామినేటర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 0.9 ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యూమినేటర్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 ఇన్ డినామినేటర్. అంటే ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఓన్లీ 0.9 బై స్పెండింగ్ 1 కేజ్ యాజ్ ఇన్పుట్. 1 కేజ్ మన ఇన్పుట్ స్పెండ్ చేయడం వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ ఎంత సార్ అంటే 0.9. లెట్ దిస్ కంపేర్ విత్ లాస్ట్ ఇయర్. లెట్ టేక్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ఓన్లీ 0.8. అంటే లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా వాడినట్టే. ఇన్పుట్స్ ఎఫెక్టివ్గా వాడాం కాబట్టి వి గాట్ 0.9 యాజ్ కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్. దర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ. ఓకేనండి, లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసి పెరిగింది. ఆర్ అంటే జస్ట్ వీ హ్యావ్ కంపేర్డ్ ఇన్పుట్ విత్ అవుట్పుట్ విత్ ఇన్పుట్. లెట్ కంపేర్ ఇన్పుట్ విత్ అవుట్పుట్. ఇన్పుట్ డివైడ్ బై అవుట్పుట్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? ఇన్పుట్ ఎంత 100, అవుట్పుట్ ఎంత 90. చెప్తారు ఎంత వచ్చిందో? 1.1. 1.11:1. What is 1? Denominator. Output. When output is 1 case should give how much input? 1.11. Let take last year we have been given only 1.05. ఒక అవుట్పుట్ రావాలంటే 1.05 ఇన్పుట్ ఇచ్చాము. ఇప్పుడు ఎంత ఇస్తున్నాం మనం? 1.10. అంటే ఇట్ ఈస్ రిసోర్స్ మనకి ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేసామా లేదా? యూస్ చేయాలా? అంతకుముందు 0.05 ఇస్తే 1.05 ఇస్తే ఒకటి వచ్చేది అవుట్పుట్. But for getting the same output, you should spend how much now? 1.10. As compared to last year, 0.05 input has been increased. And that is a wastage. Last year compare చేసి వేస్ట్ అయింది మనకి. కాబట్టి you can compare input with output, or in fact you can compare output also with what input. సో ఇన్పుట్ని ఎలాగైనా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు మనకి. సో ఈ కంపేర్ చేసిన నెంబర్ ఏం చేస్తామంటే విల్ కంపేర్ విత్ లాస్ట్ ఇయర్ నెంబర్. లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత, ఇప్పుడు ఎంత. ఆర్ విల్ కంపేర్ విత్ ఇండస్ట్రీ. ఇండస్ట్రీ ఎంత ఉంది, మనకి ఎంత ఉంది. సో కంపేర్ చేస్తే మనకి అందరికీ కామనా లేకపోతే మనకే దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ అని అర్థమవుతుంది. సో దాన్ని బట్టి మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత, ఇప్పుడు ఎంత అసర్టైన్ చేసి లాస్ట్ ఇయర్తో బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందా లేదా, లేదు అంటే కనుక దాని మీనింగ్ ఏంటి, మనం ఏం చేయాలి, బెటర్మెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అనే పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏమాత్రమైనా ఉంది. కాబట్టి ఆ రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ గురించి మనం ఇంత మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఏమని సార్?
దట్ ఈస్ ప్రొడక్టివిటీ గురించి అంత ఆలోచన ఎందుకు సార్ మీకు యాక్చువల్గా ది దట్ ఈస్ ఎకానమీ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ వీ హ్యావ్ యూజ్ ద రిసోర్సెస్. సో ఎకానమీ మొత్తం దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది సార్ అంటే ఉన్న రిసోర్స్ మనకి ఎంత ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసాం అవునండి. నేను మాట్లాడరు దట్ ఈస్ చైనాలో మనకి రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈస్ మోర్. నేను మాట్లాడరు తక్కువ రిసోర్స్ వాడి వాళ్ళు ఎక్కువ అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తున్నారు. ఆర్ వేస్టేజ్ తక్కువ ఉంది. దట్స్ వై వాట్ దట్ ఈస్ ఎకానమీ డెవలప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఎక్కువ వచ్చిందనమాట. Here also what happens, that is if you are generating more input, more output by giving less input. So less input, more input, output అనే సందర్భం వచ్చింది కూడా చెప్తున్నాను మీకు యాక్చువల్గా ఎలా చూడండి. Let take input is equal to what? Input is equal to 100 whereas output is equal to 90. Let take generally there is a loss of 10%. 10% ఉంటుంది. So that is occasion. Let take a first occasion. Input is equal to 100 but output is what? 92. Whether you have used resource productively or not. ప్రొడక్టివ్గా వాడినట్టే కదా. 100 ఇస్తే మనకి ఎంత రావాలి అయితే 90 రావాలి కానీ ఎంత వచ్చింది 92 వచ్చింది అంటే 2 ఎక్స్ట్రా వచ్చినట్టే కదా. అంటే మనకి 2 వచ్చింది ఎక్స్ట్రా దట్ ఈస్ 2 యూనిట్స్ అవుట్పుట్ ఎక్కువ వచ్చింది అంటే మనం రిసోర్స్ బెటర్గా యూస్ చేయడం వల్లే వచ్చింది అవుట్పుట్ ఎక్స్ట్రా. అంటే వీ హ్యావ్ ఎంప్లాయిడ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ అన్ ఆప్టిమల్ వే. ఉన్న రిసోర్స్ మనకి ఆప్టిమల్గా యూస్ చేసాం కాబట్టి మనకి బెనిఫిట్ ఎక్కువ వచ్చింది. ఆప్టిమల్ వేలో ఏది యూస్ చేయడం వల్ల వచ్చింది అనేది వేరే ఇష్యూ యాక్చువల్గా. రా మెటీరియల్ వాడడం వల్ల, లేబర్ వాడడం వల్ల, మిషన్ వాడడం వల్ల దానికి మల్టిపుల్ పాయింట్స్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది వేరే విషయం అనుకోండి. మొత్తానికి అయితే రిసోర్స్ మొత్తాన్ని మనం ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేస్తుంది. దట్స్ వై వీ గాట్ మోర్ అవుట్పుట్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. వీ గాట్ లెట్ టేక్ అవుట్పుట్ ఈస్ 90 బట్ ఇన్పుట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఈస్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ 96 మీన్స్ వాట్ ఈస్ రిసోర్స్ మనం ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేస్తామా లేదా అండి చెప్పండి. చేసాను లేదా సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్లో రిసోర్స్ మనకి ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేస్తామా లేదా అని అడుగుతున్నా. సార్ సేమ్ వాడాల్సింది కరెక్ట్గా వాడామా? వాడాల్సిన వాళ్ళ 90 రావాలంటే ఇన్పుట్ ఎంత వాళ్ళు మీరు షుడ్ గివ్ 100 ఇన్పుట్ బట్ ఈస్ ఇక్కడ ఆఫ్ గివింగ్ 100 యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఓన్లీ 96. అంటే 4 ఇన్పుట్ సేవ్ చేసినట్టుగా మనం అంటే మనకి అక్కడ ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది మనకి. అంటే ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ వీ హ్యావ్ యూజ్ ద రిసోర్సెస్. రిసోర్సెస్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా వాడామని అర్థం అండి యాక్చువల్గా. అంటే వీ కెన్ కంపేర్ ఇన్పుట్స్ విత్ అవుట్పుట్. చెప్పాను ఇక్కడ ఇన్పుట్ అంటే ఇట్ మే బి వాట్ మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, లేబర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇట్ మే బి క్యాష్ ఆర్ మిషన్ అవర్స్. అవుట్పుట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆర్ ఇట్ మే బి దట్ ఈస్ సేల్ వాల్యూ ఆర్ ఇట్ మే బి ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద సేల్స్. లెట్ ఐ విల్ కంపేర్ వన్ బై వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ ఈక్వల్ టు లెట్ టేక్ సేల్స్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ 1 lakh. Sales 1 lakh. When labor hours are divided by labor hours equal to 10,000 hours. It means what? I got 10 rupees. 10 rupees is sale value by spending 1 hour. అంటే 1 hour స్పెండ్ చేస్తే నాకు వచ్చే బెనిఫిట్ అంతా 10 రూపీస్ వచ్చింది. సో వేరే కంపెనీలో అనదర్ కంపెనీ ఆఫ్ ద సేమ్ ఇండస్ట్రీలో వేరే కంపెనీకి ఎంత వచ్చిందంటే 1 hour వాళ్ళు స్పెండ్ చేసి ఎంత వచ్చిందంటే దే గాట్ ఓన్లీ 9 రూపీస్. ఆర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ వీ గాట్ ఓన్లీ 8 రూపీస్. లాస్ట్ ఇయర్ 8 రూపీసే కానీ ఇప్పుడు అంతా 10 రూపీస్. అంటే లేబర్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేశారు కాబట్టి ఆ టైంలో తక్కువ టైం ఎక్కువ చేశారు. ఆ ఎక్కువ దాని యూనిట్స్ అమ్మడం వల్ల ఎక్కువ సేల్ వాల్యూ వచ్చింది. అందుకే 1 అవర్కి వచ్చి బెనిఫిట్ పెరిగిందనమాట. లేబర్ మన ఎఫెక్టివ్గా వాడినట్టే కదా. ఇట్ ఇండికేట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ లేబర్ ఎఫెక్టివ్లీ అని అర్థం. 8 వస్తే ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి బెనిఫిట్ 10 వచ్చింది అంటే లేబర్ ఎఫెక్టివ్గా వాడాం. అంటే వీ కెన్ కంపేర్ ఎనీ నెంబర్ విత్ అనదర్ నెంబర్. ఏ నెంబర్తోనే కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి మనం. సో జనరల్లీ మనం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్తో కంపేర్ చేస్తాం. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లో కూడా చాలా నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనమాట. వీ కెన్ కంపేర్ సేల్స్ విత్ లేబర్ అవర్స్. వీ కెన్ కంపేర్ సేల్స్ విత్ వాట్ మెటీరియల్. లెట్ టేక్ ఐ గాట్ సేల్ వాల్యూ 1 lakh rupees బై స్పెండింగ్ 50,000 kgs of raw material. I got 2 rupees benefit by spending 1 kg of raw material. By spending 1 kg in the business, I generated 2 rupees income. I take last year I got 5 rupees. This year 2 rupees. It means what? Efficiency has been drastically decreased. You should find out the reason for that. So అది మనకేనా లేకపోతే ఇండస్ట్రీ మొత్తం అందరికి కామన్గా ఉందా? అసర్టైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈ రిసోర్స్ మనకి ఈ రేషియో ఇస్ లైక్ ఇండిసెస్ నథింగ్ బట్ ఇండెక్స్. Ratio we need to ascertain. This ratio will compare with another company of the same industry. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వేరే కంపెనీతో కంపేర్ చేయండి ఆర్ కంపేర్ విత్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ద సేమ్ కంపెనీతో లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేయండి. దాన్ని బట్టి వెదర్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద రిసోర్సెస్ ఆప్టిమల్లీ ఆర్ నాట్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనండి. ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకోవాలంటే ఏ నెంబర్ దేనితోనే కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ కంపేర్ అవుట్పుట్ విత్ ఇన్పుట్. లెట్ టేక్ అవుట్పుట్ ఈజ్ వాట్ ప్రాఫిట్, ఇన్పుట్ ఈజ్ మై క్యాపిటల్. Let take profit is what 10,000, investment is what 1 lakh. I got 10% return on investment in the current year.
లాస్ట్ ఇయర్ ఐ గాట్ ఓన్లీ 3%, బట్ నౌ సబ్స్టాన్షియల్ హయ్యర్. అంటే ఇంకా క్యాపిటల్ మనం ఎఫెక్టివ్గా వాడాం కాబట్టి రెవెన్యూ బాగా వచ్చిందండి. కాబట్టి అది మనకేనా లేకపోతే వేరే ఇండస్ట్రీలో అందరూ కామనా? దట్ ఈస్ అది మనం అసర్టైన్ చేసి దాన్ని బట్టి రిసోర్సెస్ మనకి మనమే ఎఫెక్టివ్ వాడామా లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో అందరికీ కామన్గా జరిగిందా? దట్ ఈస్ మనమేమైనా స్పెషలా? దట్ ఈస్ స్పెషల్గా చేసామంటే ఏం చేసాం అనేది రీజన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమాత్రమైనా ఉంది. కానండి you should be what efficient, you should be productively use the resources when you got more output than expected output, or we got same output by taking less input. Output తక్కువ తీసుకుని సేమ్ అవుట్పుట్ జనరేట్ చేసినా లేకపోతే అవుట్పుట్ రావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ అవుట్పుట్ వచ్చినా సరే ఇట్ మీన్స్ వాట్ యువర్ ఎఫిషియన్సీ ఈస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. నా ఆ ఎఫిషియన్సీ అటో ఇటో అయితే మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది సార్, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు సార్ అంటే దట్ ఈస్ యువర్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, యువర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ ఆర్ ఇండస్ట్రీ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ వీ హ్యావ్ యూజ్ ద రిసోర్సెస్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా వాడాము అనే దాన్ని బట్టే మన కంపెనీ ప్రాఫిట్, ఇండస్ట్రీ ప్రాఫిట్ లేకపోతే వేరే ఇండస్ట్రీ యొక్క గ్రోత్, ఎకానమీ గ్రోత్ మొత్తం డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. చిన్న పాయింట్ గురించి అంత మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? అవును, మాట్లాడరు. దట్ ఈస్ రిసోర్స్ మొత్తాన్ని ఎఫెక్టివ్ వాడామంటే ఏమవుతుంది మనకి? వీ కెన్ ఎన్హాన్స్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాఫిట్. రిసోర్స్ మొత్తాన్ని ఎఫెక్టివ్ వాడామంటే ప్రొడక్షన్ పెరిగింది లేదా? ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ డ్రాస్టికల్లీ. ప్రొడక్షన్ పెరిగిందంటే ఈ కంపెనీ నుంచి జనరల్గా ఏం చేస్తారు? దట్ ఈస్ జనరల్లీ కాపీ చేస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా బెటర్ ఎవరైతే పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని కాపీ చేయండి అని చెప్పడం కాదు, యాక్చువల్గా మనకు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట లేదా? అదే వీళ్ళు కూడా అదే చేస్తారు యాక్చువల్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా. వాళ్ళ స్పెషల్ ఏంటి, వాళ్ళు కూడా కాపీ చేస్తారనమాట. ఏంటంటే మాట్లాడరు, దే విల్ ఆల్సో కాపీ. కాబట్టి కాపీ చేశారంటే మీనింగ్ ఏంటి? యాక్చువల్గా మన కంపెనీ వేరే కంపెనీ కాపీ చేశారంటే వాళ్ళు కూడా పర్ఫార్మెన్స్ పెరగడానికి అవకాశం ఉందా లేదా? మన కంపెనీ పెరిగింది పర్ఫార్మెన్స్, వేరే కంపెనీ పెరిగింది, అలా ఇండస్ట్రీ మొత్తం డెవలప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. అవునండి, ఇండస్ట్రీ మొత్తం డెవలప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ ఇండస్ట్రీ బికమ్స్ ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ. ఇండస్ట్రీ అవుట్పుట్ వేరే ఇండస్ట్రీకి ఇన్పుట్ అవుతుంది అనమాట. అవునా? కాబట్టి ఈ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా వేరే ఇండస్ట్రీ కూడా డెవలప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందా లేదా? టేక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ. కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఏమాలి? మనకి సిమెంట్ కావాలా అవసరం లేదా? స్టీల్ కావాలా అవసరం లేదా? సో అవి ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అయితే కదా ఇది డెవలప్ అవుతుంది. పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఒక ఇండస్ట్రీ యొక్క గ్రోత్ వేరే ఇండస్ట్రీ పైన ఇంపాక్ట్ పడుతుందని చెప్తున్నాను మీకు యాక్చువల్గా. కాబట్టి మన ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అయిందంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా వేరే ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అవుతుంది. అలా ఆటోమేటిక్గా అన్ని ఇండస్ట్రీలు డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది, అని మొత్తం డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పాయింట్. అవన్నీ పక్కన పెట్టి మన గురించి ఆలోచిద్దాం, కంపెనీ గురించి. సో వెన్ దర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ రేట్ బై యూజింగ్ లెస్ రిసోర్సెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సో దానివల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటి సార్ అంటే ప్రొడక్టివిటీ పెరగడం వల్ల. బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ more output by taking less input. What is the advantage? The profit of the company. Let's talk about the company. So profit of the company will be more. కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది, కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది, కంపెనీకి ఫ్యూచర్లో గ్రోత్ ఉండడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. అవునా కదండి? అవునా? కాబట్టి అదంతా కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో ఇంకా చెప్పాలంటే ఇన్వెస్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇన్వెస్టర్స్కి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది, ఎక్కువ డివిడెండ్ రూపంలో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా. నేను మాట్లాడరు. వాళ్ళ క్యాపిటల్ వాల్యూ, దర్ ఈస్ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్, మార్కెట్ వాల్యూ పెరుగుతుంది అన్నమాట, షేర్ వాల్యూ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. దట్ ఈస్ ఇన్వెస్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అలాగే ఎంప్లాయీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించారనుకోండి, ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎంప్లాయీస్, సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బెటర్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సిన్స్ ద కంపెనీ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాఫిట్. సో దే మనకి బెటర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ దే కెన్ క్రియేట్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్, ఇజంట్ ఇట్? వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఇంకా బెటర్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. దే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్ బికాస్ ద కంపెనీ పేస్ మోర్ అమౌంట్ in the form of what bonus etc. Therefore what happens, the standard of living also increases. Employee worker point of view. Let's talk about customer point of view. Customer point of view ఆలోచించండి, జనరల్ పబ్లిక్ గురించి ఆలోచించండి. జనరల్ పబ్లిక్ ఏం వచ్చింది సార్, వాళ్ళు ఎఫెక్టివ్ పడితే వచ్చింది సర్టన్ బెనిఫిట్ ఈస్ టు బి పాస్డ్ ఆన్ ద దట్ ఈస్ పబ్లిక్ యాజ్ అ హోల్. ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు, రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంది, కాస్ట్ తక్కువ ఉంది, ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఈసారి కాస్ట్ తగ్గించి తక్కువ రేట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఆటోమేటిక్ దట్ ఈస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వాట్ ఎట్ లెస్సర్ రేట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. బట్ కంపెనీకి గుడ్ విల్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది కానండి. కానీ అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఓకేనా? లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ గివెన్ ద మెటల్. చూద్దాం ఒకసారి. ఇవ్వండి, విల్ కంపేర్ వాట్ అవుట్పుట్ విత్ ఇన్పుట్ విల్ గెట్ ప్రొడక్టివిటీ. బట్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ కెన్ బి వ్యూడ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్. కెన్ బీట్ ద కాంపిటీషన్. That is a company which is using resources optimally
దే కెన్ బీట్ ద కాంపిటీషన్ వాళ్ళు బీట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎకానమీస్ సిన్స్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ ఎఫెక్టివ్లీ, సిన్స్ దే ఆర్ ద రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ మోర్. రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉందంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది మనకి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ వస్తుంది, కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది. ఆ దేర్ బై దే కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రాఫిట్. దే మనకి కాంపిటీషన్ బీట్ చేస్తారు వాళ్ళు. గ్రోత్ త్రూ ద మేనేజ్మెంట్ కంపెనీకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మనకి, దట్ ఈస్ ఇంకా బెటర్ అవుతుంది మనకి స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్. దట్ ఈస్ ప్లానింగ్ అవుతుంది మనకి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తే కనుక అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనకి ప్రొడక్టివిటీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది అడ్మినిస్ట్రేషన్. ద వే ఇన్ విచ్ ద థింగ్స్ ఆర్ బీన్ మేనేజ్డ్ ఆర్ క్వైట్ డిఫర్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్. వన్స్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్, రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆటోమేటిక్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, దట్ ఈస్ థింగ్స్ ఆటోమేటిక్గా చేంజెస్ అన్నీ మారిపోతాయి. యాక్చువల్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, ప్లానింగ్ కానివ్వండి, డెసిషన్స్ దట్ వీఆర్ గోన్ టేక్, మనం తీసుకున్న డెసిషన్స్ కానీ అన్నీ కూడా మారిపోతాయి అనమాట. ఇండికేటర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్, లెట్ టేక్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రొడక్టివిటీ ఇస్ హౌ మచ్. ఈ లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ వాట్, లాస్ట్ ఇంత చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో 10 రూపీస్ ఇవ్వండి, ఒక అవర్ వాడడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ అంతా 10 రూపీస్. లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ 8 రూపీస్. లాస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేస్తే 2 రూపీస్ పెరిగింది. అంటే రిసోర్స్ మనకి ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేస్తున్నాం మనం. దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్. ప్రొడక్టివిటీ దట్ ఈస్ ఇండికేట్స్ వాట్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ వీ హ్యావ్ యూస్ ద రిసోర్సెస్ మనకి ఎంత ఎఫెక్టివ్గా వాడామో తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ ఇన్ 10th class we got that is 80% marks, 80%. In 9th class that is sorry, intermediate first year he got 95%. In intermediate second year he got 92%. కంపేర్ చేసి నేరే కదా, అయినా 1 ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ 1 ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ 1 ఇయర్, 1 ఇయర్ టైమే ఎవరికైనా ఇచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేస్తే పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగిందా లేదా, ఇండికేట్స్ వాట్ ప్రోగ్రెస్ ఇండికేట్ చేస్తాను అనమాట. అవునండి. చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th classలో 92% వచ్చింది, దట్ ఈస్ ఇక్కడ 90 వచ్చింది, ఇక్కడ 80 వచ్చింది. ఫౌండేషన్ ఆడాడు 50% వచ్చింది. డౌట్ ఇంటర్ పాస్ అవుతారు లేదు, కనిపిస్తుంది ఆ ట్రెండ్. నేను మాటలు తగ్గుతూ వచ్చింది కదా, మాట 92 వల్ల 90 అయింది, తర్వాత ఇంకా తగ్గింది, ఈసారి సగం పడిపోయింది, ఈసారి ఇంకా డౌటే 50 కన్నా తగ్గితే పాస్ అవ్వం కదా, నేను మాట్లాడరు. కాబట్టి మనకి ఎలాగైతే మన ప్రోగ్రెస్ ఇండికేట్ చేస్తుందో అలాగే నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సర్న్ ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్ విల్ కంపేర్ ఇన్పుట్ యాజ్ వెల్ as అవుట్పుట్. ట్రెండ్ ఉంటాం లాస్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ ట్రెండ్ ఏ విధంగా ఉంది, ఇది ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయితే కనుక మన పరిస్థితి ఏంటి ఫ్యూచర్లో అనేది మనం ఈజీగా అసెర్టైన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనండి. తర్వాత మ్యాక్సిమం యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్కేర్సిటీ, ఆ స్కేర్సిటీ ఉన్న రిసోర్స్ మొత్తాన్ని ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ స్కేర్సిటీ ఉన్న రిసోర్స్ మొత్తాన్ని ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేస్తేనే కదా ప్రొడక్టివిటీ పెరిగేది మనకి. ప్రొడక్టివిటీ ఆటోమేటిక్గా పెరగదు. దట్ ఈస్ వేర్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఛాన్స్ టు రెడ్యూస్ వేస్టేజ్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించడానికి అవకాశం ఉండి తగ్గిస్తే కనుక అప్పుడే అవుతుంది, మన అప్పుడే రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. మన ఇన్స్టిట్యూట్ రిసోర్స్ వాడుకుంటే వెళ్ళిపోతే ప్రొడక్టివిటీ రాదు. ప్రాస్పెక్ట్ టు లేబర్ చెప్పాం కదా, లేబర్కి ఏమైతే మనకి కొన్ని బెటర్ వర్కింగ్ కండిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ శాలరీ ఎక్కువ ఇస్తాం, ఇంకా మనకి స్టాండర్డ్ లివింగ్ వాళ్ళకి ఇంకా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ కోసం స్పెండ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకనే వాళ్ళు లాస్ వస్తే ఆలోచిస్తారు ఈసారి ఏం వర్కర్కి ఏమవుద్దా అనేది. ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా బెటర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి దట్ ఈస్ వాళ్ళు వెనకాడరు అనమాట. తర్వాత దట్ ఈస్ అదర్ యూజెస్. యాక్చువల్గా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ యాజ్ అ హోల్. గవర్నమెంట్ కూడా బెనిఫిట్ అండి. యాక్చువల్గా చెప్పడం మర్చిపోయాను మీకు. ఈజ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ కన్సర్న్, ద కంపెనీస్ గెటింగ్ మోర్ ప్రాఫిట్ దిల్ పేట్ ట్యాక్స్ పే చేస్తారు. కాబట్టి నేషన్ డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ ఫండ్స్ రోడ్డు వేయడానికి దీనికి వాడతారు కదా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. కాబట్టి ఇది అలా నేషన్ డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. లెట్స్ సే అదర్ యూజెస్. హయ్యర్ ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ మోడర్నైజేషన్. ఎక్స్పాండ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది కంపెనీ. టు ఇంక్రీజ్ గుడ్ విల్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ డ్యూ టు చీపర్ గూడ్స్ టు ద పబ్లిక్. గుడ్ విల్ పెరుగుతుంది కంపెనీ గుడ్ విల్. To improve competitive strength of the company in export market through reduction in cost of product and quality products. They're having a chance to export goods at lesser rates. That is home country lo kanna that is export చేసినప్పుడు ఇంకా ప్రైస్ తక్కువ కోట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. లెట్ టేక్ మెజర్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ. వీ కెన్ చెప్పే కదా కంపేర్ ఇన్పుట్ విత్ అవుట్పుట్ ఆర్ యూ కెన్ కంపేర్ అవుట్పుట్ విత్ ఇన్పుట్ అనుకున్నాం కదండి. అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ కంపేర్ చేసుకున్నాం కదా. కంపేర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ విత్ ఇన్పుట్ యూ కెన్ కంపేర్ scenario. ఓకే. తర్వాత అండి సమ్ ఆఫ్ ద వెల్ నోన్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఆర్ యాస్ గివెన్ బిలో. చూడండి అయితే దే హావ్ బీన్ ఇండిసెస్ ఆర్ లైక్ రేషియో. ఇన్ రేషియో అనాలిసిస్ మనం పేపర్ నెంబర్ 10లో ఉంది రేషియో అనాలిసిస్. ఆర్ సిఏ ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ రేషియో అనాలిసిస్ ఉందా లేదా. యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో, క్యాష్ రేషియో, కరెంట్ రేషియో, క్విక్ రేషియో, ratio, debt ratio, gearing ratio, like we have multiple ratios are there. What away ratio indices is nothing but what ratio.
అక్కడ కొద్దిగా మల్టిపుల్ కంపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్స్, అవుట్‌పుట్ కంపేర్ చేస్తాం అనమాట. లెట్ టేక్ మ్యాన్ అవర్ అవుట్‌పుట్. అంటే ఒక వర్కర్ 1 అవర్ పని చేస్తే ఎంత అవుట్‌పుట్ వస్తుంది? 1 అవర్ పని చేస్తే అవుట్‌పుట్ ఎంత వస్తుంది? ఒక యూనిట్ చేయాలంటే ఎంత టైం కావాలి? లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత? ఇప్పుడు ఎంత? దాన్ని బట్టి తక్కువ టైం తీసుకున్నామా? ఎక్కువ టైం తీసుకున్నామా? దాన్ని బట్టి రిసోర్స్ మనకి ఎఫెక్టివ్ వాడామా లేదని తెలిసిపోతుంది. ఓకేనండి. దాని తర్వాత ప్రొడక్టివిటీ. ఇక్కడ చూడండి అవుట్‌పుట్ విత్ మ్యాన్ అవర్స్. టేక్ అవుట్‌పుట్ ఈస్ 1,00,000 యూనిట్స్. యూ హావ్ స్పెండ్ హౌ మచ్ 50,000 అవర్స్ యూ హావ్ స్పెండ్ లేబర్ అవర్స్. బై స్పెండింగ్ 1 అవర్ యూ గాట్ 2 యూనిట్స్. టేక్ లాస్ట్ ఇయర్ వీ గాట్ 3 యూనిట్స్. బై స్పెండింగ్ 1 అవర్ యూ గాట్ 3 యూనిట్స్. నౌ ఇట్ ఈస్ 2. ఇట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ. వర్కర్ సరిగ్గా వాడలే ఈ సంవత్సరం మనం కరెంట్ ఇయర్‌లో. దట్స్ వై దేర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ. వల్ల మనకి లాస్ట్ ఇయర్, బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేసి తెలిసిపోతుంది మనకి. దట్ ఈస్ ఏ రిసోర్స్ ఎంత ఎఫెక్టివ్‌గా వాడామనేది ఈజీగా చెప్పొచ్చనమాట. ఇయర్ మొత్తం వెయిట్ చేయవసరంలా. ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చిన డీటెయిల్స్ అలా జస్ట్ అలా నెంబర్ కంపేర్ చేసి చెప్పొచ్చు. కరెంట్ ఇయర్‌లో ఏమైందనే విషయం. ఓకేనండి. దాని తర్వాత చూడండి ప్రొడక్టివిటీ రేషియో దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ రేషియోస్ ఆర్ దేర్. దాంట్లో మనకి రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్, రిటర్న్ బై ఇన్వెస్ట్‌మెంట్, లైక్ ప్రాఫిట్ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ విల్ గెట్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్. సో రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉందో దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాం ఆ డిపార్ట్‌మెంట్. ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే లేదా ఎక్కడైతే మనకి రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ వెయిటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సో అలాంటప్పుడు మనకి అక్కడ మనకి బెనిఫిట్ రావట్లేదు కాబట్టి అక్కడ విత్‌డ్రా చేయాలి ఫండ్స్ మొత్తాన్ని. ఓకేనండి. ఎక్కడైతే ఎక్కువ వస్తుందో అక్కడ మనం కంటిన్యూ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఒక డిపార్ట్‌మెంట్ కంటిన్యూ చేయాలా వద్దా అని డెసిషన్ తీసుకోవడం కోసం మనం ఇది వాడతాం అనమాట. దాని తర్వాత యూజ్ ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్. ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా! మనకి ఎఫ్ఎంలో ఉన్న ఆ రేషియోస్ చాప్టర్ మొత్తం ఇక్కడ వస్తుందనమాట. ఫైనాన్షియల్ రేషియో అనగానే. చూడండి క్యాపిటల్ రేషియోస్, పీఎన్ఎల్ అకౌంట్‌లో ఉండే రేషియోస్ మనకి ప్రొప్రైటరీ రేషియోస్ ఇవి ఉన్నాయి కదా! అవన్నీ కూడా ఇక్కడ వస్తాయన్నమాట. ఎనీవే దాని తర్వాత చూడండి మోస్ట్ కామన్ ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ ఆర్ యాడెడ్ వాల్యూ. యాడెడ్ వాల్యూ అంటే లైక్ సేల్స్ అనమాట. సేల్స్ బై లేబర్ కాస్ట్, సేల్స్ బై కన్వర్షన్ కాస్ట్. డినామినేటర్ లేబర్ కాస్ట్ కాబట్టి లేబర్ 1 అవర్ స్పెండ్ చేస్తే మనకి సేల్ వాల్యూ ఎంత, ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చనమాట. తర్వాత చూడండి అదర్ యూజ్‌ఫుల్ మెజర్స్. దట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ యూజ్‌ఫుల్ మెజర్స్ ప్రొడక్టివిటీ రేషియోస్ ఏంటంటే మనకి మ్యాన్ పవర్ ప్రొడక్టివిటీ, వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్‌పుట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ నథింగ్ బట్ సేల్ వాల్యూ. సేల్ వాల్యూ బై నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్. నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్‌తో డివైడ్ చేసి ఒక వర్కర్ 1 అవర్ వాడితే తను రెవెన్యూ ఎంత జనరేట్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద సేల్ వాల్యూ. ఎగ్జాంపుల్ ద సేల్ వాల్యూ ఈస్ వాట్ 10 లాక్స్. 10 లాక్స్ సేల్ వాల్యూ ప్రొవైడెడ్ వెన్ యూ స్పెండ్ 1 లాక్ అవర్స్. అంటే ఏంటి? రెవెన్యూ పర్ లేబర్ అవర్ ఈస్ 10 రూపీస్. అంటే వర్కర్ 1 అవర్ పని చేస్తే దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఎంతంటే 10 రూపీస్. ఈ జనరేటింగ్ 10 రూపీస్ రెవెన్యూ. దట్ ఈస్ 10 రూపీస్ ఈస్ నాట్ జనరేటెడ్ బికాస్ జస్ట్ బై దిస్ వర్కర్. అదర్ రిసోర్స్ ఆల్సో బీన్ సపోర్టెడ్. But the point is what if you are thinking from labor point of view, by spending 1 hour you are generating what 10 rupees revenue. What is the revenue in the last year? So this where this revenue is common in the industry or not. దాన్ని బట్టి మనం రిసోర్స్ లేబర్ ఎఫెక్టివ్గా వాడాం లేదా, అలాగే మెటీరియల్ ఎఫెక్టివ్ వాడామా, క్యాపిటల్ దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ డివైడ్ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ దీన్ని ఎంత ఇచ్చాం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం. దాన్ని బట్టి 1 రూపీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఎంత వచ్చింది నాకు, లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఇప్పుడు ఎంత అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. తర్వాత అండి ఎనర్జీ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్టివిటీ. ఎనర్జీ ఇస్ లైక్ ఏ వాట్ పవర్. అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ కంపేరింగ్ 1 by 1 దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పార్షియల్ ప్రొడక్టివిటీ. బట్ యూ హ్యావ్ 2 types of productivity. Single that is a full productivity, partial productivity. If you are comparing 1 by 1 it is known as partial. Instead of comparing 1 by 1 number you will compare all at a time. Total output by total input. అది తీసుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫుల్ ప్రొడక్టివిటీ. అండ్ వస్తుందంటే వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ గుడ్ సర్వీసెస్ డివైడ్ బై వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇప్పుడు మొత్తం. ఓకేనండి. దాని తర్వాత చూడండి టూల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ హౌ కెన్ ఇంక్రీజ్డ్ ప్రొడక్టివిటీ. ప్రొడక్టివిటీ ఎలా పెంచవచ్చు మనకి? ద రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఈజ్ డిపెండ్ అపాన్ వాట్ హ్యూమన్ ఆస్పెక్ట్స్. దట్ ఈస్ వర్కర్ మనకి కరెక్ట్ మనకి వెన్ వర్కర్ ఈస్ డూయింగ్ రైట్ వర్క్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్. అంటే మనకి ఇచ్చిన వర్క్ ఇచ్చినట్టు ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద వర్కర్ డిపెండ్స్ అపాన్ యాటిట్యూడ్. అతనికి యాటిట్యూడ్ డిపెండ్ దానిపైన మనకి ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ డిపెండ్ అవుతుంది. అవునా అట్ ఈస్ ఆ వర్క్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అనేది అది మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ బట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. అతని యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, అతను ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో పెరిగాడు అనే దాన్ని బట్టి మనకి అతని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనండి. తర్వాత చూడండి సప్లై ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఇన్పుట్స్ వాడకుండా మిగతా ఆర్ యూజింగ్ ఏ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ విత్ హై స్పీడ్ మిషన్ ఆర్ స్కిల్డ్ వర్కర్ కెనాట్ క్రియేట్ దట్ ఈస్ మోర్ ప్రొడక్టివిటీ బికాస్ యూఆర్ యూజింగ్ ఏ పూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఇన్పుట్స్ తక్కువ ఉండి కేసులో స్టార్టింగ్లో డిఫెక్టివ్ ఉండి అవుట్పుట్ ఎలా పెరుగుతుంది మనకి పెరగదు. ఓకేనండి.
టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్. సో వీ నీడ్ టు అప్డేట్ టెక్నాలజీ. దట్ ఈస్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దానికి అడాప్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వాడుతున్న మిషన్ కానివ్వండి, ఆ టెక్నాలజీతో వచ్చిన ఇన్పుట్స్ కానివ్వండి, ప్రొడక్ట్ డిజైన్ మార్చడంలో కానివ్వండి, టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో యూ షుడ్ కన్సిడర్. దేర్ బై ఓన్లీ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ. అప్పుడే ప్రొడక్టివిటీ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్టివిటీ. ద రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ బీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. మనం ఎంత తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అవకాశం ఉందా అంటే ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ వల్ల డిపెండ్ లేదండి. ఎలాంటి దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ యూఆర్ యూజింగ్, ద టైప్ ఆఫ్ వర్కర్ యూఆర్ యూజింగ్, type of work, whether this work is done by labor incentive or capital incentive, type of machines you are using, and all these factors, that is the layout you are using for manufacturing goods. So all these factors will influence what rate of productivity or the way in which the inputs are being converted to outputs. So like we are having a different process studies are there, different process decisions we are having, job, batch, process, contract అనుకున్నాం చాప్టర్లో. కాబట్టి ఎలాంటి ప్రాసెస్ వాడుతున్నాము అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనకి ప్రొడక్టివిటీ రేట్ డిపెండ్ అవుతుంది. లెట్ టేక్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్. దట్ ఈస్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వాడుతున్నామా లేదా, ఆ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఇన్పుట్స్ కానివ్వండి ఆ మిషన్స్ కానీ మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అవి మాడిఫై చేస్తే దాన్ని రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి వాట్ మచ్ మోర్. చూడండి టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ చాలా చెప్పారు వాళ్ళు ఇంకా. ఓకేనండి. తర్వాత చూడండి ఇండస్ట్రియల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇండస్ట్రియల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి మనకి, ఇండివిజువల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మనకి వర్కర్స్ యొక్క స్కిల్ ఏంటి, యాటిట్యూడ్ ఏంటి బాబు, దట్ ఈస్ వీటిపైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద వర్కర్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్ ద వర్కర్ ఈస్ హ్యావింగ్. దట్ ఈస్ యాటిట్యూడ్, దట్ ఈస్ ఆ వర్కర్ ఎలా ఆలోచిస్తున్నారో దాన్ని బట్టి కూడా మనకి దాని యొక్క రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనండి. ఆర్గనైజేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి మనకి, కంపెనీ వాళ్ళు ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా, ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఉన్నదాన్ని సరిపెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నారా, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ డిపెండ్ అవుతుంది. మాట్లాడరు. తర్వాత చూడండి వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇఫ్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, దెన్ ద రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి వాట్ మచ్ మోర్, పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకేనండి. దట్ ఈస్ హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం అనమాట ఆర్గనైజేషన్ యాక్చువల్గా. దాంతో అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, దట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే మనకి ఫిజికల్, జియోగ్రఫికల్, క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రొడక్టివిటీ ఎట్ లార్జ్. ఇక్కడ క్లైమేట్ ఏ విధంగా ఉంది, దట్ ఈస్ రిసోర్స్ ఏరియా యొక్క ఫర్టిలిటీ ఏ విధంగా ఉంది, ఎక్కడ పెట్టాం ఫ్యాక్టరీ, అక్కడ మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి కూడా మనకి అవుట్పుట్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఏమన్నా మాట్లాడరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సమ్మర్లో ఎలా సమ్మర్లో మనకి చదవడానికి ఎంత టైం అయితే అలాట్ చేస్తున్నారో పిల్లలు కూడా అంత టైం స్పెండ్ చేస్తారా, బయటికి ఎంత అయింది. ఎనీవే కమ్ టు ద పాయింట్. క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఆల్సో మనకి మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్. తర్వాత చూడండి అయితే మేనేజరల్ ఫ్యాక్టర్స్. చూడండి మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్న డెసిషన్ బట్టి కూడా, దట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్, దట్ ఈస్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ హెల్డ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో వాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాట్ ప్రొడక్టివిటీ. దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ పాలసీ. ఎప్పటికప్పుడు మనకి కొత్త పాలసీ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటారు. ఎవ్రీ ఇయర్ బడ్జెట్ పెడతా ఉంటారు లేదా, అప్పటికప్పుడు కొత్త ఏమైనా తీసుకొస్తారా. ట్యాక్స్లో మనకి కొన్ని సెక్టార్స్ లేదా కొన్ని కంపెనీస్ వాళ్ళు మనకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ 100 రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తే 200 రూపీస్ ఇస్తాం బెనిఫిట్. దే ఆర్ గివింగ్ ట్యాక్స్ హాలిడేస్, సెజ్లు క్రియేట్ చేసి ఉంటారు కదా. కాబట్టి అవి సపోర్టింగ్ ఉంటే కనుక దాని రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి వాట్ మచ్ మోర్. క్వశ్చన్ చూడండి అయితే. There are two industries A and B, manufacturing house couplings. The standard time per piece is 15 minutes. ఒక యూనిట్కి ఎంత టైం పడుతుందండి, 15 minutes పడుతుందంట. The output of two small scale industries are ఎంతండి 30 and 20 units respectively per shift of 8 hours. ఒక షిఫ్ట్కి ఎన్ని ప్రొడక్షన్ చేసాం మనం, ఫస్ట్ కంపెనీ 30 units, సెకండ్ కంపెనీ 20 units. Find productivity of that is each per shift of 8 hours. Productivity is nothing but efficiency. Productivity is nothing but what efficiency. Now tell me how to get efficiency. There are two ways in which efficiency can be calculated. Time, standard time by actual time, or what? Production, actual production by standard production. అవును కదా. Actual production which is how much? 30, 20. Standard production. Now tell me how to get standard production. Standard production for actual time. What is actual time? 8 hours.
ఒక యూనిట్ చేయాలంటే టైం ఎంత 15 minutes. 1 అవర్కి ఎంత 4 units. 3 minutes అంటే పావు ఉంటుందండి. 1 అవర్కి ఎన్ని 4, 8 అవర్స్కి ఎన్ని 32. స్టాండర్డ్ టైం స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ 32. చెప్పండి 30/32 into 100 నుంచి రాస్తానని చూసి 93.75 62.5 చెప్తారా? ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? ఫస్ట్ దాన్ని ఎక్కువ ఉంది. therefore the rate of efficiency is more for high first industry. ఏ తర్వాత చూడండి, వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ వీక్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 6 days. ఒక డేకి ప్రొడక్షన్ ఎంత 30 ఇంటూ ఇన్ డే 6 days అంట. 60 into 6 into 30 20. సెకండ్ ఇండస్ట్రీ 20 units into 20 units per day into days. జస్ట్ మల్టిప్లై చేయడమే. సరేండి, క్వశ్చన్ కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో. టేక్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఏ మిషన్ ఇన్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. ఏ మిషన్? అవర్స్ వర్క్డ్ ఇన్ ఏ డే. అవర్స్ వర్క్డ్ పర్ డే అవర్స్ అంట 8 hours. వర్కింగ్ డేస్ పర్ మంత్ every that is in a month working days are 25. number of operators, 1 person is there. Standard time per unit of production. What is the standard time? Mission has to take 22 minutes. Operator takes to take 8 minutes. Totally 30 minutes. It takes half an hour to produce 1 unit. Plant operated at 70% efficiency. What is the total time? 8 hours per day into 25 days. How many hours are there? 200 hours in a month. But the plant is working at how much percentage? Plant means entire factory. The factory is working only at 70% capacity. It means 200 into 70%. How many hours you are going to operate? 150 hours you are going to operate, and 150 hours you are going to operate. Okay. Avuna ippudu chudante, operator is working at 100% efficiency. What is output per month? Antiki anta output? ఒక యూనిట్ చేయాలని టైం ఎంత? ఒక యూనిట్ చేయాలని టైం ఎంత పడుతుంది? మిషన్ 22 minutes. వర్కర్ టేక్స్ హౌ మచ్ 8 minutes. 100% ఎఫిషియన్సీ మీన్స్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టేకింగ్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఎఫిషియన్సీ 100% అంటే తీసుకోవాల్సిన టైం తీసుకున్నాడు అంతే. నేను మాట్లాడరు. 10 minutes మొత్తం. వర్కర్ ఏమో 8, మిషన్ ఏమో 22, మొత్తం 30 minutes కదా. 30 minutes అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ కదా. హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక యూనిట్ అంటే ఎన్ని హాఫ్ అన్ అవర్స్ ఉన్నాయి 150లో? ఎన్ని ఉన్నాయి? 150లో ఎన్ని హాఫ్ అన్ అవర్స్ ఉన్నాయి అన్న? 300 హాఫ్ అన్ అవర్స్ ఉన్నాయి. మాట్లాడరు. ఒక అవర్కి ఒక యూనిట్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? 30 minutes. 30 minutes అంటే ఎంత? హాఫ్ అన్ అవరా? హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక యూనిట్ వస్తుంది. 1 అవర్కి ఎన్ని వస్తాయి? 2 వస్తాయి. అలా ఇన్ని 1 అవర్కి 2 అయితే 150కి ఎన్ని వస్తాయి? 300 వస్తాయి. అదే ఆన్సర్. ఇక్కడ మాట్లాడరు. అసలు ఏమైనా ఉందా? 150 into 60 minutes వీళ్ళకి టోటల్ మినిట్స్. డివైడ్ బై ఒక యూనిట్ చేయాలని టైం అంతా 30 minutes అయిపోయింది. ఓకేనా? తర్వాత అండి సెకండ్, ఇఫ్ మిషన్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ఇంక్రీస్డ్ బై 10% ఓవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ లెవెల్. నౌ టెల్ మీ, ఇఫ్ మిషన్ ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ బై 10%, ప్రొడక్టివిటీ పెరిగిందంటే అర్థం ఏంటి? ప్రొడక్టివిటీ పెరిగిందంటే తక్కువ టైం కావాలి, ఎక్కువ టైం కావాలి మీకు? ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10%. ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది. అప్పుడు టైం తక్కువ కావాలి, ఎక్కువ కావాలా? వెరీ గుడ్. అదే దట్ ఈస్ ఎఫిషియన్సీ పెరిగిందంటే తక్కువ టైం కావాలి మనకి. అంతమంది ఎంత ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది? మిషన్కా వర్కర్కా? మిషన్కి. మిషన్ టైం ఎంత అంతమందిలా? 20 minutes. 20 minutes ఎఫిషియన్సీ పెరిగితే తక్కువ టైం, ఎక్కువ టైమా? తక్కువ టైం కావాలి. కాబట్టి డివైడ్ బై ఎంత టైం పెరిగింది? 10% పెరిగిందంటే డివైడ్ బై 90 డివైడ్ బై 100 into 90 ఎంత తగ్గాలి కదా. ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ బై 10%. ఎఫిషియన్సీ పెరిగిందంటే కనుక ఒక్క నిమిషం అండి. ఎఫిషియన్సీ పెరిగిందంటే కనుక డివైడ్ బై 110 into 100. సారీ, it becomes what? Mission take 20 minutes. Labor take how much? 8 minutes. Total how much? 28 minutes. What is the total production? Total time how much it is available? 150 hours. Each hour 60 minutes. Divide by how many minutes? 28 minutes. Now tell me what is the rate of production? 321 units.
అలాగే లెట్ టేక్ థర్డ్ పాయింట్. ఇఫ్ ఆపరేట్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై 20, ఎఫిషియన్సీ తగ్గితే ఏమైంది? టైం పెరిగిద్దిగా. టైం పెరగాలంటే అంతకుముందు టైం అంతా వర్కర్ది 8 డివైడ్ బై ఇప్పుడు తగ్గించాం 20% తగ్గిందంటే ఇట్ బికమ్స్ వాట్ 80. ఇప్పుడు ఇందాక టైం పెరిగిందంటే ఇక్కడ పెంచాం 110 చేసాం, తగ్గింది కాబట్టి 80 చేసాం ఇంటూ 100. ఇట్ బికమ్ అబౌట్ 10 minutes. లేబర్ మిషన్ టైమ్ ఈజ్ 22 minutes, టోటల్ 32. వాట్ ఇస్ ద ప్రొడక్షన్? 150 hours into 60 minutes, టోటల్ టైం డివైడ్ బై 32 units, 281. Okay, let's see the int answer was 300, 321, 281.5. Let's see, 300, 230, 221. కానండి నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ కానీ ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా చాలాసార్లు ఇచ్చారు ఈ ఎగ్జామ్. ఈ క్వశ్చన్ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. ద ఫాలోయింగ్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్. ద ఫాలోయింగ్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ వాట్? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ హౌ మెనీ వర్కర్స్? 15 workers are there. Daily working hours, each and every worker is working for how many hours in a day? 8 hours. Number of working days in a month 25 days. Standard production per month 300 units. Standard labor hours per unit how much? 80 units. Sorry, 8 hours. Standard time is what? 8 hours. The following information was obtained for November 2015. Man hours lost due to absenteeism. Man days lost. 30 days you have lost. Units produced, actual production 240. Idle time is what? 276 man hours. Find out percentage of absenteeism. What is the number of days you have lost due to absenteeism is how many? 30 days. You lost 30 days. 30 days into how many hours in a day? 8 hours. Many. You lost how much hours? 240 hours. Hours lost due to absence is equal to 240 hours. That too should express as a percentage. Before the just wait, let me write this. Problem number 4 and let's take total labor hours. How many days in a month? Number of days in a month entandi 20. So there are 25 days. Each day is of 8 hours. 25 days into 8 hours. So how many workers? 15 workers. Total hours and 3000 hours. అయితే minus absenteeism. How many days you have lost due to absenteeism? How many days you lost? 30 days. Each day is of 8 hours. You lost how many hours? Everything is only month 240 lost. Apart from that, there is an idle time. How many idle time? Nothing is given, that is nothing but normal idle time 276. Means actually you have worked how many hours? 2484 are the actual hours worked. Now the question is what? Question is first point. Percentage of absenteeism. That is absenteeism divided by total hours. Total labor hours. Absenteeism how many hours? 240 divided by 3000 hours. You lost 8%. So 8 total time 8% time పోయింది మనకి వేస్ట్ గా. Okay, let's take second question. Question number. Labor efficiency of utilization, then labor productivity efficiency of labor. ఎఫిషియన్సీ అంటే మనకి స్టాండర్డ్ టైం బై యాక్చువల్ టైం కదా అవునండి. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం పాయింట్ నెంబర్ సి చూద్దాం. ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఎఫిషియన్సీ కదా. ఇక్కడేమో సెకండ్ క్వశ్చన్ యూటిలైజేషన్ వేరు, ఎఫిషియన్సీ వేరు. లెట్ టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఎఫిషియన్సీ. థర్డ్ పాయింట్ చూద్దాం మనం. పాయింట్ నెంబర్ సి, ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు యాజ్ యూ నో స్టాండర్డ్ టైం బై యాక్చువల్ టైం. యాక్చువల్ టైం మీన్స్ యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్. యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్ విచ్ ఈస్ 2484. స్టాండర్డ్ టైం మీన్స్ వాట్? స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. Standard time for what? Actual production. What is actual production? You did how many units? 240 units. Each unit takes generally how much time? 8 hours time. About 240 into 8 hours. 1920. చెప్తారు అయితే ఎంత వచ్చింది? ఇంటూ 100. 77.29%. Efficiency of labor is equal to 77.29%.
ఓకేనండి. తర్వాత లెట్ కమ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ బి చూద్దాం. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ లేబర్. సో లేబర్ని ఎంత ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజ్ చేసామంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ టోటల్ టైమ్? లెట్స్ సీ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసాం సార్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే యాక్చువల్గా యాక్చువల్ అవర్స్ డివైడ్ బై టోటల్ అవర్స్ రాయాలి యాక్చువల్గా. బట్ హియర్ లెట్స్ హియర్ టోటల్ చూడండి, స్టాండర్డ్ అవర్స్ డివైడ్ బై ఈజ్ యాక్చువల్ టోటల్ లేబర్ అవర్స్. ఇది ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. చూడండి టోటల్ అవర్స్ ఎన్ని యాక్చువల్గా 3000 అవర్స్. స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఎంత? 1920. అంటే వాట్ ఈస్ మై స్టాండర్డ్ అవర్స్? స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఫర్ వాట్? యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. అంటే మనం చేసిన ప్రొడక్షన్కి యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు టేక్ హౌ మెనీ అవర్స్? 1920 అవర్స్ యూ షుడ్ టేక్. బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టు యూటిలైజ్? 3000 అవర్స్. అవుట్ ఆఫ్ 3000 యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు యూజ్ ఓన్లీ 1920 అవర్స్ ఫర్ యువర్ ప్రొడక్షన్. టోటల్ టైంలో మీరు ఎంత టైం యూటిలైజ్ చేయాలి ప్రొడక్షన్ కోసం? బట్ ఇస్ హౌ మచ్ టైమ్ షుడ్ యూటిలైజ్? షుడ్ హావ్ బీన్ యూటిలైజ్డ్ 192 divided by 3000, 62%. General utilization means you should take actual time by standard, actual hours by total hours. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా వాడామంటే ఎఫిషియన్సీ అనగానే యూ షుడ్ టేక్ స్టాండర్డ్ టైం బై టోటల్ యాక్చువల్ అవర్స్. తర్వాత చూడండి ప్రొడక్టివిటీ, ఓవరాల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ మెన్ పర్ మంత్. What is total production? Actual production is how many units? 240 units. 240 is a production. 240 is what? A production. Actual production. Now tell me actual production per month. Actual production per month per worker. Per month is given 240. 240 is a production per month by all workers. How many workers you have? 15 workers. It means each and every worker has produced how much output? 16. What is the standard production? SP, standard production per month per worker. So standard production given in the question, how many units? 300 you should produce. 300 divided by 15 workers. It means the worker has to produce 20. The worker is expected to produce 20 units, but in fact he has produced only 16. There is a reduction in production by 4 units. Isn't it? There is a reduction in production equal to 4 units. Kabatti percentage of reduction in production is equal how much? You are likely to produce 20, but you have produced only 16. Reduction in production is what? 4. Divided by, you can express on standard or you can express on actual also. If you express on standard, what happens? This becomes 20%. Or if you are expressing on actual, what happens? 4 by 16 units. 25. Okay, percentage. Percentage reduction in production on actual is equal to 25%. Percentage of reduction in production on standard is equal to 20. ఎలాగైనా రావచ్చు అనుకోండి, అయితే ఇన్ఫాక్ట్ ఉండరండి. సొల్యూషన్ చూడండి అయితే 8%, తర్వాత 64, తర్వాత 77 అనుకోండి 4. అది క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూడండి అయితే. An incentive scheme allows proportionate production bonus beyond 100% performance. When efficiency of the worker is more than 100, he will be paid what? Bonus. Calculate amount of incentive bonus. Total payment received by an operator at a particular day during which the following particular data applies. This question is like a employee cost, labor cost. Operation assembly is a pocket transistors radio set. Work content 30 units standard minutes per assembled set. So in order to produce 1 unit, you are expected to take how much time? 30 minutes.
Attendant time, that is nothing but actual time 8 hours. Time spent on unmeasured work. Unproductive time is how many hours? 2 hours. Means the productive hours is only how many? 8 hours లో 2 hours idle గా పోయిందంటే అన్మెజర్ వర్క్ అండి, ఐడిల్ టైం. ఏదో చేయలేకపోతున్నాం, ఎందుకని ఏమైనా చేస్తే మేర చేయొచ్చు, ఏం చేయకపోతే ఏం చేస్తారు వాళ్ళ మట్టుకి. అయితే మరి ఐడిల్ టైం దట్ ఈస్ మాట్లాడరు. దట్ ఈస్ యాక్చువల్ టైమ్ ఈజ్ వాట్? 6 hours. యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్ is 6 hours. నెంబర్ ఆఫ్ సెట్ అసెంబుల్డ్ డ్యూరింగ్ ద డే, యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ గివెన్. వేజ్ రేట్ ఈస్ 4 rupees per hour. Sorry. Total time minus idle time, you'll get what? Actual time. Actual hours worked 8 hours, 4 hours. Sorry, 6 hours. బోనస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి వర్కర్కి? ఎఫిషియన్సీ ఇస్ బియాండ్ 100%. చూడండి పైన ప్రొడక్షన్ బోనస్ బియాండ్ 100% is performance level. Performance is nothing but efficiency. Now it is a time to find efficiency or not. How to get efficiency? Efficiency equal to standard time divided by actual time, means actual time worked you should take. In actual time worked 6. What is standard time? Standard time for actual production. What is actual production? The actual production is how much? See here 15 units and ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ సెట్ అసెంబుల్డ్ డ్యూరింగ్ ద డే. యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ 15. చెప్తారా ఎవరైనా స్టాండర్డ్ టైం ఎంతో? స్టాండర్డ్ టైం అంటే ఏంటి చెప్తా అసలు ఫస్ట్ నాకు. స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. అయితే ఒక యూనిట్ చేయాలంటే టైం ఎంత కావాలి మీకు? 30 minutes కావాలంటే హాఫ్ అన్ అవర్ కావాలి. మరి ఎన్ని చేశారు మీరు? 15 చేసి ఎన్ని? 15 into 15 హాఫ్ అన్ అవర్స్, 7.5 hours. నేను మాట్లాడరు. ఎంత వచ్చింది ఎఫిషియన్సీ? 77 స్టాండర్డ్ టైం బై యాక్చువల్ టైం ఇన్ 100, 1.25, నథింగ్ బట్ 120%. 200 కదా. ఏం చెప్పారు వాడు? ప్రపోర్షనేట్ ప్రొడక్షన్ బోనస్ బియాండ్ 100%. 100% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక ప్రపోర్షన్గా బోనస్ ఇస్తా అని చెప్పారు లేదా? ప్రపోర్షన్గా బోనస్ ఇస్తా అని చెప్పారు. 100 కన్నా ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది? 20%. మరి ఆ 20% ప్రపోర్షన్గా బోనస్ ఇవ్వాలి అవసరం లేదా? బోనస్ ఇవ్వాలి. ఓకేనండి, లెట్ టేక్. సో యూ విల్ గెట్ పేమెంట్ ఫర్ యాక్చువల్ టైం. యాక్చువల్ టైం అంటే రేట్ పర్ అవర్. వాట్ ఇస్ ద రేట్ పర్ అవర్? వేజెస్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ టైం ఎంత అండి? 8 hours ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద రేట్ పర్ అవర్? 4 rupees. ఎంత ఇస్తారు వాళ్ళు? అండి 32 విల్ గెట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ విల్ గెట్ ఏ బోనస్ అమౌంట్. బోనస్ అమౌంట్ వస్తుంది. ఇది కూడా చూడండి, ఎఫిషియన్సీ ఎంత మనకి 100 కన్నా అంతే ఎక్స్ట్రా ఉంది మనకి, 20% ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి 20%కి విల్ గెట్ ఏ బోనస్. చూడండి వేస్ ఎంత? 32. వాట్ అబౌట్ బోనస్? 20% ఎక్స్ట్రా కాబట్టి మనం ఆ 20% ఎప్పుడు ఇచ్చారు వాళ్ళు? 20% ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి? యాక్చువల్ డేనే వచ్చింది. యాక్చువల్ టైం ఎంత? యాక్చువల్ వర్క్ డే ఎంత? 6 hours కదా. 6 hours ఇంటూ 4 rupees per hour. ఎంత? 6 into 4, 24 rupees wages during 6 hours. Since efficiency is more by 20%, you will be paid 20% extra. కాబట్టి ఇంటూ 20% ఎంత వచ్చింది బోనస్? కాబట్టి వేజెస్ ఏమో 32, బోనస్ 6, మొత్తం ఎంత? 38 ఈజ్ ద టోటల్ అమౌంట్. ఓకే నా పాయింట్. తర్వాత చూడండి, వాట్ ఈస్ ద నెట్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ అచీవ్డ్ బై ద వర్కర్ డ్యూరింగ్ ద డే. లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఎలా వస్తుందండి? యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ చేశారు వర్కర్ అంటే ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఏ ఎఫెక్టివ్ అవర్లీ రేట్. బాబు ఇలా చూడండి, ప్రొడక్షన్ చేశారు యాక్చువల్గా వర్కర్ 15 చేశాడు. 15 ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్, హౌ మెనీ అవర్స్? ఈ వర్క్ ఓన్లీ 6 hours, 8 hours టోటల్ టైమ్. కానీ పని చేసింది ఎంత? 2 hours ఐడిల్ టైం. అంటే ఈ హాస్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ 6 hours వర్క్డ్. కాబట్టి ఒక అవర్కి ఎంత వచ్చింది మనకి? 2.5 వచ్చింది. కాబట్టి ఒక అవర్కి 2.5 వచ్చిందంటే స్టాండర్డ్ కన్నా ఎక్కువ చేసాం. స్టాండర్డ్ ఎంత? ఒక అవర్కి 2 చేయాలి. 30 minutesకి ఒక యూనిట్ అంటే 30 minutes అంటే 2 units కదా. ఒక 2 చేయాలి. 2 కన్నా ఎక్కువ చేసాం. మాట్లాడరు 2.5.
చూడండి నెక్స్ట్ వన్, total quality management. See, as far as total quality management is concerned, in long term, the companies which are producing quality products, that is ఆ కంపెనీస్ మాత్రమే మనకి లాంగ్ టర్మ్లో కంటిన్యూ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఎవరైతే మనకి షార్ట్ టర్మ్లో క్వాలిటీ లేకుండా ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీ అన్నీ కూడా వైపడ్ అయిపోతాయి అనమాట. యాక్చువల్గా ఇంకా ఉండవు ఫ్యూచర్లో. ఎనీవే లెట్స్ సీ, ఎనీవే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. ఎలాంటి ఇన్పుట్స్ వాడామో అనే దాన్ని బట్టి క్వాలిటీ ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ దట్స్, కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ద టాప్ మేనేజ్మెంట్, వర్క్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈజ్ వాట్ ఎసెన్షియల్. ఈజ్ ప్రతి వర్కర్ కూడా ఎఫెక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అయితేనే క్వాలిటీ గుడ్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళే కాదు, యాక్చువల్గా వీ షుడ్ గివ్ వాట్ కమిట్మెంట్ గివెన్ బై ద టాప్ మేనేజ్మెంట్. టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఎంత కమిటెడ్గా ఉండాలనే దాన్ని బట్టి క్వాలిటీ డిపెండ్ అవుతుందండి. వాళ్ళ కమిట్మెంట్ లేకుండా మనం ఏ లో లెవెల్ మిడిల్ లెవెల్ ఎంత చేసినా సరే ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు. దట్ ఈస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఫుల్ బెనిఫిట్స్ వీ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ది వర్కర్స్ ఇన్ ద ఓనర్షిప్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే వర్కర్స్ ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంది. వర్కర్స్ షుడ్ వర్క్ లైక్ ఏ టీమ్స్ లాగా పనిచేసి ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లెట్స్ సీ, ఏ ఫిలాసఫీ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, దట్ ఈస్ ఇన్ కంటిన్యూల్ ఎఫెక్ట్ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ అండ్ అచీవ్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఈ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ ఎందుకు పెంచాలంటే కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటాయండి. కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ వాట్ డైనమిక్. ఈ రోజు ఉన్న కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ రేపు ఉండదు, రేపు ఉండే ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఎల్లుండి ఉండదు. కాబట్టి కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం క్యాచప్ చేయాలంటే అప్డేటెడ్. ఓకేనండి. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ అప్రోచ్. ఒకసారి చేసి ఆపేయడం కదండి. దట్ ఈస్ టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వాట్ కంటిన్యూస్ అప్రోచ్. బట్ లైక్ ఏ కైజన్ అంటే కంటిన్యూస్ అప్రోచ్. టాప్ మేనేజ్మెంట్ కమిట్మెంట్ అండ్ సపోర్ట్ ఫోకస్ ఆన్ బోత్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ కస్టమర్స్. ఎక్స్టర్నల్ కస్టమర్స్ అంటే ఎవరికైతే బయటకు అమ్ముతాం, ఓకే. ఇంటర్నల్ కస్టమర్స్ అంటే సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ బికమ్స్ ఇన్పుట్ టు ద నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్. కాబట్టి నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏం కావాలో అవి మనం ప్రొడక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంటర్నల్ కస్టమర్స్ అనమాట. ఎంప్లాయీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్. ఇన్వాల్వ్మెంట్ తెలిసిందే. ఎంపవర్మెంట్ అంటే విల్ గెట్ పార్టిసిపేట్ దిస్ వర్కర్స్ ఇన్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. కైజన్ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓనర్షిప్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ సప్లయర్స్, షుడ్ మెయింటైన్ ఏ ప్రాబ్లేషన్ విత్ సప్లయర్. కాబట్టి ఏవైతే మనకి వాళ్ళతో టేక్ ఏ పార్ట్నర్షిప్, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బెటర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్. ఎస్టాబ్లిష్ పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ వర్క్ వీ నీడ్ టు ట్రాక్ ద ఎఫిషియన్సీ. సో ఎంత చేయాలి, ఎంత వచ్చింది, ఎంత ఏ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ అయిన తర్వాత ఎంత క్వాలిటీ ప్రకారం రావాలి, అదే క్వాలిటీ ప్రకారం వచ్చిందా, ఏమైనా డీవియేషన్ ఉందా తెలుసుకుంటే ఏ స్టెప్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ చెక్ చేసుకుంటే లాస్ట్కి వచ్చేప్పుడైతే క్వాలిటీ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. అంతేగాని మనకు లాస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చెక్ చేస్తే అది ఫస్ట్లో పోయింది అనుకోండి, ఫస్ట్లో పోయిన తర్వాత సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ చేసిన తర్వాత చేసాం అంటే అన్నెసరీగా కాస్ట్ స్పెండ్ చేసాం, ఆల్రెడీ వేస్ట్ అయిపోయిన ప్రొడక్ట్ని. కాబట్టి ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్కి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ మనం ఫిక్స్ చేస్తే, కాబట్టి ఎక్కడైతే మనకి ప్రాబ్లం ఉందో ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేస్తాం, అక్కడే మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. మీరు ఏం చేసినా సరే ఏమవుతుంది మనకి, వీ నీడ్ టు సాటిస్ఫై ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. సో దోస్ ఫీచర్స్ ఓన్లీ వీ షుడ్ ఇన్బిల్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్లో ఆ ఫీచర్స్ మాత్రమే ఇన్బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కస్టమర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఇస్తే సరిపోతుంది, అంతకన్నా ఎక్కువ చేసిన ప్రాబ్లమే, అంతకన్నా తక్కువ ఫీచర్స్ మీరు ఆపర్ చేసిన ప్రాబ్లమే. దెన్ లీడర్షిప్, దట్ ఈస్ ఏవైతే మనకి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటే కనుక ఆర్గనైజేషన్ మనకి సక్సెస్ఫుల్ వేలో తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. క్వాలిటీ పాలసీ, కంపెనీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ క్వాలిటీ గోల్స్. అంటే మనకి ఏ క్వాలిటీ ప్రకారం ఎంత క్వాలిటీతో ప్రొడక్షన్ చేయాలి అనేది మనకి ముందుగానే పాలసీ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్, ద కంపెనీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్. టాప్ లెవెల్, మిడిల్ లెవెల్, లో లెవెల్ అలాగైతే ఫిక్స్ చేసామో దే షుడ్ బి హైరార్కీ. దట్ ఈస్ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ప్యారల్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది, ఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే కనుక దే విల్ నాట్ బి ఎనీ ఓవర్లాప్. క్వాలిటీ కాస్ట్ అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు చెక్ ఎంప్లాయీ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఫస్ట్ అనుకున్నాం యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఎంప్లాయీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈస్ కన్సర్న్. సో ఎంప్లాయీ ఎఫెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయితే కనుక ఇంకా బెటర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత అండి సప్లై సెలక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. రికగ్నైజేషన్ అండ్ దట్ ఈస్ రివార్డ్. మీరు ఏం చేయాలంటే ఎంప్లాయీ ఎవరికైతే ఎఫిషియన్సీ ఉందో అతన్ని ఎఫిషియన్సీ మెజర్ చేసి వాళ్ళకి బోనస్ పే చేసి కనుక ఇంకా బెటర్గా వర్క్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనండి. తర్వాత చూడండి, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్, డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. అయితే మనం ఇచ్చారు ఎగ్జామ్లో, కాబట్టి ఈసారి 90% ఇంకా రాదనమాట. యాక్చువల్గా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్, ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డైజేషన్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాండర్డైజేషన్. ఏంటి మనకి ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ ఉన్న ప్రొడక్ట్ కొనని చెప్తూ ఉంటారు కదా.
అంటే మనకి ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్ మనకి మనకి ప్రొడక్ట్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి, ఆ డిజైన్ ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంది అనే దగ్గర నుంచి ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీగా ఉందా లేదా, ఆ ఫ్యాక్టరీ మనకి వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంది, ఈజ్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తాం లేదా, అలా మనకి లైక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ స్టాండర్డ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో, ఇన్ సిమిలర్ మేనర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ మల్టిపుల్ ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ దేర్. క్వాలిటీ గుడ్స్ ఎలా ప్రొడక్షన్ చేయాలి, అలా ఒక సిరీసే ఉంది. 9,000, 16,000, 15,000 పెద్ద సిరీసే ఉందన్నమాట యాక్చువల్గా. ఎనీవే మొన్న ఇచ్చారు కాబట్టి ఈసారి మనకి మ్యాక్సిమం రాకపోవడానికి అయితే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. తర్వాత చూడండి నెక్స్ట్. లెట్స్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. కంప్యూట్ ప్రొడక్టివిటీ పర్ మిషన్ అవర్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా. ఏంటంటే మనకి ప్రొడక్టివిటీ పర్ మిషన్ అవర్ అంటే ఒక మిషన్ 1 అవర్ పనిచేసి వచ్చే ప్రొడక్షన్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. చూడండి, దే హావ్ బీన్ గివెన్ డీటెయిల్స్ ఫర్ 3 months, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. నెంబర్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఇట్ ఈస్ 400, 550, 580. వర్కింగ్ అవర్స్ ఇచ్చారండి. జనవరి మంత్లో ఎన్ని అవర్స్ పనిచేస్తామంట, 220 అవర్స్ పనిచేస్తామంట. అవునండి. ఇంటూ వాట్ 220 అవర్స్ అంటే ఒక డేకి 8 అవర్స్ వేసుకున్నా, 8 into 25 వేసుకున్నా ఎంత వచ్చింది మీకు అండి? 200 ఆన్ అన్ యావరేజ్ వేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 కాదు 9 వేసుకోండి. పాయింట్ ఇస్ వాట్, ఎవ్రీ మంత్ దట్ ఈస్ 220 అవర్స్. అలా ఎన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి? 400 మిషన్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ పాసిబుల్ విత్ దిస్ మిషన్స్ ఇన్ ఏ మంత్? ఈ మంత్లో ఎన్ని అవర్స్ చేయొచ్చు మీరు మిషన్ అవర్స్? యూ షుడ్ మల్టిప్లై దిస్. ఏ అనుకోండి, ఇది బి అనుకోండి, ఏ ఇంటూ బి. మాట్లాడరు ఎంత? 88,000. సెకండ్ మంత్లో ఎన్ని అవర్స్? 19,000 అవర్స్. థర్డ్ మంత్ ఎంత? సరే ఇప్పుడు చూడండి, ప్రొడక్షన్ ఏమైంది? 99,000, 1,00,000, 1,25,000. ప్రొడక్షన్ పెరిగిందా తగ్గిందా? పెరిగినట్టు కనిపిస్తుంది. కానీ చూడండి ఏమైంది యాక్చువల్గా. ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటి? ప్రొడక్టివిటీ పర్ మిషన్ అవర్ అంటే ఒక మిషన్ 1 అవర్ పనిచేస్తే వచ్చే అవుట్పుట్ ఎంత, అది క్వశ్చన్. ఎలా వస్తుంది మనకి? ప్రొడక్షన్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మిషన్ అవర్స్, ఏ బై బి. చెప్తారా ఎంత వచ్చిందో? 19,000 డివైడ్ బై 88,000 అవర్స్, 1.125 units per hour. When a mission works in a month, January month, the output is 1.125 units. Second month 1.01. Next చూడండి, the output is gone decrease. It seems that there is an increase in production. In fact, there is a reduction in production. అనిపిస్తుందా? కాబట్టి కమెంట్ ఏంటి, ఏం చెప్పాలి? ఇంటర్ప్రిట్ there is a decrease in production rate. ప్రొడక్షన్ తగ్గుతూ వెళ్తుంది. అంటే పెరిగింది ప్రొడక్షన్, దానికన్నా ప్రపోర్షన్గా పెరిగిన అవర్స్ ఇంకా పెరగాలి అవుట్పుట్ యాక్చువల్గా, కానీ పెరగల, తగ్గింది. ప్రొడక్టివిటీ ఇస్ డిక్లైనింగ్. దో టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ యూనిట్స్ ఇంక్రీజింగ్, ప్రొడక్టివిటీ ఇస్ డిక్రీజింగ్. మాట్లాడరు. నాడు చెప్పుకున్నాం ఈ క్వశ్చన్. నెంబర్ 9, డిమాండ్, ప్రాసెసింగ్ టైం, మల్టీప్లేస్ వచ్చింది, టోటల్ టైమ్, ఎమిషన్స్ కావాలి. We are having question number 10. Let's see question number 10. The following results are recorded in a study of work sampling carried out for 100 hours in a machine shop. 100 hours పాటు మనం టెస్ట్ చేసామంటే రిజల్ట్స్ ఈ విధంగా వచ్చింది చూడండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ రికార్డెడ్ 2,500. నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ విచ్ నో వర్కింగ్ యాక్టివిటీస్ నోటీస్డ్. ఏంటి మనకి 400. అంటే మనకి టోటల్ అబ్జర్వేషన్లో ఇక్కడ మనకి ప్రొడక్షన్ లేని అబ్జర్వేషన్ని 2,400. అంటే మొత్తం మనకి ఎన్ని యాక్చువల్గా వర్కింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? 2,100. నేను మాట్లాడరు. 2,500 టోటల్ అబ్జర్వేషన్స్. టోటల్ అబ్జర్వేషన్లో మనకి 400 ఏంటి మనకి యాక్చువల్గా? దట్ ఈస్ నో యాక్టివిటీ. ఇట్ మీన్స్ రిమైనింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ అని వి డిడ్ ఏ ప్రొడక్షన్. ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్? 2,100. అయితే ద రేషియో ఆఫ్ మాన్యువల్ టు మిషన్ ఈజ్ 2:1. అంటే మనకి వర్క్ చేయాలంటే మిషన్ ఎంత చేయాలి, వర్కర్ ఎంత చేయాలో దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ప్రపోర్షన్ రేషియో ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఓకేనండి. తర్వాత చూడండి, యావరేజ్ రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎఫిషియన్సీ దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ 115%. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఏ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6,000 units.
as per the policy of the company, rest and normal allowance are taken as 12% of normal time. Calculate standard time to produce an article. ఒక యూనిట్ చేయాలంటే స్టాండర్డ్ టైం ఎంత, అది క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా మీకు చక్కగా ఇచ్చేస్తున్నారు కదా. ఎంప్లాయీ కాస్ట్లో కానీ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్లో కానీ ఒక యూనిట్ చేయాలంటే టైం ఎంత అని ఇస్తున్నారు కదా, అది ఆ టైం చెప్పాలన్నమాట. ఇప్పుడు మాది స్టోరీ. యూనిట్ టు ఫైండ్ అవుట్ స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ 1 యూనిట్. స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ 1 యూనిట్ చేయాలంటే ఇలా చూడండి. టోటల్ ఎంత టైం పట్టింది యాక్చువల్గా? హౌ మెనీ యూనిట్స్ యూ ప్రొడ్యూసర్? 6000. అవునా? 6000 ప్రొడక్షన్స్. ఎన్ని? 6000 ప్రొడక్షన్ చేయడం కోసం మీకు ఎంత టైం పట్టింది యాక్చువల్గా? అండ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ 100 అవర్స్. 100 అవర్స్లో టేక్ ప్రొడక్టివ్ అవర్స్. 100 hours is the time you have taken for how many observations? 2500. Productive observations are how many? 2100. And productive time is how much? 84 hours into 60 minutes. We'll get in minutes. Divided by 6000 units you have produced. If you divide, so that you'll get time for 1 unit. 0.84 is a time to be taken for manufacturing 1 unit. Let divide this total time into labor as well as mission. Manual to mission is 1. 2:1. Let divide that. First one is what? Manual, mission. 0.56, 0.28. Let's see the average rating factor. Efficiency will be there only for that is a worker, not for a mission. Let's see the manual efficiency ఎంతండి మనకి? 115%. ఎంత టైం కావాలి? 0.644. తర్వాత చూడండి, నార్మల్ అండ్ రెస్ట్ అలవెన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మ్యాన్ ఆర్ మిషన్. రెస్ట్ ఎవరు కావాలి? మిషన్ కావాలా, వర్కర్ కావాలా? వర్కర్ కావాలి. కాబట్టి ఈ టైంకి అగైన్ షుడ్ యాడ్ 12%. 0.7212. ఓకే, 12. లేబర్ మిషన్ టైం అంతే కదా. మిషన్ టైం 0.428. ఈ రెండు యాడ్ సరిపోతుంది. ఇంక ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే విచ్ ఇస్ స్టాండర్డ్ టైం. 1.0012. స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ 1 యూనిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడండి? ఇక్కడ ఇదిగోండి. ఓకేనా? తర్వాత అండి కంటిన్యూషన్ ఇంకో పాయింట్ ఇచ్చినట్టున్నారు వాళ్ళు. గివెన్ దట్ టాప్ ప్రొడ్యూసర్ 42,000 units per month of 25 days by 5 workers working for a shift of 8 hours. 8 hours ఉన్నారు, 8 hours ఉంది, 5 workers ఉన్నారు, 25 days. Consider option time is equal to 5%. 7%. Compute efficiency of labor and productivity of efficiency of labor. ఎఫిషియన్సీ ఎలా వస్తుంది? స్టాండర్డ్ టైం బై యాక్చువల్ టైం. ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది? స్టాండర్డ్ టైం బై యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్ కదా. ఒక నిమిషం. దట్ ఈస్ efficiency of labor is equal to standard time by actual time. Actual time worked ఇది కూడా. Whereas efficiency of utilization is equal to standard time divided by total time. Total labor hours కదండి ఇందాక రాసాం. Standard time means what? Standard time for actual production. Actual production ఎంత అండి? 40,000. ఒక యూనిట్ చేయాలంటే స్టాండర్డ్ టైం ఎంత? 1 పాయింట్ వచ్చింది కదా ఇందాక. 1.001. 1.001 అంటే 40,000 డివైడ్ బై 60,000 డివైడ్ బై 60 మినిట్స్ అవర్స్ కావాలి మనకి. 700.7 hours డివైడ్ బై యాక్చువల్ అవర్స్. టోటల్ అవర్స్ ఎన్ని యాక్చువల్గా? టోటల్ అవర్స్ ఈక్వల్ ఇలా చూడండి. టోటల్ అవర్స్ ఈక్వల్ టు 25 days into 5 workers. Each worker is going to work for 8 hours. 25 into 5 into 8. 1000. Out of 1000, what is the percentage optionism? 7% means how many hours effectively? 930 hours. 930. Standard time by actual hours worked. Get efficiency. How much? 75.34. Whereas here standard time by actual hours work, actual hours, total actual hours, total labor hours 70.074. Let's see what is given. Ante. It is all about study note 5. Okay. Any topics ఏమన్నా ఇచ్చారు?
టాపిక్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతారు మీరు ఇంకా. ఇదేగా ఫ్రెండ్లకి చూడండి. అయితే 4.1 55 చూడమ్మా. అయితే ఏంటంట షెడ్యూలింగ్ ఎంత చాప్టర్ నెంబర్ అంతా 77. చూడండి, షెడ్యూలింగ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్, షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లానింగ్ అండి. షెడ్యూల్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ ప్లాన్. when we're having a proper plan, thereby you're having a chance to utilize resources optimally. ఉన్న రిసోర్స్ ఆప్టిమల్గా యూజ్ చేసుకోవాలంటే కనుక మనం ఏం చేయాలండి, ఇట్ ఈస్ షెడ్యూలింగ్. ప్లానింగ్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట యాక్చువల్గా. కానండి ప్లానింగ్ అంటే దేనికి సంబంధించి, ప్లానింగ్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ టిల్ ద యూనిట్స్ ఆర్ సోల్డ్ టు ద కస్టమర్. వీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ ప్లాన్. ఇది కూడా ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రా మెటీరియల్ కానివ్వండి, లేబర్ కానివ్వండి, మిషన్స్ కానివ్వండి, డిపార్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి, డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ కానివ్వండి, ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని సంబంధించి కానివ్వండి, ఓకేనా, మిషన్స్ ఎప్పుడు చెక్ చేయాలనే దానికి సంబంధించి కానివ్వండి, తర్వాత మనకి అన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాని తర్వాత దెర్ ఈస్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ రూటింగ్. రూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ద వే ఇన్ విచ్ ద వర్క్ ఈజ్ టు బి డన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గుంటూరు నుంచి తిరుపతి వెళ్ళాలంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. రూట్ మల్టిపుల్ రూట్స్ ఆర్ దేర్, తెలుసు కదా. కాబట్టి అలాగే ప్రొడక్షన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్గా చేయాలంటే మల్టిపుల్ రూట్స్ ఉంటాయి అనమాట. మల్టిపుల్ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ రూట్లో మనం చేయాలి అని డిసైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఏ రూట్ హ్యావింగ్ వాట్ లెస్ కాస్ట్. తక్కువ కాస్ట్లో ఏ రూట్లో ప్రొడక్షన్ చేసి తక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది, ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఏ రూట్లో చేసి కనుక తక్కువ టైం పడుతుంది అనేది మనం మనకి అసర్టైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ దట్ ప్రీవియస్ డేటా ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అంతకుముందు ఎలా చేసాము. కాబట్టి ప్లానింగ్ అండ్ రూటింగ్ ఆర్ వాట్ ఇంటర్లింక్డ్. నేను ప్లాన్ చేస్తామంటే ఏ రూట్లో చేయాలో డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఏ రూట్లో చేయాలంటే అంతకుముందు ఎలా చేసిందో తెలిసి దాన్ని బట్టి ఏ రూట్లో చేసి కాస్ట్ తగ్గుతుంది అనేది మనకి అసర్టైన్ చేయొచ్చు. దేర్ ఫోర్ వాట్ రూటింగ్ అండ్ షెడ్యూలింగ్ ఆర్ వాట్ దట్ ఈస్ ఇంటర్ డిపెండెంట్, దట్ ఈస్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ టాపిక్స్ అనమాట యాక్చువల్గా. అయితే చూడండి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్ అంటే వర్క్ మనం ఎలా చేయాలంటే కనుక చూడండి, వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ మిషన్, ఒక మిషన్ ఉందనుకోండి, మల్టిపుల్ టాస్క్ మనం చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే లెట్ టేక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ టాస్క్ సైజ్. మల్టిపుల్ టాస్క్ మనం చేయాల్సినప్పుడు మనకి వర్క్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే వర్క్ని డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ ద వర్క్ ఇన్ ఏ మేనేజబుల్ సైజ్. ఈజీగా చేయడానికి అవకాశం ఎలా ఉంటుందో అలా దాన్ని డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వాట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ టాస్క్ సైజ్. ద షెడ్యూలింగ్ tend to achieve its maximum efficiency when task size are small and all tasks are of same order of magnitude. టాస్క్ ఎక్కువ ఉండే ఒక టాస్క్ మరి చిన్నగా ఉండాలని కాకుండా షుడ్ మేనేజ్ ఇన్ ఏ మేనేజబుల్ సైజ్. ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ ప్రొడక్షన్ ప్లాన్ అంటే మనం షెడ్యూలింగ్ టెన్ టు అచీవ్ మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్లాన్డ్ సో దట్ ఇంపోజెస్ ఆన్ ఈక్వల్ అండ్ ఈవెన్ లోడ్ ఆన్ ఆల్ ప్లాన్ ఫెసిలిటీ. అవి ఈవెన్ లోడ్ అంటే యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ బాటిల్ నెక్స్ అంటారు. ఒక డిపార్ట్మెంట్ కెపాసిటీ తక్కువ, వేరే డిపార్ట్మెంట్ కెపాసిటీ ఎక్కువ అయితే ఓవరాల్గా ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ప్రొడక్షన్ పెంచాలంటే ఏం చేయాలి, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ఈవెన్ వర్క్ లోడ్. సో
అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కెపాసిటీ మన ఈక్వల్ ఉంటే కనుక, అంటే బ్యాలెన్స్ ఉంటే కనుక, దెన్ ఓవరాల్గా మన ప్రొడక్షన్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దెన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ ఆపరేషన్ సీక్వెన్స్, అంటే ద రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సీక్వెన్స్ ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీట్ ద వర్క్. ఏ సీక్వెన్స్ ప్రకారం చేశాము, ఏ రూట్ ప్రకారం చేశాము అనే దాన్ని బట్టి కూడా దాని యొక్క అవుట్పుట్ డిపెండ్ అవుతుందండి. ఓకేనా? దాని తర్వాత చూడండి షెడ్యూలింగ్ సిస్టమ్స్. షెడ్యూలింగ్ సిస్టమ్ అంటే మనకి యాక్చువల్ చూడండి, ద షెడ్యూలింగ్ సిస్టమ్ బిఫోర్ దట్ షెడ్యూలింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించి చూడండి, షెడ్యూలింగ్ సిస్టమ్ చూడండి. షెడ్యూలింగ్ సిస్టమ్ మే బీ క్లాసిఫైడ్ వేరియస్ గ్రూప్స్ యాజ్ షోన్ బిలో. ఫస్ట్ యూనిట్ షెడ్యూలింగ్, బ్యాచ్, మాస్. యూనిట్ అంటే ఏంటి మనకి, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ షెడ్యూలింగ్ వెన్ జాబ్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ ప్రిసీడెడ్ ప్రొడ్యూసర్ వన్ బై వన్ అండ్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్ టైప్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఫర్ జాబ్ ప్రొడక్షన్. అంటే నథింగ్ బట్ యూనిట్ షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జాబ్ అండి. సమ్టైమ్స్ వీ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు ద డైరెక్షన్ గివెన్ బై ద కస్టమర్. కస్టమర్ ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ప్రకారం చేస్తామండి. ఇప్పుడు మనం ఫాలో అవసిన షెడ్యూలింగ్ ఏంటి సార్ అంటే ప్లాన్. అంటే ద ప్లాన్ విల్ డిఫర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది వే ఇన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద గూడ్స్. బ్యాచ్లో ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నామా, యూనిట్ చేస్తున్నామా, ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నామా, ప్రొడక్ట్లో వేరియేషన్స్ ఉన్నాయా, బల్క్ చేస్తున్నామా, వెరైటీస్ చేస్తున్నామా అనే దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్లాన్ విల్ డిఫర్ డిపెండింగ్ అపాన్ అకేషన్. ఆ ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి ప్లాన్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ బ్యాచ్ షెడ్యూలింగ్ సిస్టమ్, when jobs are produced in an order in a batches, this is used. Sometimes we are producing goods batches, బల్క్లో ప్రొడక్షన్ చేస్తుంటాం, అప్పుడు ఈ షెడ్యూల్ వాడతాం, ఈ ప్లాన్ వాడతాం. అంటే ప్లాన్ అనేది మనకి మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని సిస్టమ్స్కి ఒకే రకంగా ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కాదు. సో దట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆ ప్రాసెస్ స్ట్రాటజీ వీఆర్ అప్లయింగ్. ఇట్ టేక్ మాస్ షెడ్యూలింగ్ సిస్టమ్ and large number of items of similar types are produced, that is in a mass production that is used. కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆర్ రిపిటేటివ్ ప్రాసెస్ అయితే కనుక ఇలాంటి సిస్టమ్ వాడతామండి. దాని తర్వాత చూడండి, మళ్ళీ దాంట్లో ఇచ్చారు యూనిట్ షెడ్యూలింగ్ వల్ల మళ్ళీ బ్రేకప్ ఇచ్చారు. యూనిట్ అంటే జాబ్ కదా, సో ఈ బిగ్గర్ జాబ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంట్రాక్ట్, నథింగ్ బట్ ప్రాజెక్ట్. విత్ ఇన్ 1 year అయితే కనుక ప్రాజెక్ట్, విత్ ఇన్ 1 year అయితే జాబ్, మోర్ దెన్ 1 year అయితే కనుక ప్రాజెక్ట్. మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే సిపిఎం, పట్, గాంట్ ఇవన్నీ, బార్ చార్ట్, పై చార్ట్ ఇవన్నీ వాడతాం అనమాట యాక్చువల్గా హ్యాండిల్ చేయాలంటే. ఓకేనండి. దాని తర్వాత చూడండి అయితే హ్యావింగ్ సీక్వెన్సింగ్, అంటే మనకి వర్క్ ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫిఫో మెథడ్, లిఫో మెథడ్ అనుకున్నాం కదా, ఎర్లీస్ డేట్, స్లాక్ ఇవన్నీ అనమాట. కదండి, బేస్ ఆన్ విచ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్. బిఫోర్ దట్ బేసిక్ షెడ్యూలింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే మనకి ప్లానింగ్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే, సో ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ అంటే డిమాండ్ ఈజ్ నాట్ సర్టెన్. డిమాండ్ కరెక్ట్గా తెలియదు, డిమాండ్ అంత ఉండదు తెలియదు యాక్చువల్గా. డిమాండ్ మనకి ఒకసారి తక్కువ ఉండొచ్చు, ఒకసారి ఎక్కువ ఉండొచ్చు. డిమాండ్ ఈజ్ వాట్ వేరియబుల్, ఎప్పుడు డిమాండ్ వస్తుందో తెలియదు. దట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో వాట్ నాట్ యూనిఫామ్. ఒకసారి తక్కువ చేయొచ్చు, ఒకసారి ఎక్కువ చేయొచ్చు, ఒకసారి కస్టమర్ రావచ్చు, ఒకసారి రాకపోవచ్చు. అందువల్ల మనకి ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. లెట్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ షెడ్యూల్ ఫర్ ఫ్లక్చువేషన్ డిమాండ్. డిమాండ్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు మనం కొద్దిగా ప్లాన్ చేయాలంటే కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అని రాసుకోవుతుంది. బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్ షెడ్యూల్ వెన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాన్సిక్యూటివ్లీ, దట్ ఈస్ బల్క్లో ప్రొడక్షన్ ఇస్ ఓకే, అదర్వైజ్ వాట్ డిఫికల్ట్ టు అసర్టైన్ లైక్లీ డిమాండ్ ఫర్ ఏ ప్రొడక్ట్. అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం అంటే మనకి వెన్ యూ డోంట్ నో ద డిమాండ్ ఫర్ ఏ ప్రొడక్ట్, వీ డోంట్ నో దట్ ఈస్ ఏ వర్కర్కి ఏ జాబ్ అలాట్ చేయాలి అనే విషయం కూడా మనం కరెక్ట్గా అసైన్ చేయలేని పరిస్థితి. షెడ్యూల్ దట్ ఈస్ షెడ్యూలింగ్ ఆర్డర్స్ విత్ ర్యాండమ్ అరైవల్స్. ఒకసారి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ఆర్డర్స్ వస్తుంది, వేరేసారి అసలు రాదు, ఒకసారి బల్క్ ఒకసారి ఆర్డర్ వస్తుంది. యూనిఫార్మిటీ లేనప్పుడు మనకి ప్లానింగ్ చేసుకోవడం కూడా కొద్దిగా కష్టం అనమాట. తర్వాత అండి ప్రొడక్ట్ సీక్వెన్సింగ్, అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆర్డర్స్, ఏ సీక్వెన్స్ ప్రకారం చేయాలి, ఫస్ట్ ఏ జాబ్ చేయాలి, దాని తర్వాత ఏ జాబ్ చేయాలి అనేది కూడా ప్లాన్ చేయడం కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అని రాసుకే. చూడండి ప్రాబ్లం నెంబర్ 6, ద ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఇన్ అవర్స్ ఫర్ 5 jobs ఆఫ్ ఏ సింగిల్ మిషన్ షెడ్యూలింగ్ ఈస్ గివెన్. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ సింగిల్ మిషన్, యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ మిషన్. ఫైండ్ ద ఆప్టిమల్ సీక్వెన్స్ విల్ మినిమైజ్ మీన్ టైమ్ అండ్ మీన్ ఫ్లో టైమ్. ఏం చేయాలి, మీన్ టైం, నథింగ్ బట్ యావరేజ్ టైం. సో దట్ ఈస్ మీన్ ఫ్లో టైం. ఓవరాల్గా కంప్లీట్ చేయాలని ఎంత టైం పడుతుంది, ఈస్ యావరేజ్గా ఎంత టైం పడుతుంది అసర్టైన్ చేయాలి. డిటర్మైన్ ద సీక్వెన్స్ విచ్ విల్ మినిమైజ్ వెయిటెడ్ మీన్ ఫ్లో టైమ్ అండ్ ఆల్సో ఫ్లో టైం. వెయిటెడ్ మీన్ ఫ్లో టైం తగ్గించాలంటే చూద్దాం. ఎట్ టేక్ జాబ్ 1 2 3 4 5 6, సారీ 5 jobs ఆర్ దేర్. ప్రాసెసింగ్ టైం 30 8 10 28 16. వెయిటేజ్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ 1 2 1 2 3. టేక్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే కనుక ఇక్కడ మీన్ ఫ్లో టైం తగ్గించాలి, ఆర్ వెయిటెడ్ మీన్ ఫ్లో టైం తగ్గించాలంటే
ఫస్ట్ మీరు ఏ జాబ్స్ చేయాలంటే కనుక ఏ జాబ్స్ అయితే మనం తక్కువ టైం పడుతుందో వాటిని మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్కువ టైం పట్టే ఫస్ట్ చేస్తే తక్కువ టైం పట్టే ఆటోమేటిక్ లేట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే తక్కువ టైం ఫస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. తక్కువ ఎక్కడ పడుతుంది మనకి? దట్ ఈస్ 2 2 తర్వాత 8 తర్వాత ఎక్కడ తక్కువ ఉంది? 3 తర్వాత ఎక్కడ తక్కువ ఉంది? 5 తర్వాత 4 తర్వాత 1. దిస్ సీక్వెన్స్ ఇన్ విచ్ ద వర్క్ ఈస్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్. 3 5 4 ఇదిగోండి. యాస్ పర్ వి హావ్ టేకెన్ టైమ్. ఓకేనండి. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఇన్ విచ్ ద వర్క్ ఈస్ టు బి డన్. తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ 2 3 5 4 1 ప్రకారం మనం వర్క్ చేస్తాం కదా! దాని ప్రకారం టైం తీసుకున్నాం మనం. వి హావ్ టేకెన్ టేక్ క్యుములేటివ్ టైమ్. టోటల్ టైమ్ వి హావ్ జస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం మనం. ఇప్పుడు మనకి టోటల్ టైమ్ వస్తుంది యాక్చువల్‌గా. క్యుములేటివ్ అంటే టోటల్ టైమే కదా! టోటల్ టైమ్ డివైడ్ బై ఇదిగోండి టోటల్ టైమ్ ఎంత మనకి యాక్చువల్‌గా ఈస్ మనం యావరేజ్ టైమ్ ఇక్కడ చూడండి మీన్ ఫ్లో టైమ్ అంటే ఓవరాల్‌గా అన్ని జాబ్స్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుందో అసర్టైన్ చేయాలి. ఓవరాల్‌గా అన్ని జాబ్స్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుందంటే చూడండి ఎంత 8 18 6 దట్ ఈస్ 2 క్యుములేటివ్ టైమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాడ్ చేసాం. డివైడ్ బై ఎన్ని జాబ్స్ యాక్చువల్‌గా మనకి 5 జాబ్స్. జాబ్ నంబర్ 1 1 1 5 జాబ్స్ ఆర్ దేర్ యూ నో. దట్ ఈస్ 18 ప్లస్ 8 ప్లస్ 8 ప్లస్ 18 ప్లస్ 32 34 ప్లస్ 62 ప్లస్ 92 డివైడ్ బై 1 జాబ్ ఫస్ట్ జాబ్ ప్లస్ సెకండ్ జాబ్ ప్లస్ థర్డ్ జాబ్ ప్లస్ ఫోర్త్ జాబ్ అని ఉంటాయి కదా జాబ్‌లు. డివైడ్ బై మొత్తం ఎంత 5 కదా! యాడ్ చేస్తే గనుక వి గాట్ యావరేజ్ టైమ్. దట్ ఈస్ ద మీన్ ఫ్లో టైమ్. అంటే యావరేజ్‌గా అన్ని జాబ్స్ కంప్లీట్ చేయాలంటే యావరేజ్‌గా పట్టే టైం ఎంత అంటే 42.6 సారీ 42.8. దాని తర్వాత చూడండి వి షుడ్ టేక్ వెయిటేజ్. తర్వాత ఏం చెప్పారు వాళ్ళు ఇంకో పాయింట్ అడిగారు వాళ్ళు. ఫైండ్ ఔట్ ద వెయిటెడ్ మీన్ ఫ్లో టైమ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద మీన్ ఫ్లో టైమ్. నౌ దే హావ్ బీన్ గివెన్ వెయిటేజ్ చెప్పారు కదా! సో ఆ వెయిటేజ్ అయితే ఉందో దే హావ్ బీన్ గివెన్ టైమ్. సో టైమ్ డివైడ్ బై వెయిటేజ్ సో దట్ విల్ గెట్ ఎ వెయిటెడ్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్. ఇప్పుడు వెయిటెడ్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఎంత వచ్చింది మనకి 30 డివైడ్ బై 1 30 4 10 14 5.31. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే వెయిటెడ్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఏదైతే ఉందో in order to minimize మీన్ ఫ్లో టైమ్ అరేంజ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లైక్ ఎర్లియర్ అక్కడ అంత మనకి వెయిటేజ్ ఉంది ఇందాడ ఇప్పుడు వెయిటేజ్ లేదు. వెయిటేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం వెయిటేజ్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఎక్కడైతే తక్కువ టైం పడుతుందో అదృష్టం చేసాం లేదా ఇప్పుడు వెయిటేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ప్లీజ్ వీ హ్యావ్ అసెప్టెన్ వెయిటెడ్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్. వెయిటెడ్ ప్రాసెసింగ్ టైం ఎక్కడ తక్కువ టైం పడుతుందో ఆ సీక్వెన్స్లో చేయాలన్నమాట. ఎక్కడ తక్కువ టైం పడుతుంది 4 అంటే ఎక్కడది 2 ఫస్ట్ చేస్తాం తర్వాత 5 తర్వాత ఇది ఎక్కడండి 5 తర్వాత కదా 3 తర్వాత 4 తర్వాత 1 పెన్స్ 5 3 5 4 1 ఇదిగోండి. వేరేజ్ టోటల్ వెయిట్ దట్ ఈస్ వెయిటెడ్ మీన్ ఫ్లో టైమ్ వీ నీడ్ ఫైండ్ అవుట్. ఎలా వస్తుందంటే సీక్వెన్స్ ప్రకారం వీ హావ్ టేకెన్ సీక్వెన్స్ 5 తీసుకున్నాం. దెన్ వీ హావ్ టేకెన్ క్యూములేట్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ క్యూములేట్ టైమ్ మాట్లాడరు టైమ్ ఇంటూ దే హావ్ బీన్ గివెన్ వెయిటేజా వెయిటేజ్ ఇచ్చారు కదండి. ఆ వెయిటేజ్ 2 1 2 1 ఆ వెయిటేజ్ నెంబర్ మారుతుంది కదా యాక్చువల్‌గా సీక్వెన్స్ మారింది కదా అక్కడ ఇచ్చిన వెయిట్ జాబ్ నెంబర్ 2కి ఎంత వెయిటేజ్ 2 జాబ్ నెంబర్ 5కి ఎంత 3 అలా వెయిటేజ్ తీసుకుంటారండి. వెయిటేజ్ ఇంటూ టోటల్ టైమ్ సో దట్ విల్ గెట్ టోటల్ టైమ్. ఇదిగోండి వెయిటేజ్ వి నో టోటల్ క్యుములేటివ్ టైమ్ సో వెయిటేజ్ మల్టిప్లై విల్ గెట్ టోటల్ టైమ్. టోటల్ టైమ్ డివైడ్ బై ఇక్కడ వెయిటేజ్ చెప్పారు కాబట్టి ఆ వెయిటేజ్ డివైడ్ చేయాలన్నమాట. టైం అవుతుంది కదా ఇక్కడ క్యుములేటివ్ టైమ్ డివైడ్ బై ఇందైతే ఒకటే నెంబర్ జాబ్స్ అన్ని ఒకటే 1 1 1 5 జాబ్స్ బట్ హావ్ బీన్ గివెన్ వెయిటేజ్ దట్ వెయిటేజ్ యూ డివైడ్ సో దట్ విల్ గెట్ వెయిటెడ్ మీన్ ఫ్లో టైమ్. ఏ జాబ్స్ చేయాలంటే కనుక వెయిట్ డివైడ్ చేయండి. ఆ వెయిట్ డివైడ్ చేసిన వచ్చిన వెయిటెడ్ ప్రాసెసింగ్ టైం అవుతుందో ఆ సీక్వెన్స్ ప్రకారం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ సీక్వెన్స్ ప్రకారం మనం తీసుకున్న టైమ్ టేక్ క్యుములేటివ్ టైమ్ నౌ దే హావ్ బీన్ గివెన్ కాబట్టి ఆ వెయిటేజ్ మల్టిప్లై టోటల్ టైం వస్తుంది. డివైడ్ బై మళ్ళీ వెయిటేజ్ డివైడ్ చేసి విల్ గెట్ యావరేజ్ టైం. చూడండి అయితే దెన్ వీఆర్ హావింగ్ ఓన్లీ స్టడీ నోట్ చూడండి అయితే ద పెండింగ్ టాపిక్స్ ఆర్ ఓన్లీ 2 టాపిక్స్ యాక్చువల్‌గా. చెప్పని టాపిక్స్ ఏంటి సార్ అంటే 2 టాపిక్స్ యాక్చువల్‌గా సిలబస్ మొత్తం మీద ఏంటవి ఇంట్రడక్షన్ టు ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ యాక్చువల్ థియరీనే కొద్దిగా ఉంటుంది చదువుకోండి 2 ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఏంటి యాక్చువల్‌గా వీఆర్ హావింగ్ క్యూ మోడల్. ఈ 2 టాపిక్స్ చెప్పలేదు మిగతాన్ని చెప్పాము యాక్చువల్‌గా. ఓకేనండి. టాపిక్స్ కూడా మీరు చదివేసుకోండి. బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఒక్క నిమిషం చెప్పండి అయిపోద్ది. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సార్ అంటే
లెట్స్ సీ. ఇదిగోండి, ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీస్ టు బి గివెన్ ఫర్ జాబ్ స్టడీ నోట్. ఇదిగోండి, కేటగిరీ ఏ. ఎగ్జామ్లో ప్రాబ్లమేటిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ థియరీ. థియరీ ప్రాబ్లం రెండు చదవాలండి, ప్రాబ్లమేటిక్ థియరీ. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమేటిక్లో కూడా మనకి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే ఈ చాప్టర్లో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు యాక్చువల్గా. ఫస్ట్ మోడల్లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 1, ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ఒకటి, మెయింటెనెన్స్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఒకటి. సెకండ్ మోడల్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 2 నెంబర్ అది. ప్రాబ్లం చెప్పే కదా ఏ మోడల్ ఇంపార్టెంట్ మీకు. అప్పుడు 4 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, ఆ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట ఈ చాప్టర్లో. తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం కొద్దిగా కష్టం కాబట్టి వాళ్ళు ఇస్తారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్కి పాత అసైన్ చేయడం, ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంతవరకు ఇవాడు ఇస్తారని అనుకుంటున్నాం యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ కొద్దిగా రాజాలని కొద్దిగా పడుతుంది కదా. కాబట్టి డయాగ్రామ్ వాళ్ళు ఇచ్చి మన డయాగ్రామ్ తర్వాత చేయమనడానికి అవకాశం ఉంది. స్పీడప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఒక ఇది డిలే అయితే ఏమైంది, అలా క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. పాత ఏది స్పీడప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, అలాంటి క్వశ్చన్ రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంది. దాంతోపాటు ఎగ్జామ్ సంబంధించి సెక్షన్ 4 ఉంది కదా, సంబంధించి మొన్న ఆర్టీపీలో సెక్షన్ 4కి సంబంధించి సెక్షన్ డీకి సంబంధించి దే హావ్ బీన్ గివెన్ జాబ్ అలొకేషన్ ఇచ్చారు. కాబట్టి అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి అది ఈసారి రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంది. ప్రాబ్లమేటిక్ స్ట్రైట్ అయ్యి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. కేటగిరీ ఏ, ఇది బీగా. తర్వాత డిమాండ్ ఫోర్కాస్ట్ కూడా ఇచ్చినట్లేదు మొన్న, కాబట్టి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. కెపాసిటీ ప్లానింగ్లో బాటిల్ సెంటర్ కదా, ఆ బాటిల్ సెంటర్ క్వశ్చన్ ఒకటి. కేటగిరీ తర్వాత ఈ చాప్టర్లో ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనకి ఎన్నండి హార్డ్లీ 10 క్వశ్చన్ కూడా లేవు యాక్చువల్గా. 10 క్వశ్చన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒకటి ఆబ్జెక్టివ్ ఒకటి, మోడర్న్ ఆపరేషన్ టెక్నిక్స్ ఒకటి, రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఒకటి. పర్ఫెక్ట్ చదివితే 4 క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. 4 క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. ఇది చెప్పలేము అది ఒకటి. ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ కేటగిరీ ఏ. ఇవన్నీ కూడా కేటగిరీ ఏ అండి. కాబట్టి కేటగిరీ బి చెప్తాను, మిగతా కేటగిరీ సి. డిజైనింగ్ చాప్టర్లో డిజైన్ చాప్టర్లో 2-3 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. ఏది ప్రాసెస్ స్ట్రాటజీస్ అని ఒకటి ఉంది సార్, ప్రాసెస్ స్ట్రాటజీసే. తర్వాత ఇంకోటి ఉంది అలాగే ప్రాసెస్ డెసిషన్స్ అని 2 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. క్వశ్చన్లు మెథడ్సా డెసిషన్సా, ప్రాసెస్ డెసిషన్ మెథడ్స్ అని ఉందా, ప్రాసెస్ డెసిషన్ మెథడ్స్ అని 5 పాయింట్స్ ఉంటుంది దీంట్లో. జాబ్ బ్యాచ్ కాంట్రాక్ట్ అని 5 క్వశ్చన్ కేటగిరీ ఏ అండి. మిగతా చాప్టర్ అంతా కూడా కేటగిరీ బి. రిమైనింగ్ చాప్టర్ ఈజ్ వాట్, చాప్టర్ ఈజ్ కేటగిరీ బి. మిగతా అన్ని సి అండి. అది పరిస్థితి అయితే ఇంకా కవర్డ్ 50% కవర్ చేసామా. ఓకేనండి, అయితే మరి ఆల్ ది బెస్ట్, బాగా రాయండి అయితే ఎగ్జామ్స్. ఓకే.